chapter 7. Chapter 6 we have finished. It was ray optics. Light வந்து propagation. It is propagated as a straight line. It is propagated as a ray, and a bundle of rays is called a beam of light. அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். And ray opticsல we studied reflection, refraction and different phenomena. So next வந்து லைட்டையே வேவா கன்சிடர் பண்ண போகிறோம். You will consider that அதனோட தியரிஸ் ஃபர்ஸ்ட் படிப்போம் வேவ் ஆப்டிக்ஸில். How do you consider, what do you consider light as, whether it is a particle or a wave? வேவாக இருந்தால் என்ன டைப் ஆஃப் வேவ், மெக்கானிக்கல் வேவா, டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவா, லாஞ்சிடியூடனல் வேவா, அந்த டீட்டெயில்ஸ் வேறு சயின்டிஸ்ட் அவங்களோட தியரிஸை ப்ரொப்போஸ் பண்ணது. And whether it was a success or it was a failure, and what were the drawbacks, all that we will see. ஸோ இதில் வந்து நம்ம வேவ் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் லைட், அதில் ப்ரொபகேஷன் பார்த்தோம். இதில் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் டூ வேவ்ஸ், ரெண்டு வேவ் ஒரே இடத்துல ரீச் ஆகுதுன்னா இன்டர்ஃபரன்ஸ், போலரைசேஷன், அந்த மாதிரி இருக்கிற ஃபினாமினன் we will see here. அதில் வந்து மிரர், லென்ஸ் அது மட்டும்தான் பார்த்தோம். ரிஃப்ளெக்ஷன், ரிஃப்ராக்ஷன் தான் மேஜராக பார்த்தோம். அதை தவிர ப்ரிசத்தில் வர ரிஃப்ராக்ஷன், ஆல் தட் வி ஸ்டடீட், அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் த ப்ரிசம், ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ், அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் தான் ப்ரீவியஸ் லெசன் ரே ஆப்டிக்ஸில் பார்த்தோம். இங்கே வந்து வேவ் ஆஸ்பெக்ட் பார்க்கறதுனால யூ வில் கோ இன் டு other phenomena like interference, diffraction, polarization, etc. You will, here also you will have a proof for the law of reflection and refraction based on the wave theory. You will also study new phenomena like interference, diffraction and polarization. You will also get details about how it is magnified, different optical instruments like microscope eppadi work agudhu, compound microscope, simple microscope, telescope, all that you will study in this lesson. So introduction la light பத்தி தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு விஷயம், light is a form of energy and it carries energy and momentum from one place to another. So it transfers energy. So அந்த light வந்து என்னவா இருக்கலாம், how does it carry, what is it, whether it is a particle, அதில் லைட்டோட எனர்ஜிங்கிறத எந்த ஆஸ்பெக்ட் கேரி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறது. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த தியரி லைட்டை வந்து it has got a particle nature அப்படின்னு சொன்னது Sir Isaac Newton. So he had done research on light for a very long time, around 10 to 15 years he did research on light, and finally he gives the corpuscular theory of light, which was studied by other scientists also, and it could successfully explain reflection and refraction. அது வரை தான் பண்ண முடிஞ்சதே தவிர மற்ற வேவோட லைட் வந்து வேவாக இருந்திருந்தா பண்ணக்கூடிய ஃபினாமினல் லைக் இன்டர்ஃபரன்ஸ், டைஃப்ராக்ஷன் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. ஸோ அதனோட பாசிட்டிவ் சைடுன்னு பார்த்தா it could explain reflection and refraction, but on the negative side it could not explain other phenomena of wave. According to this theory, light is emitted as tiny, massless, perfectly elastic particles called corpuscles. So light வந்து incident ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா light is a form of energy which is carried by small particles inside light. And the particles ke பேர் தான் corpuscles. They are very tiny, they are spherical, they are perfectly elastic, and if they fall on any surface they will bounce back. அந்த மாதிரி so ஒரு particle nature தான் அவர் சொல்றாரு Sir Isaac Newton. So let's study the postulates of the theory. So according to this theory, the postulates is very important. Whenever they ask this for 3 marks or 5 marks, அந்த தியரி வந்து எந்த பேசிஸ்ல ரிஃப்ளெக்ஷன், ரிஃப்ராக்ஷன் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுதுங்கிறத டீட்டெயிலாக சொல்லணும். So as the corpuscles are very small, the source of light does not suffer appreciable loss of mass even it emits light for a very long time. For example, sun வந்து எத்தனையோ வருஷமா லைட் எமிட் பண்ணிட்டே இருக்கு, சன்னோட மாஸ்ல எந்த டிஃபரன்ஸும் வரல. Why does this happen? How can you justify that in spite of energy being emitted continuously or light emitted by a source, the source ஓட மாஸ் வந்து குறையறது இல்லை அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். As the corpuscles are very small, the source of light does not suffer appreciable loss of mass even if it emits light for a long time. On account of high speed, they are unaffected by the force of gravity and the path is a straight line. So ரொம்ப tiny-ஆ minute-ஆ இருக்கிறதுனால gravity defy பண்ணிட்டு they can travel in a straight line. They are not affected by gravity. So first point வந்து அது ரொம்ப massless-ஆ இருக்கு, tiny-ஆ இருக்கு, ரொம்ப ஆல்மோஸ்ட் லைக் மாஸ்லெஸ்னே சொல்லலாம். டோட்டலி மாஸ்லெஸ்ங்கிறதுனால எவ்வளோ நேரம் ஒரு சோர்ஸ் வந்து லைட் எமிட் பண்ணினாலும் அந்த சோர்ஸோட மாஸில் எந்த விதமான சேஞ்சும் வராது அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்டுலேட். ரெண்டாவது பாஸ்டுலேட், ஹவு இஸ் இட் ஏபிள் டு ட்ராவல் இன் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன்? யூ நோ தட் ரெக்டிலினியர் ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் லைட்டை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுங்கிறதுக்கு ஹி எக்ஸ்பிளைன்ஸ் தட் since the particles are very small, they can travel in a straight line and they can defy
gravity. That is the second point. Third point, அப்போ லைட்டோட எனர்ஜி அப்படிங்கிறது இந்த கார்பசல்ஸோட கைனடிக் எனர்ஜி தான். The energy of light is the kinetic energy of these corpuscles. When these corpuscles impinge, when they fall on the retina of the eye, the vision is produced. The different sizes of the corpuscles give different colors to light. So இந்த corpuscles வந்து எங்க impinge ஆகுது, நம்மளோட ஒரு கண்ணுக்கு பேக்ல இருக்கிற ஸ்கிரீன், தட் இஸ் ரெட்டினால வந்து impinge ஆகுது. impinge ஆன உடனே it creates the sensation of vision. And also the vision is produced. The different sizes of the corpuscles give different colors to the light. So அதனோட சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெட், ப்ளூ, green, the size of the corpuscles will determine what will be the wavelength, what will be the color of the light. And still some more postulates are there, two more. That is when the reflection எப்படி நடக்குது, refraction எப்படி நடக்குது. When the corpuscles approach a surface between two media, they are either attracted towards the media or repelled by the media. The reflection of light is due to repulsion. So அந்த corpuscles அப்படியே repel பண்ணி விடுது, திருப்பி first mediaக்கே return அனுப்புதுன்னா then it is reflection. And refraction, it is due to the attraction of the corpuscles by the medium. அந்த medium வந்து அதை attract பண்ணி உள்ளுக்குள்ள carry over பண்ணுதுன்னா that is refraction. So once again, as the corpuscles are very small, the source of light does not suffer any appreciable loss of mass even if it emits light for a long time. On account of high speed, they are unaffected by the force of gravity and the path is a straight line in a medium of uniform refractive index. The energy of the light is the kinetic energy of these corpuscles. When these corpuscles impinge on the retina of the eye, the vision is produced. The different sizes of the corpuscles give different colors to the light. And also, they explain reflection and refraction based on the attraction or repulsion of corpuscles by the different media. Or intermediate area, ரெண்டு மீடியத்துக்கு நடுவுல இருக்கிற இன்டர்ஃபேஸ்ல விழும்போது, suppose it is attracted by the second media, it will undergo refraction, and if it is undergoing repulsion, it will undergo reflection of light. So இது வரைக்கும் அதனோட postulate, what was positive, what it could do அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். And what is the drawback? இதனோட நெகட்டிவ் சைடு என்னதுன்னு பார்த்தா, it could not explain why the speed of light is lesser in denser medium than in rarer medium. The difference in velocity it could not explain, and also mainly it could not explain the other phenomena of light like interference, diffraction and polarization. So this is the first part of this lesson, corpuscular theory by Sir Isaac Newton, its postulates and its drawback. So interference, diffraction, polarization explain பண்ண முடியலன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. அது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஆகணும்னா கண்டிப்பா லைட் ஒரு வேவா தான் இருந்தாகணும். ரெண்டு வேவ் ஒரே இடத்துல ஒரே நேரத்துல வந்து விழும்போது they superimpose over each other. So Christine Huygens proposed the wave theory to explain the propagation of light through a medium. According to him, light is a disturbance from a source travels as longitudinal mechanical waves through the ether medium that was presumed to pervade all space, as mechanical wave requires a medium for its propagation. So light வந்து என்னன்னு சொல்றாங்க, light is a disturbance from a source that travels as longitudinal mechanical wave. So he says that Newton சொன்ன மாதிரி it is not particle, it is a wave, and that wave carries energy. ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன சொல்றாரு, it is a longitudinal mechanical wave. longitudinalனா என்ன, transverse என்ன, lower classes-ல நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. What is longitudinal waves? If the particles of the medium, இந்த wave எப்படி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, அந்த மீடியத்துல இருக்கிற பார்ட்டிகல் தான் அந்த வேவை ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு டிராவல் பண்ண வைக்குது. So when the particles of the medium vibrate in a direction perpendicular to the direction of motion, so energy வந்து let it be traveling in the x-axis and the particles are vibrating in the y-axis. இப்படி நடக்கும்போது இந்த மாதிரி கிரியேட் ஆகிற வேவை நம்ம டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சப்போஸ் y-axis x-axisல நடக்கிற ப்ரொபகேஷனுக்கு பார்ட்டிகல்ஸும் x-axisலயே வைப்ரேட் ஆகுதுன்னா அந்த மாதிரி வேவை நம்ம longitudinal வேவ்னு சொல்லுவோம். So in lower classes we have studied the difference between longitudinal waves and transverse wave. இந்த வேவ் கேரி ஆகிறதுக்கு, டிராவல் ஆகிறதுக்கு, ப்ரொபகேட் ஆகிறதுக்கு ரீசனே அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் த மீடியம் வைப்ரேட் ஆகிறது தான். ஸோ இஃப் த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் த மீடியம், தட் இஸ் யூ ஹேவ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் வெலாசிட்டி, வேவ் வெலாசிட்டி அண்ட் பார்ட்டிகல் வெலாசிட்டி. பார்ட்டிகல் வெலாசிட்டியும் வேவ் வெலாசிட்டியும் பெர்பெண்டிகுலராக இருந்தால் டிரான்ஸ்வர்ஸ், வேவ் வெலாசிட்டியும் பார்ட்டிகல் வெலாசிட்டியும் parallel to each other இருந்தால் longitudinal. So according to him, light is a disturbance from a source that travels as long as longitudinal mechanical waves through the ether medium that was presumed to pervade all space. So if it is a mechanical wave, ஒரு மீடியம் தேவைப்படுது. ஸோ சன்ல இருந்து எர்த் வரைக்கும் எப்படி லைட் வருது, அதுக்கு நடுவில் எதுவுமே இல்லையே ஸ்பேஸ்லன்னு கேட்கும்போது, அந்த காலத்துல லாங் பேக் there was a belief that the space is filled with a substance called as ether. ரொம்ப வருஷத்துக்கு அந்த தியரி தான் அக்செப்டடா இருந்தது.
ஸோ ஈத்தர்ல ப்ரொபகேட் ஆகி தான் லைட் வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் வேவா டிராவல் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம். அண்ட் இந்த வேவ் தியரி வச்சு ஹீ குட் எக்ஸ்பிளைன் ரிஃப்ளெக்ஷன், வாட் வாஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பை நியூட்டன், ரிஃப்ராக்ஷன், இன்டர்ஃபரன்ஸ், டைஃப்ராக்ஷன் அண்ட் திஸ் ஆல். போலரைசேஷன் அப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. இந்த 4 ஃபினாமினன் வாஸ் எக்ஸ்பிளைன்ட் ஆன் பேசிஸ் ஆஃப் வேவ் தியரி. பட் அந்த ஈத்தரோட தியரி எப்போ வந்து ஒரு ஃபெயிலியர் ஆச்சோ, ஈத்தர்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது, அது வந்து சும்மா ஒரு இமேஜினேஷன் தான், ஸோ ஸ்பேஸ் இஸ் எம்டி, ஸ்பேஸ் இஸ் வேக்யூம், there is nothing, no matter in space அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்கவரி ஆனதுக்கு அப்புறம் what happened, the existence of ether was lost. ஸோ ஈத்தரே இல்லாதப்போ ஈத்தரோட பேசிஸ்ல இருக்கிற இந்த வேவ் தியரி could not stand questioning. புரியுறதா? ஸோ the propagation of light through vacuum is not possible if it is a mechanical wave, as Sir Christine Huygens he says. So he proposed the wave theory. He said that light வந்து longitudinal தான் and it is mechanical. மெக்கானிக்கலாக இருக்கிறதுனால ஒரு மீடியம் வேணும். என்ன மீடியம் இருக்குன்னு கேட்டதுக்கு he said there is ether medium. Now when this ether ஓட எக்ஸிஸ்டன்ஸே இல்ல, it was proved to be wrong. ஸோ ஈத்தர்னு ஒன்று ஸ்பேஸ்ல இல்லவே இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த லைட் வேவால how can it travel through vacuumங்கிற கொஸ்டின் அரைஸ் ஆச்சு. அந்த ஆன்சருக்கு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் இவரால் கொடுக்க முடியல. ஸோ அண்ட் மோர் ஓவர் there was one more phenomena which is called as polarization. Polarization is a confirmed test for transverse wave. போலரைசேஷன் ஒரு வேவ் பண்ணணும்னா அந்த வேவ் கட்டாயம் டிரான்ஸ்வர்ஸாக தான் இருக்கணும். லாங்கிடியூடனல் வேவ்ஸால போலரைசேஷன் பண்ண முடியாது. That we will study in the later part of this lesson. What is polarization? Polarization is the vibration of particles in all different directions or different planes is called as polarization. And that polarization could not be explained with the help of this longitudinal wave theory. So இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் ஃபர்ஸ்ட் அவர் சொன்னதுல ரெண்டு தப்பு. வேவ்ங்கிறது அது கரெக்ட் தான், பட் எங்க தப்பு வந்ததுன்னா one thing he said that it is longitudinal, which was a mistake, and second one he said that it is mechanical. Today we know that it is electromagnetic, it is non-mechanical, it does not require any material medium for propagation. இதெல்லாம் இன்னைக்கு நமக்கு தெரியும். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ் தியரி வருது. Maxwell proved that light is an electromagnetic wave which is transverse in nature, carrying electromagnetic energy. Electromagnetic energy na electric field and magnetic field perpendicular to each other, and they carry electromagnetic energy. He could also show that no medium is necessary for the propagation of electromagnetic waves. All the phenomena of light could be successfully explained because it is electromagnetic wave nu sonnodane reflection, refraction, interference, diffraction was explained. Now that it is non-mechanical, ether oda presence illenalum vacuum la travel panna mudiyum. So it does not require any material medium, it is non-mechanical ngiradhum prove aichu. And then finally they also said that it is transverse, which means that polarization can also be successfully explained on basis of this. ஆனா இதுலயும் ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்ன வருதுன்னா, வேவ் நேச்சரால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாத 2-3 ஃபினாமினா இருக்கு. லைக் போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட், காம்ப்டன் எஃபெக்ட். அது வந்து அந்த லைட் வந்து ஒரு பார்ட்டிகிளா பிஹேவ் பண்ணா மட்டும்தான் அதால போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அண்ட் காம்ப்டன் எஃபெக்ட் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தெரிய வருது. ஸோ ஃபைனலி இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா, நெக்ஸ்ட் லெசன் சாப்டர் 8ல வரப்போற டுவல் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன் அண்ட் மேட்டர். ஸோ லைட் வந்து சில நேரம் வேவாகவும் சில நேரத்தில் இட் வில் பிஹேவ் லைக் அ பார்ட்டிகல். எப்போ வேவா பிஹேவ் பண்ணும்? when it is propagating through space it will behave like a wave, and when it encounters a particular particle on its way, திடீர்னு அது என்னவா மாறும்? it will behave like a particle. குவாண்டம் தியரி, ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் அதுக்கு தான் குவாண்டம் தியரின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தது. எனர்ஜி தான் அது, இட் இஸ் கேரிங் எனர்ஜி, பட் எனர்ஜி இஸ் குவான்டைஸ்ட், இட் இஸ் பேக்கெட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி, அண்ட் தட் பேக்கெட் ஆஃப் எனர்ஜி வில் பிஹேவ் லைக் பார்ட்டிகல்ஸ். தே ஆர் கேரியர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி, ஃபோட்டான் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் தான் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் வந்து என்டோசிங் த வியூஸ் ஆஃப் மேக்ஸ் பிளான். மேக்ஸ் பிளான் கொண்டு வந்தது குவாண்டம் தியரிங்கிறது, அது ஜென்ரலைஸ்டா எல்லா எனர்ஜிக்கும். அதை இவர் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றாரு? ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் he particularly uses it in the case of light. So that we will see in detail in the next lesson. What is photoelectric effect? What is photoelectric equation which was derived by Albert Einstein? அதெல்லாமே பார்ப்போம். In which light interacts with the matter as photons to eject the electrons from it. So photon it is a discrete packet of energy. Light எந்த frequencyல emit ஆகுதோ அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு energy packets இருக்கும். E is equal to h nu. Each photon has energy E, where h is Planck's constant, h is equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second, and nu is the frequency of the
electromagnetic wave. இதை ரெண்டையும் multiply பண்ணா you will get the energy of that particular packet. இந்த மாதிரி packets ஓட multiples E is equal to h nuங்கிற அந்த basic unit ஓட multiples இருக்கும். 1 h nu, 2 h nu, 3 h nu. That will be the energy of light which is falling on it. So energy is quantized. அப்படிங்கிறது தான் quantum theory. So finally, இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? Light has got both wave as well as particle nature and it is said to have dual nature. This is accepted one. So சில phenomena பார்த்தா வேவால மட்டும் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுது, சில phenomena பார்த்தா பார்ட்டிகலால மட்டும் தான் பிஹேவ் பண்ண எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுது. So finally we come to a result that it has got dual nature. Sometimes it behaves like wave and sometimes it behaves like particle. எப்போ வேவா பிஹேவ் பண்ணும்? When it is propagating it will behave like wave and suddenly when it is encountering a particular particle it will behave like a particle. It is concluded that light propagates as a wave and interacts with matter as a particle. Now coming to wave nature. இப்போ ஃபைனலைஸ்டா என்ன பண்றது? எல்லாரும் சொன்னதையும் எடுத்துட்டு இன்னைக்கு நம்ம வேவ் அப்படிங்கிறது என்ன வேவ்னு டிஃபைன் பண்ண முடியும்? லைட் இஸ் transverse. I told you it is perpendicular. The particle is vibrating perpendicular to the wave and it is electromagnetic, which means it does not require any material medium for propagation. The wave nature of light was first demonstrated through experiments such as for interference and diffraction. The transverse nature is demonstrated with a phenomenon called as polarization. So all electromagnetic waves can travel through vacuum. These are the important aspects of wave nature of light. What type of wave it is? It is a transverse wave. It's an electromagnetic wave. It can explain interference, diffraction, polarization, etc. And it can travel through vacuum also. So wave optics in the chapter 7th lesson you will study the wave characteristics of light. அதுக்கு முதல்ல what is a wavefront அப்படிங்கறத பார்க்கணும். Now what is a wave? Wave is a propagation of energy. ஒரு ஸ்டில்லா இருக்கிற வாட்டர்ல you drop a stone. What happens? The water starts getting displaced. நம்ம போட்ட இடத்துல அந்த kinetic energy of the stone is passed on to the water particles. The water particles start vibrating. When they vibrate, it transfers energy and momentum from the point of disturbance to different sides and it starts propagating in all directions. When a wave propagates, it is treated as a propagation of wavefront. The wavefront is always perpendicular to the direction of propagation of the wave. As the direction of ray is in the direction of propagation of the wavefront is always perpendicular to the ray. A very good example of wave propagation is the spreading of circular ripples on the surface of water, still water. So still water la இந்த இடத்துல நீ ஒரு stone drop பண்ணிட்டேன்னா என்ன ஆகும்? The kinetic energy of the stone will be passed on to the water and as a result a disturbance is created there. Still water, from a point where a stone is dropped, the molecules or particles of water at a point are moving only up and down when a ripple passes through that point. All these particles on the circular ripple are in the same phase of vibration as they are all at the same distance from the center. The ripple represents a wave front. So each ripple, in the ripple in the circular நீ பார்த்தேன்னா இது எல்லாமே upward maximum amplitudeல இருக்கிற particles எல்லாத்தையும் சேர்ந்து நம்ம ஜாயின் பண்ண அந்த லைனுக்கு பேர் தான் locus. Locus is the point of all the particles which are in the same phase of vibration. அந்த locus தான் நம்ம wave front னு சொல்றோம். So சில particles வந்து lower part of the vibrationல இருக்கு, சிலது higher part of the vibrationல இருக்கு. Higher part of the vibration எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணா that becomes one wave front. Lowerல இருக்கிற எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணா that becomes another wave front. So particles up and down motionல continuous இருந்துட்டே இருக்கு. Just like up and down motion நடந்துகிட்டே இருக்கும். So it will first vibrate with a lower amplitude, lower displacement and finally it reaches maximum displacement which is called amplitude. Then again it lowers, then it comes to zero. So in the amplitude வந்து increase and decrease, displacement வந்து increase and decrease ஆயிட்டு இருக்கும் and the maximum displacement is called as amplitude. The ripple represents a wavefront. So ஒரு rippleங்கிறது தான் by definition a wavefront is the locus of all the points which are in the same state or phase of vibration. This definition is very important. They will ask as a 2-mark question with your examination. What is a wavefrontங்கிறது? So அந்த wave up and down motionல இருக்கும்போது ஒரே phase of vibrationல இருக்கிற எல்லா pointsயும் நம்ம join பண்ணா நமக்கு கிடைக்கிறது தான் wavefront. The shape of a wavefront observed at a point depends on the shape of the source and also the distance at which the source is located. For example, a point source is located at a finite distance gives spherical wavefront. An extended or line source at a finite distance gives cylindrical wavefront. So உன்னோட source வந்து point source இருந்ததுன்னா
அதை சுற்றி எல்லா டைரக்ஷன்லையும் வரக்கூடிய இந்த வேவ்ஸ் வந்து என்னவா இருக்கும், ஸ்பெரிக்கல் வேவ் ஃப்ரண்டாக கிடைக்கும். So the wavefront that you get from a point source very close to the point source will be a spherical one. If it is an extended source, for example tube light or a slit, slit எல்லாம் வந்து extended source of light. இந்த மாதிரி extended source of lightல இருந்து வந்ததுன்னா what you are getting is cylindrical wavefront. அதுல இருந்து வரக்கூடியது நம்ம cylindrical symmetry இருக்கும். Here it has got spherical symmetry. So point source இருக்கணும் and very close to the source இருந்தா you will get spherical wavefront. And if it is an extended source, it has got cylindrical symmetry, so the wavefront that is coming out will be cylindrical wavefront இருக்கும். இதே பாயிண்ட் சோர்ஸ்ல இருந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல at a very large distance இன்ஃபினிட்டில வரும்போது you will get a plane wavefront. Next is Huygens principle. Huygens principle is basically a geometrical construction which gives the shape of the wavefront at any time. If we know its shape at t is equal to 0. Initially எந்த பாயிண்ட்ல இருந்ததுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு அப்புறம் அது எங்க இருக்கும், என்ன ஷேப்ல இருக்கும், என்ன டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குங்கிறது தெரியும். According to Huygens principle, each point on the wavefront behaves as a source of secondary wavelengths spreading out in all directions with the speed of the wave. These are called as secondary wavelets. So the envelope to all these wavelets gives the position and shape of the new wavefront at a later time. Thus, Huygens principle explains the propagation of a wavefront. So what is Huygens principle? Huygens principle says that each point on the wavefront behaves as a source of secondary wavelengths spreading out in all directions with the speed of light. So எங்க உனக்கு disturbance create ஆச்சோ அந்த disturbanceல இருந்து வெளியில வரக்கூடிய அந்த secondary wavelengths in all direction it will spread. And இப்போ ஒரு first wavefront form ஆச்சுன்னா first wavefrontல ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் is a source of secondary wavelengths. And இந்த secondary wavelets ஓட forward envelope தான் next wavefront. Wavefront ஏற்கனவே நம்ம define பண்ணோம். What was wavefront? ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய டிஸ்டர்பன்ஸ்ல எதெல்லாம் ஒரே ஃபேஸ் ஆஃப் வைப்ரேஷன்ல இருக்கோ அதெல்லாம் தான் ஒரு வேவ்ஃப்ரண்ட். ஸோ ஒரு வேவ்ஃப்ரண்ட் ஃபார்ம் ஆயாச்சுனாக்கா அதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் ஈச் பாயிண்ட் ஆன் த வேவ்ஃப்ரண்ட் இட் வில் கிவ் ரைஸ் டு செகண்டரி வேவ்லெட்ஸ். அந்த செகண்டரி வேவ்லெட்ஸோட ஃபார்வர்ட் என்வெலப் எல்லாத்தையும் சேர்த்தோம்னா யூ வில் கெட் த நெக்ஸ்ட் வேவ்ஃப்ரண்ட் அட் அ டைம் டி. ஸோ டைம் டி கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன ரேடியஸ்ல வேணும்னா இந்த வேவ்ஃப்ரண்ட்டை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம். The propagation of a spherical and plane wavefront can be explained using Huygens principle. Let AB be the wavefront at a time t is equal to 0. So AB is a wavefront. This is your first wavefront which is formed from this source at a time t is equal to 0 na initial wavefront, first wavefront nu artham. According to Huygens principle, every point on AB acts as a source of secondary wavelets. So in the AB la irundhu ovvoru point la irundum secondary wavelets create agum. இந்த செகண்டரி வேவ்லெட்ஸ்க்கு ஃபார்வர்ட் என்வெலப் இருக்கு, பேக்வர்ட் என்வெலப் இருக்கு. ஸோ இது எந்த டைரக்ஷன்ல ப்ரொபகேட் ஆகுதோ ஃபார்வர்ட் வேவ் ஃப்ரண்ட்டை நம்ம ஃபார்வர்ட் கவர் ஆஃப் த என்வெலப் எடுத்துப்போம். செகண்டரி வேவ்லெட் which travels with the speed of wave. To find the position of the wavefront after a time t, circles of radius equal to ct. What is c into t? C is the velocity of light, t is the time, are drawn with points p, q, r as centers on the AB. The forward envelope or the tangent AB of the circles is the new wavefront at that particular instant. So இதனோட forward envelope எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் அடுத்த wavefront form பண்றோம். So the wavefront will be a spherical wavefront from a point object which is at a finite distance, and it is a plane wavefront if the source of the light is at a very large distance. So sourceக்கு ரொம்ப பக்கத்துல இருந்தா spherical ஆகவும் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல இன்ஃபினிட்டில வரும்போது because and the radius of curvature becomes so large that it can be approximated to a straight line and it becomes a plane wavefront. So நெருக்கத்துல இருந்தா தான் இவ்வளவு வளைஞ்சிருக்கும், வளைவு குறைய குறைய என்ன ஆகும், it almost appears like a straight line. அதனால தான் பாயிண்ட் சோர்ஸ்ல இருந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல இன்ஃபினிட்டில வரும்போது வேவ்ஃப்ரண்ட் பிளெயினா ஸ்ட்ரெயிட்டா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது. ஆனா பக்கத்துல இருக்கும்போது it will look like spherical wavefront. இதுல ஒரே ஒரு drawback, இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஃபார்வர்ட் என்வெலப் இல்லாம பேக்வர்ட் என்வெலப் இருக்கு. வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு தி பேக்வர்ட் என்வெலப்ங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கல. there is one shortcoming in the above Huygens construction for the propagation of wavefront. It could not explain the absence of the backward wave which also arises in the above construction. According to electromagnetic wave theory, the backward wave is ruled out inherently. However, Huygens principle is a good diagrammatic construction which explains the propagation of wavefront. Now, proof for laws of reflection using Huygens principle.
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறது லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன். லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து சின்ன கிளாஸ்லேயே நம்ம படிச்சிருக்கோம். த இன்சிடென்ட் ரே, த ரிஃப்ளெக்டட் ரே அண்ட் த நார்மல் டு த அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஆல் லை இன் த சேம் பிளேன். கோப்ளானாராக இருக்கும் ஒன்று. ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன். ஸோ நம்ம இதில் ப்ரூவ் பண்ண போகிறது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்னா இந்த வேவ் தியரி யூஸ் பண்ணி ரிஃப்ளெக்ஷன் ப்ரூவ் பண்ண மாதிரி கணக்கு. இதில் we have constructed both wave front ட்ரா பண்ணியிருக்கோம், அதே நேரத்தில் ரேயும் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். Now what are the rays here? This is one ray, in between this is another ray m. இந்த ரேஸ்க்கு நடுவில் infinitely you have large number of rays. அது எல்லாத்தையும் நம்ம ட்ரா பண்ணல, நம்ம ரேண்டமாக மூணு ரே தான் எடுத்திருக்கோம். எல்ங்கிற ஒரு ரே வந்து ஏங்கிற பாயிண்ட்ல ஹிட் ஆகுது. அதே நேரத்தில் எம்ங்கிற ரே வந்து travels to a larger distance and b dash அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ல அது ஹிட் ஆகுது. ஸோ இந்த எல்லா ரேக்கும் பர்பெண்டிகுலராக எடுக்கிற அந்த லைனுக்கு பேர் தான் வேவ் ஃப்ரண்ட். ஸோ இந்த வேவ் ஃப்ரண்ட் பேர் என்னது? இன்சிடென்டான வேவ் ஃப்ரண்ட் பேர் இஸ் த நேம் ஆஃப் திஸ் வேவ் ஃப்ரண்ட் இஸ் ஏபி. இனி இந்த எல்லுங்கிற பாயிண்ட் இங்கே ரீச் ஆகி அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுறது. திஸ் இஸ் யோர் ரிஃப்ளெக்டட் ரே. அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட்லேருந்தும் ரிஃப்ளெக்டட் ரே வருது. எல் பிகம்ஸ் எல் டேஷ், எம் பிகம்ஸ் எம் டேஷ், என் ஆல்சோ பிகம்ஸ் என் டேஷ். இப்படி வரக்கூடிய இது என்னங்கிறது நார்மல் அட் தட் பாயிண்ட். இன்சிடென்ட் ஆகிற இடத்துல இருக்கிற நார்மல். why have we drawn that? To calculate the angle of incidence. இந்த இடத்துல இருக்கிற angle of incidence கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். So here how will you calculate the angle of incidence? The angle of incidence is defined as the angle between the incident ray and the normal. So this is your angle of incidence. And then this is your wavefront. Wavefrontக்கும் சர்ஃபேஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிறதும் ஒரு angle of incidence தான். angle of incidence ரெண்டு வகையில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். ஒன் இஸ் ரே அண்ட் த நார்மல். செகண்ட் ஒன் இஸ் த வேவ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் த சர்ஃபேஸ். நான் அதே மாதிரி இந்த ரே இந்த பாயிண்ட்ல வந்து ஹிட் ஆகுது. ஸோ இங்க இருக்கிற நார்மல் இஸ் என் டேஷ். அந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆன ரேக்கும் நார்மலுக்கும் நடுவில் இருக்கிறதும் ஆறு தான். இல்லைன்னா வேவ் ஃப்ரண்ட் இருக்கு இல்லையா? வேர் இஸ் த வேவ் ஃப்ரண்ட்? திஸ் இஸ் யோர் வேவ் ஃப்ரண்ட் விச் இஸ் பர்பெண்டிகுலர் டு த ரே. அதுக்கும் சர்ஃபேஸ்க்கும். ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் I'll explain. It can be taken as the angle between normal and ray, or it is also the angle between wave front and the surface. Wave front and the surface. So the incident wave front is AB and the reflected wave front is A dash B dash. These wave fronts are perpendicular to the incident rays LM and L dash M dash respectively. So AB எதுக்கு perpendicular? LM க்கு. A dash B dash எதுக்கு perpendicular? L dash M dash க்கு. This is what. Now இங்க ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லணும்னா, by the time the ray L touches the point A on the mirror, இங்க டச் பண்ணி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இங்க டச் பண்ணியாச்சு. டச் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணும்? A dash அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு டிராவல் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது தான் எம்ங்கிற பாயிண்ட் பிங்கிற பாயிண்ட் பி டேஷுக்கே ரீச் ஆகுது. that is slower. அது மெதுவாக தான் வருது. இட் இஸ் டிராவலிங் அ லார்ஜர் பாத் இன்சைட் த மீடியம். இது ஷார்ட்டர். இது ரீச் ஆயாச்சு. ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் அடுத்த வேலை என்னது? ரிஃப்ளெக்ஷன். ஸோ இது இன்னும் டச் ஆகலை மிரரை. அதனால இட் வில் டேக் சம் டைம், இட் வில் டச் அண்ட் தென் இட் வில் ரிஃப்ளெக்ட். These wavefronts are perpendicular to the incident rays LM and reflected rays L dash M dash. So by the time the point A of the incident wavefront touches the reflecting surface, the point B is yet to travel a distance B dash to touch the reflecting surface B dash. When the point B touches the reflecting surface at B dash, the point A would have reached A dash. அதுதான் B வந்து B dash டச் பண்ற அந்த டைம்குள்ள A dashங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு ரீச் ஆயிருக்கும். இன் ஷார்ட் என்ன சொல்ல வர்றாரு? B dash is equal to A dash. நான் அங்கிருந்து it is like telling, suppose two friends are traveling from two different directions. நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? நீ ஒரு 3 o'clock கிளம்பிடு, 3:20 நீ அந்த பாயிண்ட்டை ரீச் ஆயிடுவேன், நானும் அந்த டைமுக்கு ரீச் ஆயிடுவேன். தேர் டிராவலிங் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ், பட் ஒரே டைம்ல ரெண்டு பேரும் ஒரு இடத்துல ரீச் ஆயிடுவோம். சப்போஸ் தேர் டிராவலிங் சேம் டிஸ்டன்சஸ். எனக்கு ஒரு 5 கிலோமீட்டர், உனக்கு ஒரு 5 கிலோமீட்டர் இருக்குன்னா 5 கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணுறதுக்கு சே ஒரு 20 minutes 25 minutes எடுக்கும்னா, யூ ஸ்டார்ட் பை 3 o'clock, யூ ரீச் பை 3:25, ஐ ஆல்சோ ஸ்டார்ட் அண்ட் ஐ வில் ரீச் தேர் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அந்த ஏங்கிற பாயிண்ட்ல இருந்து அந்த லைட் வந்து ஏ டேஷ்ங்கிற பாயிண்ட் டிராவல் பண்ற அந்த டைமும், பிங்கிற பாயிண்ட்ல இருந்து அந்த லைட் வந்து பி டேஷ் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு ரீச் ஆகிற அந்த டைமும் சேம். அண்ட் தேர் டிராவலிங் இன் த சேம் மீடியம்.
So naturally the length should be C. In short, A dash should be equal to B dash. அது சொல்றதுக்கு தான் இவ்வளோ நேரம் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் எழுதினாதான் you can say that A dash is equal to B dash. When the point B touches this reflecting surface at B dash, the point A would have reached A dash. This is applicable to all the points. The A, B அப்படின்னு ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன். இதுக்கு in betweenல வர எல்லா பாயிண்ட்ஸ்க்கும் இதே தான் நடக்கும். In between வர எல்லாத்துக்கும் this distance is same. Thus, the reflected wavefront A dash B dash emanates as a plane wavefront. The two normals N and N dash are considered at points where the rays L and M fall on the reflecting surface. Now, that is what I said. The time taken for the light to travel from B to B dash is the same as the time taken for the light to travel from A to A dash are same. Thus, the distance B B dash is equal to distance A dash. The incident rays, the reflected rays and the normal are in the same plane. Angle of incidence I is equal to 90 minus NAB, which is equal to BAB dash. Adan sonne. It can also be taken as the angle between the wavefront and the surface, BAB dash. So angle I ingiradhu NAL, which is 90 minus BAB dash. 90 minus BAB dash, 90 minus NAB, and 90 minus NAB is nothing but BAB dash. So angle of incidence NAL no sollalam. NAL is also angle of incidence and BAB dash is also angle of incidence. Similarly, N dash B dash M dash is also angle of reflection, and A dash B dash A is also angle of reflection. For the two right angle triangles ABB dash and B dash A dash A, the two right angles, angle B and angle A dash are equal. The two sides A dash and B dash are equal. So the common side, in the side equal, you're getting two similar triangles. Similar, congruent ne sollalam. AB, adu varadu. Okay. A dash is equal to B dash. That is one thing. Now, then you have this common side. And this wavefront kum ray ku nadula irukkiradhu 90 degree. ஒரு RHS congruence வருது. That is a right angle. Hypotenuse is same for both the triangles and one side is also same. So RHS theorem படி BAB dash and A dash B dash அப்படிங்கிற ரெண்டு triangle congruent ஆகுது. And these are the angles inside those two triangles. அந்த triangle குள்ள இருக்கிற angle தான் இது. Thus, the two triangles are congruent as per the property of congruency. Two angles BAB dash and A dash B dash A are equal. Angle I is equal to R. Hence, the law of reflections are proved. So, angle of reflection la prove pannanuma irundhathu I is equal to R, that we have proved using RHS congruence theorem. Now, coming to refraction. Refraction la enna agudhu? Light is actually traveling into the second medium. Now, L ingiradhu as usual சீக்கிரமா ஏங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடுறது, and then it is entering into the medium and reaching the point A dash. ஆனா நம்மளோட Mங்கிற ரே இன்னும் இன்டர்ஃபேஸே டச் ஆகல. It is still traveling and it reaches a point B dash. So B dashங்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸ் எங்க டிராவல் ஆகுது? ஃபர்ஸ்ட் மீடியத்துல. ஆனா A dashங்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸ் எங்க டிராவல் ஆகுது? செகண்ட் மீடியத்துல. கொடுத்த டைம் சேமா இருந்தா கூட ரெண்டு ஓடுற அந்த மீடியம் வந்து வேற. If I tell you, I'll give you 5 minutes, you can run on sand, you can also run on the concrete. And so now concrete you will run a larger distance. Adhe velocity of light is different in different medium. Here it is a rarer medium. The light will travel a larger distance for a given time, but this is a denser medium, and the same light for the given same interval of time, it will travel a lesser distance because it's a denser medium. Adinala A dash will be shorter than B dash. The incident wavefront AB is in a rarer medium and the refracted wavefront A dash B dash is in denser medium. These wavefronts are perpendicular to the incident rays LM and the refracted rays L dash M dash respectively.
the two normals n and n dash are considered as the points where the rays L and M fall on the refracting surface. As refraction happens from rarer medium to denser medium, the speed of the light V1 and V2 before and after refraction, and V1 is greater than V2. Let V1 be the speed of light in the first medium, V2 be the velocity of the medium light in the second medium. So after refraction, so V1 is greater than V2 because V1 is being traveled in the rarer medium and V2 is being traveled in the denser medium. V1 is greater than V2, but by the time, for the same time t taken for the ray to travel from B to B dash is the same as the time taken for the ray to travel from A to A dash. ஒரே டைம் கொடுத்தாலும் ரெண்டு மீடியம் வேற, வெலாசிட்டி வேற, ஸோ டிஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பா எது கம்மியா இருக்கும்? A டேஷ்ங்கிற டிஸ்டன்ஸ் கட்டாயம் கம்மியா தான் இருக்கும். Same time given for two different distances and two different velocities. B dash by A dash is equal to V1 by V2. The incident ray, the refracted ray and the normal are in the same plane. Angle of incidence I is equal to NAL is equal to 90 minus NAB is equal to BAB dash. Now, in the ratio நம்ம velocity ஓட ratio எழுதிட்டு இருக்கோம். Same time, but distances are different. BB dash is different. BB dash by V1 is equal to A dash by V2. By the time the point A of the incident wavefront touches the refracting surface, the point B is yet to travel a distance BB dash to touch the refracting surface at B dash. When the point B touches the refracting surface B dash, the point A would have reached A dash in the other medium. Thus, the refracted wave A dash B dash emanating as a plane wavefront. So, angle of refraction from this diagram, what is angle of incidence? Angle of incidence is NAL, which is equal to 90 minus, this is 90 degree, 90 la irundhu in the NAB, I is equal to 90 minus NAB. But 90 minus NAB na, it is what? 90 minus NAB is nothing but BA B dash. In the angle of refraction, angle of refraction is angle L dash N A, L dash or yes, N dash B dash M, N dash, this is your N dash, refraction is taking place here. So, N dash B dash M. This is your angle of refraction. But that is equal to 90 minus this particular angle. In the angle oda per enna? A dash, B dash, N dash. R is equal to 90 minus A dash, B dash, N dash, which is equal to what? This particular angle, A dash, B dash, A. The incident rays, the refracted rays and the normal are in the same plane, angle of incidence. Okay. So, I ingiradhu endha angle therichu pochu, BAB dash, R ingiradhu angle A dash, B dash, A. Now, sin I by sin R. What is sin I by sin R? The triangle is sin I. This triangle you take, sin I na opposite side. This is your hypotenuse. I oda opposite side, that is BB dash by the hypotenuse AB dash. Similarly, what is sin R opposite side? A dash divided by AB dash. Renduku hypotenuse same da. So, BB dash by AB dash divided by A dash by AB dash. AB dash gets cancelled. BB dash by A dash is equal to V1 by V2. Is equal to V1 by V2 into C by C. Multiply and divide by C. So, in the C நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்? V2 by C ஒன்று போட்டுக்கிறோம், or C by V2, and this becomes C by V1 in the denominator. C
C by V2 in the numerator and C by V1 in the denominator, which again brings V1 by V2 again. C gets cancelled. 1 by V2 by 1 by V1 becomes V1 by V2. So this is velocity of the light in the first medium divided by velocity of light in the second medium. C divided by V1 is N1. C divided by V2 is N2. This is N2 by N1. This is the angle of refraction. Snell's law. Snell's law states that the ratio of sine of the angle of incidence in the first medium to the sine of angle of refraction in the second medium is equal to refractive index of the second medium divided by refractive index of the first medium. This is Snell's law, and you have reached Snell's law from this. So geometry la irundhu direct ah and triangle irundhu nama prove பண்றது மட்டும் தான் இதெல்லாம். So இந்த triangle sin I ஓட sides எடுத்துக்கிறோம், sin R ஓட sides எடுத்துக்கிறோம், hypotenuse ரெண்டுமே cancel ஆகுது, BB dash by AA dash னு வருது. But BB dash, what is BB dash from this this one? It is T into V1, AA dash is T into V2. T gets cancelled. Inga actually V1T and V2T varum. T gets cancelled, V1 by V2, multiply and divide by C. So that you get C by V2 in the numerator and C by V1 in the denominator. And C by V2 is written as N2, C by V1 is written as N1. N1 sin I is equal to N2 sin R. Hence the law of refraction are proved. In the same way, the laws of refraction can be proved for wavefront traveling from denser to rarer medium also. In the case la nama enna eduthutom, rarer la irundhu denser ku vara madri nama pannirkom. Idhe reverse la eduthalum adha prove panna mudiyum, because velocity is inversely proportional to refractive index. The speed of the light is inversely proportional to the refractive index of the medium, and it is also directly proportional to the wavelength of the light. So lambda 1 by lambda 2 can also be written as N2 by N1. So இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருது, ஒரு மீடியத்துல இருந்து இன்னொரு மீடியத்துக்கு போகும்போது ஃப்ரீக்வன்சில எந்த சேஞ்சும் வராது, வேவ்லெங்க்ல மட்டும்தான் சேஞ்ச் வருது. ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து நம்ம ரிஃப்ளெக்ஷன் ரிஃப்ராக்ஷன் ரெண்டையும் பார்த்தோம் பேஸ்ட் ஆன் ஹைஜீன்ஸ் பிரின்சிபிள். எப்படி வந்து ஒரு வேவ் ஃப்ரண்ட் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் பிட்வீன் டூ மீடியம் விழுந்த உடனே மிரராக இருந்தால் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கும், ரெண்டு மீடியமாக இருந்தால் செப்பரேட் மீடியமாக இருந்தால் இட் வில் அண்டர்கோ ரிஃப்ராக்ஷன். நெக்ஸ்ட் வேவோட ஃபினாமினன் இஸ் இன்டர்ஃபெரன்ஸ். ஓகே, வாட் இஸ் இன்டர்ஃபெரன்ஸ்? ரெண்டு வேவ் ஒரே நேரத்தில் ஒரே பொசிஷனில் வந்து விழும்போது சூப்பர் இம்போஸ் ஆகும். சூப்பர் இம்போஸ் ஆகும்போது வேவ்ஸ், there are two types of wave. What are the two types of wave? Transverse waves and longitudinal waves. Transverse wave la you will have crest and trough. So in the upper portion, maximum amplitude in the positive direction is called as crest, and maximum amplitude in the negative direction is called as trough. This is the characteristic of a transverse wave. இதே longitudinal waves na enna irukum? Longitudinal waves la you will have compressions and rarefactions. Okay, so ரெண்டு வேவ் ஒரே நேரத்துல ஒரே இடத்துல வந்து சூப்பர் இம்போஸ் ஆகும்போது, when they come to the same place at the same time, two things can happen. The crest can meet the crest, or the crest can meet the trough of the other wave. இந்த மாதிரி ரெண்டு வேவ் ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு சூப்பர் இம்போஸ் ஆகும்போது, சூப்பர் இம்போசிஷன்னா ஒண்ணுமே இல்லை, it is just one wave on top of the other. The position of one wave takes the position of the first wave. ரெண்டு ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு ஓவர்லாப் ஆகுறதுன்னு சொல்லலாம், சூப்பர் இம்போசிஷன் சொல்லலாம். ஸோ தட் ஃபினாமினன் இஸ் கால்ட் ஆஸ் இன்டர்ஃபரன்ஸ். ஸோ டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவாக இருந்தாலும் சரி, லாஞ்சிடியூடனல் வேவாக இருந்தாலும் சரி, சூப்பர் இம்போசிஷன் நடக்கும்போது ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. What are the two possibilities? The crest of the first wave can meet the crest of the second wave. This is one possibility. Another possibility is crest of the first wave can meet the trough of the other wave. இந்த மாதிரி ரெண்டு மேக்ஸிமம் பாசிபிலிட்டி இருக்கு. இன் பிட்வீனும் நடக்கலாம். See, crest trough தான் மீட் பண்ணுங்கிறது இல்லை. Depending on the phase of the wave, anything can superimpose over the other. But these are the two extreme cases that we are going to take. One is the crest meets the crest and the crest meets the trough. Okay, ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு வேவ் ஒரே நேரத்தில் ஒரே இடத்துல சூப்பர் இம்போசிஷன் நடக்கும்போது அந்த வேவோட இன்டென்சிட்டி சில இடங்கள்ல அதிகமாகவும் சில இடங்கள்ல கம்மியாகவும் இருக்கும். So the increase in intensity at some points and decrease in intensity at some other points is called as interference of light. This is another phenomenon shown by waves. Wave matta phenomenon enala? Reflection, refraction. Now this is interference. Okay, interference வந்து ரெண்டுக்குமே நடக்கும், லாஞ்சிடியூடனலுக்கும் நடக்கும், டிரான்ஸ்வர்ஸ்க்கும் நடக்கும்.
So superimposition of waves refer to the addition of waves. அது constructive addition ஆவும் இருக்கலாம், destructive addition ஆவும் இருக்கலாம். So first again, once again, this can be asked as a 2-mark question. What is interference னு கேட்டாங்கன்னா இதுதான் நீங்க definition எழுதணும். The phenomenon of superimposition of two light waves which produces increase in intensity at some points and decrease in intensity at some other points is called as interference of light. Now superposition of waves refer to the addition of waves. The concept of superposition applies to all the mechanical waves. Sound ஆகட்டும், light ஆகட்டும், எல்லாத்துக்குமே interference நடக்கும். Interference நடக்கிறதுனால தான் ஒரு சவுண்ட் மேல இன்னொரு சவுண்ட் வந்து சூப்பர் இம்போஸ் ஆகுது. இப்போ மியூசிக் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணும்போது அப்படிதான். ஸோ ஒரு நம்ம ட்ராக்கை மிக்ஸ் பண்றது இல்லையா, சிங்கர்ஸ் பாடுவாங்க, அதுலேயே வந்து வயலின் ஓடுது, இல்லைன்னா ட்ரம்ஸ் ஓடுது, நம்ம சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் சூப்பர் இம்போசிஷன் ஹேப்பன்ஸ். When two waves simultaneously pass through a particle in a medium, particle ஏன் வைப்ரேட் ஆகுது? Due to the energy passed on by the wave. So அந்த wave வந்து particle up and down motionக்கு it will make the particle undergo up and down motion, or it will make the particle vibrate. It can be up and down or even left to right vibration. So vibrate பண்ண வைக்கிறது நம்மளோட waves தான். So அந்த wave vibrate பண்ண வைக்குது ஒரு particle. ரெண்டு wave ஒரே நேரத்தில் இந்த particle மேல நடந்ததுன்னா அந்த particle என்ன ஆகும்? Will it vibrate with a higher amplitude or lesser amplitude? அதுதான் விஷயம். When two waves simultaneously pass through a particle in a medium, the resultant displacement of that particle is a vector addition of displacement due to the individual wave. First wave அது positive amplitude கொடுக்குது, second waveவும் positive amplitude கொடுக்குதுன்னா the total amplitude of the particle will rise, it will increase. As a result, it will vibrate with a still higher amplitude. அதனால தான் vector addition னு சொல்லியிருக்கோம். That positive and negative, the direction is also important. It is not only about maximum displacement, it is about whether it is in the positive axis or in the negative direction due to the individual waves. The resultant displacement will be maximum or minimum depending upon the phase difference between the two superimposing waves. The concept holds good for light as well as sound, all the waves. So what is interference? The superposition of two waves, and as a result the increase in intensity at some points and decrease in intensity at some points is called interference. இதுக்கு ரீசன் என்ன? அந்த பார்ட்டிகிளை ரெண்டு வேவ் ஒரே நேரத்தில் tries to displace. ஸோ அந்த பார்ட்டிகிள் அண்டர்கோ பண்ணுறது மேக்ஸிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டா இல்லை மினிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டாங்கிறது வரக்கூடிய ரெண்டு வேவ்ஸோட ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸில் டிபெண்ட் பண்ணும். See, this is the point P. இந்த பாயிண்ட் Pல ரெண்டு வேவ்ஸ் ஒரே நேரத்தில் வந்து விழுது. ஓகே, கன்சிடர் டூ லைட் வேவ்ஸ் ஃப்ரம் டூ சோர்சஸ். S1 ஒரு சோர்ஸ், S2 இன்னொரு சோர்ஸ். P is a point where we are going to study what happens, how is the superimposition, interference வந்து constructive-ஆ இல்லை destructive-ஆங்கிறது Pங்கிற பாயிண்ட்ல நம்ம ஸ்டடி பண்ண போகிறோம். Let us consider two light waves from the sources S1 and S2 meeting at a point P. The wave from S1 at any instant. What is the general equation for a wave? General equation for a wave is y is equal to a sin omega t, where a is the amplitude of the wave, omega is the angular velocity. So phase இருந்ததுன்னா phase ஓட equation போடுறதுனா plus or minus 5 னு போடுவோம் phase difference. So this is the general equation. So first oneக்கு நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்? y1 எடுத்துக்கிறேன். Since it is the first source S1, second source is S2, அதுலேருந்து வர எல்லாத்துக்குமே நான் subscript 1 போட்டுக்க போகிறேன். So first wave ஓட representation is y1 is equal to a1 sin omega t. ரெண்டாவது wave y2 is equal to a2 sin omega t plus 5. What is y1? y1 is the displacement due to first wave. First wave Pங்கிற பார்ட்டிகிள் மேல கொடுக்கிற டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் y1. செகண்ட் வேவ் தனியா வந்திருந்தா அது Pங்கிற பாயிண்ட்ல Pங்கிற பார்ட்டிகிளுக்கு கொடுத்திருக்கிற டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் y2. ஃபர்ஸ்ட் சோர்ஸால மேக்ஸிமம் என்ன ஆம்ப்ளிடியூட் கொடுக்க முடியும்? a1ங்கிற ஆம்ப்ளிடியூட் கொடுக்க முடியும். செகண்ட் வேவால மேக்ஸிமம் என்ன ஆம்ப்ளிடியூட் கொடுக்க முடியும்? a2ங்கிற ஆம்ப்ளிடியூட் கொடுக்க முடியும். We don't know whether they are in phase or not. அதனால ஜெனரலா என்ன பண்ணிடுறோம்? sin omega t plus 5 னு போட்டுறோம். ஒருவேளை 5 0வா இருந்தா ரெண்டும் கரெக்டா இன் ஃபேஸ்ல இருக்குன்னு அர்த்தம். 90 டிகிரி இருந்ததுன்னா அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ், 90 டிகிரி அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ், π/2ல ஒரு ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். இல்ல பைன்னு போட்டிருந்தோம்னா உன்னோட மேக்ஸிமம் வரும்போது இன்னொரு வேவோட நெகட்டிவ் மேக்ஸிமம் வருது, 180 டிகிரி அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ்னு அர்த்தம். So the wave from S1 at any instant at t is y1 is equal to a1 sin omega t. The waveform S2 at any instant t at the point P is
y2 is equal to a2 sin omega t plus phi because we don't know whether they are in phase or not. ஆனால் இந்த டயக்ராம் பார்க்கும்போதே தெரியுது S1Pங்கிற லெங்க்த்தும் S2Pங்கிற லெங்க்த்தும் சேமா இல்லை. There is some path difference. S1 வந்து Pக்கு க்ளோசராக இருக்கு. So S1P should be shorter than S2P. The two waves have different amplitudes, A1 and A2, same angular frequency omega. They have a phase difference of phi between them. What will be the resultant displacement? S1ங்கிற வேவ் தனியாக இருந்திருந்தா அது Y1ங்கிற டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கும். S2ங்கிற வேவ் தனியாக இருந்திருந்தா அது Pங்கிற பாயிண்ட்ல Y2ங்கிற டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கும். இப்போ டோட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரெண்டுமா சேர்ந்து Pங்கிற பாயிண்ட்டை என்ன பண்ண போகுது, ரெண்டும் தன்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை டிஸ்பிளேஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும். ஸோ டோட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வில் பி Y and Y will be equal to Y1 plus Y2. ஸோ அந்த equations அப்படியே சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணு. A1 sin omega t plus, this is not A1, A2 sin omega t plus phi. இதை லாஸ்ட் இயர்ல இதனோட ஃபுல் டெரிவேஷன் நம்ம பார்த்துருக்கோம், எப்படி நம்ம அதை யூஸ் பண்ணணும்னு. இங்கே என்ன பண்ணுவோம், மேக்ஸில் sin A plus B, sin A cos B plus cos A sin B அந்த equation இங்கே சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிட்டு then finally you will derive and arrive at this equation, y is equal to capital A sin omega t plus theta, where capital A is the total amplitude of the particle P due to both the waves. A is equal to A1 square plus A2 square plus 2 A1 A2 cos phi. And theta is the angle between the resultant displacement and the given displacement. So theta is equal to tan inverse of, இது எந்த equation தான், நம்ம 11th standardல படிச்ச ரெண்டு vectors எப்படி add பண்றது, triangle of addition. Suppose you have R is a resultant, you have two vectors P and Q. எப்படி வரும், R ஓட resultant R square is equal to P square plus Q square plus 2PQ cos theta அப்படின்னு வரும். அதே format தான் இது. So A1 square due to the first one, A2 square due to the second one, 2A1 A2 cos phi, where phi is the angle between these two. Theta is the angle between the resultant and the எந்த வெக்டர்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணுறோமோ அந்த வெக்டர்ஸ்க்கும் ரிசல்டன்ட்க்கும் நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் தான் தீட்டா. தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு tan இன்வர்ஸ், அங்கே என்ன இருந்தது, Q sin theta divided by P plus Q cos thetaன்னு வந்தது. அதே ஃபார்மேட் தான் tan இன்வர்ஸ் A2 sin phi divided by A1 plus A2 cos phi. ஸோ ரிசல்டன்ட் ஆம்ப்ளிடியூட் எந்த கேஸில் மேக்ஸிமம் ஆகும், இந்த வேல்யூ மேக்ஸிமம் ஆகணும்னா cos phi should be maximum. cos phi எப்போ மேக்ஸிமம் ஆகும், then phi is equal to 0. When phi is equal to 0, cos phi becomes 1 and this equation becomes A1 square plus A2 square plus 2A1 A2, which is the expansion of A1 plus A2 the whole square. So A max is equal to root of A1 plus A2 the whole square. இனி அந்த phiங்கிறது 0 இருக்கலாம், வேற எந்தெந்த கேசஸ்ல வரும், 360ல வரும். cos phi வந்து 0 இருந்தாலும் 1, நெக்ஸ்ட் 180ல வராது, 180ல இட் இஸ் -1. ஸோ 180 விட்டுட்டு 0 விட்டு 180 போச்சுன்னா அடுத்தது 360, அடுத்தது 360யோட மல்டிபிள்ஸ் 720. ஓகே, இந்த மாதிரி. ஸோ ஜென்ரல் இக்குவேஷன் நம்ம என்ன எழுதுவோம், 2n pi, ஈவன் நம்பர்ஸாக வரணும், 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi. ஸோ 2n pi is the general case when the amplitude of the particle is maximum. The resultant amplitude is minimum. Minimum ஆகணும்னா cos phi ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கணும், -1 இருக்கணும். So the equation will become A1 square plus A2 square minus 2A1 A2, which is the expansion of A1 minus A2 the whole square. So A maxங்கிறது is equal to A1 plus A2. A minimumங்கிறது என்னது, A1 minus A2. And in this case, phi is 180 and multiples of 180. Not even multiples of 180, odd multiples of 180. So 180 வரலாம், 3 into 180, 540 வரும். Then 5 into 180. So this will be odd multiples of 180 degree. அப்பெல்லாம் ஆன்சர் வந்து நெகட்டிவ் வரும். You will have minimum amplitude. Now you know that intensity is directly proportional to square of the amplitude. இதெல்லாம் எங்க படிச்சிருக்கோம், 11th standardல waves அப்படிங்கிற லெசன்ல படிச்சிருக்கோம். And general equation oscillationsல simple harmonic motionல படிச்சிருக்கோம் general equation. So the intensity of light is proportional to the square of the amplitude. I is proportional to A square. In general, intensity of any wave is proportional to square of the amplitude. Now squaring equations on both sides. I use square sorry, not this one.
Squaring the equation 7.10, this one. 7.10 squaring on both sides. The root remove பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? Squaring on both sides. It becomes a square கிடைச்சிரும். A square is equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi. Now a1 square தனியா என்ன எழுதலாம்? I1 intensity due to the first wave. a2 square என்ன எழுதலாம்? I2 intensity due to the second wave. And 2a1 a2ங்கிறது root of I1 I2 cos phi. Squaring both sides we get the total intensity is equal to total amplitude நமக்கு கிடைச்சது. Total intensity is I1 plus I2 minus I1 plus I2 minus 2 I1 I2 root of 2 I1 I2 cos phi. So எந்த ரெண்டு equation நம்ம இப்ப பார்த்துட்டோம்? Amplitude ஓடுது. Total amplitude on the particle P due to two waves S1 and S2. S1 லேந்து வரக்கூடிய wave which gives a displacement say Y1. S2ங்கிற source லேந்து வரக்கூடிய wave which gives a displacement Y2. Total கொடுக்கிற displacement is Y. Total amplitude is A. And it makes an angle theta with both the waves. And theta is equal to tan inverse A2 sin phi. Amplitude oda equation kandupidichitom, intensity oda equation kandupidichitom. And the relationship is intensity is directly proportional to square of the amplitude. So if the phase difference is 2 pi, 4 pi, we said it is maximum intensity. அதாவது amplitude maximum வருதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த கேஸுக்கு ஸ்பெஷல் கேஸா என்ன பேரு? கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பேரு. மினிமம் ஆகிற கேஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு என்ன பேரு? டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னு பேரு. ஸோ இங்க வந்து நான் 2n பைன்னு இக்குவேஷன் எழுதுனேன். அதே மாதிரி அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 2n பைன்னு ஜென்ரலா இக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க. இன் இக்குவேஷன் if the phase difference is 2n pi, it corresponds to condition for maximum intensity of the light and it is called as constructive interference. இதுலயும் 5 வருதுனால 5 ஓட வேல்யூ 0 plus or minus 2 pi 4 pi even multiple of 2 pi இருந்ததுன்னா it will correspond to maximum intensity. So Imax will be proportional to A1 plus A2 the whole square. The maximum intensity will become cos phi தான் வந்தாச்சு இல்லையா அந்த கேஸ். If the phase difference is odd multiple of pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi, இப்படி வந்ததுன்னா the intensity will be minimum. It will be destructive interference. அப்ப I minimum formula, it will be directly proportional to difference between the amplitude of the two waves. I minimum is proportional to A1 minus A2 the whole square. I minimum is equal to I1 plus I2 minus 2 root I1 I2. Here it is plus 2 root I1 I2 for constructive interference. Intensity increase ஆகுது, இங்க வந்து intensity decrease ஆகுது. As a special case, if A1 is equal to A2 is equal to A, ரெண்டு வேவோட ஆம்ப்ளிடியூட் ஒருவேளை சேமா இருந்ததுன்னா, இன்டென்சிட்டியும் சேமா இருந்ததுன்னா, ஸோ I1 I2 நீ எழுத வேண்டாம், என்ன எழுதினா போறோம்? ஐன்னு எழுதினா போறோம். ஸோ I plus I, இதுவும் I into I அப்படி ஆயிடும். ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன்? A1 A2 நீ எங்கெல்லாம் எழுதினியோ அதெல்லாம் வெறும் ஏன்னு ஆயிடும். A square plus A square plus 2A square. ஸோ 2 plus 1 3 plus 1 4, 4A square ஆயிடும். ஸோ 2A square cos phi, 2A square into 1 plus cos phi or root of 2A square 2 cos square 5 by 2. இது வந்து சேம் ஃபேஸா இல்லாம ஆம்ப்ளிடியூட் மட்டும் சேமா இருக்கிற கேஸ். ஆம்ப்ளிடியூடும் சேமா இருக்கு, ஃபேஸும் சேமா இருக்குன்னா இந்த டேர்ம் it will become 1 and finally you will get A will be equal to 2A root of 4A square னு வரும். ஆன்சர் வந்து 2 times the amplitude. ஃபர்ஸ்டோட ஆம்ப்ளிடியூட் ஒரு 5 cm, செகண்டோட 5 cm னா டோட்டல் ஆம்ப்ளிடியூட் 10 cm டபுள் ஆயிடும். That is the case for constructive interference and similarly intensity also. So A is equal to 2A cos 5 by 2. So intensity is proportional to 4A square cos square 5 by 2 because we know that because I is proportional to A square. So maximum intensity ங்கிறது 4 into A square க்கு பதிலா என்ன போடலாம்? I naught and cos square 5 by 2. I max இருக்கும்போது பத்தியா 5 அந்த கேஸே போடுறோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேஸை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஆம்ப்ளிடியூட் சேம் A1 A2 சேம்னு போட்டு ஏன்னு முடிச்சுட்டு ஒரு இக்குவேஷனை கொண்டு வரும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம்? ஒருவேளை ஃபேஸும் சேமா இருந்தா என்ன ஆகும்? இட் வில் அண்டர்கோ மேக்ஸிமம். cos 5ங்கிற அந்த டேர்ம் 1 ஆயிடும். திஸ் டேர்ம் வேனிஷ் ஆகாது, இட் வில் பிகம் 1. ஸோ I max 4 I naught ஆயிடும். ஒருவேளை மினிமமா இருந்தா இட் வில் வேனிஷ், இட் வில் பிகம் 0. I minimum will become 0. See, இதை பிக்டோரிக்கலி எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் வேவ் வந்து
இது ஒரு 5 சென்டிமீட்டர் ஆம்ப்ளிடியூட் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுது. செகண்ட் வேவும் 5 சென்டிமீட்டர் ஆம்ப்ளிடியூட் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுது. இது ரெண்டும் கன்ஸ்ட்ரக்டிவா இன்டர்ஃபரன்ஸ் நடந்ததுன்னா டோட்டல் ஆம்ப்ளிடியூட் 10 ஆயிடும். இல்ல டிஸ்ட்ரக்டிவா நடந்ததுன்னா 5 கேன்சல் ஆயிடும். ஆம்ப்ளிடியூட் will become 0. This is a special case when the amplitude is same and depending on the phase. Constructive interference நடந்தா maximum exactly double, destructive interference வந்ததுன்னா completely 0. இது ஆம்ப்ளிடியூட் சேமா இருக்கிற கேஸ். இப்போ ஆம்ப்ளிடியூட் சேமா இல்லை, constructive destructive நடக்குதுன்னா you will have a maximum and a minimum, but the minimum will not be dark or totally 0 இருக்காது. Let's see. First one ஓட amplitude say it is 8 and 8. Second one ஓட amplitude it is 5. So இது ரெண்டும் constructive interference நடந்தா totally double ஆகாது. ஏன்னா ஒன்று 8 ஒன்று 5. So maximum amplitude வரும், it will be 13, not the double of any one. It is addition, pure addition, vectorical addition. And minimum வந்ததுன்னா என்ன வரும்? 8ல இருந்து 5 போனா கூட மினிமத்தில் still you will have an amplitude of 3. 0 ஆகாது. புரியுறதா? ஆம்ப்ளிடியூட் வந்து சேமா இருந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் நடந்ததுன்னா டோட்டலி டபுள் ஆகும் ஆம்ப்ளிடியூட். அதே மாதிரி ஆம்ப்ளிடியூட் சேமா இருந்து அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் நடந்தால் டோட்டலி டார்க் ஆகும். ஆனால் ரெண்டுக்கும் ஆம்ப்ளிடியூட் சேமா இல்லை, கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் டிஸ்ட்ரக்டிவ் நடக்குதுன்னா யூ வில் டெஃபினெட்லி கெட் அ மேக்ஸிமம். இட் வில் நாட் பி டபுள் ஆஃப் ஐதர் ஆஃப் இட். யூ வில் கெட் அ மினிமம் ஆல்சோ விச் வில் நாட் பி 0. ஸோ எக்ஸாக்ட்லி 0 ஆகணும்னா எக்ஸாக்ட்லி மேக்ஸிமம் டபுள் ஆகணும், அதே மாதிரி இன்டென்சிட்டி 0 ஆகணும்னா ரெண்டுக்குமே ஒரே ஆம்ப்ளிடியூட் இருக்கணும். We conclude that the phase difference phi between two waves decides the intensity of the wave at that point. So amplitude oda maximum value amplitude decide பண்ணும், intensity oda maximum value phase will divide. ரெண்டு வேவும் in phase இருக்கா out of phase இருக்கான்னு. From this diagram I hope it is clear what is constructive interference. In phase நம்ம சொல்றது என்னது? ஒரு வேவோட ஹை இன்னொரு வேவோட ஹையும் சேமா மேட்ச் ஆகணும், சிங்க் ஆகணும் ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு. இப்படி நடந்ததுன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் நடக்கும். ஒருவேளை உன்னோட மேக்ஸிமம் இன்னோட மினிமத்துல டச் ஆகுதுன்னா டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் நடக்கும். இதை தான் நம்ம இவ்வளவு நேரம் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் டிஸ்ட்ரக்டிவ்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஸோ இன்டர்ஃபரன்ஸ்னா என்னதுன்னு பார்த்து லெட்ஸ் சி. இப்போ இவ்வளவு நேரம் அந்த ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ்னா என்ன, பாத் டிஃபரன்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் என்னதுன்னு பார்க்கலாம். பாத் டிஃபரன்ஸ், ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் இங்க பார்த்தாலே தெரியும். இங்க வந்து இதனோட நீளமும் இந்த வேவோட நீளமும் இந்த வேவோட நீளமும் சேமா இல்லை. there is some difference in the path. இதனோட பாத் லெங்த் கொஞ்சம் ஷார்ட்டா இருக்கு, ஏன்னா S1 வந்து Pக்கு ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கு, நெருக்கத்துல இருக்கு. S2 வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிறதுனால it has to travel a larger distance. So the path, there is a path difference between them because the length is not same. அப்படி இருந்தா கண்டிப்பா அதுல phase differenceம் இருக்கும். And there is a relationship between phase difference and path difference. எவ்வளோ path difference இருந்தா எவ்வளோ phase difference இருக்கும்னு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. What is phase? Phase is the angular position of vibration when a wave is in progress. For example, ஒரு வேவோட phase என்னதுன்னு கேட்டா இதுதான் ஒரு கம்ப்ளீட் வேவ். வேவ் இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது, இங்க முடியுது. இப்போ இது என்ன ஃபேஸ்ல இருக்கு? இனிஷியல் ஃபேஸ்ல இருக்கு. ஆம்ப்ளிடியூட் சுத்தமா 0வா இருக்கு, வேவ் இப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. அது இந்த பொசிஷனுக்கு வரத்த இட் ஹாஸ் கம்ப்ளீட்டட் 1/4 ஆஃப் இட்ஸ் வேவ். லாம்டாவோட லாம்டா பை 4 கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இங்க இருந்து இது வரைக்கும் வந்தாதான் டோட்டல் லெங்த் லாம்டா. இதுல 25% கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு வைப்ரேஷன். ஸோ இப்போ அது இந்த பொசிஷன்ல இருக்கு. இது என்ன ஃபேஸ்ல இருக்கு? இட் இஸ் அட் த ஃபேஸ் ஆஃப் மேக்ஸிமம் வைப்ரேஷன், ஆம்ப்ளிடியூட்ல இருக்கு, பாசிட்டிவ் ஆம்ப்ளிடியூட்ல இருக்கு. நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது? 50% ஆஃப் த வைப்ரேஷனுக்கு வந்துருச்சு. லாம்டா பை 2 கவர் பண்ணியாச்சு. அது எந்த ஃபேஸ்ல இருக்கு? அகைன் இட் இஸ் இன் த மினிமம் பொசிஷன். நெக்ஸ்ட் இந்த பொசிஷன் வரும்போது 75% இட் ஹஸ் கம்ப்ளீட்டட். ஒரு வேவோட 75%, 4ல் 3 பங்கு கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. 3/4 ஆஃப் த வேவ் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். இப்போ இது என்ன ஃபேஸ்ல இருக்கு? அகைன் இட் இஸ் இன் த மேக்ஸிமம் வைப்ரேஷன் பட் இன் த நெகட்டிவ் டைரக்ஷன். இங்க பிளஸ் ஏயா இருந்தது, இங்க என்னவா இருக்கும்? மைனஸ் ஏயா இருக்கும். இனி திருப்பி இன்னொரு கரெக்டா லாம்டா கம்ப்ளீட் பண்ணின உடனே இட் ஹஸ் கம் டு த இனிஷியல் பொசிஷன் இட் செல்ஃப். ஸோ இதுதான் ஒரு கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் அ வேவ். ஒரு வேவோட கம்ப்ளீஷனுக்கும் அந்த ஃபேஸுக்கும் நடுவில் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. ஸோ பாத் எவ்வளோ கவர் பண்ணிட்டுன்னு பார்த்தா டோட்டல் 0ல இருந்து லாம்டா வரைக்கும் டோட்டல் லெங்த் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கவர் பண்ணியிருக்கு. ஃபேஸ் எவ்வளோ கவர் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தா இது என்ன ஆங்கிள்னு சொல்லுவோம்? இது சி ஒன் வேவ்
ஒரு வேவை டோட்டலா கம்ப்ளீட் பண்றதும் ஒரு சர்க்கிளை கம்ப்ளீட் பண்றதும் ஒண்ணுதானே சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன்ல படிச்சிருக்கோம். A simple harmonic motion is a representation of circular motion. ஸோ ஒரு வேவ் ஆரம்பிச்சு முடியற இடத்துக்கு வந்த உடனே இட் கேன் பி ரெப்ரசன்டட் ஆஸ் அ சர்க்குலர் மோஷன், கம்ப்ளீட் சர்க்குலர் மோஷன். ஒரு வேவ் தன்னோட டோட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை முடிக்கிறதும் ஒரு சர்க்குலர் கம்ப்ளீட் பண்ணதும் ஒன்று தான். ஸோ இங்கே ஆரம்பிச்சு நான் இதே பொசிஷனுக்கு வந்தேன்னா நான் எவ்வளோ ஆங்கிள் கவர் பண்ணியிருப்பேன்? I would have covered an angle of 360 degree which corresponds to 2 pi. புரிஞ்சுதா? இது வந்து வேவ் லாம்டா, இது வந்து 2 pi கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கும். ஸோ லாம்டாவோட வேல்யூ என்ன? நான் லாம்டாங்கிற டிஸ்டன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது எவ்வளோ ஆங்கிள் கவர் பண்ணியிருப்பேன்? I would have completed 2 pi. Clear? So lambda corresponds to 2 pi. What is this lambda? Lambda is the distance that you have traveled, path difference. So path difference நான் வந்து டெல்னு எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கலாம், டெல். And phase difference, angle phi னு represent பண்றேன். Phi is represented as the angle. So path difference del, அதுக்குண்டான phase difference phi. Lambda எவ்வளோ? 2 pi. அப்போ ஜென்ரலா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி எனக்கு எந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கு வேணா கண்டுபிடிக்கலாம். 1 சென்டிமீட்டருக்கு, 2 சென்டிமீட்டருக்கு, 3 சென்டிமீட்டருக்கு, எந்த லெங்க்த்துக்கு வேணா கண்டுபிடிக்கலாம். பிகாஸ் ஐ கேன் கிராஸ் மல்டிப்ளை. திஸ் இஸ் த ரேஷியோ. லாம்டான்னு சொன்னா 2 pi, டெல்லுக்கு 5. ஸோ இன் ஜென்ரல் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா del is equal to del into 2 pi is equal to lambda into 5. So del is equal to lambda divided by 2 pi into 5. This is how you arrive at this relationship. Del is equal to lambda by 2 pi. Once again I'll explain. Phase na enna and you will understand what is the relationship between phase as well as path difference. Path difference na enna? Na travel பண்ற distance. Phase na enna? Na cover பண்ற angle. The angle that I cover is called as phase and the distance that I travel is called as path. Path difference. நான் எவ்வளோ travel பண்றேன்? I am traveling a distance lambda. அதுக்கு எவ்வளோ angle cover பண்ணினேன்? 2 pi. ஏன்? ஏன்னா ஒரு வேவை ஆரம்பிச்சு முடிக்கிறதும் ஒரு சர்க்கிளை கம்ப்ளீட் பண்றதும் சேம் தான், சிமிலர் தான். சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன், சைன் வேவ் கேன் பி ரெப்ரசென்டட் ஆஸ் அ சர்க்குலர் மோஷன், கம்ப்ளீட் சர்க்குலர் மோஷன். ஆரம்பிச்ச இடத்துக்கே நான் ரிட்டர்ன் வந்து முடிச்சிட்டேன்னா நான் 360 கவர் பண்ணதா அர்த்தம். 360 கரஸ்பாண்ட்ஸ் டு 2 pi. ஸோ டெல் அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணினேன்னா கவர் ஆகிற ஆங்கிள் இஸ் 5. இனி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணேன். லாம்டா கரஸ்பாண்ட்ஸ் டு 2 pi, டெல் கரஸ்பாண்ட்ஸ் டு 5. ஸோ டெல் இஸ் ஈக்குவல் டு lambda into 5 divided by 2 pi. Very simple. Clear? So in the path of a wave, one wavelength lambda corresponds to a phase of 2 pi. A path difference del corresponds to a phase difference phi as given by the equation. Del is equal to lambda by 2 pi into 5. So this is the path difference and this is the phase difference. So path difference is lambda. And del is constructive interference. என்ன சொன்னோம்? கரெக்டாக இந்த ஒரு லாம்டா முடிச்சு அடுத்த லாம்டா ஸ்டார்ட் ஆகும்போது தான் இன்னொரு வேவ் வந்து விழுறதுனா the phase difference will be what? For constructive interference, the phase difference should be 0, 2 pi, 4 pi, even numberனு சொன்னோம் இல்லையா அது. So it will correspond to lambda, 2 lambda, 3 lambda, etc. Destructive interference என்ன சொன்னோம்? odd number இருக்கணும்னு சொன்னோம். odd number இருந்ததுன்னா it will correspond to 2n minus 1 lambda by 2. ஸோ கரெக்டாக ஒரு லாம்டா கவர் பண்ணால் 2 pi ஆச்சு, 2 லாம்டா கவர் பண்ணால் 4 pi ஆச்சு, 3 லாம்டா கவர் பண்ணால் 6 pi ஆச்சு. இதே half of the lambda தான் பண்ணினேன்னா pi. 1.5 லாம்டா 1.5 வேவ்னா 3 pi. ஸோ ஆட் நம்பர்ஸ் வந்தால் லாம்டா பை 2 ஓட ஆட் மல்டிபிள்ஸாக இருக்கும். இல்லை எக்ஸாக்டாக 2 pi ஓட மல்டிபிள்ஸ் வந்தால் லாம்டாவோட இன்டெக்ரல் மல்டிபிள்ஸாக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு இட் கேன் பி எக்ஸ்பிளைன்ட் ஆன் பேசிஸ் ஆஃப் phase difference and path difference. So last class la nama phase difference, path difference பத்தி ஸ்டாப் பண்ணிட்டு relation between both path ஒரு numerical பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ phase difference, just a recap of what we did in the last class. Phase difference na என்ன? Phase is the angular position of the vibration. அது எந்த ஆங்கிள் இருக்கு, whether it is at the initial stage, starting stageல phase வந்து 0ல இருக்கா இல்லை 1/4னா ஒரு கம்ப்ளீட் சைக்கிள்ங்கிறது 2 pi குறிக்கிறது. The total phase for one particular complete wave is 2 pi, that is 360. So starting stage the angle is 0,
1/4 of the cycle இருந்ததுன்னா angle is 90 degree. Half of the cycle இருக்குன்னா 180 degree. 3/4 இருந்தா 270 and last final stageல இருந்ததுன்னா 2 pi and everything. For example, எல்லாத்தையுமே 0 corresponds to 0, 90 corresponds to pi by 2 and 180 corresponds to pi, 270 corresponds to 3 pi by 4 and finally 360 corresponds to 2 pi. இதுதான் நம்மளோட angular displacement னு சொல்றோம், angular position னு சொல்றோம். So phase is the angular position of vibration where a wave is in progress. There is a relation between the phase of the vibration and the path traveled by the wave. So path இப்போதான் 0ல ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா angle 0, pathம் 0. 1/4 அதாவது lambda by 4 travel பண்ணினா it would have covered an angle. நீங்க clock ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், clockல ரொம்ப ஈஸியா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். clockோட hand இங்கிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோ. So 1/4 இது கம்ப்ளீட் ஆகுதுன்னா it is covering an angle 90 degree. Half of the path complete பண்ணுதுன்னா it is completing 180 degree. அதே மாதிரி 3/4 கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுன்னா 270 அர்த்தம். And finally one complete circle முடிக்கிறதுனா 360 அப்படின்னு அர்த்தம். அதே கரெஸ்பாண்ட் ஆகுது. சர்க்குலர் மோஷனும் வேவும் ரொம்பவே சிமெட்ரிக்கல், ரெண்டுமே சேம் அனலாகஸாக இருக்கும். இந்த பாத் ஆஃப் த வேவ், ஒன் வேவ் கரெஸ்பாண்ட்ஸ் டு ஃபேஸ் ஆஃப் 2 pi. பாத் டிஃபரன்ஸ் டெல் எவ்வளோ? டெல்லுனா ரேண்டமா, ஏன்னா இப்போ இந்த 4 பொசிஷன் தான் இருக்கா, 0, 25%, 50%, 75% and 100. இது மட்டும் இல்லை, இதுக்கு நடுவில் 10%, 15%, 20% இல்லைனா மோர் தேன் 25 பட் லெஸ் தேன் 50%, 30-35% அப்படியெல்லாம் கூட வரலாம் இல்லையா? ஸோ பாத் டிஃபரன்ஸ் டெல்டா, டெல் அப்படிங்கிறது இட் கரெஸ்பாண்ட்ஸ் டு ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் 5. அப்படின்னா டெல் இஸ் ஈக்குவல் டு லாம்டா பை 2 pi இன்டூ 5. அப்போ 5 எவ்வளோ? 5 இஸ் ஈக்குவல் டு 2 pi பை லாம்டா இன்டூ டெல். இதுதான் ரிலேஷன் பிட்வீன் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், ஆங்குலர் பொசிஷன் அண்ட் த பாத் டிஃபரன்ஸ். ஸோ இது ரேண்டமாக எந்த வேல்யூக்கு வேணால் நீ போடலாம். அதை வச்சு தான் நம்ம இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்? ஒரு சம்ம பண்ண போகிறோம். The wavelength of a light is 450 nanometer. How much phase will it will differ from a path of, for a path of 3 millimeter. So 0ல ஆரம்பிச்சு 450 நானோமீட்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணினாதான் 1 lambda கம்ப்ளீட் பண்ணதா கணக்கு, 2 pi அப்படிங்கிற ஆங்கிள் கம்ப்ளீட் பண்ணதா கணக்கு. ஸோ இதுல வந்து அப்படி 3 millimeter which is more than this nanometer, எத்தனை வேவ் லெங்க்னு கூட தெரியாது, 3 millimeter கவர் பண்ணினா அது என்ன ஃபேஸ்ல இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம அந்த இக்குவேஷனை யூஸ் பண்ண போறோம். லாம்டாங்கிறது 450 நானோமீட்டர் which is a very very small value. 450 into 10 to the power -9 தான் இருக்கு, நானோமீட்டர்ல இருக்கு. டெல் வந்து வெரி லார்ஜ் வேல்யூ, 3 millimeter which is 3 into 10 power -3, கிட்டத்தட்ட 1 million times greater than this lambda. ஒரு 1 million லாம்டாவை அது கிராஸ் பண்ணியிருக்கும். Now the general equation 5, general angle எவ்வளோ கவர் பண்ணியிருக்கு? 5 is equal to 2 pi by lambda into del. So 2 pi by lambda எவ்வளோ? 450 into 10 to the power -9, then into 3 into 10 power -3 millimeterல. So 3 இதில் 150 வரும், 2 150ல 75 times, and இங்கே 10 power -9 நியூமரேட்டருக்கு போனோடனே 10 power +9 ஆயிடும். அந்த +9 -3யோட சேர்ந்து +6 அப்படின்னு கொடுக்கும். ஸோ pi by 75 into 10 power 6 radians which is கால்குலேட் பண்ணும்போது 3.14 சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாம், இல்லை 22/7 கூட நீ போடலாம். 22/7 போடுறியோ இல்லை 3.14 போடுறியோ, your final answer will be in radians 4.19 into 10 power 4 radiansல angular positionல இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். 4 into 10 power கிட்டத்தட்ட 40,000 radiansல இருக்கு. 40,000 radians, not in pi. நெக்ஸ்ட் கோஹெரண்ட் சோர்சஸ் அப்படின்னு ஒரு புது டாபிக் இருக்கு. இந்த டாப்பிக்கை ப்ராப்பராக தெரிஞ்சாதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் நம்மளால படிக்க முடியும். யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், 7th லெசன் வேவ் ஆப்டிக்ஸ்னு சொன்னாலே எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வருது யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இன்டர்ஃபரன்ஸை ப்ரூவ் பண்றது, இன்டர்ஃபரன்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ற ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் யங்ஸ், தாமஸ் யங் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் செஞ்ச டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். அந்த டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ப்ராப்பரா நடக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் கிரைட்டீரியா இட் செல்ஃப் இஸ் யூ நீட் கோஹெரண்ட் சோர்சஸ். அப்போ கோஹெரண்ட் சோர்சஸ்னா என்னதுன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ வாட் ஆர் கோஹெரண்ட் சோர்சஸ்? 2 light sources are said to be coherent if they produce waves. 2 தனித்தனி சோர்சஸ்
ரெண்டுமே கோஹெரண்டா இருக்கணும்னா ரெண்டுல இருந்தும் வரக்கூடிய வேவ், அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய வேவ் ஒன்னு தே ஷுட் பி இன் ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸே இருக்கக்கூடாது. ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் ஷுட் பி 0, இல்லைன்னா 2π, இல்லைன்னா 4π. ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸே இல்லாத மாதிரி இல்லையா, கான்ஸ்டன்ட் ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ். ஓகே, சேம் ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ தட் தே மேட்ச், ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று அழகா இன்டர்செக்ட் ஆகிற மாதிரி, ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று சூப்பர் இம்போஸ் ஆகுது, பெர்ஃபெக்டா சூப்பர் இம்போஸ் ஆகிற மாதிரி. இப்போ கடையில் பார்த்துருப்பேன், ஒரே சைஸ்ல இருக்கிற கிளாஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு டப்பால ஒரு ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுட்டோம், நம்ம அப்படியே ஸ்டாக் பண்றோம்னா என்ன ஆகும், ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு பெர்ஃபெக்டா அது உட்காரும். பாத்திரம் யோசிச்சு பாரு, பக்கெட்ஸ் கடையில எப்படி பக்கெட் வைக்க வச்சிருப்பான், 20 லிட்டர் பக்கெட் எல்லாம் ஒரு 20 பக்கெட் வச்சிருக்கானா ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு பெர்ஃபெக்டா உட்காரும். பட் நீ 20 லிட்டர் பக்கெட்டுக்குள்ள ஒரு 10 லிட்டர் பக்கெட் வைக்கிற, திடீர்னு இன்னொரு 20 வச்சனா ரெண்டும் சிங்க் ஆகாது, ப்ராப்பரா நம்மளால அதை பிளேஸ் பண்ண முடியாது, ஸ்பேஸ் சேவிங்கா நம்மளால அதை அரேஞ்ச் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு வேவ் அழகா இன்னொரு வேவ் மேல உட்காரணும்னா கொஹிரண்டா இருக்கணும். கொஹிரண்டா இருக்கணும்னா என்னெல்லாம் சேமா இருக்கணும், ஃபேஸ் சேமா இருக்கணும், இல்லையா கான்ஸ்டன்ட் ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் ஆது இருக்கணும், மீதி எல்லா ஃபேக்டரும் சேமா இருக்கணும், சேம் ஃப்ரீக்வன்சி, சேம் வேவ் லெங்த், சேம் வேவ் ஃபார்ம். வேவ் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட், சைன் வேவ் இருக்கு, ஸ்கொயர் வேவ் இருக்கு, சா டூத் வேவ் இருக்கு. ஸோ என்ன வேவ் ஃபார்ம் சேமா இருக்கணும், ஆம்ப்ளிடியூட் கூட முடிஞ்ச வரைக்கும் சேமா இருக்கணும், ஃப்ரீக்வன்சி சேமா இருக்கணும், கான்ஸ்டன்ட் ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கணும், இல்லைனா 0 ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கணும், சேம் ஆம்ப்ளிடியூட், ப்ரிஃபரபிளி சேம் ஆம்ப்ளிடியூட். ஒரு வேவுக்கு என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கோ எல்லா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் சேமா இருந்ததுன்னா then the two sources are said to be coherent sources. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சோர்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய வேவ் ஃபார்மும் செகண்ட் சோர்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய வேவ் ஃபார்மும் ரெண்டுமே வந்து என்னவா இருக்கும், they will அதுல இருந்து வரக்கூடிய இந்த ரெண்டு சோர்ஸுக்கு பேரு coherent sources. இதுல இருந்து வர வேவ் ஃப்ரண்ட் ஆர் வேவ்ஸ் should have all the characteristics same. ஸோ ரெண்டு பல்புன்னு யோசிச்சுக்கலாம், ரெண்டு பல்பு தான் நம்மளோட சோர்சஸ். 2 bulbs are said to be coherent sources if the light emitted from 2 bulbs have the same frequency, same wavelength, same phase difference, same amplitude, and they have the same waveform. So 2 independent monochromatic sources can never be coherent. இது எப்படின்னா, ஒரு அம்மாக்கு பிறக்கிற ரெண்டு குழந்தைங்க ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸா இருக்கிற மாதிரி தான் கோஹெரண்ட் சோர்சஸ். ஸோ இதுல இருந்து வரக்கூடிய வேவ் ஃபார்மும் இதுல இருந்து வரக்கூடிய வேவ் ஃபார்மும் எல்லாமே மேட்ச் ஆகணும், இன்க்ளூடிங் டிஎன்ஏன்னு சொல்ற மாதிரி எல்லா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் மேட்ச் ஆகணும். பட் யூ நோ தட் இன் ஜெனரல் கேசஸ் 2 waves coming from different sources can never be coherent because அந்த சோர்ஸ்ல இருந்து ஏன் லைட் வருது, லைட் வரதுக்கு காரணம் அதுல இருக்கிற ஆட்டம்ஸோட வைப்ரேஷன் தான், ஆட்டத்தோட மூமெண்ட் தான். அந்த ஆட்டம் எப்படி ரெண்டு ஆட்டம் ஒரே நேரத்துல ஒரே மாதிரி வைப்ரேட் ஆகும், அப்படி ஆகிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை. டைம் பீரியட் சேமா இருக்கணும், ஃப்ரீக்வன்சி சேமா இருக்கணும், ஆம்ப்ளிடியூட் சேமா இருக்கணும், ஆட்டம்ஸ் ஒரே சைஸ்ல இருக்கணும், ஃபேஸ்ல ஒரே ஃபேஸ்ல வைப்ரேட் ஆகணும். அப்படி நடக்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி இஸ் வெரி வெரி லெஸ், ஆல்மோஸ்ட் இம்பாசிபிள்னு சொல்லலாம். தனித்தனியா இருக்கிற ரெண்டு சோர்சஸ் கேன் நெவர் பி கோஹெரண்ட் பிகாஸ் தே மே எமிட் வேவ்ஸ் ஆஃப் சேம் ஃப்ரீக்வன்சி, சேம் ஆம்ப்ளிடியூட், பட் நாட் வித் த சேம் ஃபேஸ். இந்த ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த வைப்ரேஷன் எப்போதுமே ஒரே மாதிரி தான் வைப்ரேட் ஆகணும்னு இல்லை. ஒன்று ஒரு மைக்ரோ செகண்ட்ஸ்லயாவது லேட்டா ஸ்டார்ட் ஆகும், இல்லைன்னா லேட்டா ஃபினிஷ் ஆகும். This is because atoms emitting light produce change in phase due to their thermal vibrations. Hence, sources are said to be incoherent sources. உலகத்துல இருக்கிற எல்லா டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸும் incoherent sources தான். அப்ப நம்மளால coherent sources ப்ரிப்பேர் பண்ணவே முடியாதா, என்ன பண்றது? You need coherent sources இல்லையா? ஸோ coherent sources நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். There are 3 methods to produce coherent sources. Number 1 is wavefront division. ஒரே வேவை யூஸ் பண்ணி அதனோட வேவ் ஃப்ரண்ட்டை ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உன்னோட ஒரிஜின் ஒன்று தான், சேம் சோர்ஸை தான் நீ ரெண்டு சோர்ஸாக பிரிச்சுக்கிற, இதுதான் வேவ் ஃப்ரண்டோட டிவிஷன். ஒரே சோர்ஸை ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம். ரெண்டாவது இன்டென்சிட்டி ஆர் ஆம்ப்ளிடியூட் டிவிஷன். ஹாஃப் ஆஃப் தி ஆம்ப்ளிடியூட ஹாஃப் வர மாதிரி இந்த வேவை ரெண்டு குட்டி குட்டி வேவ்ஸாக நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கலாம். ஆர் சோர்ஸ் அண்ட் இமேஜ், ஒரு சோர்ஸை யூஸ் பண்ணி அதனோட மிரர் இமேஜை இன்னொரு சோர்ஸாக யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரியும் நம்மளால coherent sources prepare பண்ண முடியும். So what are coherent sources? Once again, coherent sources are those sources which produce waves which have same phase, same or constant phase difference, same frequency, same wavelength, same waveform and same amplitude. But two different sources cannot be coherent sources. Hence we go for methods by which you can produce coherent light waves. Number 1 is wavefront division, number 2 is amplitude division, number 3 is source and image.
இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வேவ் ஃப்ரண்ட். நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரே வேவ் ஃப்ரண்ட் எஸ்ங்கிற ஒரு சோர்ஸை 2 ஸ்லிட் யூஸ் பண்ணி 2 ஹோல்ஸ் யூஸ் பண்ணி 2 தனித்தனி சோர்ஸா ஒரு பல்பு க்ளோ ஆகுது. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒயிட் ஸ்க்ரீனோ இல்ல ஒரு பிளாக் ஸ்க்ரீனோ வைக்கிறேன். அந்த பிளாக் ஸ்க்ரீன்ல 2 இல்ல 4 டாட்ஸ் கூட போடு. ஒவ்வொரு டாட்டும் க்ளோ ஆகும். ஒவ்வொரு டாட்ல இருந்து லைட் வரா மாதிரி நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும். அந்த வெளியில வரக்கூடிய ஒவ்வொரு டாட்டும் ஒவ்வொரு லைட்டோட ஸ்லிட்டும் இல்ல டாட்ஸ் வில் ஆக்ட் as நியூ சோர்சஸ் ஆஃப் லைட். ஸோ அந்த எல்லா சோர்ஸுமே கோஹெரண்டா தான் இருக்கும். This is the most commonly used method for producing coherent sources. We know a point source produces spherical wavefront. All the points on the wavefront are at the same phase. If 2 points are chosen on the wavefront by using a double slit, the 2 points will act as coherent sources. அது ஒண்ணு. இன்டென்சிட்டி எப்படி பிரேக் பண்றது? ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கிற லைட்டை 2 லைட் இமேஜஸா நம்ம பிரேக் பண்ண போறோம். If we allow light to pass through a partially silvered mirror. So இதுதான் உன்னோட source of light. This is partially silvered. இதுல 50% will be reflected and 50% will be transmitted. Refraction or transmission. So 50% ஓட இன்டென்சிட்டி இதுலயும் 50% ஓட இன்டென்சிட்டி இதுல தான் இருக்கும். இந்த ரிஃப்ளெக்டட் லைட்டும் ரிஃப்ராக்டட் லைட்டும் மிரர் வச்சு திருப்பி கொண்டு வரும். தென் அப்படி பார்க்கும்போது இது ரெண்டுமே எப்படி இருக்கும்? தே வில் பி கோஹெரண்ட் வேவ்ஸ். கோஹெரண்ட் வேவ்னா வரக்கூடிய வேவ் கோஹெரண்ட் வேவ். அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ற சோர்ஸ் கோஹெரண்ட் சோர்சஸ். If we allow light to pass through a partially silvered mirror, beam splitter னு கூட அதை சொல்லலாம், because 50% is reflected and 50% is refracted. Reflection and refraction takes place simultaneously. ஒரே நேரத்துல நடக்குது. So the two light beams are obtained from the same since. Because it is obtained from the same light source, the two divided light beams will be coherent beams. They will be either in phase or at constant phase difference. Next one is நான் சொன்ன மாதிரி source and image. So this is your source. You're making it fall on a mirror. And அந்த மிரர்ல இருந்து 2 இமேஜ் நமக்கு கிடைக்கும். 2 virtual image of the source. In 2 different biprism யூஸ் பண்ணலாம் or even mirror யூஸ் பண்ணலாம். Mirror யூஸ் பண்ணி source and 1 virtual image you will get. Or biprism use பண்ணினா you will get 2 virtual images. In this method, a source and its image will act as a set of coherent sources because the source and its image will have waves which are in phase or constant phase difference la da irukum. Best example, the instrument which is called as Fresnel's biprism uses 2 virtual images of the same source as 2 coherent sources, and the instrument Lloyd's mirror. So Fresnel, S is silent, Fresnel's biprism அதுல வந்து 2 virtual images நம்ம coherent sources ஆகும். லாய்ட்ஸ் மிரர்ல நம்ம யூஸ் பண்ண சோர்ஸும் அதனோட இமேஜையும் 2 கோஹெரண்ட் சோர்சஸ் ஆகும் யூஸ் பண்றோம். Next one is double slit as coherent sources. Double slit uses the principle of wavefront division. 2 slits S1 and S2 illuminated by a single monochromatic source S acts as 2 coherent sources. The waves from them travel in the same medium and superpose. The constructive and destructive interference formed by them. So double slit can be used as coherent sources, which is based on the principle of wavefront division. On the principle of wavefront division, 2 slits you have S1 and S2, which is அந்த S1 S2ங்கிற 2 ஸ்லிட்டுக்கும் சோர்ஸ் மதர் சோர்ஸ் ஒன்று தான், சிங்கிள் மோனோக்ரோமேட்டிக் ஒரே வேவ் லெங்த் இருக்கிற சோர்ஸ் எஸ். ஸோ இந்த S1 and S2 will act as coherent sources. இதுலேருந்து வரக்கூடிய வேவ்ஸ் ஒரே மீடியத்தில் ட்ராவல் பண்ண வச்சுட்டு அதை சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணுவோம். அப்படி சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணும்போது சில இடங்கள்ல கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸும் சில இடத்துல டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸும் நடக்கும் பேஸ்ட் ஆன் இன்டர்ஃபரன்ஸ். அதனோட பிரின்சிபல் நம்ம பார்த்தோம். The crest of the waves are shown by thick continuous lines and troughs are shown by broken lines. So இதுதான் நம்மளோட சோர்ஸ். கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னா என்ன? 2 ஆம்ப்ளிடியூட் ஆட் ஆகணும், பிரைட்னஸ் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும். டிஸ்ட்ரக்டிவ்னா ரெண்டுமே டிக்ரீஸ் ஆகும், டோட்டலி டார்க்னஸ் கிடைக்கும். ஸோ அப் அண்ட் டவுன் வேவை எப்படி அவங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க? இந்த டாப்ல இருக்கிற கிரெஸ்ட்டை போல்டு லைன்ஸ் ஆகும், பாட்டத்தில் இருக்கிற ட்ரஃபை டாட்டட் லைன்ஸ் ஆகும் தே ஹேவ் ரெப்ரசென்டட். இப்படி வர சோர்ஸ்ல இருந்து இட் இஸ் மேட் டு இலுமினேட் S1 and S2, 2 different sources. ஸோ அது என்ன ஆகும்? அது இடத்துல சில இடத்துல இட் வில் மீட் ஈச் அதர். crest will meet the crest, trough will meet the trough, crest will meet the crest and trough will meet the trough. இப்படி கிரெஸ்டும் மீட்டர் இடத்துலையும் சரி, ட்ரஃபும் மீட் ஆகிற இடத்துலையும் சரி, யூ வில் கெட் மேக்ஸிமம் பிரைட் பேண்ட் கிடைக்கும். இங்கெல்லாம் பிரைட், இந்த பாயிண்ட்ஸ்ல எல்லாம் டார்க். ஓகே, தென் ஹியர் ஆல்சோ யூ வில் கெட் டார்க், ஹியர் யூ வில் கெட் பிரைட். ஸோ என்ன ஆகுது? ஆல்டர்னேட்டா பிரைட் டார்க்னு நமக்கு வந்துட்டு இருக்கு.
at points where the crest of one wave meets the trough of the other wave and vice versa, the waves are out of phase, hence the displacement is minimum and these points appear dark as a result of destructive interference. Excuse me. So double slit will act as coherent sources at points where the crest of the one wave meets the crest of the other or the trough of the one wave meets the trough of the other. They'll be in phase and they will undergo constructive interference. And at points where the crest meets the trough, they will undergo. At points where the crest of one wave meets the trough of the other or vice versa, the waves are out of phase. In phase la irundha increase agum, out of phase la irundha decrease agum. So that will undergo destructive interference. ஸோ இந்த கான்செப்டை நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ரிப்பீட்டட்லி ஆஸ்ட் லாங் ஆன்சர் 5 மார்க் கொஸ்டின் வேவ் ஆப்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற லெசன் பார்த்தாலே இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் எது எதுன்னு யோசிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் வருது யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான். அந்த வித்தோட சைஸ் எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் முதல்ல கொடுத்துட்றாங்க. எப்படி நீ அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டை எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் எப்படி ரெடி பண்ணணும், த வித் ஆஃப் ஈச் ஸ்லிட், ஒரு ஸ்லிட்டோட சைஸ் டயமீட்டர் இல்லைன்னா அதனோட டைமென்ஷன் லெங்க்த்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா டயமீட்டர்னு சொல்லலாம். த வித் ஆஃப் ஈச் ஸ்லிட் இஸ் அபவுட் 0.03 மில்லிமீட்டர். அவ்வளோ சின்னது. ஒரு ஒரு நீடில் எடுத்து ஜஸ்ட் ஒன்று போக் பண்ணணும் அந்த சைஸ்ல. அண்ட் தே ஆர் செப்பரேட்டட் பை, ஸோ சைஸ் இஸ் ஸோ ஸ்மால் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் இஸ் 0.3 மில்லிமீட்டர். 0.03 மில்லிமீட்டர் சைஸ் இருக்கிற ஸ்லிட் 0.3 மில்லிமீட்டர் அப்பார்ட்ல இருக்கு. லெட் த ஸ்லிட்ஸ் பி S1 and S2. They are equidistant from another mother source S. S-ல இருந்து S1 S2 equal distancesல இருக்கு. And it is cut by S1 and S2. ஸோ ஒரு ஸ்க்ரீனில் 2 ஸ்லிட் வச்சு தான் என்ன பண்ணுறோம், எஸ்ஸை வந்து 2ஆ ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறோம். S1 S2 கண்டிப்பாக கொஹிரண்ட்டாக இருக்கும். தே வில் பி இன் ஃபேஸ். ஸோ விச் இஸ் அ requirement for obtaining an interference pattern. Interference pattern கிடைக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெக்குவயர்மெண்ட்டே உன்னோட 2 சோர்ஸுமே கொஹிரண்ட்டாக இருக்கணும். இப்போ கொஹிரண்ட்டாக இருக்கு. இதுலேருந்து வரக்கூடிய வேவ் ஃப்ரண்ட்ஸ் S1 and S2 will spread out and overlap on the other side of the double slit. இதனோட இந்த சைடில் அது வந்து ஓவர்லேப் ஆகும். கிரெஸ்டும் சரி, கிரெஸ்டும் ட்ரஃபும் சரி, இல்லைனா anyhow இப்போ சொன்ன constructive or destructive interference can happen in the screen which is placed in front of the slit. So wave fronts coming from S1 and S2 spread out and overlap on the other side of the double slit when a screen is placed at a distance for about, இந்த டிஸ்டன்ஸும் முக்கியம், இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். இது 0.03 மில்லிமீட்டர்னு சொன்னோம், டிஸ்டன்ஸ் இஸ் 0.3 மில்லிமீட்டர் which is very large compared to this, almost 10 times. ஸ்லிட்டோட 10 times இருக்கு டிஸ்டன்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ the ஸ்க்ரீனுக்கும் ஸ்லிட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இட் இஸ் 1 மீட்டர். இந்த ஸ்க்ரீனில் என்ன கிடைக்கும், யூ வில் கெட் ஆல்டர்னேட் பிரைட் அண்ட் டார்க் பேண்ட்ஸ் விச் ஆர் ஈக்குவலி ஸ்பேஸ்ட். இட் வில் அப்பியர் ஆன் த ஸ்க்ரீன். இந்த பேண்டை தான் இன்டர்ஃபரன்ஸ் பேண்ட் ஆர் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃப்ரிஞ்சஸ்னு சொல்கிறோம். அதனோட சைஸை ஃப்ரிஞ்ச் வித் ஆர் பேண்ட் வித்னு சொல்லலாம். Using an eyepiece, the fringes can be seen directly. At the center point O on the screen, the waves from S1 and S2 travel equal distances and arrive in phase. S1ல இருந்து வரக்கூடிய வேவ், S2ல இருந்து வரக்கூடிய வேவ் ரெண்டும் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸை ட்ராவல் பண்ணி கரெக்டாக நம்ம சொல்கிற பாயிண்ட்ல இன் ஃபேஸில் வந்து விழும், ஈக்விடிஸ்டண்ட்டாக இருந்ததுன்னா. ஸோ S1Pயும் S2Pயும் சேமாக இருந்தது மிட் பாயிண்ட்ல வந்து இட் இஸ் அட் சேம் டிஸ்டன்சஸ். ஸோ இந்த பாயிண்ட் கட்டாயம் இன் ஃபேஸில் தான் இருக்கும், கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் தான் நடக்கும். Thus, these two waves constructively interfere at and form a bright fringe at the point O. This is called the central bright fringe. When one of the slit is closed, இந்த brightness வந்து இதை ரெண்டோட பிரைட்னஸ் தான் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிப்பாரு, இதனோட பிரைட்னஸ் கொஞ்சம் குறையும், ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கும். நீ என்ன நினைச்சுப்ப, இது ஏதாவது ஒன்னால கூட வந்திருக்கலாம், இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் இவ்வளோ பிரைட் ஆகுதுன்னு இல்லை. அப்படி இங்க மட்டும் ஒரு பிரைட் பேண்ட் தனியா தெரியுது, மேல ஒரு டார்க் பேண்ட் தெரியுதுன்னா நீ ஒரு ஸ்லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிப்பாரு. ஒரு ஸ்லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணோன்னு இந்த டார்க் அண்ட் பிரைட்டுங்கிறது போய் ஃபுல்லாவே பிரைட்டா தான் இருக்கும். இப்போ லைட் போட்டோன்னா இந்த ரூம் ஃபுல்லி இலுமினேட்டடா இருக்கு. பட் 2 டிஃப்ரெண்ட் லைட்ஸை யூஸ் பண்ணோம்னா யூ வில் சி பிரைட் அண்ட் டார்க் பேண்ட்ஸ் ஆல்டர்னேட்டா, பிரைட் டார்க் அப்படின்னு ஆல்டர்னேட் பேண்ட்ஸா கிடைக்கும். அதுக்கு ரீசன் இந்த 2 ஸ்லிட் இருக்கிறது தான் ப்ரூவ் பண்றதுக்கு. ஏதாவது ஒரு ஸ்லிட்டை க்ளோஸ் பண்ண யூனிஃபார்ம் இலுமினேஷன் வந்துடும்.
So this shows clearly that the bands are due to interference only. Now equation for path difference. இந்த path difference ஓட equation mathematically நான் கண்டுபிடிச்சு அதை எதோட equate பண்ணணும்? constructive interference ஓட condition இல்லனா destructive interference ஓட condition ஓட equate பண்ணினேன்னா நான் ரேண்டமா எடுத்த பாயிண்ட் பிரைட்டா டார்க்கா அப்படின்னு தெரியும். ஸோ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன? எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸ்லிட் என்ன சைஸா இருக்கணும், ஸ்லிட்டுக்கு நடுவில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும், ஸ்லிட்டுக்கும் ஸ்க்ரீனுக்கும் நடுவில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும், அது வந்து என்னென்ன கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. பிரைட்டாகவும் கிடைக்கலாம், இல்லைன்னா டார்க்காகவும் கிடைக்கலாம். இப்போ பிரைட்டா கிடைக்குமா டார்க்கா கிடைக்குமான்னு நான் எப்படி கெஸ் ஒர்க் பண்ணுறது? அதுக்கு யூ ஹேவ் டு ஃபார்ம் அன் இக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அதில் அந்த கண்டிஷனை நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம். இப்போ இக்குவேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? S1 தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லிட், S2 தான் செகண்ட் ஸ்லிட். எந்த பாயிண்ட்டை நம்ம ரேண்டமாக சூஸ் பண்ணியிருக்கோம்? Pங்கிற பாயிண்ட். இதெல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளனேஷன் எழுதுறதுக்கு for the exam you'll get 1 mark. Let D be the distance between the double slits S1 and S2. S1 S2 க்கு நடுவுல இருக்கிற distance தான் D, which act as coherent sources of wavelength lambda. A screen is placed parallel to the double slit. இந்த ஸ்லிட்டுக்கு parallel ஒரு screen வைக்கிறோம், which is at a distance capital D. இதெல்லாத்தையும் நீ மென்ஷன் பண்ணணும். இந்த ரெண்டு ஸ்லிட்டுக்கு நடுவுல இருக்கிற distance தான் small d, ஸ்லிட்டுக்கும் ஸ்க்ரீனுக்கும் நடுவுல இருக்கிற large distance தான் capital D. The midpoint of S1 and S2 is C. இது ரெண்டுக்கும் மிட் பாயிண்ட்ல, எக்ஸாக்ட்லி மிட் பாயிண்ட்ல சின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. அண்ட் சி வந்து ஓங்கிற மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் த ஸ்கிரீன்ல இருந்து இட் இஸ் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் டி. இட் இஸ் இக்விடிஸ்டன்ட் சி. அண்ட் சி வந்து எதுல இருந்து இக்விடிஸ்டன்ட்? S1 S2 ல இருந்து இக்விடிஸ்டன்ட். ஓவும் S1 S2 ல இருந்து இக்விடிஸ்டன்ட். P is any point at a distance y from O. இந்த சென்டர் ஆஃப் த ஸ்கிரீன்ல இருந்து yங்கிற டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு நம்ம ரேண்டமா எடுத்த P அப்படிங்கிற பாயிண்ட். இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன்ல once again the distance between the two slits is small d, the distance between the two slits and a parallel screen is capital D. Consider a point P which is at a distance y from the center of the screen O, and where another the lambda wavelength of the light that we are using is lambda. C is a point at the C is exactly at the midpoint of the distance between S1 and S2. The waves from S1 and S2 meet at P either in phase or out of phase. In phase are the bright, out of phase are the dark, depending upon the path difference. Now what is path difference? S1 P ல இருந்து நீ டிராவல் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸும் S2 P ல இருந்து நீ டிராவல் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸும் சேம் கிடையாது. When you look at this, you find that S1 S2P is greater than S1P. So இந்த S2P க்கும் S1P க்கும் நடுவுல இருக்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் பாத் டிஃபரன்ஸ் டெல். அது எப்படி ஜியோமெட்ரிக்கலி கண்டுபிடிக்கிறது? கொஞ்சம் கூட ஜூம் பண்ணி போட்டிருக்கேன். ஸோ S1 ல இருந்து போகிற டிஸ்டன்ஸ் இஸ் S1P, S2 ல இருந்து S2P. Drop a perpendicular from S1 to the line S2P. இதுக்கப்புறம் it is like a isosceles triangle. S1P-யும் இந்த MP-யும் சேம். This distance and this distance is same. ஸோ இது எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ராவா இருக்குங்கிறது டெல். S2M is your difference in path. Longer pathல இருந்து shorter pathக்கு நடுவுல இருக்கிறது. The path difference del between the light waves from S1 and S2 to the point P is del is equal to S2P பெருசா இருக்கு, லாங்கரா இருக்கு, S2P minus S1P பண்ணு, அப்போ உனக்கு del கிடைக்கும். And from the diagram it is nothing but S2M is dropped from the point S1 to find the path difference more precisely. The angular position of the point P from C is theta. இதுல இருந்து angular position, del ஓட angular position is theta. Angle between two lines is equal to angle between their perpendicular. So this line, this angle is also theta. This is theta and that is also theta. The angular position of the point P from C is theta. Angle OCP is theta. From the geometry, the angles OCP and S2 S1M are equal. Angle OCP is equal to S2 S1M, which is equal to theta. In right angle triangle S1 S2M, the path difference S2M is equal to D sin theta. இதுதான் உன்னோட right angle triangle. இந்த right angle triangle இருந்து sin theta எடுத்தனா del divided by hypotenuse, which is D வரும். From this diagram. அதை தான் அங்கே எழுதியிருக்காங்க. ஸோ எந்த ரைட் ட்ரையாங்கிள் எடுத்தோம்? S1 S2M எடுக்கிறோம். அதுல இருந்து sin theta is nothing but del divided by D, where capital D is the hypotenuse of the right angle triangle. So path difference S2M is equal to D sin theta. Let it be equation number 1. So del எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது இங்க ஒன்று இருக்கு. Let it be equation number 2. If theta is very small, இது ரொம்ப crucial-ஆ நம்ம எப்போதுமே எழுதுறது.
Sin theta can be taken as tan theta, which can be approximated as theta itself. From the right angle triangle, in the theta tan theta nu எழுதலாம் OCP. Triangle OCP. Sin theta or tan theta both are equal. So நம்ம tan theta னு எடுத்துக்கலாம். Theta can be written as sin theta. Sin theta can approximated to tan theta. Y by capital D னு வரும். From this diagram, tan theta is equal to Y by D. So அந்த கேஸ்ல நமக்கு sin theta கிடைச்சது. Sin theta is equal to del by D. இங்க tan theta is equal to Y by D. Equating both, Y by D is equal to del by small d. So path difference del is equal to dy by capital D. Based on the condition of the path difference, the point P may be bright or dark. The condition for the point P to have a constructive interference is path difference del is equal to n lambda. கரெக்டா? பாத் டிஃபரன்ஸ் வந்து ஒரு லாம்டா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ இதை சிங்க் ஆகிறத எப்படி நம்ம ரிலேட் பண்ணலாம் ரியல் லைஃப்லன்னு சொன்னா, இப்போ சப்போஸ் சம்படி இஸ் டூயிங் சம் எக்ஸசைஸ் 1 to 8 ஸ்டெப்ஸ் வந்து 1 2 3 4 5 6 7 8 பண்ணும்போது நீ திடீர்னு லேட்டா வர, யூ கேனாட் ஜாயின் இன் எக்ஸாக்ட்லி அவன் 4ங்கிற கவுண்ட் பண்ணும்போது பண்ண முடியாது. பிகாஸ் உன்னோட எதுவுமே சிங்க் அவன் 4னு சொல்லும்போது நீ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்தனா உன்னோட ஆக்ஷனும் அவனோட ஆக்ஷனும் சிங்க் ஆகாது. So what will you do? 1 2 3 4 5 6 7 8. Then again the cycle will repeat 1 2 3 4 5 6 7 8. அந்த மாதிரி ரிப்பீட் ஆகும்போது you will not join in between 2 3 or 6ல ஜாயின் பண்ண மாட்டேன். You will wait for that complete cycle to be over. 1 to 8 complete ஆனதுக்கு அப்புறம் when he starts 1 again, now you will sync yourself. So அந்த complete cycle finish ஆச்சுனா தான் உன்னால அடுத்த வேவுக்கு sync ஆக முடியும். So complete வேவா இருக்கணும். It should be lambda, 2 lambda, 5 lambda, 100 lambda. இந்த மாதிரி complete lambdaவா இருந்ததுன்னா நீ கரெக்டா இன் ஃபேஸ்ல இருப்ப. The condition for point P to have a constructive interference or a bright fringe is உனக்கு கிடைச்ச path difference should be n lambda, where n is equal to 0, 1, 2, etc. So dy by d, del path difference is nothing but small dy by capital D. Small d is the distance between the two slits, capital D is the distance between the slits and the screen. Y is the distance of the random point P from the center of the screen, and if that is equal to n lambda, the point P will appear to be bright, or Y is equal to n lambda d by d. This is the condition for P to be a bright fringe. The distance Y is the distance of the nth bright fringe from the point O. Next condition for dark fringe, நடுவுல போய் ஜாயின் பண்றது. கரெக்டா இதனோட பீக் வரும்போது see இந்த வேவ் முடிஞ்சு நீ இங்க ஜாயின் பண்றேனா you will be in phase. அது பண்ணாம நீ என்ன பண்ற, இவனோட பீக் வந்த டைம்ல போய் நீ ஜாயின் பண்றேனா you will always be out of phase. இதுல பார்த்தா ஆரஞ்சும் கிரீனும் அழகா இன் ஃபேஸ்ல இருக்கு, கரெக்டா சிங்க் ஆகுது. ஆனா ப்ளூ வந்து எல்லா இடத்துலயுமே தகராறா தான் இருக்கு, ஆஃபா இருக்கு. இதனோட ஹை வரும்போது அதனோட லோ வரும்போது இதனோட ஹை, இப்படி ரெண்டுமா சிங்கே ஆகல. இந்த கலர்ஸ் வச்சு சொல்லணும்னா இந்த ப்ளூவும் கிரீனும் சேர்ந்தா கண்டிப்பா டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் தான் நடக்கும். கரெக்டா லாம்டா பை 2 இதனோட பாதியில ஸ்டார்ட் ஆனதுனால அது டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் தான் கொடுக்கும். The condition for the point P to have a destructive interference or a dark fringe is path difference del is equal to 2n minus 1 odd number of lambda by 2. ஏன் ஈவன் நம்பர் இருக்கக்கூடாது? ஈவன் நம்பர் ஆஃப் லாம்டா பை 2ன்னு இருந்தா கம்ப்ளீட் வேவ் ஆயிடும். ஸோ ஈவன் நம்பர் எடுக்கக்கூடாது, என்ன எடுக்கணும்? ஆட் நம்பர் தான் எடுக்கணும். 2n minus 1 into lambda by 2 இருந்து n வர இடத்துல 1 2 3 4 நீ கொடுத்தனா உனக்கு கிடைக்கிற அந்த ஸ்பாட் வந்து கண்டிப்பா டார்க்கா இருக்கும். ஸோ dy by d is equal to 2n minus 1 lambda by 2. Y is equal to 2n minus 1 by 2 into lambda d by d. So இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்? This is the condition for bright fringe and this is the condition for dark fringe. So the formation of bright and dark fringes எந்த கேஸ்ல இதை பத்தி இது அப்படியே சிங்க் ஆகுது, இதனோட டாப்பும் மர்ஜ் ஆகுது, அப்படி இருந்தா கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் நடக்கும். இதனோட டாப் இதனோட பாட்டம், அதாவது கிரெஸ்ட் ட்ரஃபை மீட் பண்ணுது, இதனோட பாசிட்டிவ் மேக்ஸிமம் இதனோட நெகட்டிவ் மேக்ஸிமத்தை மீட் பண்ணுது. இந்த கேஸ்ல உனக்கு டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் தான் நடக்கும். So this shows that on the screenல வந்து சில இடங்கள்ல பிரைட்டாவும் சில இடங்கள்ல டார்க்காவும் தெரியும். This is how you will get a
பேட்டர்ன் ஆன் த ஸ்கிரீன். ரெண்டு ஸ்லிட்டுக்கு ஆப்போசிட்ல வச்சிருக்கிற ஸ்கிரீன்ல இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன். இந்த பழைய காலத்துல ஜன்னலோட ஷேடோ தெரிகிற மாதிரி, அந்த ஜன்னலோட கேப் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் வெளிச்சம் தெரியும், அதனோட ராட்ஸ் இருக்கிற இடமெல்லாம் டார்க்கா தெரியும். அந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் கிடைக்கும். This shows that on the screen alternate bright and dark fringes are seen on the either side of the central maximum. எக்ஸாக்ட்லி சென்டர்ல வந்து பிரைட் ஆகும். அந்த பிரைட்டுக்கு சென்ட்ரல் மேக்ஸிமம்க்கு ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு டார்க், அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பிரைட் ரெண்டு டார்க். இந்த பேட்டர்ன் அப்படியே ஃபாலோ ஆகும். இந்த சென்டர்ல இருக்கிறத 0th பிரைட் ஃப்ரிஞ்சுன்னு சொல்றோம். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டார்க் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிரைட், தென் செகண்ட் டார்க் செகண்ட் பிரைட், சோ ஆன். ஸோ இதை வந்து நம்ம சென்ட்ரல் மேக்ஸிமத்தை 0th பிரைட் ஃப்ரிஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுதான் இதனோட பொசிஷன் அண்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் பேட்டர்ன். நான் பேண்ட் வித்துங்கிறது ஒரு பிரைட் ஃப்ரிஞ்சோட டோட்டல் வித், இல்லைன்னா ஒரு டார்க்கோட வித், இல்லைன்னா ரெண்டு டார்க்குக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ், இல்லைன்னா ரெண்டு பிரைட்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, எப்படி சொல்லலாம்? ஒரு பிரைட் பேண்டோட டோட்டல் திக்னஸ் ஆர் வித்னு சொல்லலாம். இல்லைன்னா இட் வில் ஆல்சோ பி ஈக்குவல் டு த வித் ஆஃப் அ டார்க் பேண்ட். டார்க் பேண்டும் பிரைட் பேண்டும் ஒரே வித்தில் தான் இருக்கு. ஸோ ஒரே வித் இருக்கிற பிரைட்டோ டார்க்கோ இருக்கக்கூடிய பேண்டா இருக்கலாம். இல்லைன்னா ரெண்டு பிரைட்டுக்கு நடுவில் வரக்கூடிய ஒரு டார்க்கோட டிஸ்டன்ஸா இருக்கலாம். இல்லைன்னா ரெண்டு டார்க்குக்கு நடுவில் வர பிரைட்டோட டிஸ்டன்ஸா கூட இருக்கலாம். இப்படி 4 விதத்துல சொல்லலாம். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃப்ரிஞ்ச் வித். அந்த ஃப்ரிஞ்ச் வித்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? The bandwidth beta is defined as the distance between any two consecutive bright or any two consecutive dark fringes or bands. The distance between, so generally சொல்ல போனோம்னா 5th-க்கும் 6th-க்கு நடுவில் இருக்கிறது, இல்லைன்னா 500th பேண்டுக்கும் 501 ஃபர்ஸ்ட் பேண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது, பக்கத்துல 7th ஃப்ரிஞ்சுக்கும் 8th ஃப்ரிஞ்சுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது, 11th ஃப்ரிஞ்சுக்கும் 12th ஃப்ரிஞ்சுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது. கான்சிக்யூட்டிவ்னா என்ன அர்த்தம்? மேக்ஸ்ல கான்சிக்யூட்டிவ்னா ஒன் ஆஃப்டர் தி அதர். ஸோ அதுக்கு ஜஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வருது. ஸோ nth பிரைட் ஃப்ரிஞ்சுனா அடுத்த n+1th பிரைட் ஃப்ரிஞ்ச் இருக்கு இல்லையா, அது ரெண்டுக்கும் நடுவில் வருது தான் பேண்ட் வித். ஸோ பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு லாம்டா டி பை டி. அது எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். பிரைட் எடுத்தாலும் சரி, டார்க் எடுத்தாலும் சரி. சிமிலர்லி த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த, இப்போ சொன்னோம் இல்லையா, பிரைட் nth அண்ட் nth கான்சிக்யூட்டிவ் பிரைட் ஃப்ரிஞ்சுக்கு நடுவில் இருக்கிறது, அதாவது n லாம்டா டி பை டிக்கும் n+1 லாம்டா டி பை டிக்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் லாம்டா டி பை டி. ஸோ தட் இஸ் யோர் bandwidth. Bandwidth beta is equal to lambda d by d. 2n+1 by 2, 2n+1 by 2, n வர இடத்துல, see this is your nth dark band, 2n-1 by 2 lambda d by d. அந்த n வர இடத்துல n+1 போடு, 2 into n+1 by 2 minus 1 into lambda d by d. So beta is equal to lambda d by d. இதை உள்ளுக்குள்ள மல்டிப்ளை பண்ணினேன்னா என்ன ஆகும்? 2n minus 1 lambda by 2 plus 2 into 1 lambda d by 2d னு வரும். ஸோ இந்த டேர்மோட கேன்சல் ஆகும். lambda d by d you will get. both கேசஸ்ல நீ எழுதி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பாரு, ஸ்லோவா சொன்ன அதே ஆன்சர் கட்டாயம் கிடைக்கும். you will get the same answer. ஸோ கான்சிக்யூட்டிவா இருக்கிற ரெண்டு பேண்ட்ஸ், ரெண்டு பிரைட்டுக்கு நடுவில் இல்லைன்னா ரெண்டு டார்க்குக்கு நடுவில் ஒரே ஆன்சர் தான் கிடைக்கிறது, விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லாம்டா கேபிட்டல் டி பை டி. இந்த 3 ஃபேக்டரை வச்சு தான் நம்ம கிளியரான ஒரு இன்டர்ஃபரன்ஸ் பேட்டர்ன், ரொம்ப பிரைட்டான ஒரு இன்டர்ஃபரன்ஸ் பேட்டர்ன் கிடைக்க வேண்டிய கண்டிஷன்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம். பீட்டா ரொம்ப எக்ஸாக்டா இருக்கணும், ரொம்ப நல்லா இருக்கணும், ரொம்ப தெளிவாக தெரியணும், பிரைட்டாக தெரியணும், ஷார்ப்பான ஒரு இமேஜாக தெரியணும்னா நியூமரேட்டர்ல இருக்கிறதெல்லாம் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் உன்னால இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமோ இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு, டினாமினேட்டர்ல இருக்கிற ஃபேக்டரை எந்த அளவுக்கு மினிமமா வச்சுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மினிமமா வச்சுக்கணும். நியூமரேட்டர்ல என்னெல்லாம் இருக்கு? லாம்டா இருக்கு, கேபிட்டல் டி இருக்கு. வாட் இஸ் கேபிட்டல் டி? இட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஸ்லிட் அண்ட் த ஸ்கிரீன். அதனால ரொம்ப நல்ல தெளிவான பிரைட் அண்ட் டார்க் ஃப்ரிஞ்சஸ் ஈக்குவலி வித் ரொம்ப கிளியரா தெரியணும், ப்ராடா தெரியணும், கிளியரா தெரியணும்னா capital D முடிஞ்ச வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணு. The distance D between the screen and the double slit should be as large as possible. The wavelength of the light used must be as long as possible. முடிஞ்ச வரைக்கும் லாம்டா அதிகமா இருக்கிற ரெட் லைட் யூஸ் பண்றது. ரெட்
ப்ளூ வயலட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணும்போது ரெட்ல தான் உனக்கு இன்டர்ஃபரன்ஸ் பேட்டர்ன் ரொம்ப கிறிஸ்ப் அண்ட் கிளியரா ப்ராடா பிரைட்டா தெரியும் than when you use blue light or some other wavelength. The distance, which is the distance between the two slits, which is in the denominator, should be as small as possible. அந்த ரெண்டு ஸ்லிட்டையும் எந்த அளவுக்கு நெருக்கமா வைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நெருக்கமா வைக்கணும். Now interference in white light. இப்போ நம்ம பார்த்தது மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட். வரக்கூடிய லைட்டுக்கு ஒரே பர்டிகுலர் வேல்யூ ஆஃப் லாம்டா மட்டும் தான் இருந்தது. சப்போஸ் நீ அந்த மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ற எதை வச்சு? காம்போசிட் லைட் வச்சு. காம்போசிட் லைட்ல எக்கச்சக்கமான வேவ் லெங்த் இருக்கு கண்டினியூஸா. அதுல 7 கலர்ஸுமே இருக்கு. அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற லைட் ரெட், டார்க் ரெட், அந்த மாதிரி கண்டினியூஸா வேவ் லெங்த் இருக்கு. ஒருவேளை நீ ஒயிட் லைட் யூஸ் பண்ணிட்ட, which is also called as polychromatic. Chrome means color, poly means many. நிறைய கலர் சேர்ந்ததுக்கு பேர் தான் polychromatic light. So when a white light or polychromatic light is used in interference experiment, colored fringes of varied thickness will be formed on the screen. This is because different colors have different wavelengths. However, the central fringe or the zeroth fringe will always be bright and white in color because all the colors falling at the point O will have no path difference with each other. Hence, only constructive interference is possible at O for all the colors. So, வேற வேற wavelength இருக்கிறதுனால central fringe வந்து என்னவா இருக்கும்? It will always be bright and white in color because all the colors, ஒவ்வொரு கலரோட பாத் டிஃபரன்ஸ் எந்தெந்த பாயிண்ட்ல மாறும்? பீங்கிற பாயிண்ட்ல அந்த பாத் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் வயலட் will be different from path difference of red. Path difference of yellow will be different from path difference of green. ஆனா எல்லாத்துக்கும் அந்த சென்டர் பாயிண்ட் மட்டும் there is no path difference. S1 and S2 is equidistant from the point O. ஓங்கிற பாயிண்ட்ல மட்டும் 7 கலருமே ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸோ பாத் டிஃபரன்ஸோ இல்லாம கண்டிப்பா பிரைட்டா தான், பிரைட் பேண்ட் தான் ஃபார்ம் பண்ண ட்ரை பண்ணும். எல்லா கலர்ஸுமே 7 கலர்ஸும் ஒரே நேரத்தில் பிரைட்டா ஃபார்ம் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது வாட் யூ வில் கெட் இஸ் அ பிரைட் ஸ்பாட் அட் த சென்டர். திருப்பி இந்த 7 கலரும் கம்பைன் ஆகி உனக்கு ஒயிட் லைட் தான் சென்டர்ல கிடைக்கும். ஆனா ரெண்டு சைட்ஸ்ல என்ன கிடைக்கும்? அந்த லைட் வந்து ஸ்பிளிட் ஆகி அதுக்கு எங்கெங்க பிரைட் ஸ்பாட் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி they will form interference pattern. So you will get a colored band. ஒரு கலர்ட் ஸ்பெக்ட்ரமா கிடைக்கும். இது சோப் பபிள்ல நடக்கும். மழை வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம வண்டியில இருந்து கொஞ்சம் ஆயிலோ ஏதாவது ஸ்பில் ஆயிருந்ததுன்னா அந்த ஆயில் ஃபிலிம் வந்து அந்த தண்ணி மேல வெட் சர்ஃபேஸ் மேல ஒரு தின் ஃபிலிம் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த தின் ஃபிலிம் வந்து சூரியனோட ஒளிப்பட்டு, சன்லைட் இஸ் அ காம்போசிட் லைட், பாலிக்ரோமேட்டிக் லைட், அதுல விழுந்து இன்டர்ஃபரன்ஸ் பேட்டர்ன் வரும்போது சர்க்கிள்ஸா கலர்ட் பேட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும். ரெட்டோட கிரீன், ப்ளூ, எல்லோ, ஒரு கலர்டு பேட்டர்ன் யூ வில் சி. ஸோ சென்டர் மட்டும் ஒயிட்டா இருக்கும், அதை சுத்தி இருக்கிறது எல்லாமே கலர்டு பேண்ட்ஸா கிடைக்கும். அதுதான் வந்து நம்ம ஸ்டடி பண்ண போறோம் நெக்ஸ்ட். இதனோட you must have seen this pattern, that image you can see in your textbook. Oil மேல இல்ல soap bubble மேல கிடைக்கிற அந்த colored bands is due to interference of polychromatic light. monochromatic இருந்தா bright and dark, black and whiteல தான் கிடைக்கும். ஆனா polychromatic light யூஸ் பண்ணனா you will get colored bands. That is the difference between monochromatic light and using a white light for interference pattern. So இதுக்கு முன்னாடி இதுவரை தான் உன்னோட 5 mark end ஆகுது. This is just for your information that suppose you are replacing the monochromatic light with a white light, what will happen? Now interference in thin films. Let us consider a thin film of transparent material of refractive index mu, which is not same as the கீழ இருக்கிற medium. கீழ ஒரு white water surface, wet surfaceல வாட்டரோட refractive index வேற, அது மேல ஒரு thin oil film இருக்கு, oilோட refractive index வேற. Let it be mu. Here refractive index is not represented as n. Usually refractive index n தான் எடுப்போம். n2 by n1 Snell's law எடுத்தப்போ இந்த லெசன்லயே ஸ்டார்டிங்ல நம்ம வரும்போதெல்லாம் n தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். இங்க மட்டும் நம்ம இப்போ மாத்தி மியூன்னு யூஸ் பண்றோம். Because n we have to give for nth bright span. nங்கிறது அந்த இன்டிஜரா இங்க யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ ரெண்டையுமே யூஸ் பண்ணா கன்ஃபியூஷன் ஆகுங்கிறதுக்காக இப்பல இருந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்க்கு நம்ம புதுசா ஒரு நோட்டேஷன் மியூன்னு யூஸ் பண்ணுவோம். Because n is not to confuse between the number of the fringes. A parallel beam of light is incident on the film at an angle I as shown in the diagram. And the thin film மேல விழுந்த உடனே at an angle I, 50% will be refracted and 50% will be reflected. It divides into two parts at the point of incidence as reflected light and refracted light. Refracted path will enter into the film. இங்க ஒரு தின் ஃபிலிம் இருக்கிறதுனால ஒரு வாட்டி ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்கும், திருப்பி இன்னொரு வாட்டி ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்கும். அந்த ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்கும்போது ஒரு போர்ஷன் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும், ஒரு போர்ஷன்
ரிஃப்ராக்ட் ஆகும். இப்படி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் என்ன ஆகும், ரிஃப்ளெக்ஷன் ரிஃப்ராக்ஷன் ரெண்டுமே நடக்கும். அண்ட் ஒன் part is transmitted out of the film, the other one is reflected back into the film. The reflected again undergoes refraction. So இந்த இடத்துல இன்சிடென்ட் ஆன லைட் ஒரு வாட்டி ரெண்டா ஸ்பிளிட் ஆகும். ஒரு போர்ஷன் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும், ஒரு போர்ஷன் ரிஃப்ராக்ட் ஆகும். ரிஃப்ளெக்டட் ஆனதை விட்டுடு, ரிஃப்ளெக்டடுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ரிஃப்ராக்ட் ஆகி இந்த எட்ஜில் வருது இல்லையா, இட் இஸ் அ தின் ஃபிலிம். பார்க்கறதுக்கு இவ்வளோ பெருசா பேண்டா இருந்தா கூட அது ரொம்ப மைன்யூட்டா ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட்டோட அளவுக்கு தான் திக்னஸ் இருக்கும். அந்த திக்னஸ் அப்படியே மைக்ரோஸ்கோப்ல போட்டு நம்ம பெருசா காட்டியிருக்கோம். பெருசா காட்டும் போது இந்த பாயிண்ட்ல வந்ததுன்னு வச்சுக்கோ, இந்த பாயிண்ட்ல வந்து அகைன் வாட் வில் ஹேப்பன், த சேம் திங் ஹேப்பன்ஸ். இங்க ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் மாதிரி இங்க ஒரு இன்டர்ஃபேஸ். ஸோ 50% will be reflected, 50% will be transmitted. டிரான்ஸ்மிட்டட் விட்டுடு, டிரான்ஸ்மிட்டட் வச்சு பிரச்சனை இல்லை. இங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆன போர்ஷனும் பிரச்சனை இல்லை, இங்க டிரான்ஸ்மிட் ஆன போர்ஷனும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா இங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது பத்தியா, அகைன் இட் கம்ஸ் இன்டு அ இன்டர்ஃபேஸ். ஸோ என்ன சொல்ல வரேன், இந்த பாயிண்ட்ல ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் ரிஃப்ராக்ஷன், இந்த பாயிண்ட்ல அகைன் 50% ரிஃப்ளெக்ஷன் ரிஃப்ராக்ஷன், சிங்கிற பாயிண்ட்லயும் அகைன் ரிஃப்ளெக்ஷன் ரிஃப்ராக்ஷன், டிங்கிற பாயிண்ட்ல அகைன் ரிஃப்ளெக்ஷன் ரிஃப்ராக்ஷன். இப்படி இந்த பேட்டர்ன் ஃபாலோ ஆயிட்டே போகும். அப்போ நமக்கு மொத்தத்துல ரெண்டு விதமான ரேஸ் கிடைக்கும். ஒன் இஸ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆனது, another one is டிரான்ஸ்மிட் ஆனது. இந்த எல்லா ரிஃப்ளெக்டட் ஆன ரேயும் சேர்ந்து ஒரு இன்டர்ஃபரன்ஸ் பேட்டர்னை கொடுக்கும். இந்த டிரான்ஸ்மிட் ஆனது இல்லாம சேர்ந்து இன்னொரு இன்டர்ஃபரன்ஸ் பேட்டர்னை கொடுக்கும். அப்போ இன்டர்ஃபரன்ஸ் இன் தின் ஃபிலிமை ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம். விழக்கூடிய லைட்ல ஒரு போர்ஷன் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது, ஒரு போர்ஷன் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது. ரிஃப்ளெக்டட் ஆன பேரலல் ரேஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு இன்டர்ஃபரன்ஸ் பேட்டர்னை கொடுக்கும். டிரான்ஸ்மிட் ஆன லைட் ரேஸ் எல்லாமே சேர்ந்து இன்னொரு இன்டர்ஃபரன்ஸ் பேட்டர்னை கொடுக்கும். இந்த டெஃபினிஷன், இந்த டெரிவேஷனை ரெண்டு ஹாஃப் போர்ஷன்ஸா நம்ம டிரைவ் பண்ணிக்கணும். இப்போ நல்லா பாரு, ஏங்கிற பாயிண்ட்ல இந்த ரெண்டு ரே இருக்கு இல்லையா, let me name it as ray 1 and ray 2. ரே 1க்கும் ரே 2க்கும் நடுவுல எவ்வளவு பாத் டிஃபரன்ஸ்னு சொல்லு. ஏல இருந்து இது ஸ்டார்ட் ஆச்சு, இந்த போர்ஷன் என்னாச்சு, ஏல இருந்து பி வரைக்கும் வந்து பில இருந்து சி வரைக்கும் போய் அதுக்கப்புறம் தான் வெளியில போயிருக்கு. ஸோ இதுக்கப்புறத்துல இருந்து இங்க ஒரு பர்பெண்டிகுலர் நம்ம போட்டோம்னா அது சேம். இந்த பாயிண்ட்ல இது ஏல இருந்து போற பாயிண்ட்டும் சில இருந்து பாயிண்ட் போற பாயிண்ட்டும் டிஸ்டன்ஸ் சேம் தான். எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளவு டிராவல் பண்ணிட்டு, ஏல இருந்து பி வரத்துக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ், பில இருந்து சி வரைக்கும் போறதுக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ். ஸோ ஏபி பிளஸ் பிசி தான் இந்த 1க்கும் 2க்கும் நடுவில் இருக்கிற பாத் டிஃபரன்ஸ். ஒத்துக்கிறியா? பிகாஸ் இந்த போர்ஷன் ஏல இருந்து டைரக்டா வெளியில போக ஆரம்பிச்சது, ரிஃப்ளெக்ட் ஆனது. ஆனா இன்னொரு போர்ஷன் என்னாச்சு, ஏல இருந்து பி வரைக்கும் வந்து பில இருந்து சி வரைக்கும் வந்து சில இருந்து அப்புறமா வெளியில போறது. ஸோ ஏ டு பி, பி டு சி, எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு டிராவல் பண்ணிட்டு, ஏ டு பி, பி டு சி, ஏபி பிளஸ் பிசிங்கிற ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா பாத் அது டிராவல் பண்ணியிருக்கு. ஸோ டிரான்ஸ்மிட்டட் லைட், மேல போட்ட லைட் எல்லாத்துக்கும் the light transmitted may be, sorry, not reflected, transmitted, இது கீழ் portion. The transmitted light may interfere to produce a resultant intensity. Let us consider the path difference between two light waves transmitted from B and D. அவங்க கீழே இருக்கிற போர்ஷன், இந்த பிக்கும் டிக்கும் அதே மாதிரி தானே, பிசி பிளஸ் சிடி இஸ் யோர் பாத் டிஃபரன்ஸ். பில இருந்து வந்த ரேக்கும் டில இருந்து வந்த ரேக்கும் என்ன வித்தியாசம், பில இருந்து பில இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது, டில இருந்து வந்து பில இருந்து ஒரு வாட்டி சிக்கு போயிட்டு சில இருந்து டி வரைக்கும் வந்து அதுக்கப்புறமா டிராவல் ஆகுது. So, transmitted from B and D, the two waves move together and remain in phase up to B where the splitting occurred. The extra path traveled by the wave transmitted from the point D is the path inside the film BC plus CD. So, BC இது என்ன பண்ணுது, B வந்து காத்துல டிராவல் ஆகுது, Bல இருந்து Cங்கிற டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் போய் Cல இருந்து Dங்கிற டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் இன்சைட் த ஃபிலிம் டிராவல் பண்ணிட்டு Dல இருந்து வெளியில வருது. The extra path traveled by the wave transmitted from D is the path inside the film BC plus CD. If we approximate the incidence to be nearly normal and the angle of incidence almost normal இருந்ததுன்னா, almost normal like this, I maximum, sorry, incident normalனா I is almost 0, டைரக்டா விழுறது. அப்படி விழுந்தா இந்த path difference is almost, B and D will be very close to each other. If the angle of incidence is reduced little by little and finally it becomes 0, angle of incidence 0, directa விழறதுனா அந்த path B and D will be very close to each other. So இது இப்படி விழுந்ததுனா B and D will be very close to each other and the path difference can be taken as
2 times the thickness. BC plus CD ரெண்டுமே thickness of the film ஓட டபுளா இருக்கும். BC ஒரு D, CD இன்னொரு D. The extra distance traveled by the wave is approximately twice the thickness of the film. BC plus CD is equal to 2D. As this extra path is transversed inside the medium of the refractive index mu, the optical path difference is del is equal to 2 mu D. The condition for constructive interference is உன்னோட path difference என்னவா இருக்கணும்? n lambda வா இருக்கணும். Destructive interference க்கு இதே 2 mu D. ஏன் நம்ம mu ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம் சொல்லு? Because it is not traveling in air. Air இருந்தா 2D. It is traveling inside the medium. அப்ப அதனோட refractive indexக்கு ஏத்த மாதிரி அதனோட distance, optical distance வேணும் நம்ம எடுக்கிறதுக்கு. Optical distance எடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? You know that D dash is equal to ND. N-னா என்னன்னு இல்ல, மியூன்னு எழுதிக்கோ. ஆப்டிக்கல் பாத்து தான் நம்ம எழுதணும், which will be equal to mu into D. அதனால உள்ள டிராவல் பண்ற, காத்துல டிராவல் பண்ற டிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும்னு யோசிக்கணும். இப்போ அது காத்துல டிராவல் பண்ணல, லைட்டோட ஃபிலிமோட திக்னஸ்ல தின் ஃபிலிம்குள்ள டிராவல் பண்ணிருக்கு, அதனோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸால மல்டிப்ளை பண்ணோம். The condition for constructive interference is 2 mu D, which is the distance traveled inside the thin film should be equal to n lambda. Similarly, the condition for destructive interference in transmitted rays 2 mu D is equal to 2n minus 1 into lambda by 2. For reflected light, it is experimentally and theoretically proved that. So, அந்த ரெண்டு கண்டிஷன் நம்ம டைரக்டாவே போட்டுட்டோம் வித்தவுட் எனி டெரிவேஷன். அந்த எக்ஸ்பிளனேஷனை வச்சே சொல்லியாச்சு. எப்படி லைட் வந்து விழுந்தது, டிரான்ஸ்மிட் ஆன ரெண்டு ரேக்கு நடுவில் இருக்கிற பாத் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ, அந்த பாத் டிஃபரன்ஸ் வந்து n லாம்டாவா இருந்தா உனக்கு கிடைக்கிற பேண்ட் வந்து பிரைட்டா இருக்கும். 2n minus 1 lambda by 2, ஆட் நம்பர் ஆஃப் lambda by 2 இருந்தா டார்க்கா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு. நவ் கமிங் டு தி அதர் போர்ஷன். என்ன சொன்னேன், மேல் பக்கமா ஒரு போர்ஷன் இருந்தது இல்லையா, ரிஃப்ளெக்ட் ஆனது. எங்க இருந்து? ஏங்கிற பாயிண்ட்ல இருந்து ஒன்று ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு, சிங்கிற பாயிண்ட்ல இருந்து ஒன்று ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. அதுக்கும் அதே தான், ஏபி பிளஸ் பிசி இதே கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்றோம். அங்கேயும் 2 times த திக்னஸ் இங்க போட்டிருக்கோம். திக்னஸ் ஆஃப் த ஃபிலிம் இஸ் ஸ்மால் டின்னு போட்டிருக்கோம். ஸோ பாத் டிஃபரன்ஸ் அதுக்கும் 2D தான். அதுல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபேக்டர் வருது. நீ கண்ணாடியில உன்னோட இமேஜை பார்க்கறது, தேர் இஸ் அ லேட்ரல் இன்வர்ஷன். லேட்ரல் இன்வர்ஷன்னா உன்னோட ரைட் அப்பியர்ஸ் as the லெஃப்ட், அந்த லெஃப்ட் அப்பியர்ஸ் as the ரைட். அதாவது ஒரு 180 டிகிரி ஷிஃப்ட் இருக்கு உன்னோட இமேஜ்ல. சப்போஸ் யூ ஆர் ஹேவிங் அ க்ளோத் இன் திஸ் டைரக்ஷன். இப்போ சாரியோட பல்லுவெல்லாம் இப்படி இந்த டைரக்ஷன்ல போட்டிருந்தோம்னா கண்ணாடியில பார்க்கும்போது செல்ஃபி எடுக்கும்போது எப்படி இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கிற மாதிரி தெரியும். when it is from the left to the right in the source, it will look as if it is from right to left in the image. That is called lateral inversion. ஒரு 180 degree shift இருக்கும் for any reflected light. அது இதுக்கும் அப்ளை ஆகுது. It is experimentally and theoretically proved that a wave while traveling in a rarer medium gets deflected by a denser medium undergoes a phase shift of pi, 180 degree shift இருக்கும். ஸோ அது வந்து ஆங்கிள் வர சேஞ்ச். அப்போ ஆங்கிள் வர சேஞ்ச் என்ன பாத் டிஃபரன்ஸ் கொடுக்கும்? 2 pi இருந்ததுன்னா இட் கரெஸ்பாண்ட்ஸ் டு லாம்டா. எங்கிட்ட பை தான் இருக்குன்னா இட் வில் கரெஸ்பாண்ட் டு லாம்டா பை 2. ரேஷியோ பாரு, லாம்டாங்கிற பாத் டிஃபரன்ஸ் இருந்தா ஆங்கிள் வந்து 360 டிகிரி, லாம்டா பை 2 இருந்தா 180 டிகிரி. Let us consider the path difference between the light reflected by the upper surface at A and the other coming out at C after passing through the film. The additional path traveled by the light coming out from C is a path inside the film AB plus BC. For near normal incidence in the film of small thickness, this distance could be approximately taken as 2D. As this extra path is traversed inside the medium, இங்கேயும் நம்ம mu வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். ஸோ இங்க ரிஃப்ளெக்ஷன்ங்கிறதுனால நான் எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு லாம்டா பை 2 ஆட் பண்ணிக்கணும். 2 மியூடியோட கட்டாயம் லாம்டா பை 2 இருக்கு. that should be equal to n lambda. or 2 மியூடி மட்டும் நான் LHSல நிறுத்திட்டேன்னா என்னோட condition for constructive and destructive interference totally reverse ஆகும் for the reflected light because of this additional factor of lambda by 2. 2 mu d plus lambda by 2 should be equal to n lambda, or 2 mu d should be equal to 2n minus 1 lambda by 2. Similarly, dark band க்கு 2 mu d plus lambda by 2 should be odd multiple 2n plus 1 lambda by 2, which is reversed as 2 mu d is equal to n lambda. If you compare transmitted light ஓட constructive interference ஓட condition தான் இதனோட destructive க்கு, அதனோட destructive interference ஓட condition தான் இதனோட constructive interference க்கு வருது. So with that we have finished interference due to thin film. Thin filmல வந்து எப்படி கிடைக்குது, what is the condition? So என்னெல்லாம் பார்த்தோம், Young's double slit பார்த்தோம், interference in thin film. This is also another very important 5 mark question. So interference in thin filmல
2 செக்ஷனா நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். லைட் வந்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேருந்தும் ஃபர்ஸ்ட் வர பாயிண்ட்லேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ரிஃப்ராக்ட், செகண்ட் inside the thin film also again reflection refraction. This pattern continues and you get 2 set of light rays. One is the transmitted set of light rays, the other one is reflected set of light rays. முதல்ல transmitted light ஓட பாத் டிஃபரன்ஸை கண்டுபிடிச்சு அது n லாம்டாவா இருந்தா பிரைட்டாவும் 2n minus 1 ஆட் நம்பர் ஆஃப் லாம்டா பை 2 அந்த டார்க்கா இருக்கும் அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ல அரைவ் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் we are going for the reflected light. reflected lightல already there is an additional lambda by 2. அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆனதுனால 2 ரேக்கு நடுவில் ஆல்ரெடி there is a path difference of lambda by 2 ஒரே பாயிண்ட்ல இருந்து வந்திருந்தா கூட ஆஃப்டர் ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்திருந்தா அந்த ஃபேக்டரையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிட்டு அப்புறமா கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸோட கண்டிஷனை போட்டுட்டு தட் இட் இஸ் ரிவர்ஸ்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we will continue the remaining portion. So till now we have seen Young's double slit experiment, how that experimental setup பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அந்த பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆகிறத பார்த்தோம். அந்த பேட்டர்ன்ல கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸோட கண்டிஷன் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸோட கண்டிஷனை பார்த்தோம். அந்த பேட்டர்ன் வந்து ரொம்ப பிரைட்டா கிறிஸ்பா கிளியரா ப்ராடா தெரியணும்னா என்ன கண்டிஷன் 3 கண்டிஷன்ங்கிறது இக்குவேஷனை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சு சொன்னோம். we also found the equation for bandwidth or fringe width, and then also what did we see? We saw interference in thin film. That can be an oil film or a soap bubble or anything. How you get அது கலர்ட் லைட்டா இருந்தா கலர்ட் பேட்டர்ன் கிடைக்கும்னு பார்த்தோம். திஸ் இஸ் இதுல மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன பார்த்துட்டோம்? இது வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஃபினாமினா ஆஃப் லைட் பார்த்துட்டோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிஃப்ளெக்ஷன், ரிஃப்ராக்ஷன், இன்டர்ஃபரன்ஸ். அதுலேயும் இன்டர்ஃபரன்ஸ் யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் பேட்டர்ன் அதை பார்த்தோம். அடுத்த ஃபினாமினா இஸ் டைஃப்ராக்ஷன். Diffraction is bending of light rays around the sharp edges of any obstacle. இப்போ தண்ணி ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம். சப்போஸ் வாட்டர் இப்படி ஃப்ளோ ஆகுது, நடுவில் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஸ்டிக்கல் இருந்தால் வாட்டர் என்ன பண்ணும்? இந்த சைடு தன்னோட ஃப்ளோவை மாற்றிக்கும். இங்கே ஒரு ஆப்ஸ்டிக்கல் இருக்கிறதுனால இட் வில் பெண்ட் அக்ராஸ் ஆர் ஆன் தி எட்ஜஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஸ்டிக்கல். இந்த மாதிரி பெண்டிங். ரிஃப்ராக்ஷன் வேற விதமான பெண்டிங். ரிஃப்ராக்ஷன்ல என்ன ஆகுதுன்னா இட் இஸ் பெனிட்ரேட்டிங் இன்டு த மீடியம். ஓகே, இங்க பெனிட்ரேட் ஆக முடியாது. திஸ் இஸ் அன் ஆப்ஸ்டிக்கல் அண்ட் இட் இஸ் அன் ஒபேக் ஆப்ஜெக்ட். அதனால லைட் என்ன பண்ணும்? 2 சைட்ஸ்க்கு வந்து அப்படியே பெண்ட் ஆகி ஆக்சுவலி என்ன கிடைக்கணும்? சின்ன கிளாஸ்ல ஷேடோ ஃபார்மேஷன் ஒன்று படிச்சிருப்பீங்க. வாட் இஸ் ரெக்டிலினியர் ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் லைட்? லைட் ஸ்ட்ரெயிட் பாத்ல தான் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அதனோட வழியில் ஏதாவது ஒப்பேக் ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் அந்த ஒப்பேக் ஆப்ஜெக்டோட ஷேடோ ஆப்போசிட் சைடில் கிடைக்கும். லைட் வருது, இங்கே ஒரு ட்ரையாங்குலர் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா ட்ரையாங்குலர் ஆப்ஜெக்ட் வழியாக டிராவல் பண்ண முடியாது. ஸோ என்ன பண்ணும்? இந்த ரீஜன் மட்டும் டார்க்காக இருக்கும். ஸோ யூ வில் கெட் அ ஷேடோ. நம்ம நிற்கிறோம், நமக்கு பேக்கில் ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் இருக்குன்னா நம்ம முன்னாடி நம்மளோட ஷேடோ கிடைக்கும், விச் வில் ரிசெம்பிள் ஜாமெட்ரிக்கலி த ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, அப்படி இருக்கிற அந்த ஷேடோ ரீஜன்ல வாட் வில் யூ எக்ஸ்பெக்ட்? பர்ஃபெக்ட் ஷேடோ ரீஜன் தான் நம்ம எதிர்பார்ப்போம். அந்த ஷேடோ ரீஜன்ல சுத்தமா லைட்டே இருக்கக்கூடாது. இட் இஸ் அ டார்க் ஷேடோட் போர்ஷன் நம்ம எதிர்பார்ப்போம். ஆனா இப்படி ஆப்ஸ்டிக்கல் வழியா பெண்ட் ஆகி வர லைட் கொஞ்சம் போர்ஷன் எங்க உள்ள பெனட்ரேட் பண்ணும்? ஷேடோட் ரீஜனுக்குள்ள பெனட்ரேட் பண்ணும். ஸோ ஷேடோ பர்ஃபெக்ட்லி டார்க் இல்லைன்னா ரொம்ப ஷார்ப்பான ஷேடோவா இருக்காது. இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு காரிடோர், ஹோட்டலோட காரிடோர்னு வச்சுக்கலாம். காரிடோர் நிறைய ரூம்ஸ் இருக்கு. அந்த காரிடோர்ல வந்து டோட்டலி டார்க், எங்கேயுமே லைட்ஸ் இல்லை அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணி, இல்லைன்னா அந்த லைட்ஸ் ஆர் ஆல் அவுட். நவ் இஃப் த டோர்ஸ் ஆஃப் த ரூம்ஸ் ஆர் ஓப்பன் அண்ட் ரூமுக்குள்ள லைட்ஸ் ஆர் ஸ்விட்ச்ட் ஆன், கரெக்டா அந்த ரூமுக்கு வெளியில மட்டும் லைட் இருக்காது. 2 ரூமுக்கு நடுவுல இருக்கிற ஷேடோ ரீஜன்லயும் ஒரு லைட் ரீஜன் இருக்கும். நாட் டோட்டலி பிரைட். ரூமுக்கு நேரா இமேஜின் திஸ் இஸ் அ காரிடோர் அண்ட் யூ ஹேவ் சர்டன் ரூம்ஸ் ஹியர். காரிடோர்ல சுத்தமா லைட் இல்லை. அப்படி பார்க்கும்போது லைட் வந்து கரெக்டா இப்போ இந்த ரூம்ல திஸ் இஸ் அ ரூம், இந்த ரூம்ல இருந்து வர லைட் இப்படி மட்டுமா இருக்கும்? ஸ்ட்ரெயிட்டா இப்படி மட்டுமா இருக்கும்? அப்படி இருக்காது. கொஞ்சம் லைட் வந்து இந்த ஷேடோ ரீஜனுக்குள்ள, இதனோட லைட்டும் கொஞ்சம் ஷேடோ ரீஜனுக்குள்ள பெனட்ரேட் ஆகும். ஸோ யூ வில் ஹேவ் பிரைட் ரீஜன், கொஞ்சம் டார்க் ரீஜன் அண்ட் டோட்டலி டார்க் ரீஜன்.
ஸோ லைட் என்னதான் இப்படி டிராவல் பண்ணினாலும் திஸ் இஸ் யுவர் ஆப்ஸ்டிக்கல். கொஞ்சம் லைட் வந்து ஆப்ஸ்டிக்கலோட எட்ஜஸ்லையும் என்ன ஆகும், டிராவல் ஆகும், பெண்ட் ஆகும். ஸோ பிரைட்டான ரீஜியனும் கிடைக்கும் சென்டர்ல, ரெண்டு சைட்ல கொஞ்சம் டிம்மான ரீஜியனும் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் டோட்டலி ஷேடோட் ரீஜியன், டார்க்கான ரீஜியன் இருக்கும். ஸோ திஸ் presence of bright area, dim area and dark area is a result of diffraction. Diffraction is a characteristics of all waves, including sound waves. எல்லா வேவுமே இந்த மாதிரி ஆப்ஸ்டிக்கலுக்கு நடுவுல டைஃப்ராக்ட் பண்ணும். ஆனா ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் என்னன்னா, அதனோட வேவ் லெங்த்தை பொறுத்து இருக்கும். வேவ் லெங்த்தோட சைஸை பொறுத்து தான் ஆப்ஸ்டிக்கலும் வேவ் லெங்த்தும் கம்பேரபிளா இருக்கணும். லைட்டோட வேவ் லெங்த் ரொம்ப சின்னதுங்கிறதுனால அது வந்து பெரிய பெரிய ஆப்ஸ்டிக்கலுக்கு அரவுண்ட் டைஃப்ராக்ஷன் பண்ண முடியாது. ஆனா சவுண்ட் வேவோட வேவ் லெங்த் ரொம்ப ஹைங்கிறதுனால அதால வால்ஸை சுத்தி பெரிய பெரிய டோர், விண்டோ இதெல்லாம் வழியா அது டைஃப்ராக்ஷன் நடந்து பக்கத்து ரூம்ல இருக்கிறவங்க பேசுறது நமக்கு கேட்கும். எங்கேயாவது சின்ன சின்ன ஓப்பனிங்ஸ் இருந்ததுன்னா, ஸோ பக்கத்து ரூம்ல இருக்கிறது பேசுறதுனால although you cannot see the person, you can hear the sound waves because it will diffract and enter into your room. கொஞ்சம் டோரை திறந்து வச்சிருந்தா கூட பக்கத்து ரூம்ல பேசுற சவுண்ட் வேவ்ஸ் கொஞ்சம் டைஃப்ராக்ட் ஆகி நமக்கும் கேட்கும். இது எல்லாமே டைஃப்ராக்ஷன் நடக்கும். ஸோ வாட் இஸ் டைஃப்ராக்ஷன்? Diffraction is the first thing. It's a phenomenon shown by waves, including sound waves. It is the bending of waves around the sharp edges into the geometrically shadowed region. Actually, this is a violation of rectilinear propagation of light that we have studied in ray optics. But the diffraction is prominent only when the size of the obstacle is comparable to the wavelength of the light. நீ எடுத்திருக்கிற wavelength of the light வந்து யூஸ்வலி நானோமீட்டர்ஸ் அண்ட் ஆம்ஸ்ட்ராங்ல இருக்கும். அப்போ உன்னோட ஆப்ஸ்டிக்கலோட சைஸ் வந்து should be comparable. அவ்வளோ சின்ன மில்லிமீட்டர்ஸ்லயோ இல்ல மைக்ரோமீட்டர்ஸ்லயோ ஆப்ஸ்டிக்கல் இருந்தாதான் லைட்டால டைஃப்ராக்ஷன் பண்ண முடியும். ஸோ ஒரு கண்டிஷன் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் திங், வாட் இஸ் டைஃப்ராக்ஷன்? இட் இஸ் a phenomenon of bending of waves around sharp edges into the geometrically shadowed region. This is although a violation of rectilinear propagation. லைட் வந்து ரூல் படி ஸ்ட்ரெயிட்டா மட்டும் தான் டிராவல் ஆகணும், ரெண்டு பக்கம் போகக்கூடாதுன்னு இருந்தாலும் இட் இஸ் அ வயலேஷன். அண்ட் it is prominent only when the size of the obstacle is comparable to the wavelength of the light. That is why sound waves can diffract prominently by obstacles like doors, windows, buildings, etc. But because the wavelength of sound is very large, comparable to the geometry of these obstacles. But the diffraction of light is more pronounced when the obstacle size is in the order of the wavelength, like a distance between two ஆட்டம்ஸ், ரெண்டு ஆட்டத்துக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் அதெல்லாம் மைக்ரோமீட்டர்ஸ், நானோமீட்டர்ஸ்ல தான் இருக்கும், ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி கிறிஸ்டல்ஸ்குள்ளெல்லாம் தான் டைஃப்ராக்ஷன் நடக்கும். டைஃப்ராக்ஷன் ரெண்டு விதமான டைஃப்ராக்ஷன் இருக்கு. ஒன் இஸ் ஃப்ரெனல் டைஃப்ராக்ஷன், தி அதர் ஒன் இஸ் ஃப்ரான்ஹாஃபர் டைஃப்ராக்ஷன். அது எந்த பேசிஸ்ல நம்ம கிளாசிஃபை பண்றோம்? இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த டைப் ஆஃப் வேவ் ஃப்ரண்ட் விச் அண்டர்கோஸ் டைஃப்ராக்ஷன். என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் வேவ் ஃப்ரண்ட் இருக்கு? we have studied there are 3 types of wavefront. உன்னோட சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் வந்து பாயிண்ட் சோர்ஸா இருந்ததுன்னா அந்த பாயிண்ட் சோர்ஸுக்கு பக்கத்துல என்ன விதமான வேவ் ஃப்ரண்ட் கிடைக்கும்? ஸ்பெரிக்கல் வேவ் ஃப்ரண்ட் கிடைக்கும். உன்னோட சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் பாயிண்ட் சோர்ஸாவே இருந்து நீ எடுக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வெரி லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் சோர்ஸா இருந்ததுன்னா உன்னோட வேவ் ஃப்ரண்ட் வந்து பிளெயின் வேவ் ஃப்ரண்டா இருக்கும். ஒருவேளை உன்னோட சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் வந்து எக்ஸ்டெண்டட் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்லிட் இல்லைன்னா ஒரு டியூப் லைட் மாதிரி ஒரு லாங் எக்ஸ்டெண்டட் சைஸ் ஆஃப் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட்டா இருந்ததுன்னா அதை சுத்தி வர வேவ் லெங்த் வேவ் ஃப்ரண்ட் வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் வேவ் ஃப்ரண்டா இருக்கும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் வாட் டைப் ஆஃப் வேவ் ஃப்ரண்ட் இஸ் அண்டர்கோயிங் டைஃப்ராக்ஷன் யூ கேன் கிளாசிஃபை இட் இன்டு ஃப்ரெனல் ஆர் ஃப்ரான்ஹாஃபர் டைஃப்ராக்ஷன். அதாவது பாயிண்ட் சோர்ஸ்க்கு ரொம்ப நெருக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்பெரிக்கல் வேவ் ஃப்ரண்டோ இல்லைன்னா எக்ஸ்டெண்டட் லைட் சோர்ஸ்க்கு இருந்து வரக்கூடிய சிலிண்ட்ரிக்கல் வேவ் ஃப்ரண்டோ டைஃப்ராக்ஷன் அண்டர்கோ பண்ணுறதுன்னா then it is called as Fresnel diffraction. மொத்தத்துல இது ரொம்ப நெருக்கத்துல இருக்கணும். பாயிண்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட்டுக்கு பக்கத்துல நடந்ததுன்னா Fresnel diffraction. பாயிண்ட் சோர்ஸுக்கு பக்கத்துல தான் ஸ்பெரிக்கல் இருக்கு, எக்ஸ்டெண்டட் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட்டுக்கு பக்கத்துல தான் சிலிண்ட்ரிக்கல் வேவ் ஃப்ரண்ட் இருக்கு. மொத்தத்துல சோர்ஸ் ஆஃப் லைட்டுக்கு பக்கத்துல தான் இந்த டைஃப்ராக்ஷன் நடக்கிறதுனா அந்த டைஃப்ராக்ஷனுக்கு Fresnel diffraction அப்படின்னு பேரு. இல்ல சோர்ஸ்ல இருந்து ரொம்ப தூரத்துல இன்ஃபினிட் டிஸ்டன்ஸ்ல
ஒரு லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ்ல தான் நடக்கிறதுனா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃப்ரான்ஹாஃபர் டைஃப்ராக்ஷன். சோர்ஸ் எங்கேயோ இருக்கு, லைட் எவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணியாச்சு, அங்கதான் இந்த டைஃப்ராக்ஷன் நடக்கிறதுனா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃப்ரான்ஹாஃபர் டைஃப்ராக்ஷன். ஸோ இதுதான் அதனோட மீனிங். ஸ்பெரிக்கல் ஆர் சிலிண்ட்ரிக்கல் பக்கத்துல தானே நடக்கும், அதனால தட் இஸ் given as the second point. லைட் வேவ் இஸ் ஃப்ரம் அ சோர்ஸ் அட் அ ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸ், ரொம்ப நெருக்கத்துல மெஷரபிள் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும். இங்க லைட் வேவ் வந்து இன்ஃபினிட்டில இருக்கும். பக்கத்துல ஆல்ரெடி பக்கத்துல தான் இருக்கு, எதுக்கு அதை கன்வெர்ஜ் பண்ணணும்? அதனால கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டாம். இட் இஸ் நாட் யூஸ்ட், நாட் நீடட். கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் நீட் நாட் பி யூஸ்ட் ஃபார் லேபரேட்டரி கண்டிஷன்ஸ். இங்க ரொம்ப தூரத்துல இருந்து வருது, parallel ரேஸா வருதுனால அதை நம்ம கன்வெர்ஜ் பண்ணி ஒரு இடத்துக்கு அந்த டைஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்னை கிரியேட் பண்றதுக்கு ஒரு லென்ஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டியதா வருது. கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஆர் யூஸ்ட். இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு அப்சர்வ் அண்ட் அனலைஸ். சோர்ஸுக்கு ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கிறதுனால ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கும், அதை கிளியரா நம்மளால அப்சர்வ் பண்ண முடியாது. இது ரொம்ப தூரத்துல இருக்கிறதுனால ஈஸியா அப்சர்வ் பண்ணலாம் அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ அனலைஸ். திஸ் இஸ் ஹவ் இட் இஸ். சோர்ஸுக்கு ரொம்ப பக்கத்துல ஸ்லிட் இருக்கும், ஸ்லிட்ல இருந்து ஸ்கிரீனும் ஒரு மெஷரபிள் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும். இது சோர்ஸ் எங்கேயோ இருக்கு, இன்ஃபினிட்டில இருக்கக்கூடிய சோர்ஸை வந்து நம்ம பேரலா கன்வெர்ட் பண்ணி ஸ்லிட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்து இன்னொரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணி கன்வெர்ஜ் பண்றோம் on the screen. So this can very well be asked in a 2-mark section or 3-mark section. So Fresnel diffraction and Fraunhofer diffraction. These are the two types of diffraction, and it is based on what type of wavefront is undergoing the diffraction and where the source is, whether you require a convex lens or not, and whether it is difficult to analyze or easy to analyze. Diffraction in a single slit. Let a parallel beam of light, for example, plane wavefront. இப்போ இது நம்ம எதை கன்சிடர் பண்ண போறோம்? Fraunhofer diffraction மாதிரி. ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கக்கூடியது, சோர்ஸ்ல இருந்து ரொம்ப தள்ளி டைஃப்ராக்ஷன் நடக்கிற மாதிரி ஒரு டைஃப்ராக்ஷன் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ண போறோம். டைஃப்ராக்ஷன் எங்க இருந்து வருது? ஒரு சிங்கிள் ஸ்லிட்ல இருந்து வருது. Let a parallel beam of light, plane wavefront, fall normally on a single slit AB having a width A. அந்த ஸ்லிட்டோட thickness or width வந்து small a. The diffracted beam falls on a screen kept at a distance D from the slit. சோர்ஸ் இருக்கு, சோர்ஸ்க்கு பக்கத்துல ஸ்லிட் இருக்கு, ஸ்லிட்ல இருந்து ஸ்கிரீன் எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு? கேபிட்டல் டி அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. நீ எடுத்திருக்கிற ஸ்லிட்டோட விட்த் எவ்வளவு? ஸ்மால் a. அண்ட் அந்த ஸ்லிட்டோட சென்டர் இஸ் சி. ஸோ ஏங்கிற விட்த் இருக்கிற ஸ்லிட்டோட சென்டர் தான் சி. இட் இஸ் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் கேபிட்டல் டி ஃப்ரம் அ ஸ்கிரீன். கன்சிடர் எனி பாயிண்ட் ஆன் த ஸ்கிரீன் பி. All the light reaching the point P from different points on the slit make an angle theta with the normal CO. So COங்கிற normal here. இதுதான் நம்ம சொன்னது. This is your source of light. இதுல இருந்து parallel beams வந்து அந்த ஸ்லிட் மேல இன்சிடென்ட் ஆகுறது. ஸ்லிட்டோட width வந்து small a. அந்த ஸ்லிட்ல இருந்து Dங்கிற டிஸ்டன்ஸ்ல வச்சிருக்கிற ஒரு ஸ்கிரீன்ல ரேண்டமா நம்ம எடுத்த பாயிண்ட் தான் P. O is the center of the screen, very much perpendicular line. இந்த ஸ்லிட்டுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா வரைச்ச லைன் தான் OC. இதுல இருந்து வரக்கூடிய ரேஸ் எல்லாமே parallelங்கிறதுனால all the rays will make the same angle theta with the normal. So principal axis-உம் சரி, principal axis-னா இந்த this perpendicular line, அதே மாதிரி எத்தனை perpendicular lines நீ ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ல வரைஞ்சாலும் all these angles are going to be same, theta theta. Clear? So இதுதான் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அரேஞ்ச்மெண்ட், எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட். இதுல நம்ம என்ன ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்கோம்? We are going to study about almost like Fraunhofer diffraction. We are using lenses. It's not Fresnel, it is Fraunhofer diffraction. You are using a point source. அதுல இருந்து parallel beams வந்து ஸ்லிட்ல விழுறது. ஸ்லிட்டோட width வந்து small a. அந்த ஸ்லிட்டோட மிட் பாயிண்ட் தான் C. ஸ்கிரீனோட மிட் பாயிண்ட் தான் O. ஸ்கிரீன்ல ரேண்டமா P அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம். அண்ட் இந்த ஸ்லிட்ல இருந்து பேரலான பீம்ஸ் வந்து Pங்கிற பாயிண்ட்ல போய் விழுது. ஸோ ஆல் த light reaching the point P from different points on the slit make an angle theta with the normal CO. All the light waves coming from different points on the slit interfere at the point P on the screen to give the resultant intensity.
The point P on the geometrically shadowed region up to which the central maximum is spread out due to diffraction. ஸோ சென்ட்ரல் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கோ அவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் இந்த பிங்கிற பாயிண்ட். சப்போஸ் இதுதான் அவனோட மேக்ஸிமம் இன்டென்சிட்டினா மேக்ஸிமம் இன்டென்சிட்டி ரெண்டு பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும். இந்த சென்ட்ரல் மேக்ஸிமம்ங்கிறது இந்த ரெண்டு ரீஜன்ல ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகி பிரைட்டா தெரிகிற ஒரு பாயிண்ட் தான் பி அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்றோம். Diffraction is a characteristics of all waves, and this is what we saw. Diffraction பத்தி பார்த்தோம். The basic idea is to give the slit is to divide the slit into even number of small parts, then add their contribution at P with a proper path difference to show that destructive interference takes place at a point to make it minimum. To explain maximum, the split is divided into odd number of parts. So இங்கிருந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். All the light waves வந்து எப்படி விழுறது? The point P is on the geometrically shadowed region up to which the central maximum is spread due to diffraction. So diffraction the central maximum வர போர்ஷன்ல இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் தான் P. Pக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? டார்க் ரீஜன் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. That line is very important. That is what you have to write. Okay. So the point Pங்கிறது அந்த geometrically shadowed region அந்த சென்ட்ரல் மேக்ஸிமத்தோட மேக்ஸிமம் எட்ஜில் தான் இருக்கு. Pங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் what starts? The dark shadowed region starts. The basic idea is to divide the slit into two halves. A by 2, A by 2. அப்படி ரெண்டா பிரிச்சுக்கிட்டேன்னா டாப் போர்ஷன்ல இருக்கிற A by 2, பாட்டம் போர்ஷன்ல இருக்கிற A by 2 கேன்சல் பண்ணும் and you will get a minimum. இதே ஸ்லிட்டை நீ 3 போர்ஷன்ஸா டிவைட் பண்ணினேன்னா A by 3, A by 3 or A by 3, or even you can leave it as A itself. A itself is odd. Single slit விட்டனா you will get central maximum. அதை ரெண்டு ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸா ஈவன் நம்பர் ஆஃப் போர்ஷன்ஸா டிவைட் பண்ணனா டாப் போர்ஷன்ல இருக்கிற லைட் ரேஸும் பாட்டம் போர்ஷன்ல இருக்கிற லைட் ரேஸும் ஒண்ணுக்கு ஒன்று இன்டர்ஃபரன்ஸ் நடந்து யூ வில் கெட் அ மினிமம். இதே ஸ்லிட்டை 3 ஆவோ இல்ல 5, 7 ஆட் நம்பர் பார்ட்ஸா டிவைட் பண்ணினேன்னா என்ன ஆகும்? ஒன் போர்ஷன் வில் கேன்சல் தி அதர் போர்ஷன், ஒன் போர்ஷன் வில் ஸ்டில் ரிமைன். அந்த ரிமைனிங் போர்ஷன் வில் கிவ் அ மேக்ஸிமம் point, maximum intensity. So these are the two conditions. அங்க மாதிரி path difference ஓ bandwidth கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு path difference நம்ம எடுக்கிறது இல்ல. Because everything is parallel. All the rays are parallel and then they are going to interfere. இங்க நம்மளோட கான்செப்ட் என்னன்னா இது odd நம்பரா இருந்ததுன்னா width அப்படியே சிங்கிளாவோ இல்ல 3 போர்ஷன்ஸ் ஆவோ இல்ல 5 போர்ஷன்ஸ் ஆவோ இருந்ததுன்னா this point will be maximum. இதே ஸ்லிட்டை 2, 4, 6, 8 ஈவன் பார்ட்ஸா டிவைட் பண்ணேன்னா யூ வில் கெட் அ மினிமம். இதுதான் அந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ்க்கும் டைஃப்ராக்ஷனுக்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ். புரிஞ்சுதா? ஸோ த பேசிக் ஐடியா இஸ் டு டிவைட் த ஸ்லிட் இன்டு ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ஸ்மாலர் பார்ட்ஸ், தென் ஆட் தேர் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ், த ப்ராப்பர் பாத் டிஃபரன்ஸ் டு ஷோ தட் த டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ். இட் டஸ் நாட் ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த பாத் டிஃபரன்ஸ் அப்படிதான் அந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். When the slit is divided into even number of parts, you will get a minimum, and when the slit is divided into odd number of parts, you will definitely get a maximum. So let us consider the first minimum. எப்போ first minimum வரும்ங்கிறத பார்க்கலாம். What is the minimum possible even number? 2. So let us divide the slit into 2 equal halves. Cங்கிற பாயிண்ட்ல இருந்து மேல போர்ஷனை AC ஒரு போர்ஷன், Cல இருந்து கீழே CB ஒரு போர்ஷன். Now the width of each part is A by 2. We have different points on the slit which are separated by the same width A by 2 called as corresponding paths. So இதனோட ஒரு corresponding part இங்க இருக்கு. So இங்க டாப்ல இருந்து போறதுனா இங்க இருந்து டாப்ல இருந்து போறது. அந்த மாதிரி கரஸ்பாண்டிங் பார்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இருக்கு. The waves from corresponding paths, the path difference இருக்கு இல்லையா, அந்த ரெண்டு கரஸ்பாண்டிங் பார்ட்ஸ்க்கு அதனோட path difference del will be equal to A by 2 sin theta. See this path difference del will be equal to, if this is theta, what is sin theta? Sin theta is equal to opposite by hypotenuse. Which is the hypotenuse? This area. Which is the hypotenuse? A by 2. So del or sin theta is equal to opposite side by A by 2. So del is equal to A by 2 sin theta. So in the path difference என்னவா இருக்கணும்? மினிமத்துக்கு lambda by 2 இருக்கணும். The condition for P to be the first minimum is A by 2 sin theta is equal to lambda by 2. 2 gets cancelled. A sin theta is equal to lambda. This is the condition for first minimum. Now condition for second minimum பார்க்கலாம். அடுத்த ஈவன் நம்பர் என்னது மேக்ஸ்ல? ஃபர்ஸ்ட் ஈவன் நம்பர் இஸ் 2. ஸ்லிட்டை ரெண்டா பிரிச்சுக்கிட்டேன்னா ஃபர்ஸ்ட் மினிமம் கிடைக்கும். ஸ்லிட்டை 4 பிரிச்சுக்கிட்டேன்னா செகண்ட் மினிமம் கிடைக்கும். ஸ்லிட்டை 6 பிரிச்சுக்கிட்டேன்னா தேர்ட் மினிமம் கிடைக்கும்.
Let us divide the slit into 4 equal parts. Now the width of each part is a by 4. We have several corresponding parts on the slit which are separated by the same width a by 4. Part difference will be, அங்க பண்ண அதே மாதிரி del is equal to a by 2 sin theta கிடைச்ச இடத்துல இப்போ a by 4 sin theta. So del is equal to a by 4 sin theta. The condition for P to be second minimum is a by 4 sin theta is equal to lambda by 2. Or a sin theta is equal to 2 lambda. What was the previous case? A sin theta is equal to lambda. What is the second case? A sin theta is equal to 2 lambda. Now third minimumத்துக்கு என்னவா இருக்கும்? Automatically ரெண்டு கண்டுபிடிச்சாச்சு. Third one, you can at least guess. The same way the slit is divided into 6 equal parts. A by 6 sin theta is equal to lambda by 2 or a sin theta is equal to 3 lambda. Moving on in this manner. General condition for minimum. General minimum என்ன எழுதலாம்? So in general you can write a sin theta is equal to n lambda is the condition for minimum condition for that point to be a minimum or dark point. அது டார்க்கா இருக்கணும்னா general condition where n can be 1 2 3 4 etc and n is called as the order of diffraction. So general equation அங்க பார்த்தாச்சு. அடுத்தது என்ன வர போறோம்? மேக்ஸிமத்துக்கு வர போறோம். டைஃப்ராக்ஷன்லயே என்ன இருக்கும்? பிரைட்னஸ் இருக்கும், பிரைட் ஏரியாவும் இருக்கும், டார்க் ஏரியாவும் இருக்கும். திருப்பி பிரைட் ஏரியா, டார்க் ஏரியா. சென்ட்ரல் ஏரியா வந்து பிரைட்டா தான் இருக்கும். அதுக்கு ரெண்டு போர்ஷன்ல டார்க் மினிமம் இருக்கும். அதுக்கு அடுத்தது திருப்பி மேக்ஸிமம், திருப்பி மினிமம், இப்படி ஆல்டர்னேட்டா கிடைக்கும். சொல்லும்போது இன்டர்ஃபரன்ஸ் மாதிரியே ஃபீல் ஆகும். பட் இன்டர்ஃபரன்ஸ்க்கும் டைஃப்ராக்ஷனுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்ங்கிறத நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் மேக்ஸிமம் பார்க்கலாம். இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் மினிமம், செகண்ட் மினிமம், தேர்ட் மினிமம்னு இருக்கு. அதனோட பிரைட்னஸ் எல்லாம் சேமா இருக்காது. ஆனா இன்டர்ஃபரன்ஸ்ல நம்ம ஒரேடியா ஜென்ரலா மேக்ஸிமம், மினிமம், பிரைட், டார்க் அப்படிதான் பார்த்தோமே தவிர ஃபர்ஸ்ட் பிரைட், ஃபர்ஸ்ட் டார்க், செகண்ட் டார்க், தேர்ட் டார்க் அப்படிலாம் பார்க்கல. இட் வாஸ் ஈவன்லி பிரைட் அண்ட் டார்க். பட் இங்க வந்து சென்ட்ரல் வந்து ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கும். செகண்ட் மேக்ஸிமா கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் கம்மியா இருக்கும். தேர்ட் மேக்ஸிமா இன்னமும் கம்மியா இருக்கும். For points of maximum, the slit is divided into odd number னு சொல்லுவோம். So that one part remains uncancelled. Top and bottom ரெண்டு portion cancel ஆன உடனே you're getting a dark or a minimum area. இங்க 3 portions இருக்கிறதுனால 1 and 2 will cancel. ஒரு portion uncancelled இருக்கும். The condition for first maximum is a by 3 sin theta is equal to lambda by 2. A sin theta is equal to 3 lambda by 2. The condition for second maximum is a by 5 sin theta is equal to lambda by 2 or a sin theta is equal to 5 lambda by 2. The condition for third maximum is a by 7 sin theta is equal to lambda by 2 or a sin theta is equal to 7 lambda by 2. So அதே தான் நம்ம எழுதுறோம். ஜெனரல் கண்டிஷன் என்ன எழுதுறோம்? அந்த lambda by 2ல நமக்கு எந்த டவுட்டும் கிடையாது. See, everything is compared to அங்க பண்ண மாதிரி பிரைட்டுக்கு n lambdaன்னு போட்டு டார்க்குக்கு odd number of lambda by 2 போடுறது இல்லை எல்லாத்துலயுமே. ஏன்னா நம்ம இங்க கண்டிஷனை வந்து எங்க பண்ணிருக்கோம்? ஸ்லிட்டை டிவைட் பண்றதுல வச்சிருக்கோம். ஸ்லிட்டை வந்து ஈவனா டிவைட் பண்ணனா மேக்ஸிமம், ஸ்லிட்டை வந்து ஆர்டர் டிவைட் பண்ணனா மினிமம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம். The condition for first maximum is a by 3 sin theta is equal to lambda by 2. A sin theta is equal to 3 lambda by 2. Condition for second maximum is a by 5 sin theta is equal to lambda by 2 or a sin theta is equal to 5 lambda by 2. The condition for third maximum is a by 7 sin theta is equal to lambda by 2 or a sin theta is equal to 7 lambda by 2. Same way, general condition, a sin theta is equal to 2n plus 1 lambda by 2, where for the nth maximum. இங்க பாத்தியா ரைட் சைடுல எல்லாமே odd multiple of lambda by 2 தான் வருது. And you are getting a maximum. So a sin theta is equal to odd number 2n plus 1 lambda by 2, where n can be 0, 1, 2. Even you can start from 0 because you have given it's not 2n minus 1 போடல, 2n plus 1 போட்டிருக்க. nக்கு 0 போட்டாலும் ஒரு கண்டிஷன் கிடைக்கும். So n is equal to 0, 1, 2, 3, etc. It is the order of the diffraction maximum. The central maximum is called as zeroth order. nக்கு 0 போட்டா அப்போ ஒரு மேக்ஸிமம் கிடைக்கும். அதை வந்து சென்ட்ரல் மேக்ஸிமம்னு சொல்றோம். The points of maximum intensity is nearly midway between the successive minima. So ரெண்டு மினிமத்துக்கு நடுவுல தான் you are having a maxima, central maximum. Here sin theta gives the angular spread of the diffraction from the central reference line. So sin thetaங்கிறது எந்த அளவுக்கு அது ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற அந்த ஸ்ப்ரெட்டை தரும். It is possible because theta is very small. Now we can approximate sin theta as tan theta is equal to y by d. Y is the position of the minimum or maximum from the screen and d is the distance. Previous interferenceல எடுத்த மாதிரியே sin theta is equal to y by d கிடைச்சது and sin theta can be approximated into tan theta.
this is just to note, it won't be asked for the examination. இது வரைக்கும் தான் எக்ஸாமினேஷன்ல கேட்பாங்க. அதுலயும் பர்டிகுலரா மினிமம் தான் கேட்பாங்க. மினிமத்துல you should write this and conclude. General equation for minimum, nth minimum is அப்படின்னு நம்ம எழுதிடணும். where n is equal to 1, 2, 3, etc. புரிஞ்சுதா? Then you are coming for the maximum portion. Next, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் மினிமத்தை ஸ்டடி பண்ணிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் அதுல இருந்து கேதர் பண்ண வேண்டியிருக்கு. the 5 mark is over with that. Diffraction due to a single slit ன்னு கேட்டாங்கன்னா most of the cases 90% of the casesல அவங்க மினிமத்தோட ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க. நீ மினிமத்தை மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா போறோம். மினிமம் மேக்ஸிமம் எல்லாம் எழுதி அவ்வளோ பெரிய லாங் ஆன்சரா கேட்க மாட்டாங்க. கேட்டாலும் ஈவன் அதர்வைஸ் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். யூ கேன் ஜஸ்ட் வைண்ட் இட் ஆஃப் பை ரைட்டிங் தட் இட் ஹேஸ் டு பி டிவைடட் இன்டு ஆட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்லிட்ஸ். அதை எழுதினாலே உனக்கு மார்க் வந்துடும். ஈவன் நம்பரா ஸ்பிளிட் பண்ணனா உனக்கு மினிமமும், ஆட் நம்பர் ஆஃப் போர்ஷன்ஸா டிவைட் பண்ணனா யூ வில் கெட் மேக்ஸிமம். அப்படிங்கிறத நம்ம முடிச்சிடலாம். So discussion on the first minimum. The equation for the first minimum in single slit diffraction is a sin theta is equal to lambda. The angular spread for its first minimum is sin theta is equal to lambda. என்ன மினிமத்தோட கண்டிஷன் என்னவா இருந்தது? We had written here a sin theta is equal to n lambda. Put n is equal to 1. So what will be sin theta? Sin theta will be equal to lambda by a provided n is equal to 1. அந்த ஃபர்ஸ்ட் மினிமத்தை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். The first minimum occurs when sin theta is equal to lambda by a. The central maximum is found. Central maximum is found in between these first maxima. இந்த first maxima எந்த பக்கம் இருக்கும்? லெஃப்ட்லயும் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மினிமா இருக்கும், ரைட் சைடு ஆஃப் த சென்ட்ரல் மேக்ஸிமத்திலையும் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மினிமம் இருக்கும். ரெண்டு சைட்லயும் ஃபர்ஸ்ட் மினிமம் இருக்கும். That first minimum occurs on both sides of the central maximum. If here, if a is less than lambda, அதாவது ஸ்லிட்டோட சைஸ் லாம்டாவை விட ரொம்ப சின்னதா இருந்தது, அவ்வளோ மைன்யூட்டா இருந்ததுன்னா sin theta will be greater than 1, which is not possible at all. அப்போ உன்னோட அந்த ஸ்லிட் வித் இருக்கு இல்லையா, ஸ்லிட் வித் ரொம்ப குட்டியாவும் இருக்கக்கூடாது. இன்டர்ஃபரன்ஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணோம், டைமென்ஷன்ஸோட சொன்னோம். 0.03 மில்லிமீட்டர் இருக்கும் அந்த ஸ்லிட்டோட சைஸ். ரெண்டு ஸ்லிட்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் 0.3 மில்லிமீட்டர் இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம சொன்னோம். அதுக்கு அந்த மாதிரி இல்லாம சப்போஸ் அந்த ஸ்லிட் அதை விட ரொம்ப சின்னதா இருந்தது அப்படின்னா யூ வில் கெட் யூனிஃபார்ம் பிரைட்னஸ். டைஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்னே கிடைக்காது. இந்த டைஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்னா என்ன? இன்டர்ஃபரன்ஸ் பேட்டர்ன் தான் டார்க் அண்ட் பிரைட்னு காமிச்சு கொடுத்தேன் இல்லையா, அதே மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் தான் இந்த டைஃப்ராக்ஷன். டைஃப்ராக்ஷன் வந்து சென்ட்ரல்ல நல்லா பிரைட்டா இருக்கும், ரெண்டு பக்கத்துல கொஞ்சம் மினிமம், அகைன் கொஞ்சம் பிரைட் ஏரியா வரும், திருப்பி கொஞ்சம் டார்க் ஏரியா வரும். ஸோ சப்போஸ் உன்னோட ஸ்லிட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மைன்யூட்டா இருந்தது, வேவ் லெங்த்தை விட சின்னதா இருந்ததுன்னா டைஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்ன் சுத்தமா கிடைக்காது. சப்போஸ் ஏ இஸ் வெரி மச் லெஸ், ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஜீரோன்னு இருந்ததுன்னா இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்றோம். சைன் தீட்டா ஷுட் பி கிரேட்டர் தேன் 1, விச் இஸ் நாட் பாசிபிள் அட் ஆல். டைஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்ன் கிடைக்கவே கிடைக்காது. சப்போஸ் ரெண்டும் ஈக்குவலா இருந்ததுன்னா சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 1. The first minimum is at 90 degree, hence the central maximum spreads fully into the geometrically shadowed area, leading to the bending of diffracted light by 90 degree. So இந்த diffraction நடக்கிற light அப்படியே 90 degreeல bend ஆகும். First caseல என்ன சொன்னது? Sin theta is greater than 1, which is not possible. First caseல diffraction pattern கிடைக்காது. Second caseல full even ஆன brightness கிடைக்கும். Third case வரலாம். See, a வந்து small சொல்லியாச்சு, a equal to lambda சொல்லியாச்சு, a is just greater than lambda, comparable to it. Almost say 2 lambda, twice the size of lambda. அப்படியெல்லாம் இருந்ததுன்னா sin theta will be half, theta is 30 degree, diffraction நல்லாவே கிடைக்கும், ஒரு measurable regionல கிடைக்கும். It is concluded that for observing the diffraction pattern, this is the slit should be a few times greater than the wavelength of light. 2 times, 3 times or 4 times it can be. Now, if it is very much greater than lambda, several times, 100 times or 1000 times greater than lambda, அப்படியெல்லாம் இருந்ததுன்னா sin theta should be very, very less than 1. The first minimum falls within the width space itself. The phenomenon of diffraction is not observed. So, two cases like you will never get diffraction. One, if the slit is very, very smaller than wavelength also you will not get. If the slit is very larger than the lambda also you will not get. So, comparable இருக்கணும். Size of the width wavelength of the light comparable இருந்தாலோ இல்ல slit is several times, a few times greater than the wavelength of light இருந்தா இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ல 1 2 3 4 கண்டிஷன்ல 2 and 3ல தான் கம்பேரபிளான பெர்ஃபெக்ட்டான ஒரு டைஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்ன் கிடைக்கும்.
ஒருவேளை ஸ்லிட் ரொம்ப சின்னதா இருந்தாலோ ஒருவேளை ஸ்லிட் ரொம்பவே பெருசா இருந்தாலோ டைஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்ன் நம்மளால பார்க்க முடியாது. Now another definition is Fresnel's distance. Fresnel's distance is the distance up to which the ray optics is obeyed and beyond which the ray optics is not obeyed, but the wave optics becomes significant. ஸோ அந்த ஸ்லிட்டுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் போனோம்னா ரே ஆப்டிக்ஸ் அந்த ரெக்டிலீனியர் மட்டும்தான் ஒபே ஆகும். அது வரைக்கும் அது ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இருக்கும். அந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு அப்புறம் வேவ் ஆப்டிக்ஸ் டேக் ஓவர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அது ரெக்டிலீனியரை மட்டுமே ஒபே பண்ணாம டைஃப்ராக்ஷன் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். வேவ் ஆப்டிக்ஸ்ல நம்ம சொல்லக்கூடிய இன்டர்ஃபரன்ஸ், டைஃப்ராக்ஷன், போலரைசேஷன், ரிஃப்ளெக்ஷன், ரிஃப்ராக்ஷன் இந்த மாதிரியான நிறைய ஃபினாமினன் வில் டேக் ஓவர். ஸோ ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் இட் வில் டிராவல் ஆஸ் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன். அது வரைக்கும் பெண்டிங் நடக்காது, அது வரைக்கும் டைஃப்ராக்ஷன் நடக்காது. ஸோ எது வரைக்கும் நல்ல புள்ள மாதிரி நான் ரே ஆப்டிக்ஸ் சொல்றதெல்லாம் ஒபே பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லுதோ அந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு பேரு ஃப்ரெனல்ஸ் டிஸ்டன்ஸ். அந்த ஃப்ரெனல்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் தாண்டினோடனே தன்னோட வேவ் நேச்சரை காட்ட ஆரம்பிச்சிடும் லைட். ஓகே, ஸோ ஃப்ரெனல்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் அப் டு விச் ரே ஆப்டிக்ஸ் இஸ் ஒபேட் அண்ட் பியாண்ட் விச் த ரே ஆப்டிக்ஸ் இஸ் நாட் ஒபேட். தென் வாட் டேக்ஸ் ஓவர்? வேவ் ஆப்டிக்ஸ் டேக்ஸ் ஓவர், டைஃப்ராக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ், இன்டர்ஃபரன்ஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ். ஓகே, ஸோ ரெக்டிலினியர் ஒபே பண்ற டிஸ்டன்ஸை தான் ஃப்ரெனல்ஸ் டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லலாம். This is asked in a 2-mark section. Very short answer. What is Fresnel's distance? Fresnel's distance is the distance from the source of light up to which the light obeys all the rules of ray optics and beyond which wave optics take over. It becomes significant. The diffraction equation for the first minimum is sin theta is equal to lambda by a. When theta is small, sin theta can be written as theta itself, and theta is equal to lambda by a. So from the Fresnel's distance oda equation நம்ம பார்த்தலாம். See, this angle is theta, then this angle will be 2 theta. If half angle is theta, then this will be 2 theta. From this diagram, you know that sin theta is equal to, what is sin theta? In the distance வந்து z na, suppose this distance is z and this is a, so this should be a by 2. We know that sin theta is equal to lambda by a. So theta is equal to, if sin theta is very small, sin theta can be approximated into theta. Theta is equal to lambda by a. So 2 theta is equal to, from this diagram, arc is equal to r theta. Arc is equal to radius into theta. What is the arc here? This one is your arc, a, is equal to, what is the radius? Z, into what is the angle? 2 theta. So 2 theta is equal to a by z, but theta is equal to, sin theta is equal to lambda by a, or theta is equal to lambda by a. Theta வர இடத்துல என்ன போடலாம்? lambda by a is equal to a by z ன்னு போடலாமா? So lambda by a is equal to a by z. After rearranging you get z is equal to a square by 2 lambda. So Fresnel's distance calculate பண்றதுக்கு ஸ்லிட் விட்டும் நீ யூஸ் பண்ணியிருக்கிற லைட்டோட வேவ் லெங்த்தும் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீ எந்த ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கும் Fresnel's distance ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணிடலாம். The Fresnel's distance z is equal to a square, square of the width of the slit divided by 2 times the wavelength of the light that is being used for diffraction. Calculate the distance up to which ray optics is good. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சுத்தி சுத்தி கேட்டிருக்கான். Fresnel's distance என்னன்னு கேட்டிருக்கான். அதனோட இன்னொரு மெத்தட்ல கேட்கறது தான் calculate the distance up to which ray optics is obeyed. It is a good approximation for light. நான் யூஸ் பண்ண லைட்டோட வேவ் லெங்த் வந்து 500 நானோமீட்டர் அண்ட் அப்பர்ச்சர்னா ஸ்லிட்டோட விட்த் வந்து 0.5 மில்லிமீட்டர் இருந்தா என்னோட Fresnel's distance என்னவா இருக்கும்? என்ன டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் என்னோட லைட் வந்து ரே ஆப்டிக்ஸை ஒபே பண்ணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ யூஆர் ஆஸ்க்ட் டு கால்குலேட் z. Z is equal to a square by 2 lambda. The ray is equal to 0.5 millimeter, which can be written as 5 into 10 power minus 4 meters. Lambda is 500 into 10 power minus 9 meters. So z is equal to 5 into 10 power minus 4 the whole square divided by 2 into 500 into 10 power minus 9. So மேல 25, கீழே 10 into 10 power 1 into 10 power minus 6. So 0.25 0.25 meter, which is 25 centimeter from the source. ஒரு source of light லேருந்து கிட்டத்தட்ட 25 centimeter வரைக்கும் Fresnel's distance இருக்கும். அது வரைக்கும் ray optics obey ஆகும். அதுக்கப்புறம் ஃபர்தரா வேவ் ஆப்டிக்ஸ் தான் டேக் ஓவர் ஆகும். இட் பிகம்ஸ் சிக்னிஃபிகன்ட். இப்போ நீங்க கண்டிப்பா நான் இந்த டைஃப்ராக்ஷன் நடத்தும் போது யோசிச்சிருப்பீங்க. இன்டர்ஃபரன்ஸும் இதே மாதிரி தான் சொன்னாங்க. ஒரு லைட் சோர்ஸ் இருக்கு, லைட் சோர்ஸ்ல இருந்து லைட் நேரா வருது, ஸ்கிரீன்ல விழுது, ஸ்கிரீன்ல ஆல்டர்னேட்டா பிரைட் அண்ட் டார்க் ஃப்ரிஞ்சஸ் கிடைக்கிறது. யூ ஆர் கெட்டிங்
bands, bright and dark bands you're getting. That is what we saw. So what is this difference between interference and diffraction? When I explained itself, diffractionல ஒரு particular obstacle இருக்கு. obstacleன்னு சொன்னா அந்த ஸ்லிட்டோட ஷார்ப் எட்ஜஸ் தான் என்னோட obstacle கன்சிடர் பண்றேன். அந்த எட்ஜை வளைஞ்சு வளைஞ்சு போகுது. It is difficult to find out the difference between interference and diffraction because they both show the wave nature. And in both, and moreover in both phenomena, interference of light only produces maxima and minima on the screen. And the diffraction of the light only spreads light in the see அதுல வந்து டார்க் அண்ட் பிரைட் ரீஜியன் தனித்தனியா கிடைச்சது. டைஃப்ராக்ஷன்ல வந்து பியோர் 100% டார்க்கா இருக்க வேண்டிய ஷேடோ ரீஜியன்ல கொஞ்சம் லைட் பெனட்ரேட் ஆகுறது, பெண்ட் ஆகி போகிறது, அது கொஞ்சம் இலுமினேட் பண்றது. டோட்டலி டார்க் ஆக்காம 100% டார்க் ஆக்காம என்ன பண்ணுது, அது போகக்கூடிய லைட்டு கொஞ்சம் அந்த ஷேடோ ரீஜனை ஒரு டிம்மாவதும் காட்டுது, நாட் பர்ஃபெக்ட்லி டார்க். இதுதான் டைஃப்ராக்ஷனோட வேலை. ஆனா இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படி கிடையாது. ரெண்டு வேற வேற லைட் வந்து ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு ஓவர்லாப் ஆகி சூப்பர் இம்போஸ் ஆகி கிடைக்கக்கூடிய பேட்டர்ன் தான் இன்டர்ஃபரன்ஸ். ஸோ ஜென்ரலா இது ரெண்டோட டிஃபரன்ஸ் என்னதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் திங், இன்டர்ஃபரன்ஸ்க்கு உனக்கு 2 சோர்சஸ் தேவை. ஆல்தோ இட் இஸ் நாட் மென்ஷன்ட் ஹியர். இதுல டெக்ஸ்ட் புக்ல இருந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன். யூ கேன் ஆட் சம் மோர் பாயிண்ட்ஸ் லைக் இன்டர்ஃபரன்ஸ்ல யூ ரிக்வயர் 2 சோர்சஸ் அண்ட் தே ஷுட் பி கோஹெரண்ட் சோர்சஸ். டைஃப்ராக்ஷன்ல ஒரு சோர்ஸ் போரும். யூ சா ஃப்ரெனல் டைஃப்ராக்ஷன் ஆகட்டும் இல்ல ஃப்ரான்ஹோஃபர் டைஃப்ராக்ஷன் ஆகட்டும், நம்ம வந்து ஒரே ஒரு சோர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிடணும். தட் இஸ் ஒன் திங். ஸோ இன்டர்ஃபரன்ஸ்ல வந்து உனக்கு 2 சோர்ஸ் தேவைப்படுறது, டைஃப்ராக்ஷன்ல வந்து ஒரே ஒரு சோர்ஸ் இருந்தா போரும். அண்ட் nevertheless in interference the superposition is given importance and in diffraction bending is given importance. இன்டர்ஃபரன்ஸ்ல வந்து சூப்பர்பொசிஷன் நடக்கிறது, ரெண்டு வேவ் வந்து ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு சூப்பர் இம்போஸ் ஆகிறதுனால கிடைக்கிற பேட்டர்ன் தான் இன்டர்ஃபரன்ஸ் பேட்டர்ன். டைஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்ன்ங்கிறது இட் இஸ் பெண்டிங் ஆஃப் லைட். ஓகே, ஸோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அண்ட் டைஃப்ராக்ஷன். இன்டர்ஃபரன்ஸ்ல வந்து it is equally spaced bright and dark fringes, and diffractionல it is central is bright and it is double the size of the other fringes. ஸோ சென்ட்ரல் இருக்கிற மேக்ஸிமம் வந்து சே ஒரு பேஜுக்கு 20 மில்லிமீட்டர் ஒரு மைக்ரோமீட்டர்னு இருக்கட்டுமே, மில்லிமீட்டர்லாம் இருக்காது. ஸோ 20 மில்லிமீட்டர் ஒரு 20 மைக்ரோமீட்டர் இருந்ததுன்னா மற்ற ரெண்டு டார்க் ரீஜன் வந்து இதனோட ஹாஃப் த சைஸ் தான் இருக்கும். அடுத்த டிம் வந்து ஒரு 10 தான் இருக்கும்னு வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா 5 மைக்ரோமீட்டர் தான் இருக்கும். தென் த சைஸ் ஆக்சுவலி ரெடியூசஸ். ஆனா இன்டர்ஃபரன்ஸ்ல அப்படி இல்லை, எல்லா பேண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கும். அதனால தான் ஒரு பேண்ட் வித் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். இக்குவேஷன் போடுறத பேண்ட் வித் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த திக்னஸ் ஆஃப் one bright band or one dark band or the distance between 2 bright bands or the distance between 2 alternative bright bands. அப்படி எல்லாம் நம்ம சொன்னோம். இன்டர்ஃபரன்ஸ் ரொம்ப ஈவனா இருக்கும், டைஃப்ராக்ஷன் வந்து அப் அண்ட் டவுனா இருக்கும், சைஸ் வந்து வேற வேற இருக்கும். ஓகே, ஸோ இன்டர்ஃபரன்ஸ்ல வந்து அந்த ஃப்ரிஞ்சஸ் எல்லாமே பிரைட் அண்ட் டார்க் ஈக்குவலி ஸ்பேஸ்டா இருக்கும், ஒரே இன்டென்சிட்டி இருக்கும், நிறைய நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரிஞ்சஸ் கிடைக்கும். இங்க வந்து சென்ட்ரல் ரொம்ப பெரிய சைஸ்ல இருக்கும். Central bright fringe will be double the size of the other fringes, but intensity falls rapidly for higher order fringes. Less number of fringes are obtained. It is difficult to find the difference between. So once again, this also you can add, like you require 2 coherent sources in interference, but here you require only one source. It is actually superimposition of waves. Here it is bending of waves. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் கூட நீ இதோட சேர்த்துக்கலாம். Next, diffraction using a grating. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது டைஃப்ராக்ஷன் டியூ டு அ சிங்கிள் ஸ்லிட். ஒரு சின்ன ஸ்லிட் இருந்தது, ஸ்லிட்ல இருந்து வரக்கூடிய லைட் அதனோட ரெக்டிலினியர் லா படி ஸ்ட்ரெயிட்டா மட்டும்தான் வரணும், ஆனா பெண்ட் ஆகுறது ரெண்டு சைடுக்கு. இப்போ நம்ம கிரேட்டிங் யூஸ் பண்ண போறோம். இப்போ கிரேட்டிங் என்னதுன்னு தெரியணும், ப்ரிசம் என்னதுன்னு தெரிஞ்ச மாதிரி கிரேட்டிங் இஸ் அ டிவைஸ். அது என்னதுன்னா ஒரு கிளாஸ்ல டிரான்ஸ்பரண்ட் மெட்டீரியல்ல, பிளெயின் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஷீட்ல செஞ்ச ஒரு மெட்டீரியல் தான் கிரேட்டிங். கிரேட்டிங் வந்து எல்லா ஆப்டிகல்ஸ் லேப்லயும் கிடைக்கும். அதுல என்ன பண்ணிருப்போம்னா கிளாஸ்ல நீ வேணா பாரு, இந்த விண்டோல எங்கேயாவது ஸ்கிராச் விழுந்ததுன்னா அந்த ஸ்கிராச் இருக்கிற இடம் மட்டும் உபேக் ஆயிடும். பிளெயின் கிளாஸ்ல சப்போஸ் தேர் இஸ் அ ஸ்கிராச், யூ மேக் அ ஸ்கிராச் ஒரு ஸ்மால் கிராக் தான் விட்டதுன்னா அந்த கிராக் விட்ட இடத்துல வந்து லைட்டால டிராவல் பண்ண முடியாது. ஸோ வேணும்னே நம்ம வந்து என்ன பண்ணிருப்போம், ஒரு பிளெயின் கிளாஸ் பிளேட்டை எடுத்து அங்கங்க ஈவனா ஸ்கிராச்சஸ் போட்டிருப்போம். ஸோ இந்த ஸ்கிராச் விழுந்த இடமெல்லாம் ஒபேக்கா பிஹேவ் பண்ணும். ரெண்டு ஸ்கிராச்சுக்கு நடுவில் இருக்கிற இடம் டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கும். ஸோ ஆல்டர்னேட்டா டிரான்ஸ்பரண்ட் ஒபேக், டிரான்ஸ்பரண்ட் ஒபேக், இப்படி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பிளெயின் ஷீட் கிளாஸ் ஷீட்ல பண்றதுக்கு பேர் தான் டைஃப்ராக்ஷன். ஸோ டைஃப்ராக்ஷன் ஹேஸ் மல்டிபிள் ஸ்லிட்ஸ் வித் ஈக்குவல் விட்ஸ் ஆஃப் கம்பேரபிள் டு த சைஸ் ஆஃப் த வேவ் லெங்த். நீ என்ன வேவ் லெங்த் யூஸ் பண்ண போறேங்கிறத பொறுத்து
அந்த width வந்து கடையில இருந்து வாங்கும் போதே when you are getting such a diffraction grating you will know what is the slit width and நீ யூஸ் பண்ற லைட்டுக்கு கம்பேரபிளான slit width இருக்கிற grating you can purchase. A grating has multiple slits with equal widths comparable to the size of the wavelength that you are using for diffraction light. A grating is a plain sheet of transparent material on which opaque rulings are made. A modern commercial grating that you get in the shop has almost 6,000 lines per centimeter. ஒரு சென்டிமீட்டர் எவ்வளோ இருக்க போகிறது? இவ்வளோ. இந்த ஒரு சென்டிமீட்டர்ல எவ்வளோ லைன்ஸ் போட்டிருக்கணும் அந்த மெஷினை வச்சு? 6,000 லைன்ஸ், 6,000 ஸ்கிராச்சஸ் ஈவனா. ஒரு லைனுக்கு அடுத்த லைனுக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஈவனா இருக்கிற மாதிரி, ஈக்குவலா இருக்கிற மாதிரி ஸ்கிராச்சஸ் போடணும். 6,000 lines you have to draw per centimeter, which is 6,000 lines per centimeter. அப்போ ஒரு மீட்டருக்கு into 100 பண்ணிக்கோ. 6 into 10 power 5 lines per meter இருக்கும். ஒரு மீட்டர்ல 6 லட்சம் லைன்ஸ், 6 lakh, 6 into 10 power 5 lines நம்ம போட்டிருப்போம். புரிஞ்சுதா? That is grating, how it is made using a plain sheet of transparent material. The transparent space between the rulings act as slit of width A and the rulings act as obstacles having a definite width B. So Aங்கிறது அந்த ஓப்பனா இருக்கிற ஸ்லிட், டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கிற ஸ்லிட்டோட வித் A, டார்க்கா இருக்கக்கூடிய தட் இஸ் B இருக்கு இல்லையா, அந்த ஒபேக்கா இருக்கிற ரீஜனோட வித் வந்து B. The combined width of a slit and a ruling is called grating element E. ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் ஏரியா, ஒரு ஒபேக் ஏரியா, இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம சொல்ற வேர்ட் ஆர் டேர்ம் தான் கிரேட்டிங் எலிமெண்ட். ஏயோட வித்து, அதாவது ஒபேக்கா இருக்கிற ரீஜனோட வித்து பிளஸ் டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கிற ரீஜனோட வித்து ரெண்டு சேர்த்து ஒரு A plus B ஆட் பண்ணின அந்த நம்பரை தான் நம்ம கிரேட்டிங் எலிமெண்ட் ஸ்மால் ன்னு சொல்றோம். The points on the slit separated by a distance equal to the diffraction grating element E is called as corresponding points. So ங்கிற ரீஜனுக்கு மேல இருந்தும் கீழ இருந்தும், ஸோ ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் ஒரு ஒபேக் ஆப்ஜெக்ட், இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தான் கரஸ்பாண்டிங் பாயிண்ட்ஸ்னு சொல்றோம். ஒரு E முடிஞ்சா அடுத்த கரஸ்பாண்டிங் பாயிண்ட், ஒரு ஸ்மால் E முடிஞ்சா அடுத்த கரஸ்பாண்டிங் பாயிண்ட். A plane transmission grating is represented as AB. ஸோ ஏபிங்கிறது நம்ம கடையில இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ற அந்த கிரேட்டிங் transparent material. A plane wavefront of monochromatic light with wavelength lambda is incident on the grating. So இந்த yellow color lines தான் என்னது, உன்னோட lambdaங்கிற wavelength இருக்கிற light, அது parallel வந்து இந்த grating குள்ள பாஸ் ஆகிறது. Let a plane wavefront of monochromatic light with wavelength lambda be incident on the grating. As the width of the slit is comparable to that of wavelength, the incident light undergoes diffraction. So அந்த ஸ்லிட்டோட வித் இருக்கு இல்லையா, ஸ்மால் ஏ இஸ் கம்பேரபிள் டு லாம்டா, அதனால என்ன பண்றோம், யூ கெட் அ diffraction pattern. A diffraction pattern is obtained on the screen when the diffracted waves are focused on the screen using a convex lens. Diffraction பார்க்கிறதுக்கு இது Fraunhofer diffraction, so you're using a convex lens and you're getting it focused at a point P. Let us consider a random point P at an angle theta with the perpendicular drawn from the center of the grating to the screen. The path difference between the diffracted waves from one pair of adjacent corresponding points, அங்க வந்து ஒரே ஒரு ஸ்லிட் மட்டும் தான் இருந்தது A, அதனால A sin θ ன்னு போட்டோம். இங்க A plus B க்கு அப்புறம் தான் உன்னோட கரஸ்பாண்டிங் பாயிண்ட் வருது. A ஓட ரெண்டு போர்ஷன்ல இருந்து கரஸ்பாண்டிங் பார்ட்ஸ் வருது இல்ல, A plus B முடிஞ்சு ஒரு கரஸ்பாண்டிங் ரே, திருப்பி அடுத்து A plus B முடிஞ்சு இன்னொரு கரஸ்பாண்டிங் ரே. ஸோ ஒரு அந்த கேப்புங்கிறது A plus B small e வருது. ஸோ del is equal to A plus B sin θ from the diagram. The path difference del between the diffraction waves from one pair of corresponding paths, adjacent corresponding paths, is del is equal to A plus B sin θ. This path difference is the same for any pair of adjacent corresponding paths. எல்லாமே parallel இருக்கிறதுனால எல்லாத்தோட path difference இதே தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டு கரஸ்பாண்டிங்க்கு நடுவில் வர அதே path difference தான் இதுக்கும் இதுக்கும் நடுவில், அடுத்ததுக்கும் இதுக்கும் நடுவில் இருக்கும். அப்படி அடுத்தது இங்க வருதுன்னா இந்த path difference, எல்லா path differenceமே சேமா இருக்கும். So this path difference is the same for any pair of adjacent corresponding points. The point P on the screen will be maximum when del is equal to m lambda, where m is equal to 0, 1, 2, 3, where m is called the order of diffraction maximum.
condition for P to be the 0th maximum. For maximum, the condition? Here, what have you given? Del is equal to A plus B sin theta. And the A plus B sin theta should be equal to 0 or n lambda is only a 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda, we will get maximum. So, A plus B sin theta is equal to 0. Thus, sin theta is equal to 0. 0 da is called the 0th diffraction or central maximum. It is formed at angle theta is equal to 0. Adutha maximum enga varum? M lambda la. A plus B sin theta 1 is equal to lambda. The first maximum is obtained at an angle theta 1. Generally, A plus B sin theta M lambda varanda, you will get maximum. So, second maximum thikku paru. A plus B sin theta 2 is equal to 2 lambda. Continuing this way, A plus B sin theta is equal to M lambda is the general equation for bright or the maximum region. Next, on either side of the central maximum, different higher order maxima are formed. So, first order, second order, third order, இந்த மாதிரி நிறைய கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும். And, okay, so A plus B sin theta is equal to, இதை rearrange பண்ணோம்னா, sin theta is equal to M lambda divided by A plus B னு வருது. இந்த 1 divided by A plus B நான் இன்னொரு notation கொடுக்கிறேன். The number of gratings on the element. எத்தனை scratches இருக்கு அப்படிங்கிறது. ஒரு transparent region plus ஒரு opaque region முடிஞ்சா ஒரு ruling முடிஞ்ச மாதிரி. திருப்பி ஒரு transparent ஒரு opaque region இருந்தா second ruling முடிஞ்ச மாதிரி. அப்படி n rulings இருந்ததுன்னா n pair of A and B இருக்குன்னு அர்த்தம். எத்தனை rulings இருக்குங்கிறது தான் n. n is equal to 1 divided by A plus B. So, I can write it as அந்த A plus B 1 by n ன்னு எழுதலாம். A plus B is equal to 1 by n. Okay, rearranging. So, A plus B sin theta is equal to M lambda வர இடத்துல A plus B க்கு பதிலா 1 by n ன்னு போடுறேன். Where n is the number of gratings or rulings drawn per unit width of the grating. And this number n is specified on the grating itself when you buy. Generally, sin theta is equal to nm lambda is the condition for brightness. Bright கிடைக்கிறதுக்கு sin theta will be equal to nm lambda. This is what happens. Now, இந்த diffraction வந்து நீ real lifeல எங்கேயாவது பார்க்க முடியும். Diffractionனா அந்த maximum intensityயோட வெளியில வருது. இவ்வளவு நேரம் நம்ம சொன்னது எல்லாமே monochromatic light இருந்தது. monochromatic light இல்லாம composite light, white light யூஸ் பண்ணனா diffraction நடக்கும்போது ஒவ்வொரு maximum வேற இடத்துல வரும். central maximum white இருக்கும் and violetோட maximum ஒரு இடத்துல வரும். This I hope you remember. நம்ம single slitல பண்ணியிருந்தப்போ நம்ம சொன்னோம். single slitல பண்ணும்போது ரெண்டு violet maxima வரும். central whiteக்கு leftல ஒரு violet maximum, இங்க ஒரு violet maximum, indigo maximum, indigo maximum, then blue ஓட maximum, leftல rightல first orderக்கே. அடுத்து இந்த 7 கலரும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் second order diffraction. violet ஓட maximum on the left and right, but second diffraction. central இருக்கிறது zero diffraction. compact is a real example where you can see this colors இந்த மாதிரி diffraction நடக்கிறது. on the read or writable side, அதாவது பேக் சைடில் அந்த உள்ள எந்த சைடை வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறோமோ அந்த ஷைனிங்காக இருக்கிறது. அதில் வந்து நிறைய நேரோ சர்க்குலர் ட்ராக்ஸ் இருக்கு. அண்ட் அதனோட விட்த் வந்து நீ யூஸ் பண்ணுற வேவ்லெங்க்கு ரொம்ப கம்பேரபிளாக இருக்கிறதுனால அந்த ஸ்லிட்லேருந்து கூட டைஃப்ராக்ஷன் நடக்கும், பெண்டிங் நடக்கும். The diffraction takes place after the reflection of light. For example, white light விழுந்ததுன்னா it gives a colorful appearance to it. அந்த ஸ்லிட்ல இருந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் டைஃப்ராக்ஷன் நடக்கும். It will bend. And that is how you're getting a colorful look on that. இதை வச்சு ஒரு நியூமரிக்கல் ட்ரை பண்ணலாம். என்ன ஈக்குவேஷன் சொன்னேன்? sin theta is equal to nm lambda. If you remember, இது வந்து நம்ம அடுத்த லெசன்ல யூஸ் பண்ணுவோம். அடுத்த லெசன்ல எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன் பண்ணுது, எக்ஸ்ரேயோட வேவ் லெங்த்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு this we will use in the next lesson. 8th லெசன்ல யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ இது கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லெசன்லேயே இந்த ஃபார்முலா யூஸ் ஆகும். A diffraction grating consists of 4000 slits per centimeter. It is illuminated by a monochromatic light. The second order diffraction maximum is produced at an angle 30 degree. What is the wavelength of the light used? General equation, sin theta is equal to nm lambda. இதில் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க? lambda கொடுத்தாச்சு. lambda is to be found out. Diffraction order 4000 slits per centimeter, which means n is given. Second order diffraction, so 2 is given. Theta is given as 30 degree. Sin 30 is half.
So sin 30 நமக்கு தேவை lambda. Rearrange the formula. Lambda is equal to sin theta divided by n into m. So sin theta, sin 30 னு போடு. n ஓட value 4000 slits per centimeter. Convert it into slits per meter. So 4 into 10 power 5 into in the order second order 2 போடு. So 1 by 2 into 4 into 10 power 5 into 2 again. 1 by 16 into 10 power 5. So 16 மேல வந்ததுனா 6250 னு வரும் into 10 power minus 10 which is written in Armstrong. So given எல்லாத்தையும் இந்த பக்கம் எழுதியாச்சு, rearrange பண்ணியாச்சு equation, substituting, you get the answer as 6250 Armstrong. One more question based on that. அதுல வந்து lambda கண்டுபிடிச்சோம். இப்போ உன்னோட என்ன ஸ்லிட் கொடுத்துருக்கோம், அந்த ஸ்லிட்டோட நம்பர் ஆஃப் ரூலிங்ஸ் பர் சென்டிமீட்டர் ஆர் பர் மீட்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சொல்றாங்க. மோனோக்ரோமேட்டிக் லைஃப் வேவ் லெங்தே கொடுத்துட்டாங்க 500 நானோமீட்டர் ஆர் 5000 ஆம்ஸ்ட்ராங். Strikes a grating and produce fourth order maximum at an angle of 30 degree. Find the number of slits per centimeter. And one more thing, let me tell you, இந்த diffraction gratingல நம்ம மேக்ஸிமத்துக்கு மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். டார்க் கிடைக்கும்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணல. ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அந்த டார்க் ரீஜன் எங்கெல்லாம் அந்த டைஃப்ராக்ஷனோட மேக்ஸிமம் கிடைக்கும் தான் நம்ம பார்க்குறோம், பிரைட் போர்ஷன். So this is the equation for that. Lambda is equal to 500 nanometer, which is 500 into 10 power minus 9. M, order of diffraction is 4, theta is 30 degree. Number of lines per centimeter எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. That is, you're asked to find out capital N. Capital N is equal to sin theta divided by m lambda, where m is 4, lambda is 500 into 10 power minus 9, and sin theta, sin 30 is 0.5. Completing the calculation, you get 2.5 into 10 power 3. 2.5 into 10 power 3 not 25 into 10 power 2, 2500 rulings lines per centimeter. 2.5 into 10 power 5 per meter இருந்தது. questionல per centimeter னு கேட்டதனால உனக்கு கிடைச்ச ஆன்சர் into 10 power minus 2 போடு. மீட்டரை என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணும், சென்டிமீட்டரா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு டிவைடட் பை 100 பண்ணு. ஒரு மீட்டருக்கு தான் இவ்வளோ லைன்ஸ், அப்போ ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு டிவைடட் பை 100 பண்ணணும். நான் நெக்ஸ்ட் இஸ் உங்களோட 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல கிரேட்டிங் யூஸ் பண்ணி ப்ராக்டிக்கல்ல ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்கு. யூ வில் பி கிவன் அ கிரேட்டிங் அண்ட் ஒரு காம்போசிட் லைட்டும் கொடுத்துருவாங்க. மெர்க்குரி லைட் இஸ் காம்போசிட் லைட், இட் இஸ் ஒயிட் இன் கலர். அது இந்த கிரேட்டிங் வழியாக டைஃப்ராக்ஷன் நடந்து யூ வில் கெட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டைஃப்ராக்ஷன் தான் ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கும், செகண்ட் ஆர்டர் தேர்ட் ஆர்டர் இருந்தாலும் அது ரொம்ப ஃபெயிண்டாக டிம்மாக இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டைஃப்ராக்ஷனை யூஸ் பண்ணி வயலட்டோட வேவ் லெங்த், வயலட், இண்டிகோ, ப்ளூ, கிரீன், எல்லோ, ஆரஞ்ச், ரெட், டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸோட வேவ் லெங்த்தை நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். The wavelength of a light, wavelength of a spectral line may be very accurately determined with the help of a plane transmission grating. The spectral line can be very accurately determined, so that we need to use an instrument called as spectrometer. And the particular line and the spectrத்தை study பண்றதுக்கு you require a device called as spectrometer. அந்த ஸ்பெக்ட்ரத்தை ஸ்டடி பண்றதுக்கு ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் இன்னும் டீட்டெயிலாக படிப்போம். ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்ல வந்து வாட் ஆர் த பார்ட்ஸ், ஐபீஸ்னா என்ன, காலிமேட்டர்னா என்ன, காலிமேட்டரோட பர்பஸ் என்ன, வாட் இஸ் ப்ரிசம் டேபிள், ஹவு டு டூ த ப்ரிலிமினரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ், ஆல் திஸ் வில் பி கிவன் இன் டீட்டெயில் இன் யோர் ப்ராக்டிக்கல் லேப் செஷன். இதில் தியரட்டிக்கலாக படிக்கிறோம். இதில் ஒரு டெலஸ்கோப் இருக்குன்னு மட்டும் புரிஞ்சுக்கோ. அந்த பக்கம் ஒரு காலிமேட்டருக்கு அந்த சைடில் ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் லைட், இந்த பக்கம் ஒரு டெலஸ்கோப் இருக்கும். டெலஸ்கோப் கேன் பி ரொட்டேட்டட் அபவுட் அன் ஆக்சஸ். டெலஸ்கோப்பை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இட் இஸ் டர்ன் ஃப்ரம் ஒன் சைட் டு தி அதர் டு வியூ த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டைஃப்ராக்ஷன். அதனோட ரீடிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம டெலஸ்கோப்பில் பார்த்து, அங்கே ஒரு வர்னியர் ஸ்கேல் ஒன்று இருக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில். அந்த வர்னியர் ஸ்கேல்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதில் இந்த ரீடிங்ஸ் எடுத்துப்போம். Similarly, the first order diffraction image on the other side is captured and the reading is noted. So first order diffraction leftலயும் நடக்கும், ரைட்லயும் நடக்கும். ரெண்டு ரீடிங்ஸையும் நம்ம எடுத்துட்டு ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ், ரீடிங்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற டிஃபரன்ஸை கண்டுபிடிச்சுன்னா யூ வில் கெட் 2 theta ஃபார் எவ்ரி கலர். வயலட்டோட 2 theta, ரெட்டோட 2 theta, எல்லோவோட 2 theta எல்லாமே கிடைக்கும். அதை வச்சு அதனோட theta ஃபார் ப்ளூ, theta ஃபார் ரெட், theta ஃபார் yellow, theta ஃபார் green எதை வேணா கண்டுபிடிக்கலாம். So that particular lambda, if you want to find out the wavelength of yellow color, find theta for yellow color. Theta for yellow is different from theta for violet. Theta for violet is different from theta for green. So அதை போட்டுட்டு nm எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிட்டேன்னா உனக்கு wavelength ரொம்ப எக்ஸாக்டா கண்டுபிடிக்க முடியும்.
and this will be utilized in the next lesson when you go for X-ray diffraction. Excuse me. So this is your spectrometer. Spectrometerல collimatorனு ஒன்று இருக்கும். இதுதான் உன்னோட source of light. Source of light வந்து நேர collimatorலேருந்து வரும். collimatorலேருந்து வந்து நடுவில் prism table வச்சிருக்கிற grating வழியா தொலைச்சு வந்து நேர இந்த டெலஸ்கோப் வழியா you will be able to view it. இதனோட ரெண்டு சைடில் வெர்னியர் ஸ்கேல் இருக்கும். அந்த வெர்னியர் ஸ்கேலில் தான் நம்ம வந்து என்ன பார்ப்போம், ரீடிங்ஸை நோட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த டெலஸ்கோப் வந்து இந்த பொசிஷனுக்கு கொண்டு வந்தேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டைஃப்ராக்ஷன் பார்க்க முடியும் ஃப்ரம் த ரைட் ஹேண்ட் சைடு. இதே மாதிரி லெஃப்ட்டுக்கு கொண்டு போனேன்னா அகைன் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டைஃப்ராக்ஷன் ஆன் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு. உன்னோட லெஃப்ட் தான் லெஃப்ட், உன்னோட ரைட்டு தான் ரைட். ஸோ லெஃப்ட் ரீடிங் அண்ட் ரைட் ரீடிங் எவ்ரிதிங் இஸ் கால்குலேட்டட். லெஃப்ட் ரீடிங்கும் தெரியும், ரைட் ரீடிங்கும் தெரியும்னா இதை ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணால் யூ வில் கெட் 2 தீட்டா. இது வயலட்ல நிக்க வச்சேன்னா வயலட்டோட டீட்டா கிடைக்கும், ரெட்டில் நிக்க வச்சா ரெட்டோட டீட்டா கிடைக்கும், கிரீன்ல நிக்க வச்சா கிரீனோட டீட்டா கிடைக்கும். ஸோ இதுதான் உன்னோட இப்போ சிங்கிள் ஒரு லேம்டா மட்டும் தான் சோடியம் வேப்பர் லேம்ப்ல எல்லோடு மட்டும் கண்டுபிடிக்க போறேன்னா இந்த மாதிரி சிங்கிள் கலர் யூஸ் பண்ணலாம். காம்போசிட் லைட் யூஸ் பண்ணினேன்னா யூ வில் கெட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ். இது சோடியம் வேப்பர் லேம்ப்ங்கிறதுனால எல்லோ லைட் மட்டும் தான் கிடைக்கும். இங்க இருக்கும் உன்னோட சோர்ஸ். அந்த லைட் வந்து நேர காலிமேட்டர் வழியா பேரலா வந்து எதுல விழும், டைஃப்ராக்ஷன் கிரேட்டிங்ல விழும். கிரேட்டிங்ல நடந்து சென்ட்ரல் மேக்ஸிமாக்கு ரெண்டு பக்கத்துல யூ வில் கெட் மேக்ஸிமா. ரெண்டு மேக்ஸிமா, ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் மேக்ஸிமா யூ வில் கெட் ஆன் லெஃப்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ரைட் ரீஜியன். இந்த ரெண்டு ரீடிங்கும் டெலஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி எடுத்து ரெண்டு ரீடிங்ஸையும் மைனஸ் பண்ணனா யூ வில் கெட் 2 தீட்டா. அந்த 2 தீட்டாவை இக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிட்டா யூ வில் கெட் த வேல்யூ ஆஃப் லாம்டா. திஸ் இஸ் ஹவ் a spectrometer is used to calculate the wavelength of a light due to the phenomenon of diffraction. Diffraction ங்கிற phenomenon யூஸ் பண்ணி ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்ங்கிற டிவைஸை அப்ளை பண்ணிட்டு என்ன பண்றோம், அந்த ஸ்பெக்ட்ரத்தை ஸ்டடி பண்ணி அந்த லைட்டோட வேவ்லெங்த்தை நம்ம கால்குலேட் பண்ணி எடுக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தட் இஸ் ஃபார் அ சிங்கிள் கலர் சொன்னோம். இப்போ உனக்கு வேற வேற கலர்ஸோட வேணும்னா அந்த சிங்கிள் லைட் சோடியம் வேப்பர் லைட் யூஸ் பண்ண இடத்துல யூ கேன் ரீப்ளேஸ் த லைட் யூசிங் அ ஒயிட் லைட், காம்போசிட் லைட். ஸோ சென்ட்ரல் மேக்ஸிமம் திருப்பி ஒயிட்டா இருக்கும், ரெண்டு சைடு விப்ஜிஆர் மாதிரி எல்லா கலர்ஸும் ஸ்பிளிட்டா கிடைக்கும். வயலட்டோட மேக்ஸிமம் இண்டிகோ, ப்ளூ, கிரீன், எல்லோ, ஆரஞ்சு, ரெட். இந்த பக்கமும் வயலட், இண்டிகோ, ப்ளூ, கிரீன், எல்லோ, ஆரஞ்சு, ரெட் இந்த பேட்டர்ன்ல கிடைக்கும். இந்த சைடு விப்ஜிஆர் டு த ரைட், in the side of VGR to the left. The diffraction pattern for white light consists of a white central maximum and continuous colored diffraction pattern on both sides. The central maximum is white as all the colors constructively meet its center with no path difference. As theta increases, the path difference fulfills the condition for maxima of different orders for all colors from violet to red. It produces a spectrum of diffraction pattern from violet to red on either side of the central maximum. By measuring the angle at which these colors appear for various order diffraction, the wavelength of different colors can be calculated using the formula lambda is equal to sin theta divided by nm. பத்தியா, வயலட், இண்டிகோ, ப்ளூ, கிரீன், எல்லோ, ஆரஞ்சு, ரெட் இந்த பக்கம்னா சென்ட்ரல்ல இருக்கிற ஒயிட் இந்த பக்கமும் அதே ஆர்டர்ல விப்ஜிஆர்ங்கிற ஆர்டர் இப்படி, விப்ஜிஆர்ங்கிற ஆர்டர் இப்படி. திஸ் இஸ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டைஃப்ராக்ஷன். அடுத்தது செகண்ட் ஆர்டர் டைஃப்ராக்ஷன், பட் இட் வில் பி ஃபெயிண்டர் தேன் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் தான் நல்லா பிரைட்டா கண்ணுக்கு தெரியும், செகண்ட் ஆர்டர் கொஞ்சம் டிம்மா தான் இருக்கும். So next is resolution. The effect of diffraction has an adverse effect in the sharpness of the image formed. This is always a spread of central maximum in the image for every point of the object. For every point of the object acts as a point source. See, the effect of diffraction has an adverse effect in the sharpness of the image. What do you mean by sharpness of the image? நீ வந்து சில நேரம் இந்த பிக்சர்ஸ் கேப்சர் பண்றத ரொம்ப ஹை ரெசல்யூஷன் இருக்கிற கேமரா யூஸ் பண்ணி நீ ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் எடுத்தனா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், அந்த ஃபோட்டோவை நீ உன்னோட மொபைல்லையோ இல்லை லேப்டாப்லையோ போட்டு ஜூம் இன் பண்ணும்போது நீ எவ்வளவுதான் அதை ஜூம் இன் பண்ணாலும் மைன்யூட்டான டீடைல்ஸ் கூட கிடைக்கும். லைக் சப்போஸ் யூஆர் ஸ்டாண்டிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அ நேம் போர்டு, பின்னாடி ஏதோ நேம் போர்டு இருக்கு, ஏதோ ஒரு ஊருக்கு போயிருக்க, நீ ஃபோட்டோ எடுத்திருக்க, நீ ஃப்ரண்ட்ல நிற்கிற, உனக்கு பேக்ல ஒரு நேம் போர்டு இருக்கு, அந்த நேம் போர்டில் என்ன பிளேஸ் எழுதி இருக்குன்னு நீ பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா
ஹை ரெசல்யூஷன் கேமரால எடுத்திருந்தேன்னா நீ ஜூம் இன் பண்ணோடனே உனக்கு பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கிற போர்டுல என்ன எழுதியிருக்கு ஆல்பபெட்ஸ் வரைக்கும் உன்னால ஜூம் இன் பண்ணி பார்க்க முடியும். தட் ஷோஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட் இஸ் ஷோன் அஸ் டிஸ்டிங்க்ட். ஒரு அரைச்சீஷ்ண மாதிரி அப்படியே வேகா தெரியாம கிறிஸ்டல் கிளியரா என்ன ஆல்பபெட்னு கூட தெரியுதுன்னா ஐயோ எவ்வளவு பெர்ஃபெக்டா இருக்கு. நீ ஜூம் பண்ண பண்ண உனக்கு இன்னுமே டீடைல்ஸ் கிடைக்கும் ஃப்ரம் தட் போட்டோகிராஃப். அப்படி கிடைச்சதுன்னா அந்த இமேஜோட ரெசல்யூஷன் ரொம்ப ஹையா இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்படி கிடைக்காம இதனோட மேக்ஸிமம் ரெண்டு பக்கத்துல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸோட டைஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்ன்ல வரக்கூடிய மேக்ஸிமம் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு ஓவர்லாப் ஆச்சுன்னா உனக்கு டீடைல்ஸ் கிடைக்காது. என்னமோ பிளர்டா இருக்குன்னு தெரியுமே தவிர அது ஏயா லெட்டர் பியா சியா டியான்னு எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. You will not be able to distinguish those letters. You will not be able to distinguish two different points which are very close to each other. So நெருக்கத்துல பக்கத்துல இருக்கிற ரெண்டு பாயிண்ட் what you won't be able to see these two points as distinct. இப்போ அந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து எனக்கு எவ்வளவு தூரம் தெரியுதுன்னு தெரியல. if it is very very close to each other, ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிற ரெண்டு பாயிண்ட் நீ கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து பார்த்தா ஒரு சிங்கிள் பாயிண்டா தெரியும். ஓகே, உனக்கு ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து பார்த்தா அது சிங்கிள் பாயிண்ட்னு தெரியும். பட் when you zoom in again and again, you will find that it is not a single point, it is made of two different points. அதுதான் நம்ம ரெசல்யூஷன். The ability of an image to show two distinct points which are placed very close to each other as two different objects is called as resolution. ரெண்டு பொருளை ரெண்டா காட்டுறது தான் ரெசல்யூஷன். ரெண்டு பொருளை ஒன்னா காட்டுறது இட் இஸ் நாட் வெரி லெஸ் ரெசல்யூஷன் அர்த்தம். இங்கேருந்து பார்க்கும்போது நம்ம அப்படித்தானே அங்கேருந்து பார்த்தோன்னே எனக்கு அது 8ஆ 6ஆன்னு சில நேரம் நமக்கு தெரியாது. சி விஷன் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா 8ம் 6ம் இட் இஸ் ரிட்டன் லைக் திஸ். வென் யூ ஆர் அட் அ வெரி லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் இப்படி பர்ஃபெக்டா எழுதியிருந்தா ஓகே. பட் இந்த மாதிரி எல்லாம் எழுதும்போது யூ வில் ஹாவ் அ டவுட். நேம் பிளேட் எல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து அது 6ஆ 8ஆன்னு உனக்கு தெரியாது. நல்லா ஜூம் இன் பண்ணும்போது தான் ஓகே அது 6 தான் இல்லை 8 தான் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வரும். ஸோ அதை தான் நம்ம ரெசல்யூஷன் சொல்றோம். ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து நீ பார்க்கும்போது யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு மேக் அவுட் வெதர் இட் இஸ் 8 ஆர் 6. சம்டைம்ஸ் ஒரு மூவிங் வெஹிக்கிள்ல கூட நேம் பிளேட்டை பார்க்கும்போது நம்மளால பண்ண முடியாது. ஸோ அதுதான் ரெண்டு பர்ஃபெக்டா இருக்கிற ஒரு இமேஜை ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் இந்த பாயிண்ட் மீட் ஆயிருக்கா மீட் ஆகலையான்னு உனக்கு தெரியல. மீட் ஆயிருந்தா 8, மீட் ஆகலைன்னா 6. ஸோ இந்த மாதிரி டீடைல்ஸை கொடுக்கறதுக்கு பேரு தான் ரெசல்யூஷன். The ability to show every point on the object as a point source. The condition for central maxima is produced by the rectangular slit is given by a sin theta is equal to lambda. அதை பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம ஏற்கனவே. அது வந்து ரெக்டாங்குலர் ஸ்லிட்டுக்கு அதாவது எக்ஸ்டெண்டட் சோர்ஸ்க்கு தான் நம்ம இந்த இக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சோம் a sin theta is equal to lambdaன்னு. ஒருவேளை உன்னோட அப்பர்ச்சர் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பின் பாயிண்ட் மாதிரி சர்க்குலர் ஸ்லிட்டா இருந்திருந்தா உனக்கு என்ன கிடைக்காது? டைஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்ன் வந்து சென்ட்ரல் மேக்ஸிமம் ரெண்டு சைடுல டார்க் அப்படி கிடைக்காம உன்னோட டைஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்ன் என்னவா கிடைக்கும்? சர்க்குலர் கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸா கிடைக்கும். உன்னோட ஸ்லிட்டை பொறுத்து. ஸ்லிட் if it is spherical slit, then you will get concentric circles, and these concentric circles are called as airy disk. Most of the optical instruments form images of the objects only through the circular slits. The condition for central maximum is different from that. அதுல இருக்கிற மாதிரி இது ஒரு ஹையர் எப்படி டிரைவ் பண்றோங்கிறது முக்கியம் இல்ல. a sin theta is equal to வெறும் லாம்டா இல்ல, it is 1.22 lambda. 1.22 appears in the expression for central maximum or the first minimum. அது எப்படி வந்ததுங்கிறது it is higher mathematics, they have not given. So for very small angles sin theta is almost equal to theta. So theta is equal to a theta is equal to 1.22 lambda ன்னு எழுதலாம். So theta is equal to 1.22 lambda by a. But from geometry, theta arc is equal to r by theta. Arc is equal to r by theta. அதனால இது r0 இந்த distance f அப்படின்னா if this is theta, this is f and this is r, then from the geometry theta is equal to r0 by f. Substituting for theta in equation 7.53 and rearranging you get r0 is equal to 1.22 lambda f by a. For example, ரெண்டு பாயிண்ட் சோர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இதை தான் நான் சொன்னேன். இதை ரெண்டு அழகா டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ்னு காட்டினா இதுக்கு ஹை ரெசல்யூஷன் இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்படி காட்டாம ரெண்டு மேக்ஸிமம் ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு ஓவர்லாப் ஆச்சுன்னா அது ஒரு சிங்கிள் சர்க்கிளா சிங்கிள் பாயிண்டா இல்ல ரெண்டு பாயிண்ட் சோர்ஸான்னு நமக்கே டவுட் வரும். அந்த மாதிரி வர கேசஸ் தான் இங்க காட்டியிருக்காங்க அவங்க.
For example, 2 point sources of light which are very close to each other form images on a screen. இங்க பாரு அது டோட்டலா ஒரு சிங்கிள் சோர்ஸ் மாதிரி தான் தெரியுது because it is very close to each other. It is highly unresolved. இது just resolved. ஒரு டவுட்டாவது வருது இது ரெண்டு சோர்ஸ் இருக்குன்னு. இது நல்ல கிளியரா தெரியுது. It is two different entity, two different sourcesனு தெளிவா தெரியுது. இது டோட்டலி unresolved. ரெசல்யூஷன் சுத்தமா இல்லாத ஒரு கேஸ். ரெண்டு டாட்டை சிங்கிள் டாட்டா காட்டுது. இது அட்லீஸ்ட் நமக்கு ஒரு டவுட்டாவது வருது. It is just resolved. You have a feeling that it could be two different sources. And here it is so different and it is resolved. Let 2 point sources of light be very close to each other to form an image on the screen. The diffraction pattern of a point source may overlap with another and form a blurred image or unresolved image. Blurred image தான் unresolved னு சொல்றோம். To obtain a quality image, a well-resolved one you will get. It must be kept in such a way that the diffraction patterns do not overlap. According to Rayleigh's criteria, இந்த ரெசல்யூஷன் கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொல்றாங்க? இந்த இது இருக்கு இல்லையா, இந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கு வெளியில இருந்தாதான் R0 is equal to 1.22 lambda f by a க்கு வெளியில இருந்தாதான் உனக்கு அது கிடைக்கும். According to Rayleigh criteria, the 2 points of an image are said to be just resolved when the central maxima of one diffraction pattern coincides with the first minimum of the other and vice versa. In other words, the distance between the two central maxima must be at least R0. Spatial resolution. Minimum அந்த ரெண்டு சோர்ஸ்க்கு நடுவுல இந்த டிஸ்டன்ஸ் நீ யூஸ் பண்ணியிருக்கிற லாம்டா, நீ யூஸ் பண்ணியிருக்கிற டிஸ்டன்ஸ், அந்த ஃபோக்கல் லெங்த் இருக்கு இல்லையா, ஃபோக்கல் லெங்த் ஆஃப் த லென்ஸ் as well as lambda as well as size of the aperture. இந்த மூணையும் யூஸ் பண்ணி you will calculate the spatial resolution R0. அட்லீஸ்ட் அந்த ரெண்டு சோர்ஸும் R0ங்கிற டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்ததுன்னா let it be having an angular resolution theta. It shows that for better resolution, the wavelength of light must be very small as possible and the size of the aperture should be very large as possible. A முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹையா வச்சுக்கிட்டு லாம்டா முடிஞ்ச வரைக்கும் லோவா வச்சுக்கிட்டோம்னா R0 என்ன ஆகும்? கம்மியா கிடைக்கும். So you will get better resolution. Wavelength முடிஞ்ச வரைக்கும் சின்ன wavelength யூஸ் பண்ணுங்க, smaller wavelength, and aperture வந்து கொஞ்சம் லார்ஜா வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நல்ல ரெசல்யூஷன் கிடைக்கும். aperture of the lens. The ability of an optical instrument to distinguish two closely placed adjacent objects or 2 points on the same object is said to be resolving power of the instrument. In general, resolution is pertaining to the quality of the image and the term resolving power is associated with the ability of the optical instrument. அந்த optical instrumentல இருந்து நீ பார்க்கும்போது உனக்கு உன்னோட கண்ணுக்கு தெரியறது இல்லையா, அதுதான் என்னது? Resolving power of the instrument. Resolving power of the instrument can be changed by changing the focal length. So அதனோட resolving binocularல பார்க்குற மாதிரி, பைனாகுலர்ல பார்க்கும்போதோ டெலஸ்கோப்ல பார்க்கும்போதோ you can change the resolving power. எந்த அளவுக்கு கிளியரா ஒரு போர்டை உன்னால ரீட் பண்ண முடியுது அதெல்லாம். ஆனா ரெசல்யூஷன்ங்கிறது உனக்கு கிடைச்ச இமேஜ்ல இருக்கிற கிளாரிட்டி தான் ரெசல்யூஷன். ரிசால்விங் பவர் இஸ் சம்திங் ரிலேட்டட் டு தி ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் விச் கேன் பி வேரிட். ஆனா ரெசல்யூஷன்ங்கிறது உன்னோட அவுட்புட் இருக்கு இல்லையா, அந்த இமேஜ் கிடைக்கிறது, இமேஜ்ல எவ்வளவு டீடைல்ஸ் கிடைக்கிறதுங்கிறது. ரெசல்யூஷன் அந்த ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டால எவ்வளவு ரெசல்யூஷன் கொடுக்க முடியுங்கிறது அதனோட ரிசால்விங் பவர். Resolution and resolving power are reciprocal to each other. So higher the resolving power, lesser will be the reciprocal. na enna artham? எவ்வளோக்கு எவ்வளோ resolving power கம்மியா வச்சுக்கிறியோ resolution will be very high. Resolving power is the ability of the optical instrument and resolution refers to the image. So till this we have finished what is diffraction. So starting from the lesson 7th lesson wave optics start பண்ணதுல இருந்து reflectionங்கிற ஒரு கான்செப்டை பார்த்தோம், refraction பார்த்தோம், then we saw interference, Young's double slit experiment, then finally we reached diffraction. What is diffractionங்கிறத டீடைலா பார்த்தோம். Diffraction using a single slit-ம் பார்த்தோம், using a grating பார்த்தோம். அந்த gratingல diffraction பண்றதுனால என்னென்ன uses, how can you calculate the lambda of a particular source of light, இதையும் நம்ம வந்து பார்த்தோம். and monochromatic light யூஸ் பண்ணனா கிடைக்கக்கூடிய diffraction patternum, composite light white யூஸ் பண்ணனா கிடைக்கக்கூடிய பேட்டர்ன் எல்லாத்தையுமே பார்த்தோம். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து நம்ம diffractionல ஸ்டாப் பண்ணோம். we discussed that there were two types of diffraction, Fresnel diffraction, Fraunhofer diffraction, அப்புறமா diffraction the bending of light into the shadowed region, அதுவும் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம்
ஃபைனலாக நம்ம நிறுத்தினது வந்து ரிசால்விங் பவர் ஆஃப் அன் ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அண்ட் ரெசல்யூஷன் ஆஃப் தி இமேஜ். அந்த இமேஜ் வந்து நமக்கு எவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் தருங்கிறது அதனோட ரெசல்யூஷன் அண்ட் போத் ஆர் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஈச் அதர். அங்கே தான் ஸ்டாப் பண்ணிடணும் லாஸ்ட்டாக. ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் போலரைசேஷன். போலரைசேஷன் வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன், ரிஃப்ராக்ஷன், இன்டர்ஃபரன்ஸ், டைஃப்ராக்ஷன் மாதிரியே ஒரு ஃபினாமினன் ஆஃப் வேவ், லைட் வேவோட ஒரு ஃபினாமினன் தான் போலரைசேஷன். ஆனால் போலரைசேஷன்ல ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு. வேவ் வந்து இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்து எல்லாமே சவுண்டும் சேர்ந்து பண்ணும். Sound can undergo reflection, sound can undergo refraction, sound can undergo interference, sound waves can even undergo diffraction. இது எல்லாமே sound wave பண்ணும். sound waveல நடக்காத ஒரே ஒரு விஷயம் polarization. இது light மட்டும்தான் exhibit பண்ணுது. This phenomenon is shown only by light waves because light wave is a transverse wave and sound waves are longitudinal wave. ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லா ஃபினாமினன்லையும் இந்த ஒரு ஃபினாமினன் தான் இட்ஸ் அ ஷுவர் டெஸ்ட் டு சே தட் திஸ் பர்டிகுலர் வேவ் இஸ் அ டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ். ஒரு டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவால மட்டும்தான் போலரைசேஷன் அண்டர்கோ பண்ண முடியும். Both longitudinal and transverse wave exhibit the phenomenon of interference, diffraction. Even they demonstrate the other two phenomena like reflection, refraction. Since light is an electromagnetic wave, it is transverse in nature. The transverse nature of light is proved in the phenomenon of called polarization. This is a sure test to show that this particular wave, that is light wave, is a transverse wave. The phenomenon of restricting the vibrations of light, it could be either electric or magnetic field vector, to any one direction perpendicular to the direction of propagation of wave is called polarization of light. லைட் டிராவல் பண்ற எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவோட ப்ரொபகேஷனோட டைரக்ஷனுக்கு பர்பெண்டிகுலர், பேரலல் எல்லா டைரக்ஷன்லயும் வைப்ரேஷன் நடக்கும். ஆனா அப்படி இருக்கிற வைப்ரேஷன்ஸை ஒரே ஒரு டைரக்ஷன்ல மட்டுமே வைப்ரேட் பண்ண வைக்கிறது. சி 3 டைமென்ஷனல் பிளேன்ல இருக்கிற வைப்ரேஷனை ஒரே டைமென்ஷன்ல ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ற ஃபினாமினன் தான் போலரைசேஷன். இன்னும் ஷார்ட்டா சொல்லணும்னா 3 டைமென்ஷன்ல இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஒன் டைமென்ஷனல் ஃபினாமினா மாத்துறது தான் போலரைசேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், see potato is a 3-dimensional object. It has got length, breadth, thickness, everything. But when you grate it on the chips and the slicerல grate பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? The same potato changes its shape. It becomes a thin slice மாதிரி. ஒரு particular axis in which you have the grater, அதுல மட்டுமே வந்து. So 3-dimensional object ஒரு சிங்கிள் டைமென்ஷன்ல இல்லைன்னா ஒரு பிளேனாரா மாத்துற ப்ராசஸ் தான் என்னது? தட் கிரேட்டிங், தட் சிப்ஸ் தட் யூ மேக். ஸோ 3-dimensional இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு டிவைஸ்க்குள்ள போயிட்டு வெளியில வரும்போது இட் பிகம்ஸ் லைக் ஸ்லைஸ்ட். அதே மாதிரி எல்லா டைரக்ஷன்லயும் வைப்ரேஷன் இருக்கிற எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய் ஆக்சிஸ், ஜெட் ஆக்சிஸ் எல்லா பிளேன்லயும் இருக்கிற வைப்ரேஷனை பர்டிகுலர் கிறிஸ்டல்ஸ்குள்ள போயிட்டு அந்த கிறிஸ்டல்ல இருந்து வெளியில வரும்போது வரக்கூடிய அந்த வேவ்ஸ்க்கு ஒரே ஒரு டைமென்ஷன்ல மட்டும்தான் வைப்ரேஷன் இருக்கும். அது வரைக்கும் எல்லா டைமென்ஷன்லயும் இருந்த வைப்ரேஷன் ஒரே ஒரு டைமென்ஷன்ல மட்டுமே, ஒரே ஒரு பிளேன்ல மட்டுமே ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆயிடும். இந்த ஃபினாமினனை தான் போலரைசேஷன் சொல்றோம். அப்ப அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்திருக்கணும்? எல்லா டைரக்ஷன்லயும் வைப்ரேஷன் இருந்திருக்கணும். அப்பதானே உன்னால ஒரே ஒரு பிளேன்ல ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண முடியும். நான் லாஞ்சிடியூடனல் வேவ்ஸ்க்கு அது கிடையாது. டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்ல தான் பெர்பெண்டிகுலர் டு த ப்ராபகேஷன் என்ன நடக்கும்? வைப்ரேஷன்ஸ் நடக்கும். Once again, in simple words, the phenomenon of restricting the vibrations of light. Light or vibration, actually it is a vibration of two fields, electric field and magnetic field. In the ரெண்டு field, either electric or magnetic field, ஏதாவது ஒரு particular planeல மட்டுமே, ஒரு particular directionல மட்டுமே vibrate பண்ண வைக்கிற அந்த phenomenonக்கு பேரு தான் polarization. இந்த லெசன்ல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை கன்சிடர் பண்ண போறதுல நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட வைப்ரேஷன்ஸ் மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ண போறோம். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வைப்ரேஷன்ஸ் 3 டைரக்ஷன்லயும் XYZல இருந்ததை ஒரே ஒரு டைரக்ஷன், அந்த டைரக்ஷன் எந்த டைரக்ஷன்? ப்ரொபகேஷனுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கிற ஒரே ஒரு டைரக்ஷன்ல மட்டுமே அலோவ் பண்ற அந்த ஃபினாமினனுக்கு பேரு தான் போலரைசேஷன். Once again, the phenomenon of restricting the vibrations of light to any one direction perpendicular to the direction of propagation of wave is called as polarization. அது வரைக்கும் எல்லா டைமென்ஷன்லயும் ஸ்பியர் மாதிரி இருந்ததை அப்படியே ஒரு லைன்ல ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றது தான் போலரைசேஷன். So what is plane polarized light? Plane polarized light என்னதுன்னு தெரியணும்னா
அதுக்கு முன்னாடி unpolarized light என்னதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். An unpolarized light is a transverse wave which has vibrations in all direction in a plane perpendicular to the direction of propagation of the wave. Suppose x-axis is the direction of propagation of the wave. Wave வந்து x-axisல travel ஆகுதுன்னா which is a plane perpendicular to the x-axis, that is YZ plane. YZ plane is a plane which is perpendicular to the x-axis. அந்த YZ planeல எல்லா டைரக்ஷன்லயும் வைப்ரேஷன் இருக்கும். எல்லா டைரக்ஷன்லயும் வைப்ரேஷன் இருக்கும் இந்த YZ plane. All these vibrations could be resolved into two components, normal components and parallel components. One is normal and the other one is parallel. If the vibrations of the wave are present only in one direction in a plane perpendicular to the direction of propagation, then the light is said to be polarized or plane polarized. So unpolarized light க்கு எல்லா டைரக்ஷன்லயும் வைப்ரேஷன் இருக்கும். எதுல? பிளேன்ல. எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பெர்பெண்டிகுலர் ஆன பிளேன்ல எல்லா டைரக்ஷன்லயும் அப் டவுன் ஸ்லாண்டிங்கா எல்லா டைரக்ஷன்லயும் வைப்ரேஷன் இருந்தா இட் இஸ் கால்ட் அன்போலரைஸ்ட் லைட். இந்த மாதிரி இருக்கிற வைப்ரேஷன்ஸை யூ கேன் ரிசால்வ் இன்டு டூ கம்போனன்ட்ஸ், டூ நார்மல் கம்போனன்ட்ஸ். விச் ஆர் த டூ நார்மல் கம்போனன்ட்ஸ்? எக்ஸுக்கு எக்ஸ் டைரக்ஷனுக்கு நார்மலா ரெண்டு கம்போனன்ட் இது. ஒன் இஸ் த ஒய் கம்போனன்ட், தி அதர் ஒன் இஸ் த ஜெட் கம்போனன்ட். ஸோ எல்லாத்தையும் நீ y டைரக்ஷன் z டைரக்ஷன் y டைரக்ஷன் z டைரக்ஷன் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி இருக்கிற வைப்ரேஷன்ஸை ஐதர் இந்த y டைரக்ஷன் ஆர் இந்த z டைரக்ஷன்ல மட்டுமே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ற அந்த ஃபினாமினனுக்கு பேரு தான் போலரைசேஷன். If the vibrations of the wave are present only in one direction in a plane perpendicular to the direction of propagation, then the light is said to be polarized or plane polarized. Let's show it in a diagram. So this is the direction of propagation. The red color ray or the direction is the direction of propagation. அதுக்கு பர்பெண்டிகுலரா இருக்கிற பிளேன், அந்த பிளேன்ல எல்லா டைரக்ஷன்லயும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வைப்ரேட் ஆகுது அந்த பிளேன்ல. அதை என்ன பண்றோம்? ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ரெண்டுலேயுமே இதுல இருக்கிற நடுவில் இருக்கிற ரேண்டமா இருக்கிற எல்லாத்தையும் வாட் கேன் யூ டூ? யூ கேன் ரிசால்வ் இட் இன் டு ஒய் கம்போனன்ட் அண்ட் ஜெட் கம்போனன்ட். சப்போஸ் ஐ எம் டேக்கிங் திஸ் as the எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் திஸ் as the ஒய் ஆக்சிஸ் அண்ட் திஸ் as the ஜெட் ஆக்சிஸ், தென் நான் இந்த ஆரோ ஸ்லாண்டிங்கா இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நான் ஒய் அண்ட் ஜெட் கம்போனன்ட்ல என்னால என்ன பண்ண முடியும்? அது கம்போனண்டா கொண்டு வந்து எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி ரெண்டே ரெண்டு டைரக்ஷன்ல ஃபைனலா கொண்டு வர முடியும். அப்படி இருக்கு. இதுல வந்து ரெண்டு டைரக்ஷன்ல இருக்கு. y டைரக்ஷன்லயும் வைப்ரேஷன் இருக்கு, z டைரக்ஷன்லயும் வைப்ரேஷன் இருக்கு. ஆஃப்டர் போலரைசேஷன் இதையே நான் போலரைஸ் பண்ணிட்டேன்னா இந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு either y or z ஏதாவது ஒரு டைரக்ஷன்ல மட்டுமே அதனோட போலரைசேஷன் அதனோட வைப்ரேஷன் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆயிடும். then this is called polarized light. அதுக்காக z தான் இருக்கணும்னு இல்ல, y கூட இருக்கலாம். this is also polarized and the vibration is existing only in the y direction. This is also polarized. The vibration is existing only in the z axis. Okay, so unpolarized and polarized light. அது unpolarized light எல்லா டைரக்ஷன்லயும் இருக்கு. இதுவும் unpolarized light because you have vibrations both in the y direction and z direction. Both are perpendicular to x. இந்த ரெண்டு perpendicular axisல ஏதாவது ஒண்ணுல மட்டும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணினோம்னா it becomes polarized. ஸோ பார்க்கறதுக்கு 3 டைமென்ஷனலா இருந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஒரே ஒரு டைமென்ஷன்ல ஸ்லைஸ் பண்ண மாதிரி இந்த ஆக்சஸ் மட்டும்தான் நம்ம கடத்தி விட போறோம். only this is allowed. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அந்த உண்டியல்ல காசு போடும்போது அந்த காயின் should be kept parallel to the slit. அப்பதான் அந்த காயின் போகும். காயினை இப்படி வச்சு இப்படி இருக்கிற ஸ்லிட்ல இப்படி நீ காயினை போட ட்ரை பண்ணனா போகாது. the coin should be placed parallel to the slit, then only it will go into the savings box or your piggy bank. குழந்தைங்களை இந்த பிக்கி பேங்க்ல வந்து ஒரு காயின் போடுன்னு சொன்னா சம்டைம்ஸ் தே டோன்ட் புட் இட் ப்ராப்பர்லி. அவங்க இப்படி எல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் அலைன் பண்ணாதான் உனக்கு அதுக்குள்ள போகும். அந்த மாதிரி போலரைசர் வந்து ஒரே ஒரு ஆக்சிஸ்ல மட்டும்தான் அதை அலைன் பண்ணும். இந்த டைரக்ஷன் மட்டும்தான் அலவுடு, இல்லைன்னா இந்த டைரக்ஷன் மட்டும்தான் அலவுடு, மற்றது எல்லாமே கட் ஆஃப் ஆயிடும். ஸோ முதல்ல எல்லா டைரக்ஷன்ல இருக்கிறதையும் கம்போனண்டா ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிறோம். இந்த கம்போனன்ட்லயும் ஏதாவது ஒரு கம்போனன்ட் தான் அலவுடு அப்படின்னா இட் பிகம்ஸ் போலரைஸ்ட் லைட். The plane which contains the vibrations of the electric field vector is known as plane of vibration. இப்போ எந்த பிளேன்ல வைப்ரேஷன் இருக்கு? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏபிசிடி. ஏபிசிடியில தான் இருந்தது. திஸ் இஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொபகேஷன். அப்போ ப்ரொபகேஷனுக்கு பேரலா பர்பெண்டிகுலரா ஒரு பிளேன் இருந்திருக்கும். அந்த பிளேன்ல தான் வைப்ரேஷன் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த பிளேன் ஆஃப் வைப்ரேஷன்.
The plane perpendicular to the plane of vibration is called as plane of polarization. எதுல vibration இல்லையோ. So இதுல you can see the arrows are existing in this plane. So in the blue color plane is called as plane of vibration because the vibration is existing in that particular plane. இனி அதுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா ஒரு பிளேன் இருக்கு பிங்க் கலர்ல. அதுல எந்த வைப்ரேஷனும் இல்ல. அந்த பிளேன்ல இல்ல. அந்த பிளேனுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா தான் வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்கு. So this is called as plane of polarization and this is called plane of vibration. So எந்த பிளேன்ல வைப்ரேஷன்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதோ அது plane of vibration. எந்த பிளேன்ல vibrations இல்லையோ that is perpendicular to the plane of vibration that is called as plane of polarization. EFGH. Both the plane of vibration and the plane of polarization contain the direction of propagation of light. Okay, so in the plane layum direction of propagation irukku. This plane also contains the direction of propagation because that is in the third direction. இந்த ரெண்டுக்கும் perpendicular, mutually perpendicular ஆன third directionல தான் அது இருக்கு. இனி எப்படியெல்லாம் நம்மளால polarization பண்ண முடியும்? So polarization என்ன? எல்லா டைரக்ஷன்லயும் இருந்த வைப்ரேஷனை ஒரே ஒரு டைரக்ஷனுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ற அந்த phenomenon தான் polarization. போலரைசேஷனோட வைப்ரேஷன் எதுல இருக்கோ அது பிளேன் ஆஃப் வைப்ரேஷன். எந்த பிளேன்ல வைப்ரேஷனே சுத்தமா இல்லையோ தட் இஸ் பிளேன் ஆஃப் போலரைசேஷன். அண்ட் ரெண்டு விதமான போலரைசேஷன் கன்சிடர் பண்ணலாம். போலரைசேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் போலரைசேஷன் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். ஹியர் வி ஆர் கோயிங் டு கன்சிடர் ஒன்லி போலரைசேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். இனி போலரைசேஷன் எப்படியெல்லாம் பண்ணலாம்? வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் மேக்கிங் அ லைட் போலரைஸ்ட்? The polarized light can be obtained from unpolarized ordinary light by several techniques. Number one is polarization by selective absorption. எது வேணுமோ அதை மட்டும் ரீட்டைன் பண்ணிட்டு தேவையில்லாததெல்லாம் அப்சார்ப் பண்ணிடுறது. அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு போலரைஸா மாத்துறது. ஸோ எந்த டைரக்ஷன்ல நீ விரும்புறியோ அந்த டைரக்ஷனை மட்டுமே ரீட்டைன் பண்ணிட்டு மீதி தேவையில்லாத எல்லாத்தையும் ஏதாவது ஒரு கிறிஸ்டல் வச்சு இல்லைன்னா ஒரு மெட்டீரியலை வச்சு அப்சார்ப் பண்ண வைப்போம். தட் இஸ் கால்ட் போலரைசேஷன் பை செலக்டிவ் அப்சார்ப்ஷன். செகண்ட் ஒன் இஸ் அன்போலரைஸ் லைட்டை ஒரு பார்ஷியலி சில்வர் கிளாஸ் மாதிரி போட்டு ரிஃப்ளெக்ஷன் பண்ண வைக்கிறது. ரிஃப்ளெக்டட் லைட் அண்ட் ரிஃப்ராக்டட் லைட் 50% இஸ் ரிஃப்ளெக்டட் ரிஃப்ராக்டட்னு நம்ம படித்தோம். பார்ஷியலி சில்வர்டாக இருந்தால் அந்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்டட் லைட்டை ஒரு பிளேன்ல மட்டுமே போலரைஸ் பண்ண முடியும். இதுக்கு வந்து யூ வில் யூஸ் சர்டன் கிறிஸ்டல்ஸ். அதே மாதிரி டபுள் ரிஃப்ராக்ஷன் இருக்கும். Another method is called as double refraction. So you know what is refraction? Bending of light when it travels from one medium to another is called refraction. There is another phenomenon called as double refraction. Here you will have two refracted rays. அதை பத்தி டீட்டெயிலாக படிப்போம். அது ஒரு மெத்தட். Another one is polarization by scattering. Scatteringனா ஸ்கேட்டர் பண்ண வைக்கிறது. So polarization by selective absorption, polarization by reflection, polarization by double refraction, and polarization by scattering. These are the different techniques of polarization. The polarized light can be obtained from unpolarized light by several techniques. Here we are discussing the four different methods. One is polarization by selective absorption, polarization by reflection, polarization by double refraction, and polarization by scattering. இந்த நாலு மெத்தடையும் one by one we will study in detail. ஸோ செலக்டிவ் அப்சார்ப்ஷன். செலக்டிவ் அப்சார்ப்ஷனா எது உனக்கு தேவையில்லையோ அதை அப்சார்ப் பண்ண வைக்கிறது. Selective absorption is the property of a material which transmits waves whose electric vibrations are in a plane parallel to a certain direction. நீ விரும்புற பர்டிகுலர் டைரக்ஷனுக்கு parallel இருக்கிற வைப்ரேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் அலோவ் பண்றது. அலோவ் மீதி எல்லாத்தையும் அப்சார்ப் பண்றது. ஸோ தேவையில்லாத பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கிற எல்லா டைரக்ஷனையும் you will make it absorb, and this type of this method is called as selective absorption. You are not absorbing the full light. Only selective absorption is taking place. The Polaroid or the polarizers are thin commercial sheets. So in the polarizer, இல்லனா Polaroid na என்னது? அந்த selective absorption பண்ற மெட்டீரியல் என்ன? What is this polarizer? Let us see. அந்த polarizer or Polaroidங்கிறது actually it is thin sheet made which make use of the property of selective absorption to produce. Selective absorption is also called as dichroism. இந்த மெட்டீரியல்ல டிரான்ஸ்பரண்டான தின் ஷீட்ஸா இருக்கும் இந்த போலராய்ட்ஸ் ஆர் போலரைசர்ஸ். முதல்ல இந்த போலராய்டை டெவலப் பண்ணி எடுத்தது ஒரு அமெரிக்கன் சயின்டிஸ்ட் எட்வின் லேண்ட். ஹீ டெவலப்ட் போலரைசர்ஸ். ஸோ இந்த போலரைசர்ஸ் வழியாக அந்த லைட் வந்து வெளியில வரும்போது போலரைசர்லேருந்து வெளியில வரும்போது இட் வில் அண்டர்கோ போலரைசேஷன். அதனோட இன்டென்சிட்டி அதனோட பிரைட்னஸ் நல்லாவே குறைஞ்சிருக்கும். பிகாஸ் எல்லா டைரக்ஷன்லையும் இருந்த வைப்ரேஷன் நவ் இட் இஸ் அவைலபிள் ஒன்லி இன் ஒன் பர்டிகுலர் டைரக்ஷன். இதுக்கு நேச்சுரலா அவர் யூஸ் பண்ண ஒரு மெட்டீரியல் தான் டார்மலின். டார்மலின் நேச்சுரலி போலரைசிங் மெட்டீரியல் தான்.
மற்றது ஆர்டிஃபிஷியலாக கூட யூ கேன் மேக் டுடே தே ஆர் synthesized even artificially. For example, needle shapeல இருக்கிற quinine iodosulfate அப்படிங்கிற மெட்டீரியல், it is in the shape of needles. Quinine iodosulfate is artificially prepared polarizing material. நேச்சுரலாக இருக்கிறது டார்மலின். ஸோ இந்த போலரைசேஷன் பை செலக்டிவ் அப்சார்ப்ஷன்ல என்ன நடக்கும், எந்த டைரக்ஷன்ல வைப்ரேஷன் இருக்கணும்னு நீ விரும்புறியோ அதை மட்டுமே டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிட்டு மீதி இருக்கிற டைரக்ஷன் எல்லாத்தையும் அந்த மெட்டீரியல் அப்சார்ப் பண்ணிடும். இப்படி அப்சார்ப் பண்ற மெட்டீரியலுக்கு என்ன பேரு, போலரைசர் ஆர் போலராய்டு அப்படின்னு பேரு. அப்போ போலராய்டு ஆர் போலரைசர் எப்படி இருக்கும், ஷீட் ஷேப்ல இருக்கும். அதை நம்ம டெவலப் பண்ணி எடுக்கலாம். நேச்சுரலி இந்த மாதிரி செய்யற மெட்டீரியல்ஸை you can select like tourmaline, or you can even artificially make out of materials like quinine iodosulfate. This property, this phenomenon of polarization is also called as dichroism. Selective absorption dichroism nu innoru peru. So a number of these crystals with their axes parallel to one another are packed between two transparent sheets. The polaroid nu solrom illaya, adha thin crystals ah pannite ainoda axes ella onnukonnu parallel ah irukra madri eppadi matchstickla எல்லாம் பேரலா வச்சு ஒரு பாக்ஸ்குள்ள நம்ம அரேஞ்ச் பண்றோமோ அதே மாதிரி இந்த கிறிஸ்டல்ஸோட ஆக்சஸ் எல்லாமே ஒண்ணுக்குள்ள பேரலா இருந்து you will pack it between two transparent plastic sheets. They will serve as a good polaroid. So number of crystals, நிறைய crystals எடுத்து என்ன பண்ணுவேன், அதனோட ஆக்சஸ் எல்லாமே parallel to one another வச்சிடுவோம். It will be packed in between two transparent plastic sheets. It serves as a good polaroid. Recently, new types of Polaroids are prepared in which thin film of polyvinyl alcohol is used. These are colorless crystals which transmit more light and give better polarization. So, Polaroid எப்படி prepare பண்ணணும், how to prepare Polaroids or polarizers is given. இந்த மாதிரி இருக்கிற crystals எல்லாத்தையும் எடுத்து ஆக்சஸ்க்கு parallel வச்சு you have to pack them in between two transparent plastic sheets. ரெண்டு plastic sheetsக்கு நடுவுல these crystals are kept and finally you will get a good Polaroid. So in which you will also use polyvinyl alcohol and the iodo, so no yeah, quinine iodosulfate க்கு பதிலா you can even use polyvinyl alcohol. இந்த மாதிரி இருக்கிற கிறிஸ்டல்ஸையும் நடுவுல பேக் பண்ணிட்டு ரெண்டு டிரான்ஸ்பரண்ட் மெட்டீரியலுக்கு நடுவுல பேக் பண்ணிட்டோம்னா these colorless crystals will produce polarization by selective absorption. So இன்னொரு வாட்டி polarized lightனா என்ன, unpolarized lightனா என்னன்னு டிஃபரன்ஸ் பார்த்துடலாம். because this they may ask for a 2 mark question in the short answer section. Polarized light, it consists of waves having their electric field and magnetic fields in a single plane normal to the direction of ray. So ஒரு பிளேன்ல இருக்கும். இப்போ சொன்ன மாதிரி சப்போஸ் ப்ரொபகேஷன் நடக்கிறது y ஆக்சிஸ்லனா xz பிளேன்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் ரெண்டும் வைப்ரேட் ஆகும். It is asymmetric about the ray direction. Ray direction க்கு symmetric இல்லாம asymmetric எல்லா டைரக்ஷன்லயும் வைப்ரேஷன் இருக்கும். It is obtained by converting unpolarized light using Polaroids. Next, unpolarized lightல they have electric and magnetic field in all directions. இதுல வந்து ஒரே ஒரு பிளேன்ல மட்டும் தான் இருக்கும், இது எல்லா டைரக்ஷன்லயும் இருக்கும், சிமெட்ரிக்கா இருக்கும், and it is produced by conventional light source. சாதாரண லைட் சோர்ஸ்ல இருந்து டைரக்டா வருது எல்லாமே அன்போலரைஸ்ட் லைட்டா தான் இருக்கும், எல்லா டைரக்ஷன்லயும் வைப்ரேஷன் இருக்கும், and it will be symmetric about the ray direction. எல்லா சைட்லயும் சிமெட்ரிக்கா இருக்கும். இது ஏன் அசிமெட்ரிக்கா இருக்கு, ஏன்னா ஒரு டைரக்ஷனை நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம் இல்லையா, இன்னொரு டைரக்ஷன் மட்டும் தான் பாக்கி இருக்கு. So that is why it is asymmetric about the ray direction. So இப்போ திருப்பி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது polarization by selective absorption. அதுல ஒரு மெட்டீரியல் என்னது, one material is one crystal is called as the polarizer. அது polarized ஆயிடுதா இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்கு இதே மாதிரி இன்னொரு கிறிஸ்டலை யூஸ் பண்ணுவோம். that crystal is called as analyzer. You're going to analyze. Let us consider an unpolarized beam of light. The vibrations can be in all possible directions perpendicular to the direction of propagation. When this light passes through a polaroid, say the first polaroid, the vibrations are restricted to only one plane. அதுல இந்த வெளியில வரக்கூடிய பீம் கண்டிப்பா என்னவா இருக்கும், போலரைஸ்டா இருக்கும். அன்போலரைஸ்ட் லைட்னா என்ன, எல்லா டைரக்ஷன்லயும் வைப்ரேஷன் இருக்கும். அது ஃபர்ஸ்ட் கிறிஸ்டலுக்குள்ள போகுது. அந்த ஃபர்ஸ்ட் கிறிஸ்டல் என்னது, P1 எழுதி இருக்கும். அந்த P1ல இருந்து வெளியில வந்தோடனே இட் பிகம்ஸ் போலரைஸ்ட் லைட். இது போலரைஸ்டா இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணணும் இல்லையா, அதுக்கு இதே மாதிரி இன்னொரு கிறிஸ்டலை வைப்போம். அந்த கிறிஸ்டல் தான் P2. அந்த P2ங்கிறது இன்னொரு போலராய்டு தான். This polarized is used to check whether
the light coming from P1 is actually polarized or not. So P2 எப்படி நம்ம செக் பண்ணுவோம்? P2 ரொட்டேட் பண்ணிட்டே இருப்போம். P1ல இருந்து parallel-ஆன டைரக்ஷன்ல மட்டும் தானே வந்திருக்கணும். அப்போ P2 கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரொட்டேட் பண்ணும்போது intensity of the light ray will keep on decreasing. And for a particular position the intensity will be maximum. அதுக்கப்புறம் திருப்பியுமே ரொட்டேட் பண்ணா டிக்ரீஸ் ஆயிட்டே போகும். ஃபைனலி இட் வில் பிகம் மினிமம் அண்ட் ஈவன் 0. P1 உம் P2 எக்ஸாக்ட்லி 90 டிகிரி டு ஈச் அதர் இருக்கும்போது இன்டென்சிட்டி சுத்தமா 0 ஆயிடும். அண்ட் அகைன் யூ ரொட்டேட்டட் த்ரூ 0 டு 90ல டிக்ரீஸ் ஆகுது, 90 டு 180ல இன்க்ரீஸ் ஆகும், 180 டு 270 அகைன் டிக்ரீஸ் ஆகும், 270 டு 360 வந்தோடனே திருப்பி மேக்ஸிமம் ஆயிடும். திஸ் மெத்தட் இஸ் யூஸ் டு ப்ரொடியூஸ் போலரைஸ்ட் லைட் அண்ட் ஆல்சோ செக். ஸோ ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு போலரைசர், அதை செக் பண்றதுக்கு அனலைசர். போலரைசேஷன் அப்படிங்கிற டாபிக் பார்த்துட்டு இருக்கோம். எப்படி பண்ணணுங்கிறது 4 மெத்தட்ல பண்ண முடியும். ஆக்சுவலி வாட் இஸ் போலரைசேஷன்? வென்எவர் அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து எல்லா டைரக்ஷன்லயும் இருக்கும். லைட்டுங்கிறது இட் இஸ் electric field and magnetic field perpendicular to each other and moving in a direction perpendicular to both. Electric field magnetic field க்கு perpendicular ஆன டைரக்ஷன்ல, mutually perpendicular ஆன டைரக்ஷன்ல லைட் வந்து ப்ரொபகேட் ஆயிட்டு இருக்கும். அந்த ப்ரொபகேட் ஆயிட்டு இருக்கிற லைட்டோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட வைப்ரேஷன்ஸ் எல்லா பிளேன்லையும் எல்லா டைரக்ஷன்ஸ்லயும் இருக்கும். அதை ஒரே ஒரு பிளேனுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி சுருக்கமா 3 டைரக்ஷன்ல இருக்கிற வைப்ரேஷன்ஸை ஒரே டைரக்ஷனுக்கு சுருக்கிறது or bringing it or reducing it to have the vibrations only in one plane is called as polarization. அதை 4 விதத்துல பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத பார்த்தோம். என்னென்ன 4 விதத்துல பண்ண முடியும்? You can do polarization by selective absorption. அந்த டாபிக் தான் இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம். சில கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும்? அந்த அந்த கிறிஸ்டலோட ஆப்டிக் ஆக்சிஸ்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த ஆப்டிக் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலா இல்லாத மற்ற எல்லா வைப்ரேஷன்ஸையும் அப்சார்ப் பண்ணிட்டு ஆப்டிக் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலா இருக்கிற வைப்ரேஷன்ஸை மட்டும் இட் வில் அலவ் டு கோ த்ரூ தட் கிறிஸ்டல். அப்போ கிறிஸ்டல்குள்ள இருந்து வெளியில வரணும்னா ஆப்டிக் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலா இருக்கிற வைப்ரேஷன்ஸ் மட்டும்தான் வரும், மற்ற வைப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் கட் ஆயிடும். இந்த ப்ராசஸை தான் போலரைசேஷன் சொல்றோம். இந்த மாதிரி செய்யற கிறிஸ்டல்ஸை போலரைசர் அப்படின்னு சொல்றோம். அதே போலரைஸ்ட் ஆயிடுதா இல்லையா, whether the light is polarized or not, that you will check with another crystal, same type, similar type of crystal, and that crystal is called as analyzer. So you can interchange polarizer and analyzer. There is nothing wrong because polarizer அந்த பேர் கொடுத்திருக்கோமே தவிர that as well as this analyzer are made up of same type of material and same crystals. So let us consider an unpolarized beam of light. The vibrations can be in all possible directions perpendicular to the direction of propagation. X axis la propagation irukna, y axis liyum z axis liyum illa y z plane la illa directions liyum irukla. When this light passes through a polaroid, say P1, இந்த பொசிஷன் தான் அந்த போலரைசர் அனலைசர்னு சொல்ல வைக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல இருக்கிற கிறிஸ்டல் போலரைசர், போலரைசருக்கு அப்புறம் வர கிறிஸ்டல் அனலைசர். If you interchange the places, nothing wrong. Then, இப்போ P1, P2 ரெண்டு crystals இருக்கு. P1 is taken as polarizer, P2 is taken as analyzer. If I place P2 in front and P1 at the back, now P2 will become polarizer and P1 will become the analyzer. It is only about the position, not about any speciality. Okay. When this light passes through a polaroid, say P1, the vibrations are restricted only to one plane. The emergent beam can be further passed through another polaroid P2. If the polaroid P2 is rotated by keeping the ray of light as axis, for a particular position, the intensity will be maximum of the light which is coming out through P2. P1 ல இருந்து வரக்கூடிய லைட்டை P2ங்கிற கிறிஸ்டல் வழியா பாஸ் பண்ணும்போது ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷன்ல வைக்கும்போது இன்டென்சிட்டி மேக்ஸிமமா இருக்கும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? P2 அப்படியே ஸ்டெடியா, P1 ஸ்டெடியா வச்சுட்டு P2 கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரொட்டேட் பண்ண போறோம். When the polaroid P2 is rotated further, the intensity starts decreasing. So the P1ங்கிற கிறிஸ்டலும் P2ங்கிற கிறிஸ்டலும் parallel பொசிஷன்ல இருக்கும்போது நோ ப்ராப்ளம். ஸோ இதுல வர லைட் அப்படியே இது வழியா பாஸ் ஆகும். இங்க வந்து அன்போலரைஸ்டு லைட்டா இருக்கும், எல்லா டைரக்ஷன்ல இருக்கும். ஆனா இதுக்குள்ள இருந்து வெளியில வரும்போது என்ன ஆகும்? இட் வில் பி ஒன்லி parallel to the optic axis. All the other vibrations will be absorbed. அதனால தான் இந்த மெத்தட செலக்டிவ் அப்சார்ப்ஷன், எல்லாத்தையும் அப்சார்ப் பண்ணாம செலக்டிவா இதுக்கு பேரலா இல்லாத
vibrations எல்லாத்தையும் absorb பண்ணுது. So first caseல when both are parallel, there is no change in intensity. Now P1 steady-ஆ வச்சுட்டு P2 you are going to rotate. So if P2 comes to this position, the axis is not parallel to P1. P1 and P2 ஓட axis இப்போ parallel-ஆ இல்ல. So கொஞ்சம் component இதுல you will have different components here. So some amount of component of light will pass through it, but not everything. இது அப்படியே rotate பண்ணி கடைசியில P2 becomes perpendicular to P1 அப்படிங்கிற பொசிஷன் வரத ஒரு கம்போனன்ட் கூட இருக்காது. There will be no component in the perpendicular direction. At least parallel component கொஞ்சம் split பண்ணினா sideways you can have at a very small angles, less amount of intensity you can have. But totally ரெண்டு கிறிஸ்டலும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு perpendicular ஆச்சுனா light P2 வழியா பாஸே ஆகாது. அப்போ intensity of the light will become zero or minimum. Complete extension also happens. When the polaroid P2 is rotated further, the intensity starts decreasing because it is now not parallel. கொஞ்சம் கொஞ்சமா rotate பண்ணும்போது intensity குறைஞ்சு when P2 is becoming perpendicular to P1, the light itself is completely extinct. That is when it is rotated through 90 degree. On further rotating P2, the light reappears. 90 ல இருந்து திருப்பி rotate பண்ணா என்ன ஆகும்? 180 degree. Parallel and anti-parallel position னு சொல்றது they are very much similar. This is parallel position. This is anti-parallel position. But even in anti-parallel position, the optic axes are parallel to each other. So 90 ல இருந்து 180 degree வரும்போது it reappears and slowly the intensity increases, becomes maximum at further 90 degree. It's not total 90 degree. ஏற்கனவே 90 இருந்தது, இப்போ நம்ம 90 இன்னுமே rotate பண்றோம். That is, you started rotating from 0. 90 டிகிரில மினிமம் ஆச்சு, ஃபர்தர் 90 டிகிரின்னு சொல்றாங்க. ஃபர்தர் 90 டிகிரினா which is totally 180 degree. The light reappears and the intensity increases and becomes maximum at a further 90 degree. The light coming out of the polaroid P1 is said to be plane polarized. Again திருப்பி 270க்கு போகும்போது டிக்ரீஸ் ஆகும், மினிமம் வரும். திருப்பி 360க்கு போகும்போது மேக்ஸிமம் இன்டென்சிட்டி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லைட், அன்போலரைஸ் லைட் முதல் கிறிஸ்டல்ல பாஸ் ஆகும். முதல் கிறிஸ்டலோட பேரு P1. அதனோட இட் ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் த போலரைசர். ரெண்டாவது கிறிஸ்டல் இஸ் P2. இட் ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் தி அனலைசர். ஸோ அன்போலரைஸ் லைட்ல இருந்த வைப்ரேஷன்ஸ், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரொபகேஷன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லனா YZ பிளேன்ல இருக்கிற vibrations, all the vibrations in the YZ plane will not pass from P1 outside. P1 குள்ள வரும், ஆனா வெளியில போகும்போது YZ ல only perpendicular components will come out. All the other less than, அதாவது inclined இருக்கிற vibrations எல்லாம் கட் ஆயிடும். இது plane polarized தானான்னு செக் பண்றதுக்கு தான் ரெண்டாவது கிறிஸ்டல் வச்சிருக்கோம், which is called as the analyzer. Initial positionல P1 and P2 will be parallel to each other. And as a result, you will have maximum intensity. When you keep on rotating P2, and when P2 is 90 degree to P1, the intensity becomes minimum. On further rotation by 90 degree, the intensity again increases and becomes maximum. In this case, we say that the light coming out of the polarizer is, crystal P1 is polarized. The polaroid here, P1, which polarizes the light passing through it, is called polarizer. The polaroid P2, which is used to examine, check whether a light is polarized or not, is called analyzer. If the intensity of the unpolarized light is I, then the intensity of the polarized light will be I by 2. The other half of intensity is restricted by the polarizer. So, exactly parallel இருக்கிற component எல்லாம் வரும், perpendicular இருக்கிற component totally கட் ஆஃப் ஆகும். அதனால தான் இன்டென்சிட்டி ஹாஃபா குறையுது. இதனோட பர்பஸ் இப்போ புரியுதா? The purpose of a polarizer is reducing the intensity. இது எங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்? இந்த சன்ஸ்கிரீனோட இந்த இது மாதிரி கிளாஸ்ல ஒட்டுறோம் இல்லையா, கிளாஸ்ல சன் ஃபிலிம் ஒட்டும், so that the intensity of the light entering into the car or the train or the aeroplane will be reduced.
ஸோ இவ்வளோ இன்டென்சிட்டி இவ்வளோ பிரைட்டாக இருக்கிற லைட் போலராய்டு வழியாக வரும்போது half of the intensity reduces. ஸோ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். இதுதான் நம்மளோட போலரைசர். இந்த போலரைசருக்கு பேரலாக இருக்கிற லைட் மட்டும்தான் இதை விட்டு வெளியில் வரும். அண்ட் இந்த P2 மட்டும் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுறோம். P2 பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கிற பொசிஷனில் சுத்தமாக லைட்டே வெளியில் வராது. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ திஸ் இஸ் unpolarized light because it has vibration in all directions. But this is polarized light. It has vibrations only in a direction parallel to the optical axis. Clear? Now, what is the difference between plain polarized light and partially polarized light? A light is said to be plane polarized if the intensity varies from maximum to 0 for every 90-degree rotation. Maximum total 0. Dark agra condition arunda, it is completely plane polarized. This is because the vibrations are allowed only in one direction and completely restricted in the perpendicular direction. On the other hand, if the intensity of the light varies between maximum and minimum, but the minimum is not dark, it is dim, but not dark, completely zero illana, for every 90-degree rotation, then the light is said to be partially polarized. Kunja perpendicular component adula irukku artham. Parallel component மட்டும்தான் வெளியில வந்திருக்கு, perpendicular component completely cut off அப்படின்னா அதுல இருந்து வர லைட் எப்படி இருக்கும்? plane polarized இருக்கும். ஆனா if அந்த perpendicular component exactly கட் ஆகல, 100% கட் ஆகலனா it will vary from maximum to minimum, but the minimum will not be dark or it will not be zero. The minimum intensity will not be completely dark, not exactly zero. அந்த கேஸ்ல லைட்டை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? partially polarized lightனு சொல்லுவோம். This is because light is not fully restricted in that particular direction and remains as minimum intensity. Okay, so இந்த graphical representationல இப்படி காட்டலாம். Plane polarized light ஓட variation maximumல இருந்து exactly ஜீரோக்கு வந்து இறங்கும். இறங்கும் போது ஜீரோவை டச் பண்ணிட்டு திருப்பி மேக்ஸிமம் போகும், திருப்பி ஜீரோவை டச் பண்ணும். இதை தான் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்லி பிளேன் போலரைஸ்ட் லைட்னு சொல்றோம். இது பார்ஷியலி பிளேன் போலரைஸ்ட் வந்து எப்படின்னா மேக்ஸிமம் இருக்கும், மினிமமும் வரும். இட் வில் வேரி பிட்வீன் மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம், பட் மினிமம் வில் நாட் டச் ஜீரோ. Still you will have some amount of dim light coming out of the analyzer. This case is called as partially polarized light. Okay, so that is the difference between completely polarized light and partially polarized light. இனி இந்த போலரைசர் அண்ட் அனலைசருக்கு நடுவில் இந்த ஆங்கிள் வேரியேஷன் இருக்கு இல்லையா, ரொட்டேட் பண்றோம். நம்ம அனலைசரை ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது there is an angle between the optical axis of the polarizer and the analyzer. இதனோட பேசிஸ்ல இன்டென்சிட்டிக்கும் what is the connection between, what is the relationship between intensity of the light and the angle between the optic axis of the analyzer and polarizer ங்கிறது it is given by Malus law. In 1809, French physicist E. Malus discovered that when a beam of plane polarized light of intensity I0 is incident on an analyzer, the intensity of light I transmitted from the analyzer varies directly as the square of the cosine of the angle theta between the transmission axis of the polarizer and the analyzer. அதாவது theta increase ஆக intensity குறைஞ்சிட்டே வரும். அதனால தான் cos factor கொடுக்குறோம். If it is directly proportional to theta, you would have given sine component because sine 90 is maximum. Here it should be parallel. Theta 0 இருந்தா தான் 0, 180 அப்படி எல்லாம் இருந்தா தான் maximum கிடைக்கும். So we are going for cos factor. So when a beam of plane polarized light, the plane polarized light எங்க இருந்து வருது? From the polarizer and it is incident on the analyzer. So analyzer குள்ள போகிற லைட்டோட intensity I0. When a beam of plane polarized light of intensity I0 is incident on an analyzer, the intensity of the light I transmitted from the analyzer, analyzerல இருந்து வெளியில வர லைட்டோட intensity I, அந்த I கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணணும்? I should be equal to or proportional to cos square theta, square of the cosine of the angle theta between the transmission axis, அதாவது optic axis of the polarizer and analyzer. So இதுதான் optic axis. இந்த optic axis polarizer ஓடுது, இந்த optic axis analyzer ஓடு. Both are not parallel, they are inclined at an angle say theta. So I will be equal to I0 cos square theta. இனி இதனோட proof. This can be asked as a 3-mark question. Long answer sectionல. In the sense 5 markல கேட்க மாட்டாங்க, 3 mark sectionல they can ask.
So Malus law statement கொடுத்துட்டு let us see how we can prove it. Now Malus law என்ன சொல்லுது? I naught is the intensity and let A be the amplitude of the electric vector transmitted by the polarizer. We know that intensity is square of the amplitude. The amplitude A of the incident light has two rectangular components, A cos theta and A sin theta. That is, A cos theta is called as a parallel component and A sin theta is called as the perpendicular component. எந்த component வெளியில வரும்? Parallel component மட்டும் தான் வெளியில வரும். Perpendicular component வெளியில வராது. Only the component A cos theta, that is a parallel component, will be transmitted by the analyzer. Analyzer குள்ள ரெண்டு component விழுந்தாலும் analyzerல இருந்து வெளியில வரும்போது parallel component மட்டும் தான் வெளியில வரும். Therefore, the intensity of the light transmitted from the analyzer is proportional to the square of the component. So, I is proportional to A square, general I A square. Now, this A is A cos theta. So, it becomes some constant K into A square cos square theta, where K is constant of proportionality. Now, K A square, அப்படிங்கிற constant of proportionality into square of the amplitude சேர்த்து you can write it as maximum intensity of the light which is entering into the analyzer. So, chinna derivation da. So, statement itself will get you 1 mark. Statement ke 1 mark kadaikum. And here you can draw this diagram also. This will carry 1 mark for you. In the electric field வந்து slanting ஆ இருந்ததுன்னா அதுக்கு ரெண்டு component இருக்கு. It is inclined at an angle theta with the vertical. So, cos component மட்டும் தான் வரும், sin component வெளியில வராது. அதை மென்ஷன் பண்ணிட்டு I is proportional to A cos theta the whole square. So, I is equal to K A square cos square theta, K A square, which is I naught. I naught is the maximum intensity of light transmitted through the analyzer. So, this is the plane of the polarizer. அதுக்கு A cos theta component மட்டும் தான் வரும். This is plane of the analyzer. So, plane of the polarizer and analyzer at an angle theta. So, this is your A cos theta factor and this is your A sin theta factor. Now, let us see when the intensity will become maximum and when the intensity will become minimum. Suppose theta is equal to 0 degree, cos 0 is 1. So, intensity, when the transmission axis, that is parallel இருக்கும்போது, when the transmission axis of the polarizer is parallel to that of the analyzer, the intensity of the light transmitted from the analyzer is equal to intensity that is falling on it. எத்தனை intensity வருதோ அது அப்படியே ஃபுல்லா 100% கம்ப்ளீட்டா அனலைசர் வழியா வெளியில வரும். Suppose theta is equal to 90 degree, cos 90 is 0, intensity is also 0. When the transmission axis of the polarizer and the analyzer are perpendicular to each other, the intensity of the light transmitted from the analyzer is 0. Now, uses of the polarizer. So, Polaroid ஓட uses என்ன? Polarization என்ன பண்ணுது? Intensity roughly half ஆ reduce பண்ணுது. ஸோ ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கிற லைட்டை நம்மளால பார்க்க முடியல. இப்போ நம்ம டிராவல் பண்றோம் கார்ல, சப்போஸ் இட் இஸ் பீக் சம்மர் இல்லை ஆஃப்டர்நூன் டைம்னா அந்த லைட்டில் நம்மளால கம்ஃபர்டபுளா டிராவல் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், அதில் கூலிங் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் போடுவோம் இல்லையா, அந்த கூலிங் பேப்பர்ஸை ஸ்டிக் பண்றதுக்கு பதிலாக அந்த கிளாஸையே நம்ம வந்து போலராய்ட்ஸா யூஸ் பண்ணினோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த லைட் என்ட்ரிங் இன் டு த வெஹிக்கிள் வில் கெட் ரெடியூஸ்ட். வேற எங்கெல்லாம் தேவைப்படும் இந்த ரொம்ப கிளேரை ரெடியூஸ் பண்ண வேண்டியது? காகல்ஸ்ல, கேமரால. ஓகே, போலராய்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் காகல்ஸ் அண்ட் கேமராஸ் டு அவாய்ட் த கிளேர் ஆஃப் லைட். அவ்வளோ கிளேரான பிரைட்டான லைட் விழும்போது அந்த இமேஜ் நமக்கு கரெக்டா தெரியாது. ஸோ அதை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு கிளாஸஸ்ல பண்றதை விட போலராய்ட்ஸ்ல பண்ணும். காகல்ஸும் சரி, கேமராவோட அந்த கவரிங் ஆர் லென்சஸ், if it is made of polaroids or given a thin covering of polaroid, you can reduce the glare. Polaroids are used to take 3D pictures, holography. 3D stickers எல்லாம் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? So when you move, when you just tilt the hologram or இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர்ஸ், 3D ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து மூவ் பண்ணும்போது, டில்ட் பண்ணும்போது எப்படி தெரியும்? As if it is moving. The cartoon characters எல்லாம் மூவ் பண்ற மாதிரி தெரியும். That is because of this Polaroid. Then Polaroid is also used to improve the contrast in old oil paintings. அந்த old oil paintings ஓட அதே சேம் மெட்டீரியல் இப்பெல்லாம் கிடைக்காது, நம்மளால அதை ரிவைவ் பண்ண முடியாது. ஸோ கொஞ்சம் டல்லா இருந்தா கூட அது மேல போலராய்ட் கவரிங் போட்டோம்னா அது கொஞ்சம் பிரைட்டா கான்ட்ராஸ்டா எடுத்து தெரியும், ரொம்ப டல்லா இருந்தா கூட. இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் இன் ஆப்டிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் அனாலிசிஸ். ஆப்டிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் அனாலிசிஸ் எந்த அளவுக்கு அதுல இன்டென்சிட்டி இருக்கு, ஆப்டிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளவு இருக்கு. ஆப்டிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் மீன்ஸ் வாட்?
the pressure due to light அப்படின்னு சொல்லலாம். Stress is nothing but force by area. So optical stress na optical light ஆல கொடுக்கக்கூடிய pressure. அதை அனலைஸ் பண்றதுக்கு we will use Polaroids. It is also used as window glasses. நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா vehiclesல to control the intensity of the incoming light. And then polarized laser beam. Polaroid ஆல செஞ்ச laser beam is used to read or write in a compact disc. CD diskல வந்து அந்த ரைட்டிங் நடக்குது இல்லையா, நீ ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது ஒரு இமேஜ் அப்படியே ஒரு சிடியில் காப்பி பண்ற, இல்லை ஒரு சாங்கை காப்பி பண்ற, இல்லை ஒரு மூவியை காப்பி பண்ணும்போது how is it inscribed or how is it scribbled on the CD? சிடியை எழுதுறது, ரைட்டிங் த சிடின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, it is not actually writing. What we actually use is polarized laser beam, which acts as a needle to read or write. When you want to retrieve the data again, already இருக்கிற ஒரு சீடியை ப்ளே பண்ணும்போதும் இந்த polarized laser beam தான் needle மாதிரி, it reads, it also writes in a CD, compact disc. It is also used in LCD screens. Liquid crystal display லையும் we will use polarized light you will use, not the ordinary high intensity light use பண்ண மாட்டோம். ஸோ இதில் இன்டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்கிறதுனால நம்ம விருப்பப்படுற மாதிரி அதை you can make it move up and down or you can copy something into it. So uses of Polaroids has been repeatedly asked. Physicsல வந்து போர்டு எக்ஸாம்ல எப்போவே எப்படி கேட்பாங்கன்னா knowledge based question கொஞ்சம் இருக்கும், understanding based and also application based. So application based questions definitely you can expect 10 to 15%. ஒரு 20% out of 100க்கு ரேஷியோல சொன்னோம்னா 20% questions will be application based. அதாவது ரியல் லைஃப்ல எங்க அப்ளை ஆகுது. Maybe it can be application of capacitors, application of Polaroids, applications of photocells, or applications of sensors, applications of infrared radiations. So in application level, real life la inga apply aagradungadhu, definitely you will have 20% weightage. So this is a probably expected question. Now we saw that there were 4 different methods. Polarization பண்றதுக்கு 4 மெத்தட் இருக்குன்னு ஜெனரலைஸ்டா பார்த்தோம். The first method was polarization by selective absorption. அதை தான் ஃபுல்லா பார்த்தோம். அதுக்குன்னு ஸ்பெஷலைஸ்ட் கிறிஸ்டல்ஸ் இருக்கு. அந்த கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து நேச்சுரலாகவும் இருக்கலாம், டார்மலின் கிறிஸ்டல்ஸா இருக்கலாம், இல்லைன்னா மேன்மேட் ஆர்டிஃபிஷியல் லைக் அன்னைக்கு சொல்லுவோம் இல்லையா ஐடோக்யூனாயின் அப்படிங்கிற அந்த மெட்டீரியலா இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம். செகண்ட் மெத்தட் இஸ் போலரைசேஷன் பை ரிஃப்ளெக்ஷன். அந்த மாதிரி கிறிஸ்டல்ஸ் கிடைக்கல, அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி, அப்படி அது அவைலபிள் இல்லைன்னா வாட் இஸ் தி அதர் மெத்தட், வாட் இஸ் தி அதர் ஆப்ஷன் டு போலரைஸ் த லைட்? You can also polarize light by reflection. Consider a beam of unpolarized light which is incident on a polished glass surface. Or a glass surface, it's not completely mirror. You can say it is partially silvered. XII glass surface la vilundale, this light undergoes reflection as well as refraction. Best example what I usually tell is when you are looking into the car or window, you can see your reflection also. At the same time, you can see the person who is sitting inside the car also. You can see the person sitting inside the car because of refraction. Light உள்ள போகிறதுனால தான், லைட் ஃபுல்லா ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சுன்னா அது மிரர் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும். லைட் ஃபுல்லாவே உள்ள டிரான்ஸ்மிட் ஆச்சுன்னா பிளெயின் கிளாஸ் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும். இது ரெண்டும் நடக்கிறதுனால when it is tilted at an angle, you can see your face, your reflection also, and also you can see who is there inside the car or what is the material which is placed inside the car. Any object inside the car you can see. So this is due to partial reflection and partial refraction. Clear? So as it is unpolarized, விழக்கூடிய இன்சிடென்ட் லைட் வந்து அன்போலரைஸ்டா இருக்கிறதுனால அதுல எல்லா விதமான வைப்ரேஷன்ஸும் இருக்கு, பேரலலும் இருக்கு, பெர்பெண்டிகுலரும் இருக்கு. parallel to the reflecting surface எல்லாமே and also not parallel to it. So ரெண்டு விதமான லைட் அதுல இருக்கு. இன்சிடென்ட் ஆகிற லைட்ல உன்னோட பிளேனுக்கு பேரலா இருக்கிற கம்போனன்ட்டும் இருக்கு, நாட் பேரலல்னு சொல்லிடலாம். நாட் ஓன்லி பெர்பெண்டிகுலர், நாட் பேரலல், tilted or perpendicular, ரெண்டு கம்போனன்ட் இருக்கு. So in the dotted component as well as this arrow component, which are shown as arrows. So the parallel component is shown as dot and the non-parallel component is shown as arrows. For a particular angle of incidence, the reflected light is found to be plane polarized and the refracted light is found to be partially polarized. Partially polarized na analyzer vechi nee check pannina, it won't reduce to 0 exactly. It will vary between maximum and minimum, but the minimum is not 0. Adha partially polarized light. It is because the parallel vibrations to the surface are reflected and the other vibrations are refracted.
Few parallel vibrations may also get refracted, resulting in partially polarized refracted light. The angle of incidence for which the reflected light is found to be plane polarized is called as polarizing angle IP. So, hope you remember total internal reflection. Total internal reflection என்னாச்சு டென்சர் மீடியத்துலேருந்து ரேரர் மீடியத்துக்கு போகிற லைட்டோட ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸை நம்ம வேரி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம். வேரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் என்னாச்சு, இட் பிகேம் கம்ப்ளீட்லி டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன். ஒரு பாயிண்ட்ல it will graze the surface. The refracted beam will graze the surface when it enters into the rarer medium. And if you still increase angle of incidence above that critical angle, and the refracted beam doesn't refract into the second medium, it comes back. அப்படின்னு ஒரு critical angle study பண்ண மாதிரி இங்கேயும் ஒரு particular angle of incidence இருக்கு. Not for every angle of incidence, only for one particular angle of incidence, reflected light is found to be completely polarized and the refracted light is partially polarized. That particular angle of incidence for which the reflected beam is completely polarized and the refracted beam is partially polarized is called as polarizing angle, IP. So on the definition, we should have, this is called as polarizing angle. The angle of incidence for which the reflected beam is found to be plane polarized is called as polarizing angle. It's a 2-mark question. What is polarizing angle? Just like similar to your critical angle. So angle of incidence is equal to angle of reflection. Law of reflection which if this angle is IP, this angle will also be IP. And the reflected beam and the refracted beam, by default, it is 90 degree to each other. It is perpendicular to each other. By default, one is parallel component, one is perpendicular component. அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா, parallel componentக்கும் perpendicular componentக்கும் நடுவுல என்ன angle இருக்கும், 90 degree தான் இருக்கும். அதனால reflected beamம் refracted beamம் 90 degree. Now, if you see this geometry, this is a straight line. This is a supplementary angle, totally linear pair. அதனால இது totally 180. இந்த பக்கம் IP, இந்த பக்கம் angle is RP, நடுவுல 90 degree. So, IP plus centerல ஒரு 90 plus RP is equal to 180 degree from the diagram. So, what should be IP plus RP? That should be equal to 180 minus 90. So, IP and RP are complementary to each other. அதுதான் சொல்ல வரேன். ரெண்டு ஆங்கிள் ஆட் பண்ணும்போது 90 டிகிரி கிடைச்சதுன்னா then the angles are said to be complementary to each other. For example, 40 and 50, 30 and 60, okay, 72 and 18, இந்த மாதிரி இருக்கிற ஆங்கிள்ஸ் எல்லாம் they are complementary to each other. அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ரூஸ்டர்ஸ் லாவை ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். யூ வில் யூஸ் ஸ்னெல்ஸ் லா அண்ட் யூ வில் ப்ரூவ் ப்ரூஸ்டர்ஸ் லா. அதுக்கு ப்ரூஸ்டர்ஸ் லா என்னதுங்கிறத பார்க்கலாம். ப்ரூஸ்டர்ஸ் லா டிரைவ் பண்ணிட்டு ஃபைனலி த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் லைக் the Brewster's law states that the tangent of the polarizing angle, இப்போ சொன்னோம் இல்லையா, what is polarizing angle? என்ன angle of incidence-ல விழுந்தா, on the surface, plane surface-ல விழுந்தா reflected light completely polarized ஆகும், refracted light partially polarized ஆகும் இருக்கோ, அந்த angle of incidence தான் polarizing angle னு சொல்றோம். So this equation is known as Brewster's law. Brewster's law states that the tangent of the polarizing angle for a transparent medium is equal to the refractive index of the medium. எந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் மீடியத்துல விழறதோ அந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் மீடியத்தோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் tangent of the polarizing angle. This the polarizing angle is known as Brewster's angle also, which depends on the nature of the refracting medium. So IP-ங்கிறது it will not be same for water and glass. It won't be same for crown glass and flint glass. So ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கு ஏற்ற மாதிரி polarizing angle will change, just like your critical angle. So, Sir David Brewster found that the polarizing angle, the reflected and the refracted rays are perpendicular to each other. Suppose IP is a polarizing angle and RP is angle of refraction. கொஞ்சம் முன்னாடி தான் நான் சொன்னேனே, they are complementary in it. So, RP is equal to 90 minus IP, or RP plus IP is 90 degree. But by Snell's law, sin IP by sin RP is equal to refractive index with respect to air. If the first medium is air, then according to Snell's law, sin IP by sin RP should be equal to N2 by N1. And if the first medium is air, you can write it as N by 1. Now substituting, you know that RP is equal to 90 minus IP. RP வர இடத்துல என்ன எழுதுவோம், 90 minus IP னு எழுதுவோம். Substituting the equation 7.56 in 7.57, we get sin IP by sin RP is equal to refractive index N. Now RP is equal to 90 minus I. 90 minus I can be written as sin 90 minus theta is nothing but cos theta.
Sin 90 minus theta is cos theta. So sin 90 minus IP is cos IP. What is sin IP by cos IP? It is tan IP. So very small derivation along with your diagram. See, book la இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன். Brewster's law இங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கிறதுனால half of the students they think that this diagram doesn't belong to that Brewster's law. But Brewster's law is based on this diagram. அதனால திரும்ப திரும்ப சொல்றேன், so many students they have missed out. Brewster's law கேட்கும்போது இங்க தானே நம்ம டாபிக் ஸ்டார்ட் ஆகுது. Brewster's law எழுதிடுவாங்க, இந்த டெரிவேஷன் எழுதிடும், அப்படியே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டோட முடிச்சிருவாங்க. அண்ட் பை டிஃபால்ட் தே லூஸ் 1 marks ஒன்லி ஆஃப்டர் கரெக்ஷன். அந்த ஆன்சர் கீ வரும்போது இந்த டயக்ரத்துக்கு 1 mark அலாட்டடா இருந்தது அப்படின்னு நிறைய வாட்டி வந்திருக்கு. I have seen so many students face this problem. So better this diagram has to be included. See, nobody is going to reduce marks just because you have written extra. If there is any diagram supporting your derivation, எந்த law இருந்தாலும் சரி, அது Malus law இருக்கட்டும், preferably Malus law கெல்லாம் என்னைக்குமே கேட்டது கிடையாது. But still I tell you, if at all you remember this diagram, you can draw this diagram also. This diagram you can draw for Malus law, whether asked or not. So that is for your safety purpose. Because it's your board exam, you need not lose marks in spite of knowing all this diagram. Very simple diagram. This is unpolarized light, this is polarized light, IP, RP, 90 degree. Very, very simple diagram. So don't miss out on that diagram, please. And that is about Brewster's law. Next topic is pile of plates. Pile of plates இதே தான் நடக்குது. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, பார்ஷியல் ரிஃப்ளெக்ஷன் போலரைசிங் ஆங்கிள் விழுந்ததுன்னா, ஒரு கிளாஸ் பிளேட்ல விழுந்ததுன்னா இருக்கிற கேஸ் தான் நம்ம பார்த்தோம். அதே மாதிரி கிளாஸ் பிளேட்ஸ் எல்லாமே parallel to each other. ஒருவேளை you have kept a bundle of glasses, that is what is called as pile of papers, pile of files, pile of plates னு சொல்றோம் இல்லையா. எல்லா பிளேட்டையுமே அதே பர்டிகுலர் ஆங்கிள் நம்ம வச்சிருக்கோம். எல்லாத்துலயும் அதுதான் நடக்க போறது. parallel இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பிளேட்லயுமே the same phenomenon is taking place. Light ஒவ்வொரு பிளேட்லயும் polarizing angle விழுந்து 1% is getting reflected and 1 portion is getting refracted. So refract ஆகிறது again it is getting reflected. Refract ஆகுது, திருப்பி ஒரு போர்ஷன் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த ரிஃப்ராக்ட் ஆகி போன போர்ஷன் கூட அடுத்தடுத்த ஒரு பிளேட்ல இருந்து எஸ்கேப் ஆனா கூட ரெண்டாவது பிளேட்ல வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்குது. ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் pile of plates. Pile of plates makes real use of application of Brewster's law to convert the partially polarized refracted light into plane polarized light. நான் சொன்னேன் இல்லையா, that reflected light will be completely polarized. Refract ஆகி வர light partially polarized. அந்த refract ஆன light அடுத்த பிளேட்ல விழுந்து அதுல ஒரு percentage again it will get reflected, which means it will become completely polarized and another portion will be refracted. So this happens consecutively for each and every ray of light. First rayல first பிளேட்ல எஸ்கேப் ஆனாலும் செகண்ட் பிளேட்ல மாட்டிக்கும், செகண்ட்ல இருந்து எஸ்கேப் இருந்தாலும் தேர்ட்ல எஸ்கேப் இருந்தாலும் அடுத்த பிளேட்ல இந்த ஸ்பிளிட்டிங் வந்து திரும்ப திரும்ப நடக்கும். இது எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணணும், எப்படி வைக்கணும் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். It consists of several glass plates kept one behind the other at an angle 90 minus IP with a horizontal surface. See here, இதெல்லாத்தையும் என்ன ஆங்கிள் நம்ம இன்க்ளைண்டா வச்சிருக்கோம், 90 minus IP. So that if this is 90 minus IP, then this should be IP, because இது ரெண்டும் சேர்த்தோம்னா என்ன வரும் நமக்கு, you will get 90 degree. These two are perpendicular to each other. அதனால தான் இதை 90 டிகிரில வச்சோம்னா இன்சிடென்ட் ஆகிற லைட் ஆட்டோமேட்டிக்கா போலரைசிங் ஆங்கிள் தான் விழும். இட் வில் ஃபால் அட் அன் ஆங்கிள் ஐபி வித் த நார்மல். ஓகே, ஸோ இதுதான். இஃப் யூ வாண்ட் டு see how it happens, this is a triangle and this angle is 90 degree. This is 90 minus IP, so naturally this should be IP. If this is IP, this is your corresponding angle. This will also be IP. இதுதானே corresponding angle னு சொல்றோம். These two are corresponding angles. If it is IP here, it will be IP here also. So the incident light automatically, எப்படி வந்து அந்த diamond cuttingல பார்த்தோமோ, diamond cuttingல that goldsmith or the person, the jeweler, not the jeweler, the person who's making the jewels or the person who's cutting the diamond, the skilled diamond cutter, what he will do? He will cut it in such an angle that light falling at any direction will be more than the critical angle. And it undergoes total interreflection, glittering of diamond. Hope you remember previous lesson. அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும்.
இங்க 90 மைனஸ் ஐபியா இருந்தா இன்சிடென்ட் ஆகிற லைட் கட்டாயம் ஐபியில தான் ஃபால் ஆகும். So this arrangement ensures that the parallel light falls on these plates at IP because you have kept the pile of plates at an angle 90 minus IP. So the light which is falling on the plate will be in the angle IP. When this unpolarized light passes through successively through the plates, the few parallel vibrations to the surface which may be present in the refracted light get a chance of further reflection at the succeeding states. So parallel component edavadhu and the body கட்டுற மாதிரி, it is like filtering again and again. First time filter பண்ணும்போது small particles they might escape through the sieve இல்லையா, அந்த சின்ன சின்ன particles இருந்தா அதை விட ஒரு fine sieve second stageல filtration பண்ண என்ன ஆகும், firstல escape ஆனதெல்லாம் secondல stageல மாட்டிக்கும். Third filtration பண்ணும்போது என்ன ஆகும், if at all there is some more particles it will get filtered. So filtering by stagesல பண்ற மாதிரியே தான் இங்க first stageல இருந்து ஏதாவது parallel component escape ஆகி second plateக்கு வந்திருந்தா second plateல it will undergo reflection. இன்னும் ஒரு percentage which has overcome that. Suppose it has bypassed the first two plates, it might get reflected from the third plate. So you are getting a chance for further reflections and the succeeding plates. Thus both the reflected and the refracted light are found to be plane polarized. இப்போ ஏன் refracted light வந்து partially polarized இருந்தது, அதுல சில parallel componentsம் சேர்ந்திருந்தது. perpendicular component மட்டும் தான் இருக்கணும், ஆனா parallel componentம் கொஞ்சம் அதுல மிக்ஸ் ஆயிருந்தது. ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் இந்த parallel component நீ நீக்க என்ன ஆகும், உன்னோட ரிஃப்ளெக்டட் லைட்டும் கம்ப்ளீட்லி போலரைஸ்டா இருக்கும், ரிஃப்ராக்டட் லைட்டும் கம்ப்ளீட்லி போலரைஸ்டா இருக்கும். ஸோ இந்த டாட் கம்போனென்ட் மட்டும் இங்க ஃபில்டர் ஆகும். இதுல ஏதாவது சப்போஸ் 1 or 2 டாட் கம்போனென்ட்ஸ் இருந்தா அது சக்சஸிவ் பிளேட்ஸ்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடும். வாட் யூ ஆர் கெட்டிங் இஸ் கம்ப்ளீட்லி போலரைஸ்ட் லைட். போத் த ரிஃப்ராக்டட் லைட் அண்ட் த ரிஃப்ளெக்டட் லைட் ஆர் கம்ப்ளீட்லி போலரைஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் ப்ரூஸ்டர்ஸ் லா. ஆனா ப்ரூஸ்டர்ஸ் லா என்ன சொல்லுது, ரிஃப்ராக்டட் வந்து பார்ஷியலி போலரைஸ்டா இருந்த லைட்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம். அதையுமே பியூர்லி கம்ப்ளீட்லி பிளேன் போலரைஸ் லைட்டா மாற்ற முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் பைல் ஆஃப் பிளேட்ஸ். திஸ் கேன் பி ஆஸ்ட் அஸ் 3 மார்க் கொஸ்டின். அப்போ நீ மென்ஷன் பண்ண வேண்டியது ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் எப்படி அந்த பைல் ஆஃப் பிளேட்ஸை வச்சிருக்கோங்கிறத மென்ஷன் பண்ணும். இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் விச் லா, ப்ரூஸ்டர்ஸ் லா. ஒவ்வொரு பிளேட்டும் சக்சஸிவ் பிளேட்டும் என்ன பண்ணும், parallel கம்போனெண்ட்டை திரும்ப திரும்ப ஃபில்டர் பண்ணிக்கிட்டே வரும். அண்ட் ஃபைனலி வாட் யூ ஆர் கெட்டிங் இஸ் ரிஃப்ளெக்டட் லைட்டும் சரி ரிஃப்ராக்டட் லைட்டும் சரி ரெண்டுமே வந்து completely plane polarized இருக்கும். So what are the two methods that we have seen till now? First one was selective absorption by crystals, polaroids or polarizers like tourmaline crystals. Second method was by reflection. Reflected light was completely polarized, refracted light was partially polarized, but even that refracted light was converted into plane polarized light with a arrangement called as pile of plates. Third method is polarization by double refraction. You know what is refraction? Bending of light when it travels from one medium to another is called refraction. So ஒரு ray of light மட்டும் refract ஆச்சுனா that is called ordinary refraction. உள்ள வர light suppose it is undergoing breaking or splitting into two different rays at the point of interface and you're getting two refracted rays, such a phenomenon is called as double refraction. Erasmus Bartholinus, a Danish physicist, he discovered that when a ray of unpolarized light is incident on special crystals like calcite, and the property பண்ணக்கூடிய crystals மட்டும் தான் இந்த double refraction நடக்கும், not in ordinary glass or anything. When it is incident on calcite crystal, two refracted rays are produced. Two images of the object are formed. எந்த ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து அந்த ரிஃப்ராக்டட் ரே வருதோ அது ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் ஆகி you'll get a two image you'll get about the object. This phenomenon is called double refraction or birefringence. Double refraction, ரெண்டு refracted ray split ஆகும். This phenomenon is also exhibited by crystals like quartz, mica also. When a dot of ink on a sheet of paper is viewed through a calcite crystal, two images will be seen. On rotating the crystal, one image remains stationary and the other rotates about it. The stationary image O is produced by ordinary rays which obey the law of refraction. The rotating image E is produced by extraordinary rays which do not obey the law of refraction. So
ரெண்டு இமேஜ் கிடைக்கும். நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, இந்த ரிஃப்ராக்டட் ரே வந்து இன்சிடென்ட் ரே வந்து ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் ஆகும். Two refracted rays. One will be ordinary refracted ray, the other one will be extraordinary refracted ray. அந்த பேர்ல இருந்தே புரிஞ்சுக்கலாம். எக்ஸ்ட்ராordinary, something, some people are very extraordinary, they don't obey the rules னு சொல்ற மாதிரி அந்த extraordinary ray என்ன பண்ணும்? It will never obey the law of optics and it will keep on rotating. The rotating image, ஒரு இமேஜ் வந்து ஸ்டேஷனரி இருக்கும், அது ஆர்டினரி. இன்னொரு அந்த கிறிஸ்டலை வந்து நீ ரொட்டேட் பண்ணினா ஒரு இமேஜ் மட்டும் ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்கும். அந்த ரொட்டேட் ஆகிற இமேஜ் தான் எக்ஸ்ட்ராஆர்டினரி இமேஜ். So extraordinary ray, they do not obey the law of optics or refraction also. That is the speciality of the extraordinary rays. The extraordinary rays will not obey the law of refraction also, and they will produce a rotating image. The extraordinary rays found to be plane polarized. Inside a double refracting crystal, the ordinary ray travels with same velocity in all directions and the extraordinary ray travels with different velocities in all directions. A point source inside the crystal produces spherical wavefront for ordinary ray and elliptical wavefront for extraordinary ray. இந்த ரெண்டோட டிஃபரன்ஸ் கூட ஒரு 2 மார்க்ல 3 மார்க்ல கேட்கலாம். Can you differentiate between ordinary rays and extraordinary rays? So ordinary image will be stationary, extraordinary image will be rotating. Ordinary rays obey the law of refraction, extraordinary rays never obey the law of refraction. The extraordinary ray is found to be plane polarized. Inside a double refracting crystal, the ordinary ray travels with the same velocity in all directions and the extraordinary ray travels with different velocities in different directions. A point source inside the crystal produces spherical wavefront for ordinary ray and elliptical wavefront for extraordinary ray. So these can be written as the difference between ordinary ray and extraordinary ray. Now, what is the special thing? Ordinary ray அதனோட இஷ்டத்துக்கு நடக்கும், extraordinary ray அதனோட இஷ்டத்துக்கு வேற வேற velocityல வேற வேற refractive indexல they will travel. But inside the crystal there is one particular direction in which ரெண்டுமே same velocityல same refractive indexல move ஆகும், and that direction is called as optic axis. Okay, along the optic axis the refractive index is same for both the rays. There is no double refraction along this axis. So அந்த ஆக்சிஸ்ல மட்டும் என்ன ஆகும்? ஆர்டினரி எக்ஸ்ட்ராஆர்டினரி எல்லாம் ஒரே மாதிரி பிஹேவ் ஆகும். இட் இஸ் லைக் ஒரு ஸ்பெஷல் தர்ஷனுக்கு போறோம்னா என்ன ஆகும்? அட் ஒன் பாயிண்ட் இட் வில் மர்ஜ் அண்ட் தேர் இஸ் நத்திங் லைக் ஸ்பெஷல், எவ்ரிபடி இஸ் காமன் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்சிஸ்ல மட்டும் நத்திங் வில் ஒர்க். தேர் இஸ் நத்திங் லைக் ஆர்டினரி எக்ஸ்ட்ராஆர்டினரின்னு ஒன்றும் கிடையாது. அந்த ஆப்டிக் ஆக்சிஸ்ல ஆர்டினரி ரேயா இருந்தாலும் எக்ஸ்ட்ராஆர்டினரி ரேயா இருந்தாலும் வெலாசிட்டியும் சரி ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸும் சரி எவ்ரிதிங் வில் பி சேம் அண்ட் தேர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தெம். They travel in the same line. Now unpolarized light and polarized light. So unpolarized light enter ஆகுது, double refraction நடக்குது, ஒரு ரே எக்ஸ்ட்ராஆர்டினரியா போகும், இன்னொன்னு ஆர்டினரி ரேயா வெளியில போகும். ஆர்டினரி ரேல ஃபார்ம் ஆகிற இமேஜ் இட் வில் பி ஸ்டேஷனரி, எக்ஸ்ட்ராஆர்டினரியில ஃபார்ம் ஆகிறது இட் வில் பி ரொட்டேட்டிங். Types of optically active crystals. Crystals like calcite, quartz, tourmaline and ice which have only one optic axis are called uniaxial crystals. இந்த ஒரே ஒரு அந்த கிறிஸ்டல்ஸ் எல்லாம் ஒரே ஒரு ஆப்டிக் ஆக்சிஸா இருக்கும், அது வழியா போகும்போது லைட் வந்து டபுள் ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்காது. ஆனா சில கிறிஸ்டல்ஸ்ல லைக் மைக்கா, டோபாஸ் அண்ட் செலிட்டீன், செலினைட், அரகனைட் இதுலலாம் வந்து ரெண்டு ஆப்டிக் ஆக்சிஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி இருக்கிற கிறிஸ்டலை பைஆக்சியல் கிறிஸ்டல்ஸ்னு சொல்லுவோம். So this can very well be asked in a short answer question. So crystals la rendu vaga irukku, optically active crystals, uniaxial crystals and biaxial crystals. Study the difference between them or definition with proper examples. Nicol prism. Nicol prism is an optical device which forms a part of many optical instruments both for producing plane polarized light and also analyzing. So நிக்கால் பிரிசம்ங்கிறது இட் இஸ் அன் ஆப்டிக்கலி இந்த டபுள் ரிஃப்ராக்ஷன் நடத்தக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் தான் நிக்கால் பிரிசம், நாட் யுவர் ஆர்டினரி பிரிசம். இட் இஸ் ஆல்சோ நாட் மேட் ஆஃப் கிளாஸ், இட் இஸ் மேட் ஆஃப் calcite crystal. So Nicol prism is an optical device which forms a part of many optical instruments. It is used for producing plane polarized light and also analyzing. The construction is based on the phenomenon of double refraction. It was designed by William Nicol. So this prism is called as Nicol prism. எதுல செய்யணும்? கண்டிப்பா ஆப்டிகலி ஆக்டிவ் கிறிஸ்டல்ஸால.
இந்த ஆப்டிகல் ஆக்டிவ் கிறிஸ்டல்ஸ்ல ஏதாவது ஒன்று தான் சூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ விச் ஒன் ஆர் வி கோயிங் டு சூஸ்? வி ஆர் கோயிங் டு சூஸ் கால்சைட். அதில் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்கு டைமென்ஷனுக்கு. லென்த் வந்து 3 டைம்ஸ் இருக்கணும். சப்போஸ் இது வந்து 3x இருக்குன்னா பிரெட் வந்து x இருக்கும். So you will choose a calcite crystal which has a length 3 times its breadth and it has to be cut. என்ன பிளேன்ல கட் பண்ணணும்? 72 108 degree இந்த இன்க்ளினேஷன்ல கட் பண்ணணும். It has to be cut into 2 halves along the diagonal at an angle 72 degree and 108 degree. The 2 halves are then pasted together with a layer of Canada balsam. It's a transparent cement. So இந்த மாதிரி calcite crystal oda length should be 3 times the breadth and then the angles should be 108 and 72 degree. இதுக்குள்ள நடக்கும்போது the ordinary ray, the incident ray, unpolarized light, it will undergo double refraction and the refractive index of Canada balsam is such that it will not allow the ordinary ray to pass through it. Only the extraordinary ray can pass through Canada balsam. And the refractive index of the value will be such that it will be in between ordinary and extraordinary ray. So ordinary ray க்கு மட்டும் total internal reflection நடந்துடும். Extraordinary ray ஆல refraction நடந்து வெளியில போக முடியும். The double refraction takes place and the rays split into ordinary and extraordinary. They travel in different directions with different velocities. For monochromatic sodium light, suppose your incident light is sodium, yellow color, then the refractive index of the crystal for, see, it changes for color, it changes for the ordinary and extraordinary. So sodium vapor lamp la irukra yellow light ku in the crystal kulla refractive index for the ordinary ray is 1.658. For the extraordinary ray it is 1.486. The refractive index of Canada balsam is 1.523. இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவுல இருக்கு. Ordinary ray oda refractive index is very high, which means it is a denser medium compared to Canada balsam. The refractive index for extraordinary ray is less than Canada balsam, which means it is rarer compared to Canada balsam. So the ordinary ray is totally internally reflected at the layer of Canada balsam and is prevented from emerging along the extraordinary ray. Whereas the extraordinary ray is transmitted through the crystal, which is plane polarized. So extraordinary ray will be plane polarized. This ray will be not polarized. What are the drawbacks of Nicol prism? ஒன்னு இருந்தா ரொம்ப ஈஸி இல்லையா போலரைசேஷன் பண்றதுக்கு. இதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்ன பார்த்தோம்? அந்த கிறிஸ்டல் வழியா போலாம். டார்மலின் கிறிஸ்டல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்னு பார்த்தோம். செகண்ட் ஒன் வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் பைல் ஆஃப் பிளேட்ஸ் வச்சு பார்த்தோம். இந்த மாதிரி நிக்கால் பிரிசம் ஒன்று இருந்ததுன்னா ரொம்ப ஈஸி. யூ கேன் மேக் போலரைஸ் லைட். பட் இதுக்குன்னு சில ட்ராபேக்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் திங் இட் இஸ் வெரி காஸ்ட்லி அண்ட் ஃப்ளாலெஸ் ஆன கிறிஸ்டல்ஸ் கிடைக்குது. கிறிஸ்டல்ஸ் யூ கெட்டிங் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் நேச்சர். ஸோ நேச்சர்ல ஏதாவது கிராக்ஸ் இருக்கலாம், ஏர் பபிள்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ ஃப்ளாலெஸ்னா என்னது? எந்த தப்பும் இல்லாத பெர்ஃபெக்டான கிறிஸ்டல்ஸ் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ பேர்லே வந்து எல்லாம் நேச்சுரலாக கிடைக்கிற பொருள் கண்டிப்பாக அதில் ஏதாவது ஒரு டிஃபெக்ட் இருக்கும், ஒரு ஃப்ளா இருக்கும். அப்படி ஃப்ளா இல்லாமல் கம்ப்ளீட்லி டிரான்ஸ்பரண்டா, எந்த பிரேக்ஸ் இல்லாமல், ஏர் பபிள்ஸ் இல்லாமல், கிராக் இல்லாமல் இருக்கணும். அப்படி கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேர், ரொம்ப ஸ்கேர்ஸ் and hence it is very costly. Second one, due to extraordinary ray passing obliquely through it, the emergent ray is always laterally displaced. So inga kandipa lateral displacement irukum. It is not a continuation. So there is some amount of lateral displacement and it is displaced a little to one side. The effective field of view is quite limited. எந்த field of viewல நமக்கு அது available நம்மளால பார்க்க முடியறது இல்லையா? You need to watch that polarized light. அந்த polarized lightோட வியூவே ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டடா இருக்கும், கம்மியா இருக்கும். அந்த இதுல கூட நம்ம பார்த்தோமே அந்த மாதிரி ஸ்னெல்ஸ் விண்டோ, இட் இஸ் டபுள் த சைஸ் ஆஃப் த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள்னு பார்த்தோம். தண்ணிக்குள்ள இருந்து வெளியில பார்க்குற பர்சனோட டைவரோட வியூ வந்து இட் வில் பி ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு 2 times த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள்னு சொன்னோம். அந்த மாதிரி the light emerging out of it is not uniformly plane polarized. சிலது completely, சிலது partially. So it is not uniformly plane polarized. These are the 4 drawbacks of Nicol prism. So the next topic is polarization by scattering. This is the 4th method. ரொம்ப காமனா முதல்ல 3 மெத்தட தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். That is polarization by selective absorption, polarization by reflection, that is pile of plates, and polarization by double refraction, which is based on அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கிறது தான் Nicol prism. And the last one is polarization by scattering. இதை நம்ம டிவைஸாவோ லேப்லயோ யூஸ் பண்ண முடியாது.
நேச்சுரலா வெளியில நம்ம பார்க்குற போலரைஸ் லைட்டோட ஒரு ஃபினாமினன் தான் இது. இது வந்து நேச்சர்ல எங்க நடக்கும்னா sunlight gets scattered by the atmospheric molecules. The electron of these molecules are influenced by the vibrating components of the electric field. ஏர்ல என்ன இருக்கு? ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு. அந்த ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிக்யூல்ஸ்குள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. அந்த எலக்ட்ரான் இந்த லைட்டோட வைப்ரேட்டிங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டால they'll be affected, they'll be influenced. As the sunlight is unpolarized, it produces vibration in all direction. இப்படி வைப்ரேட் ஆகிற எலக்ட்ரான் தன்னோட எனர்ஜியை ரேடியேட் பண்ணும். And it will radiate only in the direction perpendicular to the vibration. So ஒரு observant என்ன தெரியும்? He will view a beam of light perpendicular to the direction of travel, and the radiation produced by the electrons vibrating in a direction perpendicular to the direction of view only will reach the observer. Hence the light reaching the observer is plane polarized. Let's see the diagram. So unpolarized light வந்து என்ன ஆகும்? மாலிக்யூல் மேல ஹிட் ஆகும்போது மாலிக்யூல்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் டிஸ்டர்ப் ஆகும். It will vibrate in all directions. It will release energy also. It will radiate energy, and the energy is perpendicular to the direction of vibration. So if this is the direction of vibration, அதுக்கு perpendicular directionல you will get. So straight-ஆ நீ பார்த்தனா உனக்கு அந்த லைட் unpolarized-ஆ தான் தெரியும். ஆனா ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் பார்க்கும்போது plane polarized ஆகும். இதே 90 டிகிரில நீ அதை வியூ பண்றேனா, suppose after scattering it is reaching your eye at 90 degree, then what you will view is completely polarized, plane polarized light. So that is about polarization. So we have seen 4 types or 4 methods of polarization. That is polarization by selective absorption, polarization by reflection, polarization by double refraction, and finally polarization by scattering, which is not used in laboratory conditions, or we do not have any devices based on this. This is a natural phenomenon which you see in the atmosphere. This is polarization by scattering. So நம்ம இது வரைக்கும் லைட்டோட எல்லா ஃபினாமினனும் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. தட் இஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன், ரிஃப்ராக்ஷன், இன்டர்ஃபரன்ஸ், டைஃப்ராக்ஷன், கடைசியா போலரைசேஷன். வாட் ஆர் த 4 மெத்தட்ஸ் ஆஃப் போலரைசேஷன் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். இனி லைட் பேஸ்டா இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை பத்தி தான் இப்போ பார்க்க போறோம். தட் இஸ் we are going to see the optical instruments. லைட் பேஸா யூஸ் பண்ணி it could be magnification and formation of images. எப்படி இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது, இல்ல டிஸ்டன்ட் ஆப்ஜெக்ட்டை பார்க்கறதுக்குள்ளதா இருக்கலாம், ஜூம் இன் பண்றதா இருக்கலாம், இல்ல மேக்னிஃபிகேஷனா இருக்கலாம். இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். டு ஸ்டார்ட் வித் we have the simplest one. இருக்கிறதுலே ரொம்ப சிம்பிளானது, பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் நம்மளால ரீடிங் சரியா பண்ண முடியல, இல்ல எதையாவது கொஞ்சம் பெருசா மேக்னிஃபை பண்ணி பார்க்கணும், கொஞ்சம் கூட டீடைல்ஸ் ஸ்டடி பண்ணணும்னா யூ கோ ஃபார் த சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப். பேரு தான் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்னு, இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ மேக்னிஃபைங் கிளாஸ், ரீடிங் கிளாஸ்னு கூட சொல்லலாம். A simple microscope is nothing but a single magnifying convex lens. கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வந்து கன்வர்ஜிங் லென்ஸ். விளையாட்டுக்கு கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபோக்கஸ் பண்ணி பேப்பர் எல்லாம் நெருப்பு எரிய விட்டு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, சின்னத்துல விளையாடி பார்த்துருக்கோம். இல்லைன்னா தூரக்கு இருக்கிற ஒரு பொருளை ஸ்க்ரீன்ல பார்க்கறதுக்கு ப்ரொஜெக்டர் மாதிரி யூஸ் பண்றதுக்கு, அதுக்கெல்லாம் செய்யற சிம்பிளஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் that we start with. It is just a convex lens, single convex lens. A simple microscope is a single magnifying convex lens of small focal length which must produce an erect, magnified virtual image of the object. Hence, the object must be placed within the focal length f between the points f and p. நமக்கு தெரியும், நம்ம டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஆப்ஜெக்ட் எங்கெங்க இருக்கும்போது நமக்கு இமேஜ் எங்கெங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். when the object is at infinity, எங்கேயோ இருக்கிறது எங்க ஃபார்ம் ஆகும், the smallest, the nearest image that can be formed is at focus. இப்போ நீ அந்த ஆப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பக்கத்துல கொண்டு வர, beyond 2f ஆர் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது பியாண்ட் சி இல்லைன்னா பியாண்ட் 2fல கொண்டு வரும்போது உன்னோட இமேஜ் ஃபோக்கஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி போய் ஃபோக்கஸுக்கும் 2fக்கும் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சருக்கும் நடுவுல ஃபார்ம் ஆகும். நவ் நெக்ஸ்ட் அகெயின் யூ ஆர் மூவிங் க்ளோசர் டு த லென்ஸ். ஸோ கரெக்டா 2fல நீ ஆப்ஜெக்ட் வைக்கும்போது இந்த சைட்ல இருக்கிற, யூ நோ தட் இட் ஹாஸ் காட் ஒரு பை கான்வெக்ஸ் லென்ஸுக்கு 2 ஃபோக்கஸ் இருக்கு, பிரைமரி ஃபோக்கஸ் அண்ட் செகண்டரி ஃபோக்கஸ். ஸோ ஒரு சைட்ல வந்து நம்ம 2fல பிளேஸ் பண்ணும்போது இந்த சைட்ல 2fல யூ ஆர் கெட்டிங் த இமேஜ் அண்ட் இட் இஸ் சேம் சைஸ் பட் இன்வெர்டட். ஸோ இன் ஆல் தீஸ் கேசஸ் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், ரியல் இன்வெர்டட் இமேஜ் கிடைக்கும். கடைசியில ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல மட்டும்தான் எப்போ நமக்கு வெர்ச்சுவல் இமேஜ் கிடைக்கும் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்ல, when the object is in front of the focus and in front of the lens between the focal point. Focal point F க்கும் pole of the lens இருக்கு இல்லையா,
geometric center of the lens. இந்த ரெண்டுக்கு நடுவுல வைக்கிற ஒரே ஒரு பொசிஷன்ல மட்டும்தான் நமக்கு virtual and direct image கிடைக்கும். அங்க அந்த பாயிண்ட்ல வச்சு யூஸ் பண்ணாதான் இந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் நம்மளால மேக்னிஃபை பண்ணி நம்மளுக்கு அதனோட டீடைல்ஸை ஸ்டடி பண்ண முடியும். So on one side of the lens and viewed through the other side of it. The nearest point where an eye can clearly see is called near point, and the farthest point up to which an eye can see clearly is called far point. Human eye-க்கு ஜென்ரலாவே ஒரு நியர் பாயிண்ட் ஃபார் பாயிண்ட்னு ரெண்டு வேல்யூஸ் இருக்கு. அதாவது நீ ஒரு புக்கோ இல்ல ஏதாவது ஒன்று பக்கத்துல வச்சு படிக்கும்போது கண்ணு ஸ்ட்ரெயின்டா இல்லாம ரிலாக்ஸ்டா இருக்கிற பொசிஷன்ல யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ரீட் த டெக்ஸ்ட். அந்த டெக்ஸ்ட்டை கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்கிறதுனா, எஸ்பெஷலி லெட்டர்ஸ். சும்மா பார்க்கறதுனா கூட பரவாயில்ல, பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் த டீடைல்ஸ், லைக் யூ வாண்ட் டு ரீட் த லெட்டர்ஸ் ஆர் த நம்பர்ஸ், அப்படிலாம் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும், குறைஞ்சது கண்ணுலேருந்து 25 சென்டிமீட்டர் தள்ளி வச்சாதான் ஸ்ட்ரெயின் இல்லாமல் நம்ம பார்ப்போம். 25 சென்டிமீட்டரை விட கம்மியாக வச்சோம்னா யூ வில் கெட் அ பிளர்ட் இமேஜ், அது ஃபோக்கஸ்டாக தெரியாது. அதனால கண்ணோட ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது, ஃபோக்கல் லெங்த் ரேஞ்சுங்கிறது குறைஞ்சபட்சம் ஆப்ஜெக்ட் வந்து 25 சென்டிமீட்டர் அவே ஃப்ரம் த ஐஸ் இருந்ததுன்னா ஸ்ட்ரெயின் இல்லாமல் யூ வில் பி ஏபிள் டு கெட் அன் இமேஜ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட். அதே மாதிரி தூரக்கு எது வரைக்கும் பார்க்கலாம், சன், மூன், இந்த மாதிரி ஹெவன்லி பாடிஸ் வரைக்கும் உன்னால கிளியர்லி பார்க்க முடியாது. அட்லீஸ்ட் யூ டோன்ட் கெட் த டீடைல்ஸ் ஆஃப் இட், பட் யூ ஆர் ஏபிள் டு வியூ தட் யூ கேன் சி சன், மூன், ஸ்டார்ஸ், ஸ்கை, மவுண்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் உன்னால பார்க்க முடியுது. So starting point is called as a near point and the farthest point is called as far point. And the near point oda value தான் 25 centimeter. 25 centimeterல ஆரம்பிச்சு greater than 25ல anything you can see without any strain. So for an healthy eye, agingல வந்து இந்த distance இன்னுமே ஜாஸ்தியாகும். அதாக்கும் தூர பார்வைன்னு சொல்றோம். ஒரு 40 plus 50 plus இல்லைன்னா ஏஜிங்ல என்ன ஆகும், அந்த 25 சென்டிமீட்டர்ல கூட சில நேரம் நமக்கு அது கிளியரான இமேஜ், ஷார்ப்பான இமேஜ் கிடைக்காது. 25ங்கிறது சில பேருக்கு 30, 35 சின்ன வயசுல கூட those who are having hypermetropiaன்னு சொல்லுவோம். ஹைப்பர்மெட்ரோபியானா ஃபார் சைட், பக்கத்துல இருக்கிற 25 சென்டிமீட்டர் கூட நமக்கு தெரியாது. அது குழந்தைங்களுக்கே கூட இருக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு இருந்ததுன்னா that condition is called as hypermetropia. வயசானதுக்கு அப்புறம் வந்ததுன்னா it is called as presbyopia. So 25 சென்டிமீட்டர்ல கிளியரா தெரிஞ்சதுன்னா that point is called as near point for an healthy eye and it is denoted as capital D. D is defined as the least distance of distinct vision. Distinct, clear, sharp theriyira image. So least distance of distinct vision for an healthy eye is 25 centimeter. And the far point should be infinity. Infinity la irukkiradhu theriyanum. Maybe you may not be able to read anything at ஒரு பஸ்ஸோட போர்டு கூட படிக்க முடியாம இருக்கலாம், பட் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு see the geometric shapes of objects which are at infinity. ஒரு மலையை ஒரு அளவுக்கு நமக்கு தெரியும், you will get the shape and size of the mountains or any far off objects. So near point focusingல என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். குறைஞ்சபட்சம் நீ வச்சிருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் ரொம்ப பாரு பாரு பாருன்னு கண்ணுக்கு பக்கத்துல கொண்டு வந்தா you cannot see, isn't it? அது ரொம்ப பக்கத்துல பார்த்தா கூட you will get a blurred image. So you have to keep it at the comfortable distance, and that comfortable distance is 25 centimeter. The near point is also called as least distance of distinct vision. The object distance U should be less than F. The image distance is near the point D. So focal length kulla nama வைக்கும்போது you will get the image at D, 25 centimeter. ஸோ இது நம்மளோட கண்ணு ஒரு லென்ஸுங்கிறதுனால லென்ஸ் இக்குவேஷன் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம். லென்ஸ் இக்குவேஷன்ல வாட் இஸ் லென்ஸ் இக்குவேஷன்? 1/f is equal to 1/v minus 1/u. What is the magnification of a lens? Magnification of a lens m is equal to just v/u. இதே மிரரா இருந்ததுன்னா minus v/u, லென்ஸுக்கு சும்மா v/u. அண்ட் வியும் சரி யூவும் சரி, யூ ஆர் கெட்டிங் அ வெர்ச்சுவல் இமேஜ். லென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வெர்ச்சுவல் இமேஜ் இஸ் ஆல்வேஸ் நெகட்டிவ். Object distance by default it is always negative. Object distance எப்போதுமே நம்ம நெகட்டிவ் தான் எடுப்போம். அதனால u வர இடத்துல மைனஸ் u சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிட்டு v வர இடத்துல மைனஸ் d சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோம்னா magnification v/u can be written as d/u for a lens. எந்த கண்டிஷன்ல? நியர் பாயிண்ட் ஃபோக்கஸிங்ல. Because when the object is at u within the focal length, your image will be formed at exactly at least distance of distinct vision, which is 25 centimeter for a healthy eye, or depending on the separate cases, individual cases la and the person oda
least distance of distinct vision என்னவோ அந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகும், provided you have kept the object in front of the focal point. இந்த மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்றது, கண்ணை ஸ்ட்ரெயின் இல்லாம நியரஸ்ட் பாயிண்ட்ல வச்சு ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்கிற அந்த ஃபோக்கஸிங்க்கு பேரு தான், வியூ பண்றதுக்கு பேரு தான் நியர் பாயிண்ட் ஃபோக்கஸிங். ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி we can also write the equation for magnification in terms of the focal length also. You know, lens equation is 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. But m is equal to v by u. So multiplying the whole equation by v. Multiply the whole equation by v. Okay. So this is 1. V by v is 1. V by u is m. So this equation becomes 1 minus m is equal to v by f. Correct? So m in the pakam pochuna 1 minus v by f is equal to m. Any doubts? Clear? In the equation, அதாவது 6.63 equation throughout நம்ம v ஆல multiply பண்றோம். That is, v comes in the numerator. So v by v, this term becomes 1. This term becomes v by u, which is nothing but your magnification, and final term becomes v by f. So you get magnification is also 1 minus v by f. v க்கு பதிலா என்ன போட சொன்னோம்? minus d போட சொன்னோம், because it's a virtual image. So 1 minus v by f அப்படிங்கிறது கடைசியில் என்னவா முடியுது? m is equal to 1 plus d by f ஆ முடியுது. So this is the magnification when you're viewing an object at near point focusing and the image is formed at the least distance of distinct vision, that is capital D. So இவ்வளோ நேரம் நான் சொன்னதோட டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன், இதுதான் நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட். ஆப்ஜெக்டை நம்ம எங்கே வச்சிருக்கோம்? ஃபோக்கல் லெங்க்த்துக்குள்ள வச்சிருக்கோம், less than the focal length, and this is your value u. The object distance is always taken as negative. Anything to the left is taken as negative, anything to the right is taken as positive. So left hand side la da object by default நம்ம வைப்போம் by convention. Sign convention படிச்ச மாதிரி object is always here and you are getting the image also at this point, so that is also negative, minus v. It should have been minus v. அதுதான் எந்த பாயிண்ட்ல ஃபார்ம் ஆகுறதுன்னு இப்போ சொன்னோமே, least distance of distinct visionல ஃபார்ம் ஆகுறதுனால கேபிட்டல் டிங்கிற வேல்யூ கிடைக்குது. இனி அடுத்த கேஸ், ரொம்ப நேரம் படிக்கக்கூடாது, ஸ்ட்ரெயின் பண்ணக்கூடாது, கண்ணுக்கு ஸ்ட்ரெயின் ஆகும். இல்லை படிக்கக்கூடாதுன்னு உடனே யூ வில் ஒபே. ரொம்ப நேரம் படித்தா கண்ணு ஸ்ட்ரெயின் ஆகுது. ஈவன் வென் யூ வாட்ச் யோர் மொபைல் ஆர் யோர் லேப்டாப், யோர் கம்ப்யூட்டர்ஸ், பிசியை ரொம்ப நேரம் பார்த்துட்ருக்கோம், இல்லை ஒரே இடத்த ரொம்ப நேரம் ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இட் குட் பி ஈவன் மூவிஸ், டிவி ஸ்க்ரீனை பார்த்துட்ருக்கோம், இல்லை ப்ரொஜெக்டரை ஒரே இடத்துல ரொம்ப நேரம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கண்ணோட மசில்ஸ்க்கு ஸ்ட்ரெயின் ஆகும். பிகாஸ் யூ ஆர் ஃபிக்ஸிங் த focal length at a particular value. அதுக்கு it has got the power of accommodation of eye னு சொல்லுவோம். கண்ணால பக்கத்துல இருக்கிறதையும் பார்க்க முடியும், தூரம் இருக்கிறதையும் பார்க்க முடியும். ஸோ அடிக்கடி என்னாகும்? in all cases there will be some sort of strain in the eye muscles. For example, போர்டை பார்த்து எழுதுறோம், போர்டை பார்க்குற கண்ணு ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோக்கல் லெங்க்த்துக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகுது, திடீர்னு நோட்டை பார்க்குற, ஸோ அதனோட ஃபோக்கல் லெங்க் அது வந்து கம்மி பண்ணிக்கிறது. You will write something, again you look at the board, you copy down, you look at the board and you copy down. This also gives a strain to the eye muscles. அதே மாதிரி வேற எந்தெந்த கேசஸ்ல யூ ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் அ பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், ஒரு ரொம்ப நேரம் ஸ்க்ரீனே பார்த்துட்டு இருக்கோம், இல்லை ரொம்ப நேரம் ஒரு மூவி பார்த்துட்டு இருக்கோம், ரொம்ப நேரம் படிச்சுட்டு இருக்கோம் கண்டினியூஸா, இல்லை ரொம்ப நேரம் மொபைல் பார்க்கும்போது, இப்படியெல்லாம் பண்ணும்போது கண்ணை நம்ம அந்த ஃபோக்கல் லெங்த்தை ஒரே இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுனால ஸ்ட்ரெயின் வரும். அதனால என்ன பண்ணுவோம்? ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வேண்டியன்னு சொல்லுவோம், கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரீயா வெளியில எங்கேயாவது போயிட்டு வரணும்னு சொல்றோம். ரிலாக்ஸேஷனுக்கு அகைன் யூ ஷுட் நாட் ஃபோக்கஸ் யுவர் ஐஸ் ஆன் சம்திங் எல்ஸ். ஸோ அதுக்காக சும்மா விண்டோ வழியா தூரக்கு எங்கேயாவது பார்க்கறது, வாட்சிங் சைட் சீங்கிறதெல்லாம் ரிலாக்ஸேஷன் என்னது? யூ கோ டு அ ஃபாரஸ்ட் சைட் ஆர் எனி ட்ரீஸ் நிறைய இருக்கிற இடத்துல, யூஸ்வலி தே சே தட் ஈவன் த கலர்ஸ் ஹேவ் காட் அ amount of sensation. It gives us sensation to your retina. It affects your retina, which color you see. இப்போ அல்ட்ராவயலட் லைட் எல்லாம் வந்து ரொம்ப அதுக்கு வந்து டேமேஜ் கொடுக்கும். அல்ட்ராவயலட் ரேஸோட வேவ் லெங்த் ரொம்ப கம்மிங்கிறதுனால அதனோட ஃப்ரீக்வன்சி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும், பெனிட்ரேட்டிங் பவர் அண்ட் த இம்பாக்ட் வில் பி வெரி ஹை. ஸோ தே சி தட் கொஞ்சம் க்ரீனரிலாம் பார்த்துட்டு இருந்தா, வை டு வி க்ரோ ட்ரீஸ்? ஒன் இஸ் ஃபார் ஆக்சிஜன் அண்ட் த செகண்ட் ஒன் இஸ் இட் கிவ்ஸ் அ சூத்திங் எஃபெக்ட் டு யோர் ஐஸ், நல்ல க்ரீனரியாக இருந்ததுன்னா. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ரிலாக்ஸ்டாக வேற ஏதாவது ஃபோக்கஸ், யூ நாட் பர்டிகுலர்லி ஃபோக்கஸ், யூ ஜஸ்ட் வாக்கிங், டேக் அ வாக் இன் த பார்க் ஆர் அவுட் சைடு கார்டனில் அப்படி போகும்போது என்ன ஆகுது? யோர் ஐ இஸ் நாட் ஸ்ட்ரெயின்ட் அட் ஆல், இட் இஸ் இன் அ வெரி ரிலாக்ஸ்ட் மோட். That type of relaxed mode is called as normal focusing.
Near point focusing, you're focusing on a book, you're focusing on a particular screen or mobile or laptop or anything, and you have a sharp image at D. But in this case, the eye is in the most relaxed mode. The image is formed at infinity. The focusing is called normal focusing and the image is formed at infinity. In this case, the magnification m is equal to h dash by h. We take it as the ratio of the height of the image to the height of the object. You will not get a meaningful equation because, see, enga form agudhu, image is formed somewhere at infinity. Infinity la irukra or object, romba distance la irukra object paakra, unnod iduvum ange dhaan form agudhu. U is also, the object is also almost at infinity, and V is also being formed at infinity, at a very large distance from your eye. So, in the madri large distance, rendume object distance so image distance so large irukkartha, you cannot go for this actual measurement, length measurement poga mudiyade. So, you will go for angular measurement. The image of the infinite size and it is also formed at infinity. Hence, we can practically use the angular magnification, and it is defined as a ratio of angle subtended by the image with aided eye to the angle subtended theta naught subtended by the object with the unaided eye. So aided eye na enadhu, edavadhu oru object use panni telescope and madri edavadhu use panni aided eye na with the help of some instrument. Instrument oda sethu nee paakra and the image form agra angle divided by object form agra angle. See, like this. So this is where your image is formed. With the unaided eye, the object will be at infinity. You're watching the object. So here, this distance with the unaided eye, chuma casual, without any strain, you're watching. This angle is called as theta naught divided by eye focused at infinity. When the eye is focused at infinity, this will be your diagram, in the diagram. So with the aided eye, and this is with the unaided eye. Aided eye la and the object paakumbodhu bar angle subtended divided by image la kedaikira theta divided by object la kedaikira theta. That is, this is the ratio. For the unaided eye, in the diagram, tan theta naught is equal to opposite by adjacent, that is h by d. For the aided eye, it is h by f. So theta naught, you know that for very small angles, sin theta can be approximated as theta, theta can be approximated as tan theta also. So tan theta naught can be written as theta naught and it can be substituted as h by d. Tan theta I can be written as theta I and it can be substituted as h by f. Namakku theva theta I by theta naught, that is h by f divided by h by d. H gets cancelled in both the cases and finally you get magnification m is equal to d by f. This is the magnification for normal focusing. The magnification for normal focusing is 1 less than that of the near point focusing, but the viewing is more comfortable in normal focusing. Magnification konja kammiya irundhalum. See the equation, compare. This is just d by f. Idukku munnadi enna varundhathu? 1 plus d by f. Okay, so near point focusing la the magnification was 1 plus d by f. Normal focusing la it is just d by f. Oru number 1 is less, 1 less than. Suppose your magnification is say 100 times or 1000 times. 100 na vecha kuda normal focusing la it will be 99, 1 less than what the value that you get in near point focusing. Adha inga solla varanga. This is the magnification for normal focusing. The magnification for normal focusing is 1 less than that of near point focusing. But the viewing is more comfortable in normal focusing than near point focusing. For large values of d by f, the difference between the two magnifications is negligibly small. Adhaan sonne. If a magnification வந்து 3 இருந்ததுன்னா 3 minus 1, 2 makes a lot of difference. இல்லையா? 30% க்கும் 20% க்கும் difference இருக்கு. But if your magnification is 1000 or 2000, that difference of 1 is not going to make much of a difference. 2000 ல இருந்து ஒரு 1 போச்சுனா 1999. That is not going to make much of a difference. Clear? So that you need to understand what is near point focusing and normal focusing of simple microscope, because this will be carried over when you come to telescope.
டெலிஸ்கோப்போ இல்ல காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்போ 2 லென்ஸ் யூஸ் பண்ற இடத்துல we will apply this particular magnification equation. அதாவது near point focusing ல what was the equation? It was 1 plus capital D by F. And what was capital D? Capital D was least distance of distinct vision. And normal focusing ல ரொம்ப strain இல்லாத position ல it was just D by F. Only if you remember these two equations, you can apply it somewhere else for the other optical instruments. Now coming to resolving power of microscope. இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்தது என்னது? Magnification தான் பார்த்தோம். What is the difference between magnification and resolving power? நான் பர்டிகுலரா சொன்னேன். மேக்னிஃபிகேஷனா இருக்கிறதையே ஒரு மேக்னிஃபைட் சைஸா காட்டுறது. இது மினியேச்சர் ஃபார்ம். இது தாஜ்மஹாலோட ஒரு சின்ன மினியேச்சர் படம். இது அதனோட பெருசு. இப்போ சாமி படம் எல்லாம் வாங்கும்போது 5 rupeesல இருந்து 10 rupees, 20 rupees, depending on the size of the photo you will get. அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் சேம் எக்ஸாக்டா தான் இருக்கும். அதையே கொஞ்சம் மேக்னிஃபை பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. தட் இஸ் நாட் ரிசால்வ்ட், ஹைலி ரிசால்வ்ட் எல்லாம் கிடையாது. ஒரே சின்ன போட்டோவை சைஸ் மட்டும்தான் மாறி இருக்கும். வேற எந்த டீடைல்ஸும் உனக்கு எக்ஸ்ட்ராவா எதுவுமே கிடைக்காது. தேர் won't be anything. எல்லாமே எக்ஸாக்ட் காப்பியா இருக்கும், எக்ஸாக்ட் சேம் ரெப்ளிகாவா இருக்கும். ஒன்லி த டைமென்ஷன் சேஞ்சஸ். ஸோ சின்ன போட்டோனா ஒரு 6 சென்டிமீட்டர் பை 6 சென்டிமீட்டர் 60 சென்டிமீட்டர் பை 60 சென்டிமீட்டர்னு கொடுக்கறது தான் மேக்னிஃபிகேஷன். பட் ரெசல்யூஷன் இஸ் நாட் லைக் தட். ரெசல்யூஷன் இஸ் அதுக்குள்ள இருக்கிற சின்ன சின்ன டீடைல்ஸும் கொஞ்சம் கூட ஹையரா கிடைச்சதுன்னா we say that the resolution of the image is very high. So magnification refers to size of the image and resolution refers to details inside the image. A microscope is used to see the details of the object under observation. So microscope நம்ம யூஸ் பண்றது வெறும் மேக்னிஃபிகேஷனுக்காக மட்டும் இல்ல, ரெசல்யூஷனுக்காகவும் சேர்ந்து தான் யூஸ் பண்றோம். Good microscope should not only magnify the object but also resolve the 2 points. So இப்போ 2 பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப நெருக்கமா பக்கத்துல இருக்குன்னா இதையே சும்மா சைஸை இப்படி பண்ணி காட்டுறதுக்கு this is just magnification. These 2 points has been magnified. That's all. புரிஞ்சுதா? These 2 objects has just been magnified. But resolution என்ன? இதுக்கு நடுவுல இருக்கிற distance இன்னும் exaggerate பண்ணி காட்டுறது. Now you can see when I zoom in closer and closer, I'll see that there is a distance of separation between these 2 objects. So இதுக்கு நடுவுல இருக்கிற ஏதாவது ஒரு டீடைல் எனக்கு வேணும்னா I'll keep on zooming in. If the resolution is very high, I will get the details of the spots or the objects. அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டை தனியா காட்டுறது, அதுக்கு நடுவுல இருக்கிற டீடைல்ஸ் எனக்கு கொடுக்கறது. I told you இல்லையா? ஸோ ஏதாவது ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபுக்கு ஹைலி ரெசல்யூஷன் இருந்தால் the more you zoom in, you can even read what is given in the board behind it or the background ஓட டீடைல்ஸ், everything, whether it is a bus or a lorry, பேக்ல என்னமோ ஒரு வெஹிக்கிள் நிற்கிறது, அது என்னது, அதனோட நம்பர் பிளேட் வரைக்கும் தெரிஞ்சதுன்னா that is resolution. It's not magnification. Magnify பண்ணினதுனால resolution ஹைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. Only when you are able to differentiate 2 different points, you will be able to say that it has got high resolution. Actually, D minimum is the resolution. ரெண்டு மினிமம் என்ன டிஸ்டன்ஸ் அதால ரிசால்வ் பண்ணி காட்ட முடியுதோ that is D minimum, and its reciprocal is called resolving power. So higher the resolution, higher the resolving power, lesser will be the resolution of the image. Or higher resolution வேணும்னா கம்மியான resolving power இருக்கணும். The spatial resolution, that is radius of central maximum, is already derived. இதுக்கு முன்னாடி இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம். R0 is equal to 1.22 lambda F by A. That derivation we saw. So that was the resolving power of the microscope. அந்த equation நம்ம இங்க யூஸ் பண்ண போறோம். That you studied in diffraction. Diffractionல வந்து எப்படி அந்த ரெண்டு மேக்ஸிமாவை டீடைலா செப்பரேட் பண்ணி காட்டுறதுங்கிறத நம்ம பார்த்து தான் இந்த டெரிவேஷன் we arrived at this derivation in the case of diffraction. ரெண்டு பீக், ரெண்டு மேக்ஸிமா தள்ளி தள்ளி இருந்ததுன்னா it is resolved ன்னு அர்த்தம். So first caseல if the maxima of one overlaps over the maxima of the other, then it is not resolved. The image is not resolved. At least அந்த ரெண்டு மேக்ஸிமாவும் ஜஸ்ட் தெரிய ஆரம்பிச்சதுன்னா just resolved ன்னு பேரு. நல்லாவே டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா it is highly resolved ன்னு பேரு. In microscope, the object distance is just more than the focal length. இப்பதான் பார்த்தோம் நம்ம இதுல. ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸுக்கு என்ன போடணும்? ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸுக்கு வந்து something just greater than the focal length, and image distances, and the image is formed at a distance v. Hence, f will be replaced by v. So image எங்க ஃபார்ம் ஆகுது? This is your image formation. When the object is at infinity,
when the object is at infinity, the image is formed at focus. So அதனால focal length வர இடத்துல f வர இடத்துல நம்ம என்ன போடலாம், v னு போடலாம். The image is formed at focal length. If the distance between the 2 points on the object is resolved to be d minimum, then the magnification is given by r naught divided by d minimum. If the distance between the 2 points on the object is resolved to be resolved as d minimum, அப்போ magnificationum d minimum inversely proportional to each other. So you will write magnification is equal to this r naught and the resolution divided by d minimum. Now d minimum is equal to, from this equation, d minimum is equal to r naught by m. Substituting for r naught, 1.22 lambda v by a into m. What is magnification? V by u. So v gets cancelled, 1.22 lambda u by a. Now d minimum is equal to 1.22 lambda u by a. Now, yes. So d minimum is equal to 1.22 lambda f by a nu pottom. Therefore, if u is approximately equal to, if the object is placed at infinity, on the object side, this tan beta can be approximated as sin beta, provided the value of beta is very small. இங்க வர theta naught தான் நம்ம beta னு போடுறோம். Okay, அந்த angle theta naught we are substituting as beta. So you will get on the object side 2 tan beta is approximately equal to 2 sin beta is equal to a by f. A is equal to f into 2 sin beta. D minimum is equal to 1.22 lambda divided by 2 sin beta. To further reduce the value of D minimum. So D minimum எவ்வளோ கம்மியா இருக்கோ, ரெண்டு பக்கத்துல இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கூட உன்னால ரிசால்வ் பண்ண முடியுதுன்னு அர்த்தம். So resolution higher இருக்கணும்னா D minimum should be as low as possible. So denominator should be as high as possible and numerator should be as low as possible. To further reduce the value of D minimum, the optical path of the light is increased by immersing the object of the microscope into a bath containing oil of refractive index. Refractive index ஏதாவது ஒரு particular higher refractive index இருக்கிற இதுல பண்ணிட்டோம்னா என்ன ஆகும்? What will happen to the image and the object? They will come closer to each other. ஏர்ல வைக்கும் போது இருக்கிறத விட இன்னொரு மெட்டீரியலை பார்த்தேன்னா, அதனால தான் apparent depth எல்லாம் you remember. See, ஒரு ரெண்டு பொருளுக்கு நடுவுல இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஆர் த ட்ரூ டெப்த் வந்து ஏர்ல தெரியற அளவுக்கு இருக்காது. வேற ஒரு மெட்டீரியலுக்குள்ள பார்க்கும்போது, டிரான்ஸ்பெரண்ட் மெட்டீரியல், சப்போஸ் யூ வியூயிங் இட் இன்சைட் வாட்டர் ஆர் ஒரு கிளாஸ் ஸ்லாபுக்குள்ள எல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கம்ஸ் க்ளோசர் டு ஈச் அதர். ஸோ டி மினிமம் கம்மி ஆகணும்னா இந்த ஃபுல் செட்டப்பை நம்ம எதுல வச்சு பார்க்கணும்? ஒரு ஹையர் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஆயில் ஆர் எனிதிங் யூ கேன் விச் இஸ் ஹேவிங் அ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் n. ஸோ என்ன ஆகும்? டி மினிமம் இன்னும் ஃபர்தர் ரெடியூஸ் ஆகும் பை டிவைடிங் த ஹோல் திங். த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் see apparent depth is equal to real depth divided by refractive index. So suppose d minimum in air is given in this equation. அது வேற ஏதாவது மெட்டீரியலை வச்சா அந்த டி மினிமம் என்னவா இருக்கும்? that d minimum will be equal to இதுக்கு முன்னாடி இருந்த equation divided by n. That is 1.22 lambda divided by 2 sin beta இருக்கு இல்லையா? அதை எதால மல்டிப்ளை பண்ணணும்? This d minimum should be multiplied by 1 by n. அப்படிதான் நமக்கு next equation கிடைக்கிறது. Such an objective is called oil immersed objective. Objectiveனா objective lens. அந்த objective lens வந்து நீ வேற ஏதாவது ஆயில்ல இம்மர்ஸ் பண்ணி வச்சிருந்தேன்னா அந்த objective lensக்கு பேரு oil immersed objective. The term n sin beta is called numerical aperture. So d minimum is equal to 1.22 lambda divided by 2 times the numerical aperture. The resolving power of a microscope is inversely proportional to resolution. Resolution is the distance between two close points. So resolving power Rm is equal to 1 by d minimum, reverse of this, reciprocal of this, 2n sin beta divided by 1.22 lambda. So the resolving power of telescope, microscope, anything is the reciprocal of the spatial resolution, which we have already derived. எல்லாத்துக்குமே ரெசல்யூஷன்ங்கிறது அந்த நியரஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதனோட ரெசிப்ரோக்கல். ஸோ டெலிஸ்கோப்புக்கு வந்து 1 by r0, which is a divided by 1.22 lambda into f. So we have seen what is resolving power of microscope. Resolving power na enna? The ability to give you details of the object under observation.
ஸோ வெறும் கண்ணால நீ பார்க்குற, அடுத்து என்ன பண்ண போற, மைக்ரோஸ்கோப்பை வச்சு பார்க்க போற. மைக்ரோஸ்கோப்பை வச்சு பார்க்கும்போது அதனோட இமேஜ் ஒரு இடத்துல ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ குட் மைக்ரோஸ்கோப் ஷுட் நாட் ஒன்லி மேக்னிஃபிகேஷன் மட்டும் கொடுத்தா பத்தாது, அதை நல்லா ரிசால்வ் பண்ணணும். ரெண்டு நெருக்கமா பக்கத்துல இருக்கிற பாயிண்ட்ஸை தள்ளி தள்ளி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி காட்டணும். அப்படி காட்டுறதுக்கு பேரு தான் ரெசல்யூஷன், ரிசால்விங் பவர்னு பேரு. ரெசல்யூஷன் இஸ் த ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் தட் கேன் பி ரிசால்வ்ட் எக்ஸாக்ட்லி. ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கிற ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் மினிமம் மில்லிமீட்டர்ல இருக்கிறத மேக்னிஃபை பண்ண முடியும். இல்லைன்னா என்னால இன்னுமே ரிசால்விங் பவர் ஹையா இருந்ததுன்னா மைக்ரோமீட்டர்ல இருக்கிறத என்னால ரிசால்வ் பண்ணி காட்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்றோம். Actually, D minimum is the resolution and its reciprocal is called as resolving power. So the closer the particles, எவ்வளோ க்ளோஸா பார்ட்டிகல் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு the D minimum should be very less ன்னு அர்த்தம். D minimum குறைய குறைய resolving power of the instrument is very high. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிறத காட்டுறது, அதுக்கு பெரிய ரிசால்விங் பவர் வேண்டாம். 1 சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிற ரெண்டு பாயிண்ட்டை செப்பரேட் பண்ணி காட்டுறது, கொஞ்சம் கூட ஹையர் ரிசால்விங் பவர் வேணும். 1 மில்லிமீட்டர் பக்கத்துல இருக்கிற ரெண்டு பாயிண்ட்டை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி காட்டுது, கொஞ்சம் கூட ஹையரான ரிசால்விங் பவர். ஸோ என்னோட டிஸ்டன்ஸ் மீட்டர்ல இருந்து சென்டிமீட்டர், மில்லிமீட்டர், மைக்ரோமீட்டர், நானோமீட்டர்னு குறைஞ்சிட்டு வரும்போது the resolving power of my instrument is increasing. This is what I mean by whenever higher என்ன சொல்றது, ரெசல்யூஷன் ஹையரா வேணும்னா ரிசால்விங் பவர் கம்மியா இருக்கணும். இல்லைன்னா ஹையர் த ரிசால்விங் பவர் லெஸ்ஸர் வில் பி த ரெசல்யூஷன். லெஸ்ஸர் த ரெசல்யூஷன் என்னது, resolution is the shortest distance that can be seen clearly. அப்போ ரெசல்யூஷன் முடிஞ்ச வரைக்கும் கம்மியா இருக்கணும். 2 மைக்ரோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை என்னால ரெசல்யூஷன் பண்ண முடிஞ்சிருக்கணும். ஸோ ஹையர் த ரிசால்விங் பவர் ஆஃப் தி ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், smaller the distance between the object which I can differentiate. So lesser the resolution, higher the resolving power. In microscope, the object distance is just more than the focal length. Object நம்ம எங்க வச்சு பார்க்கிறோம், focal lengthக்கு just பக்கத்துல. The image is formed at a distance v. Hence f in the equation, that is அந்த r0 இருக்குல்லையே, அந்த minimum distance ஏற்கனவே நம்ம diffractionல யூஸ் பண்ணது 1.22 lambda v by a. அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்றோம், let the distance between the 2 points on the object be resolved is d minimum. Then the magnification is nothing but இமேஜுக்கு நடுவுல இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஆப்ஜெக்ட் நடுவுல இருந்த டிஸ்டன்ஸ். இட் இஸ் v by u. So in this case v வர இடத்துல we are giving it as r0. See, this is image form பண்ற distance divided by object வச்சிருக்கிற distance. அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நடுவுல என்ன டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு, d minimum. அதனால தான் r0 by d minimum னு போடுறோம். From this equation d minimum is equal to r0 divided by m. So here you get 1.22 lambda u by a. இங்க திருப்பி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் என்னது, the object distance is nothing but a little more than the focal length. So u வர இடத்துல நான் என்ன சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாம், f சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாம். d மினிமத்தோட ஈக்குவேஷன் கிடைச்சது, d மினிமத்தோட ஈக்குவேஷன்ல f வர இடத்துல u வர இடத்துல நான் f ன்னு சப்ஸ்டிடியூட் பண்றேன். So f ன்னு சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் on the object side 2 times tan beta, that is you have to refer that diffraction ஓட அந்த 2 times tan beta, this angle is beta and this angle is theta here. Okay, from this diagram 2 tan beta can be approximated as 2 sin beta itself. Now what is tan beta from this diagram? Tan beta is opposite by adjacent. Opposite side, this height is a, this distance is f. So tan beta is nothing but a by 2 tan beta is nothing but a by f. So a is equal to f into 2 sin beta. So small a வர இடத்துல 2 sin beta into f போடுறோம், f gets cancelled. So d minimum is 1.22 lambda divided by 2 sin beta. To reduce this, the optical path of the light has to be increased by immersing in the objective in the microscope. So இந்த டிஸ்டன்ஸை இன்னுமே ஃபர்தரா ரெடியூஸ் பண்ணணும்னா இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டை எதில் வைக்கணும், ஹையர் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்ல வச்ச உடனே அந்த டிஸ்டன்ஸ் இன்னுமே குறைஞ்சிடும். யூ நோ தட் த பேண்ட்ஸ் கம் க்ளோசர் டு க்ளோசர்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். வேவ் லெங்த்தை மாற்ற ஒரு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஹையரா இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்குள்ள வைக்கும்போது அந்த பேண்ட்ஸ் எல்லாம் க்ளோசர் ஆகுறது. யூ ரிமெம்பர் இன்டர்ஃபரன்ஸ்ல கூட நம்ம பார்த்தோம் பேண்ட் வித் எப்படி குறையிறதுன்னு.
ஸோ அதே கேஸ் தான் இங்கேயும் நம்ம ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என்ன யூஸ் பண்றோம். ஸோ d minimum again reduces by a factor n. Such an objective is called as oil immersed objective. The term n sin beta is called numerical aperture. Numerical aperture நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா d minimum லெஸ்ஸரா இருக்கும். d minimum lesser the value of d minimum, higher will be the resolving power. So resolving power is equal to 1 divided by d minimum 2 times the numerical aperture divided by 1.22 lambda, which is 2n sin beta divided by 1.22 lambda. Now the resolving power of telescope is same thing, just 1 divided by r naught panina. So with that we have finished the first optical instrument, which is simple microscope. Next one, simple microscope la ஒரே ஒரு lens தான் இருந்தது, அந்த லென்ஸோட மட்டுமே பார்த்தோம். இப்போ காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்னா மேக்னிஃபிகேஷனும் கொஞ்சம் கூட அதிகமாக கிடைக்கும், மேக்னிஃபிகேஷனும் கிடைக்கும், ரெசல்யூஷன் பவரும் கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைக்கும் நமக்கு. பட் ஹியர் வி ஆர் ஃபோக்கஸிங் மோர் ஆன் தி மேக்னிஃபிகேஷன். சின்ன ஒரு சீக் செல்ஸ் இல்லைன்னா ஆனியன் செல்ஸ் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்? பயாலஜிக்கல் லேப்ல மெயினாக யூஸ் பண்ணுவோம், இல்லை பேத்தாலஜிக்கல் லேப்ல கூட இருக்கிற சாம்பிள்ஸை வந்து நல்லா ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு, ரெட் பிளட் செல்ஸை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு, அதனோட ஷேப்பு ப்ராப்பராக இருக்கா, ரொம்ப ஹை ரெசல்யூஷன் எல்லாம் தேவையில்லைனாலும் ஓரளவுக்கு மேக்னிஃபிகேஷன் இருந்தாலே நமக்கு போகிறோம். ரெசல்யூஷன் எப்போ தேவைப்படுறதுன்னா, யூ வாண்ட் டு சி த செல் ஆர்கனல்ஸ், இல்லைன்னா கொஞ்சம் கூட மைன்யூட் டீடைல்ஸை ஸ்டடி பண்ணோம்னா தான் ரெசல்யூஷன் தேவை. அதுக்கு you have one more microscope which is called as electron microscope, which you will study in 8th lesson. After this lesson you will have dual nature of radiation and matter nu varum. adula wavelength ipo nama pathom liya, wavelength endha alavukku nama kammi pandromo andha alavukku d minimum koranjikite varum. So lesser the value of lambda, lesser will be the value of d minimum, and you will have very high resolving power. So light க்கு பதிலா எலக்ட்ரானோட வேவை யூஸ் பண்ணா இன்னுமே அதை மேக்னிஃபை பண்ணி காட்ட முடியும், கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் டைம்ஸ். ஸோ சின்ன ஒரு மாலிகுலோட ஸ்ட்ரக்சர், ஆட்டத்தோட ஸ்ட்ரக்சரை பல மடங்கு 1000 times, not even 1000 times, 2 lakh times you can magnify with the help of electron microscope. But here we are using only light as the source and we are using glass lenses. அங்க டிஃபரன்ஸ் என்ன வரும்னா, எலக்ட்ரான் பீமை யூஸ் பண்ணுவோம். lenses will not be glass lenses, they will be magnetic lenses, condenser lenses or electrical field. Now the second optical instrument is compound microscope. The diagram is as shown. இது நம்மளோட diagrammatic representation தான். compound microscope எப்படி இருக்கும்னு தெரியும் இல்லையா? there will be an objective plate ஒன்று இருக்கும், ஒரு ஸ்டேஜ் ஒன்று இருக்கும். அந்த ஸ்டேஜுக்கு மேலே தான் நீ ஸ்லைடை வைப்ப. ஸ்லைடு தான் உன்னோட ஆப்ஜெக்ட். அந்த ஸ்லைடுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற லென்ஸை ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ்னு சொல்லுவோம். இன்னொரு ஐபீஸ் வழியாக தான் நீ உள்ள பார்ப்ப. அந்த பார்க்குற இடத்துல இருக்கிற லென்ஸுக்கு வந்து ஐபீஸ்னு பேர். ஐபீஸ்க்கு பக்கத்துலேயும் ஒரு ஃபோக்கஸிங் ஸ்க்ரூ இருக்கும். யூ கேன் ஃபோக்கஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் யோர் ஃபோக்கல் லெங்த், யோர் பவர் ஆஃப் தி ஐ யூ கேன் சேஞ்ச். ஸோ இந்த இடத்துல உன்னோட சாம்பிள் இருக்கும். அந்த ஸ்லைடோ இல்லைன்னா என்ன ஆப்ஜெக்டை நீ மேக்னிஃபை பண்ணி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறியோ அந்த பொருள் வந்து ஆப்ஜெக்டிவ்க்கு பக்கத்தில் இருக்கும். தட் இஸ் ஏபின்னு வச்சுக்கோ. ஏபி இஸ் யோர் ஆப்ஜெக்ட். அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற லென்ஸை ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ்னு சொல்கிறோம். அண்ட் திஸ் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் யோர் யூ. அண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸுக்குன்னு ஒரு ஃபோக்கல் லெங்த் இருக்கும் இல்லையா? That is FO. So where will you get the image? Since the object is more than the focal length விட அதிகமா இருக்குன்னா between F and 2F இருக்கு. So where will you get the image? Image also you will get beyond 2F you will get. So beyond 2F இந்த இடத்துல நமக்கு அதனோட இமேஜ் கிடைக்கிறது. இந்த ABயோட இமேஜ் வந்து A', B' real, magnified, inverted image you are getting. Now this happens to fall within the focal length. பாரு, இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டே அப்படிதான். இந்த லென்ஸுக்கும் இந்த லென்ஸுக்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் will be such that you will adjust it such that இந்த ஆப்ஜெக்டோட இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுறது இல்லையா? இந்த இமேஜ் தான் ரெண்டாவது லென்ஸ், அதாவது ஐபீஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதனோட ஆப்ஜெக்ட். The image formed by the first lens, that is your objective lens, happens to fall within the focal length of the eyepiece. So within the focal length, F க்கும் P க்கும் நடுவுலனா ஒரே ஒரு கேஸ், last case where you will get virtual, erect and magnified image on the same side of the object. See, objective பொறுத்த வரைக்கும் left hand sideல you have your object, right hand sideல you are getting your image. eyepiece பொறுத்த வரைக்கும் since it is within the focal length, இதனோட லெஃப்ட் சைடு தான் இது இல்லையா? இந்த லென்ஸுக்கு ரைட் சைடு, பட் இந்த லென்ஸுக்கு இது லெஃப்ட் சைடு.
and it happens to fall within the focal length. So you'll be getting a virtual image, which is also on the left-hand side of the eyepiece. Virtual, erect, and magnified. This is not a virtual image. So A double dash, B double dash. Erect image. Erect image na இது எப்படி இருக்கோ அதனோட replica. இங்க பாரு, arrow is at the top, foot is at the bottom. இங்க foot is at the top and arrow is at the bottom. This is an inverted image with respect to the objective. ஆனா ஐபீஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது எப்படி இருக்கோ அதே ஷேப்ல தான் அது கொடுக்கிறது, which means it is virtual, erect and magnified. Hope you understand. So இந்த ஐபீஸோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லயே இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது. So it is a virtual image, but the size is so much magnified. So நீ எந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட்டை வச்சிருக்கியோ அதே சைட்ல தான் உனக்கு ஃபைனல் இமேஜ் கிடைக்கும் ஆன் தி காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப். ஸோ காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்ல நீ ஆப்ஜெக்டிவை பார்க்கும்போது அந்த ஆப்ஜெக்டிவோட ஒரு அந்த ஆப்ஜெக்டோட மேக்னிஃபைட் இமேஜ் அதே சைட்லயே கிடைக்கும். இட்ஸ் நாட் பிஹைண்ட் ஆர் ஆப்போசிட் சைட் ஆஃப் இட். கிளியர்? Hope it is clear. This is your U. This is the focal length. It is more than the focal length. You are getting it is on the opposite side. Real, magnified, inverted image, but it happens to fall within the FE value. FE na focal length of the eyepiece. Hence, you are getting a virtual, magnified, erect image on the left-hand side of the eyepiece, which is on the same side of the object. இப்போ lateral magnification na size of the image divided by size of the object. இது எதோடது? இதை எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்? இந்த கேஸ்ல you will use h dash by h. That is, இது எங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கு? Within the more than the this is which formula you will use for that one? It is just d by அந்த h dash by h அப்படி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபைனல் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகிறது it is at the near point. பத்தி அந்த ஃபோக்கல் லெங்க்த்துக்குள்ள வந்து எடுத்தது. ஃபோக்கல் லெங்க்த்துக்குள்ள வந்ததுனால here you will use which formula? Near point focusing ஓட formula. That is, ஐபீஸை பொறுத்த வரைக்கும் 1 plus d by fe அதை தான் யூஸ் பண்ணுவோம். MO பொறுத்த வரைக்கும் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? You will go for normal focusing. Here you will use normal focusing formula. Here you will use near point focusing formula. From the diagram, tan beta is equal to h by f naught. Here, this is your beta value. What is tan beta? Tan beta is equal to opposite side by adjacent side. And what is this adjacent side? Adjacent side is length of the tube nu solluvom. Length of the tube is u plus v appdin solluvom. U plus v is called as the total length of the tube. Here L is the measured distance between the focal length of the eyepiece and focal length of the objective. FO, FE க்கு நடுவுல இருக்கிற அந்த distance. So objective லென்ஸுக்கும் ஐபீஸ் லென்ஸுக்கும் நடுவுல இருக்கிற distance தான் tube length L. So h dash by h can be written as L by FO in the case of objective. So MO will be L by FO, but ME will be near point focusing. You have to use 1 plus D by FE ங்கிற அந்த formula you have to use. Here D by FE ன்னு சொல்லலாம். அந்த D தான் L. L is the distance between the focal point of the eyepiece to the focal point of the objective. This is also called as tube length of the microscope. FO and FE are comparatively small compared to L. And you know, நம்ம என்னலாம் பார்த்தோம் லென்ஸ்ல? focal length பார்த்தோம்னா combination of lenses we have finished இல்லையா? Ray opticsலயே நம்ம finish பண்ணோம். Suppose you have thin lenses which you are using in combination. ரெண்டு லென்ஸ் பக்கத்துல வச்சோம்னா total focal length formula was 1 by f1 plus 1 by f2. Power formula it was p1 plus p2. Total magnification formula it was m1 into m2. All this we covered in the previous lesson. Powers are just add panna porom, focal length and the reciprocal of the focal length எல்லாத்தையும் add பண்ணனும். Magnification are the direct multiplication. இங்க எத்தனை லென்ஸ் இருக்கு? ரெண்டு லென்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் லென்ஸ் பேர் என்ன? ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ். ரெண்டாவது லென்ஸ் பேர் என்ன? ஐபீஸ். Magnification of the objective என்னது? MO. Magnification of the eyepiece என்னது? ME. So MO into ME பண்ணோம்னா L by F naught, where F naught is objective ஓட focal length. இந்த கேஸ்ல ME கேஸ்ல வந்து you will go for near point focusing, which is 1 plus D by FE. If the final image is formed at infinity, normal focusing, then the magnification ME of the eyepiece can be taken as D by FE.
So the total magnification M for normal focusing, we are going to take it as ME வந்து இந்த கேஸ்ல நியர் பாயிண்டிங்கா இருந்தாலும் the total magnificationக்கு normal focusing ஓட formula we take MO into ME is equal to L by F naught into D by FE. The total we saw for very large magnification 1 plus D by FE can be approximated as D by FE னு கூட அந்த அப்படி கூட நீ எடுத்துக்கலாம். The total magnification M for near point focusing is M is equal to M naught into ME, L by F naught into 1 plus D by FE. So this is the total magnification in the case of compound microscope. First we saw simple microscope. அதில் டீட்டெயிலாக நியர் பாயிண்ட் ஃபோக்கஸிங் நார்மல் ஃபோக்கஸிங் ரெண்டையுமே பார்த்தோம். தென் வி சா காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் த டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் ஒர்க்கிங் எங்கே வைக்கணும் ஆப்ஜெக்டை, அதனோட இமேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது, அந்த இமேஜ் ஆக்ட்ஸ் as the object for the second lens, that is your eyepiece, and how it forms, all that we have seen. Now coming to the next optical instrument, which is astronomical telescope. ரொம்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் வெரி கியூரியஸ் இல்லையா, இந்த மாதிரி ஏதாவது சோலார் எக்லிப்ஸ் நடக்கும்போது, இல்லைனா இன்னைக்கு அப்சர்வேட்டரி ஓப்பனாக வச்சிருக்கோம், யார் வேணா இப்போ சாட்டர்ன் ரொம்ப பக்கத்தில் வருது, எர்த்துக்கு பக்கத்தில் வருது, இல்லைனா 6 பிளானட்ஸ் ஒரே லைன்ல இந்த பர்டிகுலர் இயர்ல, ஆல் திஸ் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் ஹேப்பனிங்ஸ் ஹேப்பன்ட் இன் இந்த வருஷம் கூட நிறைய பார்த்தோம் நம்ம, ஜூலை மந்த்ல அப்படி வருது, இல்லைனா 7 பிளானட்ஸ் அண்ட் 7 ஆஃப் தெம் ஆர் கமிங் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எல்லாம் பார்த்தோம். அப்படியெல்லாம் பார்க்கும்போது you cannot see all these things with your naked eye. So you need optical instruments like astronomical telescope to view celestial bodies and all the celestial happenings that is happening out of it. Cosmicல நடக்கிற நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கிறதுக்கு you require astronomical telescope, very costly, and it is kept in observatories. An astronomical telescope is used to get the magnification of the distant astronomical objects like stars, planets, moons, etc. The image formed by astronomical telescope will be inverted. But idhula namakku periya difference vara poradilla. See, there are two types of telescope. One is terrestrial telescope, which can also be locally called as binoculars. அதுல வந்து நம்ம சைட் வியூக்காக, சைட் சீயிங்காக யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ உனக்கு நீ ஊட்டி கொடைக்கானல்லையோ டார்ஜிலிங்லயோ போயிட்டு டெரஸ்ட்ரியல் டெலஸ்கோப்பை வச்சு பார்க்குற, இல்லைனா இப்போ ஜெய்ப்பூர்லலாம் இஃப் யூ கோ யூ கேன் see that அங்கேருந்து ரொம்ப தூரக்கு ஒரு பீக்ல ஃபிளாக் பறக்கிறது எல்லாத்தையும் காட்டி தருவாங்க. அந்த டெரஸ்ட்ரியல் டெலஸ்கோப்ல என்ன நடக்கும், உனக்கு எல்லாமே தலைகீழா தெரிஞ்சுன்னா யூ வில் நாட் கெட் அ பியூட்டிஃபுல் வியூ ஆஃப் த, அதுக்கு போனதோட அந்த என்ஜாய்மெண்ட்டே கிடைக்காது. பட் இன் திஸ் கேஸ் இட் இஸ் ஓகே, பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் சர்க்குலர், வெதர் இட் இஸ் இன்வெர்டட் ஆர் நாட், இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு மேக் மச் ஆஃப் அ டிஃபரன்ஸ் ஃபார் யூ. ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் டெலஸ்கோப்ல எப்போதுமே உன்னோட ஃபைனல் இமேஜ் இன்வெர்டடா இருக்கும், ஜஸ்ட் லைக் யோர் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப். காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்ல கூட நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்க, லேப்ல பண்ணும்போது நீங்க அந்த ஸ்லைடை வந்து ஓகே இந்த சைட்ல இருக்கிறது கொஞ்சம் பார்க்கணும், லெஃப்ட்டுக்கு திருப்பினா அந்த இமேஜ் வந்து ரைட்டுக்கு போகும். Those who have seen through the compound microscope, they would have experienced this. அந்த ஸ்லைடை வந்து நம்ம பார்க்கறதுக்கு நேரம் ஆப்போசிட்டாக தான் மூவ் பண்ணும். தட் இஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் இன்வெர்டட். மேலே நீக்கும் போது கீழே கொண்டு வரும், இமேஜ் கீழே பண்ணும்போது மேலே போகும். Those who have seen that, you will understand what I'm trying to tell. So astronomical telescopeல இதே பிரச்சனை இருக்கு. அந்த celestial body உனக்கு இன்வெர்டடாக தான் தெரியும், பட் that is not going to make much of a difference for it. It has an objective of large focal length and very large aperture than the eyepiece. What do you mean by aperture? The physical diameter of any lens is called as aperture. ஃபோட்டோகிராஃபிலலாம் ரொம்பவே அதிகமாக தேவைப்படுற ஒரு டேர்ம் இது. அப்பர்ச்சர்னா எந்த அளவுக்கு டயமீட்டர்ல நீ அதை ஃபோக்கஸ் பண்ண போற. லெஸ்ஸர் அப்பர்ச்சர் வச்சனா பக்கத்தில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை மட்டுமே ஜூம் இன் பண்ணிட்டு பேக்ரவுண்ட் எல்லாத்தையும் பிளர்ட் பண்ண முடியும். போர்ட்ரேட் மோட்லலாம் எடுப்போம் இல்லையா கேமரால. போர்ட்ரேட் மோட் எடுக்கும்போது the person will be focused and his background will be blurred. இந்த மாதிரியான பண்ணும்போது you are actually decreasing the aperture of the lens. When you increase the aperture of the lens, everything becomes visible. The person, the building behind it, the trees, everything get the same sharpness. And the quality of the picture la ellame sharp ah theriyum. But portrait mode la potana the person will look focused and behind background வந்து blurred ah theriyum. That is the difference of changing the aperture of a lens. And aperture refers to the physical dimension. எவ்வளோ பெருசா இருக்கு, physical diameter of the lens that you are using. இந்த இதுலலாம் பார்த்துருப்பேன், வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபியில் எவ்வளோ பெரிய அப்பர்ச்சர் வச்ச கேமராஸ் தான் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க. ப்ளஸ் அதில் டெலிசூம் லென்ஸ் எல்லாம் வச்சு யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ த ஐபீஸ் மேக்னிஃபைஸ் திஸ் இமேஜ் ப்ரொடியூசிங் அ ஃபைனல் இன்வெர்டட் இமேஜ். ஸோ எங்கேயோ இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டை தான் நீ பார்க்க போகிற. அங்கே பார்த்தனா சி காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பில்
ஆப்ஜெக்டிவோட சைஸ் பாரு, அப்பர்ச்சர் பாரு, சின்னதா இருக்கு. ஐபீஸோட கம்பேரிட்டிவ்லி பெருசா இருக்கு. பட் டெலஸ்கோப்ல இட் இஸ் ஜஸ்ட் த ரிவர்ஸ். ஆப்ஜெக்டிவ்க்கு லைட் ஃப்ரம் அ டிஸ்டன்ட் ஆப்ஜெக்ட் என்டர்ஸ் தி ஆப்ஜெக்டிவ் அண்ட் a real image is formed in the tube at the focal point. இந்த இடத்துல you will get your image. The eyepiece magnifies this image producing a final inverted image. புரியுறதா? ஸோ எங்கேருந்தோ இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் வழியா வந்து இன் பிட்வீன் த டியூப் உனக்கு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த இமேஜை மேக்னிஃபை பண்ணி காட்டுற வேலை மட்டும்தான் ஐபீஸ்க்கு. ஸோ அதை இன்வெர்ட் பண்ற மாதிரியோ அதை எந்த விதத்துலையும் சேஞ்ச் பண்ணாம அதை சும்மா மேக்னிஃபை பண்ணி காட்டி தரும். This is how the astronomical telescope works. The magnification is the ratio of the angle beta subtended by the image to the angle alpha subtended by the object with the principal axis. So எப்போதுமே height of the image divided by height of the object. Since it is at very large distances, this distance doesn't make any physical significance. You'll go for angular magnification. Angle subtended by the image divided by angle subtended by the object. So from the diagram, alpha can be taken as tan alpha itself, h by f naught, beta is equal to tan beta, h by fe. So h gets cancelled, beta by alpha, h by fe divided by h by f naught. H gets cancelled, FO goes to the numerator. FO by FE is your magnification. The length of the telescope is approximately L is equal to FO plus FE. Rendoda focal length to seta you will get. Next, coming to your terrestrial telescope. Terrestrial telescope is something which you have to see at a distance. In the sailors எல்லாம் யூஸ் பண்ண மாதிரி sailors யூஸ் பண்றதெல்லாம் terrestrial. Terrestrial something related to land. நம்மளோட எர்த்துக்குள்ள டெரஸ்ட்ரியல் அனிமல்ஸ் இப்படிலாம் சொல்றோம் இல்லையா, நம்மளோட எர்த்துக்குள்ள நடக்கிற பக்கத்துல இருக்கிற கம்பேரிட்டிவ்லி நம்ம நிக்கிற இடத்துல இருந்து அட் அ டிஸ்டன்ஸ் பட் யூ வாண்ட் வித்தின் த ரீச் ஆஃப் தி அட்மாஸ்பியர்னு வச்சுக்கலாம். A terrestrial telescope is used to see objects as a long distance on the surface of the earth. That is the difference between astronomical. When you're viewing something outside your atmosphere, in the universe, in the cosmos, நம்ம பெல்ட்டுக்கு வெளியில இருக்கிறது anything moon அதெல்லாம் பார்த்தோம்னா அது astronomical. And anything related to earth is geo ன்னு சொல்ற மாதிரி எர்த்ல இருக்கிறதெல்லாம் பார்க்கிறதுக்கு terrestrial telescope. Here the image should be erect. See, அங்க பார்த்த மாதிரி எல்லாமே மரம் செடி கொடி தூரக்க இருக்கிற ஒரு பில்டிங் எல்லாம் தலைகீழா தெரிஞ்சா you will not get a clear picture about. There is no point in viewing it. Magnify பண்ணி பண்றதுல எல்லா நம்பர்ஸும் தலைகீழா தெரியுது. You will have to correct it and then you have to think and you have to read. கஷ்டமா இருக்கும். அதனால you need the details in the exact form in which it can be perceived. அதுல இந்த டீடைல்ஸ் டைரக்டா கலெக்ட் பண்ணணுங்கிறதுனால நடுவுல ஒரு கரெக்டிங் லென்ஸ் ஆர் இரெக்டிங் லென்ஸ் வச்சிருவோம். இல்லைன்னா உன்னோட ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் டெலஸ்கோப் மாதிரி இதுவா இருந்திருக்கும் உன்னோட இமேஜ், நடுவுல எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு லென்ஸ் வச்சுக்கிறோம். இதுலயும் அதே மாதிரி தான். ஆப்ஜெக்டிவோட சைஸ் அப்பர்ச்சர் பெருசா இருக்கு, ஐபீஸோடது சின்னதா இருக்கு. இன் பிட்வீன் யூ வில் யூஸ் another lens whose purpose is just to invert the image. ஏற்கனவே இன்வெர்டடா இருக்கிற a dash b dashங்கிற இமேஜை இன்னொரு வாட்டி a dash a double dash b double dashனு இன்வெர்ட் பண்ணி விடுறது தான் நடுவுல இருக்கிற எரெக்டிங் லென்ஸோட பர்பஸே. ஸோ உன்னோட ஃபைனல் இமேஜ் அகைன் இட் வில் பி இரெக்ட், ஜஸ்ட் லைக் ஆப்ஜெக்ட் மாதிரியே இருக்கும். Hence, here an additional erecting lens is used to make the final image erect as shown in the diagram. Next telescope is reflecting telescope. Now, இப்போ வந்து lenses ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்குன்னு சொன்னேன். அப்பர்ச்சர் flawless ஆனதா இருக்கணும், ரொம்ப கிறிஸ்டல் கிளியரா இருக்கணும். lenses are very costly also. So for this reason, இப்போ மாடர்னா நம்ம என்ன பண்றோம்னா மாடர்ன் டெலிஸ்கோப்ஸ் வந்து கான்கேவ் மிரரை யூஸ் பண்ணுவோம் instead of lenses. ஆப்ஜெக்டிவோட இடத்துல. So objective ஓட இடத்துல concave mirrors you will use. It is rather difficult and expensive to make lens of very large size. So நேர்லி அவ்வளோ ஜூம் பண்ணி அவ்வளோ பெரிய அப்பர்ச்சர் இருக்கிற லென்சஸை பண்ணுறதும் கஷ்டம். அதுலேருந்து வர இமேஜஸ் வந்து ஆப்டிக்கல் டிஃபெக்ட் இல்லாமல் இருக்கணும். So this has got a concave mirror and such a telescope is called as reflecting telescope. Astronomical telescope மாதிரியே தான், but this is called as reflecting telescope because it uses mirrors. இதனோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன, டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இது ரீசெண்டாக ரிஃப்ளெக்டிங் டெலிஸ்கோப் யூஸ். only one surface is to be polished and maintained for a mirror, whereas it has to be done for two surfaces of a lens. லென்ஸோட ரெண்டு சர்ஃபஸஸும் ரொம்ப கிளீனாக இருக்கணும். பைகான்வெக்ஸ் லென்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறேன்னா ரெண்டு சர்ஃபஸையுமே நீ வந்து நல்லா பாலிஷ் பண்ணணும், கிளியராக இருக்கணும், ஸ்க்ராச்சஸ் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும், ஃப்ளாலெஸ்ஸாக இருக்கணும்.
இந்த கேஸ்ல அது ப்ராப்ளம் இல்லை. ஒரு பக்கத்தை மட்டும் நீ நல்லா மெயின்டைன், தி அதர் சைடு இஸ் ஒன்லி பாலிஷ்ட், ஐ மீன் சில்வர்டா இருக்கும். சப்போர்ட் கேன் பி கிவன். சி ஒரு கண்ணாடியை நீ பிடிக்கும்போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if you're going to hold a mirror, you will hold it like this. You can hold it at the back because only one side is your reflecting surface. நீ லென்ஸை பிடிக்கும்போது எப்படி பிடிக்கணும்? ரிம்மில் தான் பிடிக்கணும். லென்ஸை தொடரேனா லென்ஸை நடுவில் யூ கேனாட் ஹோல்டு. லென்ஸ் ஹோல்டருக்கே பார்த்துருக்கியா, அந்த மேக்னிஃபைங் கிளாஸுக்கு வந்து எங்க கொடுத்துருப்பான், அதனோட ரிம்முக்குள்ள சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு ஒரு ஹேண்டில் கொடுத்துருப்பான். யூ cannot hold the lens in the middle. You cannot touch it because both sides are refracting surfaces. So you will have to hold it like this. How do we hold the magnifying lens? ஒரு ஹேண்டில் இருக்கும், ஹேண்டிலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ரிம்முக்குள்ள உன்னோட வச்சிருப்பேன். So you can give the support only on the rim. You cannot give a additional support at the back, just like you do for mirror. Support can be given from the entire back of the mirror, whereas it is given only at the rim for the lens. A mirror weight is much less compared to a lens. Mirror வந்து கண்ணாடி தான், ரொம்ப லைட் வெயிட்டா இருக்கும். லென்ஸ் பெரிய அப்பர்ச்சர்னா ஹெவியா இருக்கும். அதை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு அந்த சப்போர்ட் கொடுக்கறது எல்லாமே கஷ்டம். அதனால மிரர் யூஸ் பண்றதுனால இந்த ரெண்டு அட்வான்டேஜ் இருக்கு. ஒரு சர்ஃபேஸை பாலிஷ் பண்ணா போறோம், வெயிட் கம்மியா இருக்கும், சப்போர்ட் கூட ரிம்மில் மட்டும் இல்லாம பேக் சைட்ல கூட கொடுக்கலாம். ஆனா ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ், எங்க நம்ம கண்ணாடி யூஸ் பண்ணாலும் சில இடத்துல என்ன நடக்கும், அது இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் நடந்து அந்த லைட் உள்ளுக்குள்ளேயே, இப்போ இந்த ரூம்ல ஃபுல்லா லைட் இருந்தா நம்ம இமேஜ் ரொம்ப கிளியரா தெரியாது. பிகாஸ் எல்லா சைட்லேருந்தும் லைட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சுன்னா நம்மளோட இமேஜோட பிரைட்னஸ் டல் ஆயிடும், கான்ட்ராஸ்டா தெரியாது. But the one obvious problem with a reflecting telescope is that the objective mirror would focus the light inside the telescope tube. The image is going to be formed inside the tube. அந்த இடத்துல லைட்டை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி விடும். So one must have an eyepiece inside the tube obstructing some light. The problem could be overcome by introducing a secondary mirror which would take away the light outside the tube for view. So உள்ள வர லைட்ல சில ரிஃப்ளெக்டிங் செகண்டரி மிரரை யூஸ் பண்ணினோம்னா அது என்ன பண்ணிடும், உள்ள வர லைட்டை ஓரளவுக்கு வெளியில அனுப்பி விட்டுடும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த கரெக்ஷன் தட் வி டூ. அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ரெண்டுமே இருக்கு. டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஓவர் கம் பண்றதுக்கு யூ வில் யூஸ் அ செகண்டரி மிரர். நவ் த நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப், விச் 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கலுக்கு இருக்கிற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேற. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் யுவர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ். யூ வில் பி கிவன் அ ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர், you will be given a composite light and you will be asked to find the wavelength of the different colors. That is one. Another one, in another case, you will be given a spectrometer and a prism. You will be asked to find the refractive index of the prism. இந்த ரெண்டுக்கும் யூஸ் பண்ற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர். ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டருக்கு நிறைய யூசஸ் இருக்கு. யூ கேன் அனலைஸ், ஸ்பெக்ட்ராவை ஸ்டடி பண்ணலாம், ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம், வேவ் லெங்த் கண்டுபிடிக்கலாம். திஸ் வில் சி இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அ மேஜர் டாபிக். ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர். ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்ல என்னென்ன பார்த்துட்டோம்? சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் பார்த்தோம், then compound microscope பார்த்தோம், astronomical telescope, terrestrial telescope, and finally reflecting telescope. That is what we saw on the optical instruments. Next we will see spectrometer. This is a very very important one because it comes for your practical also. So last classல optical instruments என்னென்ன பார்த்துட்டோம்? simple microscope பார்த்தோம், compound microscope பார்த்தோம், astronomical telescope, terrestrial telescope, and finally reflecting telescope பார்த்தோம். I told you spectrometer is a very important instrument, ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஒரு lab instrument which you have even in your schools. So spectrometer, as the name suggests, you're going to analyze some spectrum. Spectrum na enna? 5th lesson la நம்ம படிச்சோம், electromagnetic spectrum. The arrangement of radiations or waves on the basis of increasing wavelength or decreasing wavelength is called as a spectrum. Spectrum na, it's an array of radiations, wavelength, light. For example, VIBGYOR is a spectrum. VIBGYORல வந்து violetல ஆரம்பிச்சு ரெட் வரைக்கும் வர ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லெங்த்தை அழகா நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பெக்ட்ரம்னு சொல்றோம். ஸ்பெக்ட்ரம் அண்ட் 5th லெசன்ல இன்னுமே டீட்டெயிலாக நம்ம படிச்சோம். அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம், எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம். வாட் இஸ் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம்? அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் இஸ், ஃபர்ஸ்ட் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் இஸ் ஈஸியர் தேன் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம். ஒரு கேண்டில் இல்லைன்னா இன்கேண்டசன் பல்ப் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் லைட்ல இருந்து டைரக்டா வர அந்த ஸ்பெக்ட்ரத்தை அனலைஸ் பண்றது தான், அந்த டைரக்டா வர லைட் தான் நம்மளோட ஸ்பெக்ட்ரம். என்ன ஸ்பெக்ட்ரம்? எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம். எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் இஸ் அகெயின் ஆஃப் 3 types: line emission spectrum, continuous emission spectrum, and band emission spectrum. Similarly, absorption spectrum. ஒரு மெட்டீரியல் ஏதாவது வச்சு டெஸ்ட் டியூப்ல குளோரோஃபிலோட சொல்யூஷன்
இல்லைனா பொட்டாசியம் பெர்மேங்கனேட்டோட சொல்யூஷன், இல்லைனா பிளட்டோட சொல்யூஷன்ஸ், இந்த மாதிரி வச்சு லைட்டை இதுக்குள்ள இந்த மெட்டீரியலுக்குள்ள பாஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா வரும்போது என்னென்ன அப்சார்ப் ஆயிருக்கு, என்னென்ன டார்க் ஸ்பெக்ட்ரம் நமக்கு கிடைக்கிறது, தட் இஸ் கால்ட் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம். அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் இஸ் அகைன் ஆஃப் 3 types: continuous absorption spectrum, line absorption spectrum, and also your band absorption spectrum. அந்த ஸ்பெக்ட்ரத்தை, so the continuous colors or wavelengths or frequency பத்தி படிக்கிறது தான் நம்மளோட spectrometer. It is used to analyze the spectra of different sources of light, to measure the different wavelength of colors, and to measure the refractive index of the material of the prism. It basically consists of 3 parts: the collimator, the prism table, sorry, this one, the prism table, and the telescope. Collimator na எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி நமக்கு அனுப்புறது. என்னத்தை கலெக்ட் பண்ண போகுது? லைட்டை கலெக்ட் பண்ண போகுது. எதுல இருந்து? சோர்ஸ் ஆஃப் லைட்ல இருந்து. சோர்ஸ் ஆஃப் லைட்ல இருந்து இப்படி வரக்கூடிய எல்லா லைட்டையும் ஒரே இடத்துக்கு பேரலா கொண்டு வரது தான் காலிமேட்டரோட வேலை. The collimator is used for parallel beam of light. It has a convex lens and a vertical slit of adjustable width. ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணி இதுலேருந்து வர லைட்டை ஒரு ஸ்லிட் வழியா, ஒரு லாங் ஸ்லிட் வழியா வர மாதிரி பேரலல் பீம் ஆஃப் லைட்ஸ் கொடுக்குற ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு பேர் தான் காலிமேட்டர். ஸ்லிட்டோட வித்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்க்ரூ பக்கத்தில் இருக்கும், which faces the source. The position of the slit can be adjusted so that it is kept at the focus of the lens. The collimator is rigidly fixed to the base. இதனோட பொசிஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது, it is rigidly fixed. ஆனால் டெலிஸ்கோப் அப்படி இல்லை. டெலிஸ்கோப் கேன் ரொட்டேட் அபவுட் அன் ஆக்சிஸ். இந்த டெலிஸ்கோப்பை லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு ஒன்றால் ரொட்டேட் பண்ண முடியும். இதுதான் காலிமேட்டர். காலிமேட்டரோட ஸ்லிட்டோட வித்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது டுவர்ட்ஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் லைட். லைட் சோர்ஸை பார்த்த மாதிரி இருக்கும். இதுக்குள்ள ஒரு லென்ஸும் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த காலிமேட்டரோட பர்பஸே வந்து ப்ரொடியூசிங் parallel beam of light. It has a convex lens inside it and a vertical slit of adjustable width which faces the source. The position can be adjusted so that it is kept at the focus of the lens. And the collimator is fixed rigidly to the base. Second one is your prism table. எந்த இடத்துல prism இல்லைனா grating கூட வைக்கலாம். பேர் என்னமோ prism table தான். You can place even the grating if you require for the diffraction experiments. So அந்த டேபிளுக்கு பேர் தான் prism table. It is used for mounting the prism, grating, etc. It consists of 2 circular discs provided with 3 leveling screws. ஸோ 3 ஸ்க்ரூ இருக்கும். இந்த ஸ்க்ரூவோட லெங்க்த்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இதை எக்ஸாக்டாக பேரலாக வைக்கலாம், இல்லைனா கொஞ்சம் சரிச்ச மாதிரி வைக்கலாம். இது கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஸ்பிரிட் லெவலர் இது மேலே வைப்போம். ஸ்பிரிட் லெவலருங்கிறது இதுக்குள்ளே ஸ்பிரிட் ஃபில்டாக இருக்கும். அந்த ஏர் பபுள் ஒன்று அந்த ஸ்பிரிட் லெவலருக்குள்ளே இருக்கும். ஏர் பபுள் எந்த பக்கம் போகுதோ அந்த பக்கம் தூக்கிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். ஏர் பபுள் இங்கே இருந்ததுன்னா தட் சைடு இஸ் ஹையர், கொஞ்சம் ஹையராக இருக்குது. ஏர் பபுள் இந்த பக்கம் வந்ததுன்னா இந்த சைடு தூக்கிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். ஏர் பபுள் எக்ஸாக்ட்லி மிடில் இருந்ததுன்னா லெவலாக இருக்குன்னு அர்த்தம். It consists of 2 circular discs provided with 3 leveling screws. It can be rotated and its position can be read from 2 verniers V1 and V2. 2 விண்டோ இருக்கும் 2 சைடில். இந்த சைடில் ஒரு ரீடிங், இந்த சைடில் ஒரு ரீடிங்க்கு ஒரு கிளாஸ் விண்டோ இருக்கும். அது வழியாக அந்த வர்னியர் டேபிள் இருக்கு இல்லையா, அந்த வர்னியர் டேபிளோட ரீடிங்ஸ் நம்மளால் பார்க்க முடியும். வர்னியர் டேபிள்னா இந்த பிளாக் கலரில் இருக்கிற டேபிள் தான் வர்னியர் டேபிள். இதனோட ரீடிங்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா 0ல் ஆரம்பித்து இன்னொரு சைடு வந்து 180 போகும். 180லேருந்து த்ரூ அவுட் 0, 1, 2, 3, 180, 181, 182, 359ல் முடியும். 359க்கு அப்புறம் 316 ஒரு ரீடிங் இருக்காது. இட் இஸ் அகெயின் 0. திஸ் இஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ் ஒன் கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஸோ திஸ் இஸ் யோர் ப்ரிசம் டேபிள், காலிமேட்டர், வர்னியர் டேபிள், etc. Next, the telescope. Telescope இருக்கு இல்லையா, telescope is an astronomical type. னா என்ன அர்த்தம்? இன்வெர்டடா தெரியும். It consists of an eyepiece provided with a cross wire. ஐபீஸ்ல வந்து கிராஸ் வயர் இருக்கும். கிராஸ் வயர் எதுக்குன்னா அந்த ஸ்லிட்டை கரெக்டாக வெர்டிக்கலில் கொண்டு வரதுக்கு, இல்லைனா ஹொரிசான்டலாக மூவ் பண்ணுறதுக்கு, இந்த மெஷர்மெண்ட் தெரியறதுக்காக தான் வெர்டிக்கல் ஹொரிசான்டலாக 2 கிராஸ் வயர்ஸ் அதில் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் அந்த ஐபீஸ்லேயே. அண்ட் அன் ஆப்ஜெக்டிவ் அட் தி அதர் எண்ட். ஸோ அந்த ஸ்லிட்டை பார்க்கறதுக்கு ஆப்ஜெக்டிவ், நம்ம கண்ணுக்கு பக்கத்தில்
eyepiece. This is your telescope of the spectrometer. Spectrometerல ஒரு part தான் இந்த telescope. The distance between the objective and the eyepiece can be adjusted so that the telescope forms a clear image of the cross wire. The telescope is attached to a circular scale and both can be rotated together. The prism, the telescope and the prism table are provided with radial screws for fixing them at a desired position. நம்ம ரீடிங் எடுக்கிறதையோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நம்ம கை தட்டி அதை மூவ் ஆகிடக்கூடாது இல்லையா, அதனால அதுக்கு ஒரு டான்ஜென்ஷியல் ஸ்க்ரூ இருக்கும் டு டைட்டன் த பொசிஷன். அதுக்கப்புறம் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சுன்னா அப்புறம் அதை மூவ் பண்ண முடியாது. அதை லூசன் பண்ணிட்டு தான் டெலஸ்கோப்பை லெஃப்ட் ரைட் மூவ் பண்ணும். ஸோ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கும்போதோ ரீடிங் எடுக்கும்போதோ ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஃபிக்ஸிங் ஸ்க்ரூஸ் யூ ஹேவ், ரேடியல் ஸ்க்ரூஸ் ஃபார் ஃபிக்ஸிங். இனி ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் எடுத்த உடனே டைரெக்டாக நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்க கூடாது. சில செக்கிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு தான். யூ ரிமெம்பர் 11th ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம படித்தோம் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் எரர்ஸ்க்கு என்னென்ன ரீசன்னா, ப்ரைமரியாக எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டெக்னிக்கில் இருக்கலாம், இல்லைன்னா நம்ம பண்ணுற மெத்தடில் தப்பு இருக்கலாம். இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் நீ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும், ரீடிங்ஸ் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அந்த என்னென்ன ப்ரிலிமினரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. The following adjustments must be done in a spectrometer before doing the experiment. Adjustment of the eyepiece. The telescope is turned towards an, இப்போ அந்த telescope should be focused at some infinite point. So telescope other than the slit வேற ஏதாவது டிஸ்டன்ட் ஆப்ஜெக்ட்டை பார்த்து நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கணும். Telescope should be in the focused position. The telescope is turned towards an illuminated surface. The eyepiece is moved to and fro till the cross wires are clearly seen. This is your step 1. First preliminary adjustment. Before starting the experiment, you need to do all this. இது eyepiece ஓடுது. eyepiece நம்ம cross wire கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்தாச்சு. Adjustment of the telescope. The telescope is adjusted to receive parallel rays by focusing it on a distant object to get a clear image of the cross wire. Cross wire வந்து எங்க இருக்கு, eyepieceல இருக்கு, அதுவும் கிளியரா இருக்கணும். நம்ம எந்த ஆப்ஜெக்ட்டை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்றோமோ that object should also be focused. Adjustment of the collimator. Collimator என்ன கொண்டு வரணும், parallel to the telescope-உம் collimator-உம் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு parallel-ஆ இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். They should be on the same line. And the distance between the illuminated slit and the lens of the collimator is adjusted until a clear image of the slit is seen at the cross wire. Third one நான் சொன்ன மாதிரி leveling of the prism table. Prism table லெவலா இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கு அந்த ஸ்க்ரூஸை வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். அதை செக் பண்ணிக்கிறதுக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிடைக்கும், ஸ்பிரிட் லெவலர்னு ஒன்று கிடைக்கும். அந்த ஸ்பிரிட் லெவலர் வந்து ஸ்பிரிட் ஃபில்டாக இருக்கும். அதில் ஒரு கிளாஸ் விண்டோ இருக்கும். இந்த கிளாஸ் விண்டோக்குள்ள யூ கேன் see a ஏர் பபிள். ஏர் பபிள் எக்ஸாக்ட்லி சென்டர்ல இருந்தா your prism table is at level. ஏதாவது ஒரு சைடுக்கு பபிள் ஷிஃப்டா இருந்தா எந்த சைடுக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கோ அந்த இடம் கொஞ்சம் தூக்கிட்டு இருக்கு, ரேஸ்டா இருக்குன்னு அர்த்தம். So you will adjust the screws and bring it to the same horizontal level. So first one is adjustment of the eyepiece, adjustment of the telescope, adjustment of the collimator, and finally leveling of the prism table. இதெல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பொசிஷன்ல வைக்கணுமோ அந்த பொசிஷன்ல வச்சுட்டு என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணுமோ பண்ணலாம். If it is prism, you will place a prism, or if it is grating, you will go for grating. Now, determination of refractive index of material of the prism. இதுக்கு equation நம்ம previous lessonல படிச்சிட்டோம். What was the equation? Refractive index mu is equal to sin a plus d by 2 divided by sin a by 2. This hope you remember how we got this equation. Previous lessonல நம்ம இதை பண்ணினோம். இப்போ இதை செஞ்சு பார்க்க போறோம். எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல angle of the prism-உம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், angle of minimum deviation-உம் கண்டுபிடிக்கணும். ரெண்டுக்கும் வேற வேற பொசிஷன்ல தான் ப்ரிசர்வ்ட வைக்க போறோம். திஸ் இஸ் யுவர் காலிமேட்டர். நியாயப்படி இந்த இடத்துல உன்னோட டெலஸ்கோப் இருந்திருக்கணும், ப்ரொவைடட் இட் இஸ் இன் த சேம் லைன் வித் த காலிமேட்டர். த ப்ரிலிமினரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ், இப்போ சொன்ன இந்த ப்ரிலிமினரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த 4 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ப்ரிசத்தை நம்ம மவுண்ட் பண்ணுவோம். மவுண்ட்னா யூ வில் பிளேஸ் இட் ஆன் த ப்ரிசம் டேபிள். த ப்ரிலிமினரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் ஹஸ் டன். த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த ப்ரிசம், எந்த ப்ரிசத்தோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் உனக்கு கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை எடுத்து என்ன பண்ண போறோம், முதல்ல அதோட ஆங்கிள் ஆஃப் த ப்ரிசம் தெரியணும். செகண்ட் ஸ்டெப் மினிமம் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். ரெண்டும் கிடைச்சதுன்னா சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணிட்டேன்னா ஆன்சர் வந்துடும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் த ப்ரிசம் கண்டுபிடிக்கிறது. அதுக்கு இப்படி தான் அதை பிளேஸ் பண்ணணும். யூ நோ தட் இட் ஹாஸ் காட், ஸோ யூ நோ தட் திஸ் prism has got 3 surfaces, 2 refracting surface and 1 at the base. Base வழியா என்ன போகாது, லைட் டிராவலே ஆகாது. ரிஃப்ராக்டிங் 2 சர்ஃபஸும் லெஃப்ட்டும் ரைட்ல இருக்கிற மாதிரியும்
பேஸ் அப்சர்வரை பார்த்த மாதிரி, நம்மளை பார்த்த மாதிரி இருக்கணும், டெலிஸ்கோப்பை பார்த்த மாதிரி பேஸ் இருக்கணும். இந்த பொசிஷன்ல நீ ப்ரிசத்தை வச்சனா அப்பதான் உன்னால ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்க முடியும். டு ஃபைண்ட் தி ஆங்கிள் ஆஃப் த பிரிசம் யூ வில் கீப் த வெர்டெக்ஸ் ஆஃப் த பிரிசம் ஃபேசிங் த காலிமேட்டர் அண்ட் த பேஸ் டுவர்ட்ஸ் தி அப்சர்வர் ஆர் தி டெலிஸ்கோப். திஸ் இஸ் த பொசிஷன் ஹவ் யூ ஹேவ் டு கீப். அப்ப என்ன ஆகும், இந்த காலிமேட்டர்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த லைட் ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸ்ல விழுந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். பேர் என்னமோ ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸ், பட் வாட் இஸ் இட் அண்டர்கோயிங்? தி லைட் இஸ் நாட் அண்டர்கோயிங் ரிஃப்ராக்ஷன். கவனமா கேளு, ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து லைட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். இந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது லெஃப்ட் சைட்ல ஒரு இமேஜ், ரைட் சைட்ல ஒரு இமேஜ் கிடைக்கும். டெலிஸ்கோப்பை நல்லா மூவ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ரைட் சைட்ல இருக்கிற இமேஜுக்கு எக்ஸாக்ட்லி ஃபோக்கஸ் பண்ணு. அதுக்குள்ள கிராஸ் வயர் இருக்கும். அந்த கிராஸ் வயரோட வெர்டிக்கல் ஹொரிசான்டல் ரெண்டு கிராஸ் வயர்ல வெர்டிக்கல் கிராஸ் வயர்ல அந்த ஸ்லிட் எக்ஸாக்டா கோயின்சைட் ஆகுற மாதிரி பிளேஸ் பண்ணணும். பிளேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்க வெர்னியர் டேபிள் இருக்கும், வெர்னியர் 1 வெர்னியர் 2 ரெண்டு ஆங்கிள்ஸை யூ ஹேவ் டு நோட் டவுன். அந்த ஆங்கிளோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும்? 0ல இருந்து 359க்குள்ள இருக்கும். அண்ட் ஒன் மோர் ஹிண்ட் ஐ கேன் கிவ் யூ இஸ், இந்த சைடுக்கும் ரீடிங்ஸ் மைனஸ் பண்ணனா யூ வில் கெட் 180 டிகிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் திஸ் சைடு இஸ் 10 degree, automatically without seeing I can say that this should be 190 இருக்கணும். The difference should always be 180 degree. Now bring the telescope to the left image. இங்கேயும் புதிய ரீடிங். Now it won't be 10. இப்போ நம்ம மூவ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா, வெர்னியர் டேபிள் மொத்தமா ஷிஃப்ட் ஆச்சு, பொசிஷன் மொத்தமா மாறித்து. இதெல்லாம் மாறாம இருக்கிறதுக்கு தான் என்ன ஸ்க்ரூ இருக்குன்னு சொன்னேன், டான்ஜென்ஷியல் ஸ்க்ரூ இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த பொசிஷனுக்கு கொண்டு வந்து then definitely it will change. It will be say ஒரு 260 அப்படி இருந்ததுன்னா இந்த சைடுக்கும் அதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் திருப்பி 180 வர மாதிரி தான் இருக்கணும். ஸோ இதுல 180 ரெடியூஸ் பண்ணினேன்னா, ஸோ 16ல இருந்து this side it should be 80 or something. So again the difference will be 180 வர மாதிரி. So vernier 1 and vernier 2 for right image, vernier 1 and vernier 2 for left image. ரெண்டு ரீடிங் நம்ம எடுத்தாச்சு. The prism is placed on the prism table with its refracting angle A facing the collimator. The slit is illuminated by a sodium light. இதுல நீ காம்போசிட் லைட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. காம்போசிட் லைட் யூஸ் பண்ணா ரிஃப்ளெக்ஷன்ல என்ன ஆகும், எல்லாத்தோட எந்தோட இமேஜ் எடுப்ப ஒயிட் எடுக்க முடியாது. சிங்கிள் வேவ் லெங்த் யூஸ் பண்ணி தான், மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட் தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். The parallel rays coming from the collimator fall on the two surfaces AB AC ரெண்டுலயும் and get reflected. ரிஃப்ராக்டிங்கிற வார்த்தைங்கிறதுனால உடனே ரிஃப்ராக்டிங் எழுதிடாதே, it is reflected. Again I repeat, the prism base telescope is rotated to the position T1 and T2 to capture the reflected rays. Reflected rays and the two readings are noted. The difference between the two readings, அதாவது left hand side ஓட vernier 1 minus right hand side ஓட vernier 1 difference. அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடோட வெர்னியர் 2, ரைட் ஹேண்ட் சைடோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடோட வெர்னியர் 2. ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு ஒரு வெர்னியர் 1 வெர்னியர் 2, ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு தனியா ஒரு வெர்னியர் 1 வெர்னியர் 2. The difference between these two verniers will give the value of 2A, double the angle of the prism. So it will give twice the angle of the prism. So this value half பண்ணிட்டோம்னா you will get A. So half of the experiment is over. Capital A கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அடுத்த ஸ்டெப் என்ன, capital D கண்டுபிடிக்கணும். What is capital D? Angle of minimum deviation. Angle of minimum deviation எங்க, when I1 is equal to I2, R1 is equal to R2, the emergent rays parallel to the base. You remember? இதுதான் நம்ம இந்த டெரிவேஷன்ல சொல்லியிருந்தோம். So the prism is placed on the table so that the light from the collimator, இதுக்கு பொசிஷனை மாத்தும். கொஞ்சம் முன்னாடி பொசிஷன் எப்படி வச்சிருந்த, ஆங்கிள் ஆஃப் த பிரிசம் காலிமேட்டர் பார்த்த மாதிரி வச்சிருக்க. இப்போ என்ன வச்சிருப்ப, பேஸ் வந்து ஏதோ ஒரு சைடு, ஒன்னு லெஃப்ட் இல்லனா ரைட். யூ கேன் ஈவன் பிளேஸ் இட் லைக் திஸ். பேஸ் ஒன்னு லெஃப்ட் இல்லனா ரைட்ல. சப்போஸ் யூ பிளேஸ் லைக் திஸ், இப்பதான் ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்கும். ரிஃப்ராக்ஷன் இந்த மாதிரி வச்சிருக்கேன்னா இட் வில் ரிஃப்ராக்ட் டுவர்ட்ஸ் தி பேஸ். இந்த சைடுல கிடைக்கும் உனக்கு இமேஜ். ஸோ டைரக்ட் ரே கிடைக்கும். ரிஃப்ராக்ட் ஆன ரே வந்து, if the base is towards the left, you will get the refracted ray on the left. If the base is towards the right, you will get the refracted ray towards the right, because the refracted ray always bends towards the base. In the position la enna பண்ணுவ, the prism is placed so that the light from the collimator falls on the refracting phase and the refracted image is observed through the telescope.
The prism table alone is now rotated so that left right திருப்பும்போது அந்த இமேஜ் வந்து அந்த இடத்தை விட்டு போகவே கூடாது. லெஃப்ட்டுக்கு திருப்பினாலும் ரைட்டுக்கு திருப்பினாலும் திருப்பி ஒரே இடத்துல அந்த இமேஜ் நின்னுக்கிட்டு இருக்கணும். angle of deviation decreases both sides. A stage comes when the image stops. angle of deviation குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். ஒரு பாயிண்ட்ல மினிமம் ஆனதுக்கு அப்புறம் திருப்பியுமே நீ அதை டர்ன் பண்ண ட்ரை பண்ணனா it will return back. Returns on further rotation. So this is ensured by looking through the telescope simultaneously. அதை ரொட்டேட்டும் பண்ணோம், அதே நேரத்தில் டெலிஸ்கோப் வச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். திஸ் பர்டிகுலர் ரீடிங் இதில் ஒன்னே ஒன்று எடுத்தா போகிறோம். வெர்னியர் 1, வெர்னியர் 2. அங்கே மாதிரி லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு ரெண்டு கிடையாது. Now the prism is removed and the direct image is taken. இதில் வந்து டைரக்டுக்கும் ரிஃப்ராக்டடுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் உன்னோட ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன். டைரக்ட் இமேஜ், ரிஃப்ராக்டட் இமேஜ். ரிஃப்ராக்டடுக்கு ஒரு லெஃப்ட் ரைட்டு, டைரக்டுக்கு ஒரு லெஃப்ட் ரைட். இந்த ரெண்டு லெஃப்ட் ரைட்டை வச்சு யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? you'll find the difference between the direct imageக்கும் refracted imageோட vernier 1, vernier 2, vernier 1, vernier 2. இந்த difference நீ கண்டுபிடிச்சனா you'll get angle of minimum deviation capital D. So now you have got the value of A and D. Substitute in the equation. Mu is equal to sin A plus D by 2 by sin A by 2. The refractive index of the liquid may be determined in the same way by placing a hollow glass prism filled with liquid. இப்போ இது கிளாஸ்ல செஞ்சதுனால கிளாஸோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கிடைக்கும். இதை தூக்கி இந்த apparatus ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் தூக்கி ஆயிலையோ லிக்விட்லயோ வைக்க முடியுமா? முடியாது. இன்னொரு லிக்விடோட வேணும்னா என்ன பண்ணணும்? யூ ஹேவ் டு பர்ச்சேஸ் அ ஹாலோ பிரிசம் அண்ட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கிளாஸ் இட் வில் பி ஃபில்டு வித் தட் லிக்விட். ஸோ ஹாலோ டிரான்ஸ்பரண்ட் பிரிசம் எடுத்து அதுக்குள்ள எந்த லிக்விடோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை ஃபில் பண்ணிக்கோ. நவ் யூ வில் கெட் அ நியூ செட் ஆஃப் வேல்யூ ஃபார் டீவியேஷன் அலோன். ஆங்கிள் இஸ் கோயிங் டு பி சேம். deviation மட்டும் change ஆகும். So that particular value, angle of deviation alone will change and then you will get the value of refractive index. This is how you will calculate the refractive index of a material of the given prism using spectrometer. So last classல நம்ம optical instruments, major ஆன optical instruments எல்லாமே பார்த்துட்டோம். That is starting from simple microscope, compound microscope, astronomical telescope, reflecting telescope and spectrometer. So spectrometer ஓட பர்பஸும் நம்ம பார்த்துட்டோம். Spectrometer is used to analyze the spectrum. From the spectrum that you have analyzed, you can calculate the refractive index of the prism. You can also calculate the wavelength of the light which is passing and parts of a spectrometer எல்லாமே பார்த்தோம். And that portion is very very important from your practical point of view. Theory மட்டும் இல்லாமல் practicalலையும் கேட்குற question. And usually for the past several years the question paper has been such that நான் சொன்ன மாதிரி application level questions carry 10 to 20% of set of questions will be application based. அதே மாதிரி practical இருந்து ஒரு question வரும். So if you are thorough with the 12 practicals, 12 or 10 practicals, whatever you have, tangent galvanometer, spectrometer, meter bridge, potentiometer, இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லாத்தையோட details including the formula and theory, procedure, இதெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சதுன்னா one question will be based on that. Anyone, in any one of the section. Maybe 3 mark section or 2 mark section or problem section, compulsory section. Now coming to the last portion of this lesson, that is human eye. ஏன் human eye இதுலயும் படிக்கிறோம்னா human eyeல naturally you have a lens inside your eye. Structure of the eye படிச்சிருப்பீங்க நீங்க 10th standardல. So it has got 3 parts. The front portion is called the cornea and it has got 3 layers also. Choroid, scleroid and then retina ஒரு screen இருக்கு at the back of the eye. ஐயோட diameter வந்து roughly 2.5 centimeters in diameter. Eyeball, human organலயே வந்து eye மட்டும்தான், eyeball மட்டும்தான் பிறந்ததுலேருந்து சாகர வரைக்கும் ஒரே சைஸ்ல இருக்கிற organ. All the others may enlarge a little, but பிறந்ததுலேருந்து சாகர வரைக்கும். So what I mean to say is eye transplant is possible. ஒரு பிறந்த குழந்தையோட கண்ணை கூட எடுத்து parts of the eye, I mean the cornea, whichever part you require, when you do eye donation, it is possible because there is no size difference. Eyeball is the only organ which can suit from a newborn till the old person, whoever. Eye is a natural optical instrument human beings have because you are seeing things by changing the focal length of the lens which is present in the eye and அந்த லென்ஸுக்கு மேலேயும் கீழேயும் 2 muscles இருக்கு, ciliary muscles. This is how it is held. As the lens is flexible,
its focal length can be changed to some extent. From infinity, you can view anything from infinity to last class la sonna madri the least distance of distinct vision 25 centimeter la ஆரம்பிச்சு infinity வரைக்கும் you can view anything with the help of human eye because its focal length can be changed to some extent. When the eye is fully relaxed, its focal length is maximum, and when it is strained, its focal length is minimum. So maximum focal length is infinity and minimum focal length is 25 centimeter, where you can see the least distance of distinct vision. The image is always formed on the retina for clear vision. So eyeball oda shape roughly இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா retina is in this portion, and biology students உங்களுக்கு தெரியும் you also have a spot called as blind spot and yellow spot. Light வந்து கரெக்டா yellow spotல விழுந்தாதான் எக்ஸாக்டா நமக்கு அந்த இமேஜ் வந்து பிரெயின் ஃபார்ம் பண்ணும், பர்சீவ் பண்ணும். இட் இஸ் அன் இன்வெர்டட் இமேஜ், பட் பிரெயின் அதை ரெக்டிஃபை பண்ணி நமக்கு இரெக்டாக காட்டுது. பிகாஸ் தெர் இஸ் ஒன்லி ஒன் லென்ஸ், அண்ட் லென்ஸில் ஃபார்ம் ஆகுறது ரியல் இன்வெர்டட் இமேஜ் தான் நமக்கு கிடைக்குது. ஏன் அது ரியல்? பிகாஸ் இட் இஸ் ஃபார்ம்ட் ஆன் அ ஸ்க்ரீன். வித் ஸ்க்ரீன் ரெட்டினா. ரெட்டினாலேருந்து ஆப்டிக் நர்வ் வந்து பிரெயினுக்கு கொண்டு போய் அதை கரெக்டாக இன்டர்பிரேட் பண்ணும். தலைகீழாக இருக்கிற அந்த இமேஜை பர்ஃபெக்டாக இரெக்டாக நமக்கு பர்சீவ் பண்ணும். So if you see it on the screen, retina la pathumna inverted image, but when it reaches the brain and then it is interpreted. So in the optic nerve ku pora ellame sendu vara spot da yellow spot nu solluvom. Then there is one spot called blind spot where you do not have any optic nerves. And edathila vilundaduna image form aanadhu brain ala interpret panna mudiyadhu. The diameter of eyeball for a normal adult is about 2.5 centimeter. The distance between eye lens and the retina is always fixed at this particular distance. இப்போ ஐபால் ஒருவேளை பல்ஜ் ஆச்சுனாலோ இல்லை ஷ்ரிங்க் ஆச்சுனாலோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வேரி ஆகும். அப்போ எக்ஸாக்டா நம்மளோட இமேஜ் ரெட்டினால ஃபார்ம் ஆகாம ஐதர் பிஹைண்ட் த ரெட்டினா ஆர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ரெட்டினா ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. இஃப் தேர் இஸ் எனி டிஃபெக்ட் இன் த சைஸ் ஆஃப் தி ஐபால், ஷ்ரிங்கிங் ஆர் என்லார்ஜிங் ஆஃப் தி ஐபால், எனி சேஞ்ச் இன் த diameter. For these reasons, hence for these reasons you will have some defects of the eye. And the defect of the eye நம்ம படிப்போம், அதை எப்படி rectify பண்ணுறது அப்படியும் நம்ம பார்ப்போம். The optical functioning of the eye without giving importance to the refractive indices of the two liquids, aqueous humor and vitreous humor, present in the eye, without giving so. And I told you, if this is the structure of the eye, this is cornea, your lens is here, and you have two liquids inside the eye. One is called as the aqueous humor, which is present in between the lens and the cornea, and another liquid is called as vitreous humor, which is present in front of the retina behind the lens. இந்த ரெண்டு லிக்விடோட ப்ரெஷர் தான் ஐபாலோட ஷேப்பை இன்டாக்டா வச்சிருக்கு. So this much you would have studied in your lower classes also. So a person with a normal vision can see objects kept at infinity in the relaxed condition with a maximum focal length f max of the eye lens. In the strained condition with a minimum focal length, an object is formed near the point D. Let us find f max and f minimum for the human eye from the lens equation. ஸோ ரெண்டு ஃபோக்கஸிங் நம்ம பார்த்தோம், நியர் பாயிண்ட் ஃபோக்கஸிங் அண்ட் நார்மல் ஃபோக்கஸிங். நியர் பாயிண்ட் ஃபோக்கஸிங்கில் கண்ணு வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின்டாக தான் இருக்கும், மசில் அதை வந்து நல்லாவே கம்மி பண்ணிட்டு ஃபோக்கல் லெங்க்த்தோட மினிமம் பாசிபிள் லெங்க்ல வச்சிருக்கும். அண்ட் தென் மேக்ஸிமம் பாசிபிள் லெங்க்த்தில் இட் வில் பி வெரி ஃப்ரீ, ஸ்ட்ரெயினே இல்லாத நார்மல் ஃபோக்கஸிங் இஸ் கால்ட் ஆஸ் டோட்டலி ஸ்ட்ரெயின் ஃப்ரீயாக இருக்கும், மோஸ்ட் ரிலாக்ஸ்டு பொசிஷன். இந்த ரெண்டு ஃபோக்கல் லெங்க்த்தையும் ஃப்ரம் த லென்ஸ் இக்குவேஷன் we are going to find out. We know that mirror equation is 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. But lens equation la ஒரே ஒரு difference, plus changes to minus. 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. When the object is at infinity, u is equal to minus infinity. So object எங்க இருக்கு? எங்கேயோ இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கு. And the shortest possible அப்படி இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கும்போது ஃபோக்கஸில் ஃபார்ம் ஆகும். ஃபோக்கஸ்ங்கிறது the distance between the screen and this and the radius of curvature oda half. So
It will be formed at 2.5 centimeter distance between the eye lens and the retina. That is your object distance. லென்ஸ்ல இருந்து ஸ்கிரீன் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்றோம். ஸோ இமேஜ் எங்க ஃபார்ம் ஆகும்? ரெட்டினால ஃபார்ம் ஆகும். ரெட்டினால இருந்து லென்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்மளோட வி. இப்பதான் சொன்னோம் ஐபாலோட சைஸ் வந்து 2.5 சென்டிமீட்டர். ஸோ வி வர இடத்துல 2.5 சென்டிமீட்டர் போட்டுக்கலாம். அந்த ஐ கேன் சி தி ஆப்ஜெக்ட் இன் த ரிலாக்ஸ்டு கண்டிஷன். அந்த டைம்ல F max எவ்வளவா இருக்கும்னு பார்க்கலாம். Because U is equal to infinity, V becomes equal to F. This 1 by infinity can be written as 0. Sorry. So this 1 by infinity can be written as 0. 1 by F max becomes equal to 1 by V. So V யும் F ம் சேம் ஆகுது. இதுதான் அந்த கண்டிஷன்லயும் நம்ம பார்த்தோம். ரெசல்யூஷன் பண்ணும்போது when the object is at infinity, the image is formed at focus னு பார்த்துட்டு under that condition V வர இடத்துல we substituted F. Hope you remember there. Resolution, resolving power, maximum resolving power லாம் பண்ணும்போது V வர இடத்துல F வர இடத்துல we substituted is at V. இதெல்லாம் நம்ம அங்க பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணும்போது here F max becomes equal to 2.5 centimeter. When the object is at near point, அதாவது ஆப்ஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல இது என்ன பண்ணோம்? நார்மல் ஃபோக்கஸிங். நார்மல் ஃபோக்கஸிங்ல ஆப்ஜெக்ட் எங்கேயோ இன்ஃபினிட்டியில இருக்கு, ரிலாக்ஸ்டா நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ your focal length will be maximum and that value is 2.5 centimeter. இதே வந்து ஆப்ஜெக்ட் ரொம்ப பக்கத்துல வச்சிருக்கோம்னு நினைச்சுக்கலாம். Let the object be kept at the least distance of distinct vision, which is 25 centimeter from your eye or the lens. இந்த கேஸ்லயும் உனக்கு ரெட்டினால தான் ஃபார்ம் ஆகுது. V is equal to 2.5 centimeter. Substitute 1 by 2.5 centimeter minus 1 by 25 centimeter. So F minimum will be 2.27 centimeter. So the range னு பார்த்தனா பெரிய டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. F maxக்கும் F minimumத்துக்கும் நடுவுல இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா maximum focal length can be 2.5 centimeter for your eye lens and minimum value can be 2.27. Note that both are positive. Your lens is convex lens. So the focal length is also positive. இந்த வேரியேஷன் போதும் நம்மளால இன்ஃபினிட்டியில இருக்கிற ஆப்ஜெக்டையும் பார்க்க முடியும், பக்கத்துல இருக்கிற 25 சென்டிமீட்டர் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டையும் நம்மளால கிளியரா பார்க்க முடியும். So this variation is what gives you power of accommodation of the eye. இந்த 2.27 சென்டிமீட்டர்ல இருந்து 2.5 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த ரேஞ்ச் தான் நம்மள பக்கத்துல இருக்கிற பொருள்ல இருந்து தூரக்கு இருக்கிற பொருள் வரைக்கும் நல்லாவே பார்க்கறதுக்கு கிளியரா டிஸ்டிங்க்டான ஒரு இமேஜ் கொடுக்கறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ இப்போ நம்ம பண்ணின ஈக்குவேஷன் டெரிவேஷனோட டயக்ரமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன். எங்கேயோ இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கும்போதும் the image is being formed at the retina. பக்கத்தில் 25 சென்டிமீட்டரில் வச்சிருக்கும் போதும் the image is formed at the retina. So this implies that varying the focal length of the eye by a very small value, that range is only 0.23 centimeter. 2.5க்கும் 2.27 roughly 2.28 எடுத்துக்கிட்டேன்னா 0.23 சென்டிமீட்டரோட வேரியேஷன் தான் வருது. This difference, this range, a person can see objects right from infinity to the near point. So we can discuss some defects of the eye. இதுதான் normal functioning of the eye. இனி எப்பெல்லாம் பிரச்சனை வருதுன்னு பார்க்கலாம். எதனால பிரச்சனை வருது? See, there are other defects of the eye also, but here we are going to refer to only those defects which are based on lens oda aperture, diameter, இல்லைன்னா ஐபாலோட lengthening, shortening. இது இல்லாம glaucoma, cataract, all the other defects of the eye are also there. But here we will study those defects which are based on these lenses. So glaucoma ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு, that is the eye pressure will vary. அது வேரி ஆகும், அந்த லிக்விடோட pressure increase இல்லைன்னு டிக்ரீஸ் ஆகும்போது, அதோட viscosity மாறும்போதோ, all these things are different defects. But here we will study those defects which are related only to this lens of the eye. So here, let's start with myopia or nearsightedness. கிட்ட பார்வை. கிட்ட பார்வைனா கிட்டக்க இருக்கிறது நல்லா தெரியும், தூரக்க இருக்கிறது தெரியாது. கிட்ட பார்வை இருக்கு அப்படின்னா பக்கத்துல இருக்கிறது மட்டும்தான் தெரியும். A person suffering from nearsightedness, பேரும் சின்ன பேரா இருக்கு. ஷார்ட் சைட்டட்னஸ்ங்கிறதுனால மயோபியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஃபார் சைட்டட்னஸ் அப்படிங்கிறது பெரிய பேரு, ஹைப்பர் மெட்ரோபியா. தட் இஸ் far sightedness or long sightedness. This is near sightedness, kitta parva, short sight. This short sight is called as myopia in scientific terms.
A person suffering from nearsightedness or myopia cannot see distant objects clearly. This may be due to the shortening of the focal length. ஷார்டனிங் ஆனதுனால என்ன இருக்கும், பக்கத்துல இருக்கிறது அழகா ரெட்டினால ஃபார்ம் ஆகும், தூரக்க இருக்கிறது ரெட்டினாவையும் தாண்டி பிஹைண்ட் த ரெட்டினா ஃபார்ம் ஆயிடும். அண்ட் தட் குட் பி ஒன் ரீசன். ஒன்னு ஃபோக்கல் லென்த் ஷார்ட் ஆகுது, ஷார்டனிங் ஆஃப் த ஐ லென்ஸ் ஆர் லார்ஜ் டயமீட்டர் ஆஃப் தி ஐபால். ஐபால் வந்து 2.5 சென்டிமீட்டர் இல்லாம கொஞ்சம் கூட ஜாஸ்தி ஆயிடுத்துன்னா என்ன ஆகும், கிட்டக்க இருக்கிறது வந்து இட் கேன் ஃபார்ம், பட் தூரக்க இருக்கிறது it will form at a point in front of the retina. These people have difficulty in relaxing their eye to the extent of what is needed. இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கிறது எல்லாமே கொஞ்சம் பிளர்டா அவங்களுக்கு தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பஸ்ஸோட போர்டை ரீட் பண்ணும் போதோ இல்ல பிளாக் போர்ட், சப்போஸ் யூ ஆர் சிட்டிங் அட் த பேக் பெஞ்ச் அண்ட் தேர்ஸ் a lot of difference between you and the blackboard. பிளாக்போர்டில் எழுதின விஷயம் ரொம்ப கிளியரா தெரியாது. For them, the parallel rays coming from the distant objects gets focused before reaching the retina. But these persons can see objects which are nearer. Let x be the maximum distance up to which a person with nearsightedness can see. அதாவது அவனோட ரேஞ்ச் வந்து இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, 25 சென்டிமீட்டர்ல ஆரம்பிச்சு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் தெரியணும் நேச்சுரலி ஃபார் த நார்மல் ஐ. ஆனா இவங்களால இன்ஃபினிட்டியை விட கொஞ்சம் கம்மியான டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் தான் தெளிவா தெரியும், அதுக்கப்புறம் எல்லாமே பிளர்டா இருக்கும். சே இன்ஃபினிட்டி இல்லாம ஒரு 10 மீட்டர்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு 5 மீட்டர்ஸ் வரதான். இட்ஸ் நாட் இன்ஃபினிட்டி பட் ஒன்லி 5 மீட்டர்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். So let x be the maximum distance up to which a person with nearsightedness can see. To overcome this difficulty, the virtual image of the object at infinity should be formed at a distance x from the eye using a corrected lens. Maximum distance up to this. So x வரைக்கும் இருக்கிறது தெரியுது அப்படின்னு இருந்ததுன்னா, see எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் அவங்களுக்கு கரெக்டா தெரியுது. தூரக்க இருந்து வரும்போது பேரலா வரும்போது ரெட்டினால ஃபார்ம் ஆகாம ரெட்டினாக்கு முன்னாடியே ஃபார்ம் ஆகுது. இதுதான் இஷ்யூ. ஸோ என்ன பண்ணணும், இந்த பேரலல் ரேஸை கொஞ்சம் டைவர்ஜ் பண்ணி விட்டுணும், கொஞ்சம் டைவர்ஜ் பிரிச்சு விட்டுணும். அண்ட் பிசிக்ஸ்ல டைவர்ஜிங் லென்ஸுக்கு என்ன பேரு, கான்கேவ் லென்ஸ்னு பேரு. ஸோ கான்கேவ் லென்ஸ் வச்சா என்ன ஆகும், டைரக்டா மீட் ஆக போற கன்வர்ஜ் ஆக போற இதை கொஞ்சம் டைவர்ஜ் பண்ணி இன்னும் பிஹைண்டா கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் பிஹைண்ட் த ஆக்சுவல் மீட்டிங் பாயிண்ட் கொஞ்சம் டைவர்ஜ் பண்ணி விட்டுடும். ஸோ இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகிற இமேஜ் கொஞ்சம் கூட தள்ளி ரெட்டினால எக்ஸாக்டா ஃபார்ம் ஆகுற மாதிரி டாக்டர்ஸ் வந்து எந்த ஃபோக்கல் லெங்த் கொடுத்தா எந்த அளவுக்கு. பவர்ங்கிறது என்னது, பவர் பை டெஃபினிஷன் பவர் இஸ் நத்திங் பட் த கன்வர்ஜிங் பவர் ஆர் த டைவர்ஜிங் பவர் ஆஃப் அ லென்ஸ். ஸோ எந்த அளவுக்கு டைவர்ஜ் பண்ணும், ரொம்ப பவர் இருக்கிற கான்கேவ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டோம் என்ன ஆயிடும், திருப்பி பயங்கரமா டைவர்ஜ் பண்ணி விட்டு ரெட்டினாக்கு பிஹைண்ட் ஃபார்ம் பண்ண சான்சஸ் இருக்கு. ஒருத்தரோட ஷார்ட் சைட் இருக்கிற ஸ்பெக்ஸ் எல்லாருக்கும் காமனா ஷார்ட் சைட்னு சொல்லி உனக்கும் ஷார்ட் சைட்டா எனக்கும் ஷார்ட் சைட் சொல்லிட்டு அவங்கள ஸ்பெக்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. ஒவ்வொருத்தரோட கண்ணோட பவருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபோக்கல் லெங்க்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன கரெக்ஷன் கொடுக்கணும்னு ஒரு லெவல் இருக்கு. ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் ஹவு மச் இட் ஹேஸ் டு பி டைவர்ஜ், த டாக்டர் வில் சஜஸ்ட் அ பர்டிகுலர் பவர் ஆஃப் கான்கேவ் லென்ஸ். சும்மா கடையில் கிடைக்கிற ஏதோ ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் போட்டா உனக்கு the problem will not be solved. You have to consult a optometrist. ஆப்டோமெட்ரிஸ்ட்டை கன்சல்ட் பண்ணி ப்ராப்பராக ஆப்தல்மாலஜிஸ்ட்டை போய் பார்த்து எந்த லென்ஸ், ஆப்டோமெட்ரிஸ்ட் ஆர் ஆப்தல்மாலஜிஸ்ட். ஆப்தல்மாலஜிஸ்ட் இஸ் ஃபார் டூயிங் சர்ஜரி அண்ட் ஆல், திஸ் இஸ் ஒன்லி ஃபார் யுவர் ஸ்பெக்ஸ் பர்பஸஸ்க்கு ஆப்டோமெட்ரிக் இப்போ கம்ப்யூட்டரைஸ்டாகவே பண்ணுறாங்க. அதை செக் பண்ணிட்டு எந்த பவர் கொடுத்தா எந்த அளவுக்கு டைவர்ஜ் பண்ணணுங்கிறத அவங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸோட ஸ்பெக்ஸை சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த அளவுக்கு நம்ம அதை டைவர்ஜ் பண்ணி விட்டா போகிறோம். அப்போ எக்ஸாக்டாக இப்போ ஸ்பெக்ஸ் போட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும், the image will be formed exactly at the retina. To overcome this difficulty, the virtual image of the object at infinity should be formed at a distance x from the eye using a correcting lens. The focal length of the correcting lens for a myopic eye can be calculated using the lens equation. So நம்ம இன்ஃபினிட்டில இருந்து தான் எங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கணும், எக்ஸாக்டா 2.5 சென்டிமீட்டர்ல ஆயிருக்கணும். ஆனா இந்த கேஸ்ல இமேஜ் எங்க ஃபார்ம் ஆகுது, எக்ஸ்ங்கிறது இல்ல. The focal length of the correcting lens for a myopic eye can be calculated using the lens equation. The negative sign in the above result suggests that the correcting lens should be a concave lens. See here. So 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u.
எங்க இருக்கு இன்ஃபினிட்டியில இருக்கிறது தான் உனக்கு பிளர்டா தெரியுது. எங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கணும் v should be equal to 2.5ல ஃபார்ம் ஆயிருக்கணும். ஆனா 2.5 ஃபார்ம் ஆகாம it is some other distance say x. So அந்த xங்கிற டிஸ்டன்ஸை கரெக்ட் பண்ணணும். Substituting these values you get minus 1 by x minus plus 0. 1 by f is equal to minus 1 by x. The object is kept at infinity. The image is also formed on the same side. Object ஓட அதே சைடுல ஃபார்ம் ஆகிறதுனால v is taken as negative. அந்த கேஸ்லயே minus 2.5 தான் எடுத்தோம். So minus 1 by x plus 1 by infinity is nothing but 0. So equating you get f is equal to minus x. எந்த distance வரைக்கும் உனக்கு கரெக்டா கிளியரா தெரியுதோ அந்த distance focal length இருக்கிற concave lens choose பண்ணணும். From the derivation you find that value of f is negative x. So what should you wear? You should wear a concave lens having a focal length equal to x, or f is equal to minus x to show that it is a concave lens. Now as the name suggests, near sightedness na chinna pera irundhathu, far sightedness na konjam doora parva, which is hypermetropia. A person suffering from far sightedness or hypermetropia cannot see close objects clearly. பக்கத்துல இருக்கிறது தெரியாது. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க? இப்படி வைக்கும்போது கொஞ்சம் பிளர்டா தெரியும், அதை சரியா ரீட் பண்ண முடியாது, கண்ணுக்கு ரொம்ப பக்கத்துல இருந்ததுன்னா. சே 15 சென்டிமீட்டர் கூட பத்தாது, 25 சென்டிமீட்டர்ல வச்சா கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் ஃபார் தி நார்மல் ஐ. இவங்களுக்கு 25 சென்டிமீட்டர்ல வச்சாலும் பிளர்டா இருக்கும், ஷார்ப் இமேஜ் கிடைக்காது. ஸோ தே வில் ஹோல்ட் இட் லைக் திஸ். யூ மஸ்ட் ஹவ் சீன் மிடில் ஏஜ் பீப்புள், மிடில் ஏஜ் ஒரு 40-50ல இருக்கிறவங்க யூஸ்வல் அந்த ரீடிங்க்கு மட்டும் அவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும், சின்ன எழுத்தெல்லாம் தெரியறதில்ல, வெள்ளை எழுத்து தெரியறதில்ல அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் presbyopia. பட் ஹியர் ஈவன் இஃப் இட் occurs even at a younger age, then we call it as hypermetropia. naturally ஏஜிங்னால வருது, ஏஜிங் ஆஃப் த மசில்ஸ். இல்லை மசில்ஸுக்கு நல்ல நம்ம எக்ஸசைஸ் கொடுக்கணும். மொபைலை ரொம்ப நேரம்லாம் பார்த்துட்டு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணக்கூடாது. லேப்டாப்பை ரொம்ப நேரம் பார்க்குறோன்னா ரெட்டினா டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. நெவர் ஹிட் அ பர்சன் அட் த பேக் ஆஃப் தி ஹெட், பிகாஸ் that jerk can even cause retinal detachment. ரெட்டினல் டிட்டாச்மெண்ட்னு ஒன்று இருக்கு, அது ரொம்ப டெலிகேட்டான மெம்பரேன், அண்ட் அதை திருப்பி அந்த பிளேஸ்ல வைக்கிறதும் கஷ்டம். அண்ட் இஃப் இட் இஸ் ஹாஸ் காட் எனி ஸ்கார்ஸ் ஆர் அபரேஷன்ஸ்னா ஸ்கிராட்ச் விழுறது. இப்போ உங்க மொபைல்லே வந்து உங்க லென்ஸ்ல ஏதாவது ஸ்கிராட்ச் விழுந்தா அந்த இமேஜ் எல்லாம் கரெக்டா தெரியறது இல்லை இல்லையா போட்டோல. அப்போ கண்ணை பத்தி யோசிச்சு பாரு, அதையாவது யூ கேன் ரீப்ளேஸ், இட் இஸ் அ டிவைஸ். பட் யுவர் ஹியூமன் ஐ, it is so delicate, it is so precious. The biggest gift உன்னோட கார்னியெல்லாம் ப்ராப்பரா இருந்ததுன்னா டெட் பீப்புளோட எந்த ஆர்கனை கொடுக்கறத விடையும் ஐஸை டொனேட் பண்றது வெரி வெரி இட் இஸ் சம்திங் விச் அ சொசைட்டி நீட்ஸ். ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஃபார் த பீப்புள். பிகாஸ் யூ நோ பிளைண்ட் பீப்புள் வேற இதெல்லாம் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, ஆர்டிஃபிஷியலா கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஸோ திஸ் ஐ டொனேஷன் வில் பி அ பிளெஸிங் டு ஆல் த பீப்புள். So, and you should also take care of your eyes as long as you're alive, because to work kai kaalila adana kuda movement something you can arrange, but without the eyes nothing is possible. So take very good care of this. A person suffering from far sightedness or hypermetropia cannot see close objects. It occurs when the eye lens has a longer focal length or shortening of the eyeball. இப்போ இந்த கேஸ்ல என்ன பார்த்தோம், it was lengthening of the eyeball ஜாஸ்தியா இருந்தது. ஸோ என்னாச்சு, அந்த டயமீட்டர் வந்து பெருசாயிடுச்சு, மோர் தென் 2.5. இங்க வந்து இட் பிகம்ஸ் லெஸ் தேன் 2.5, ஷார்டனிங் ஆஃப் தி ஐபால். த க்ளோசஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் clear vision for these people is appreciably more than 25 centimeter. It can be 30 to 35 centimeter. அந்த 5 centimeter டிஃபரன்ஸ்ங்கிறது இட் இஸ் high variation. Thus reading books or viewing smaller things held in hands is very difficult for them. ஒரு மைன்யூட்டா ஒரு சின்ன ஸ்டோன் பார்க்கறது, இல்லைன்னா அதனோட டீட்டெயில்ஸை பார்க்கறது, ஒரு மேபி வாட்ச்ல கூட டைமிங் பார்க்கறது எல்லாமே அவங்களுக்கு கஷ்டமாயிடும். This kind of farsightedness arising mainly due to aging is called as presbyopia. The aged people cannot strain their eye more to reduce the focal length of the eye lens. ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்க முடியாது, அவங்க மசில்ஸ் வீக்கா இருக்கும். See, they say that aging occurs because of muscle degradation. ஏஜிங் இஸ் நத்திங் பட் ஓல்ட் ஏஜ்ங்கிறது அந்த மசில் டீக்ரடேஷன் தான். ஸோ மசில்ஸ்க்கு நம்ம ப்ராப்பராக என்ன பண்ணணும், எப்போவுமே எக்ஸசைஸ் கொடுக்கணும். ஈவன் ஃபார் தி ஐ மசில்ஸ் யூ ஷுட் கிவ், தெர் இஸ் யோகா ஃபார் ஐ அண்ட் ஆல். ஸோ ஐக்கு நல்ல மூவ்மெண்ட் கொடுக்கறது, மஸ்குலர் மூவ்மெண்ட் கொடுத்து அதை ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கிறது. ஜஸ்ட் லைக் வாக்கிங் இஸ் வெரி குட் ஃபார் ஹெல்த்,
You need to do eye exercises. The rays coming from the object at near point get focused beyond the retina. But these persons can see objects which are at a distance beyond 25 centimeter. That is comfortable for them. But 25 centimeter அதுக்கு கம்மியா இருக்கட்டும் அவங்களால பார்க்க முடியாது. Let y be the minimum distance from the eye beyond which the person cannot see. To make this a person see an object at 25 centimeter, a virtual image of the object at 25 centimeter should be formed at y using a correcting lens. So இங்க என்ன பிரச்சனை? அந்த ஷார்ட் சைட் இருக்கிறவங்களுக்கு இன்ஃபினிட்டியில இருக்கிறது தான் தெரியல. இன்ஃபினிட்டி வந்து அப்படியே எக்ஸா குறைஞ்சிருச்சு. இவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? 25 சென்டிமீட்டர்ல இருக்கிறது தான் தெரியல. 25 சென்டிமீட்டர்ல இருக்கிறது எந்த டிஸ்டன்ஸ்க்குள்ள நம்ம கொண்டு வர முடியல. யூ ஹேவ் டு பிரிங் இட் டு y. ஸோ ஆனா அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுது? The image of the object at 25 centimeter should be formed at y using a correcting lens. yங்கிற இடத்துல நம்ம ஃபார்ம் ஆகும். எந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகணும், எவ்வளோ ஃபோக்கல் லெங்த் கொடுக்கணும், நீ கொடுக்குற சஜஷன் கொடுக்குற அந்த ஸ்பெக்ஸோட பவர் என்னவா இருக்கணும், ஃபோக்கல் லெங்த் என்னவா இருக்கணும்னா let it be -y. ஸோ அந்த இடத்துல தான் நீ வந்து இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகணும்னு ஆசைப்படுற. ஸோ 1/f is equal to 1/-y minus of -1/25. Simplifying the above equation, 1/f is equal to 1/25 minus 1/y. So LCM எடுக்கிறோம், y minus 25 divided by y into 25. So ஒவ்வொருத்தருக்கு அந்த y-யோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும் டிபெண்டிங் ஆன் எங்க கரெக்டா, இப்போ இந்த லென்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது கரெக்டா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்து டிஸ்டன்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி y-யோட வேல்யூ தெரிஞ்சதுன்னா யூ கேன் சஜஸ்ட் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் பர்சன். ஓகே, ஸோ 25 சென்டிமீட்டர்ல தெரியாம yங்கிற டிஸ்டன்ஸ்ல வச்சாதான் தெரியுது. That y can be 30 centimeter or 35 centimeter. ஸோ அந்த வேல்யூவை நம்ம எனக்கு 30ல வச்சாதான் தெரியுது அப்படின்னா then 30 f is equal to reciprocal of this. So 30 into 25 divided by 30 minus 25, which is 5. 30 into 25 by 5. So 150 centimeter focal length இருக்கிற lens you have to use. Okay, this is how they suggest. Focal length தெரிஞ்சதுனா பவர் பண்ணலாம். 1 by focal length. 1 divided by 150 centimeter can be written as 1.5. 1.5 na 3 by 2. 2 by 3. 0.6 diopter இருக்கிற லென்ஸை கொடுத்தனா இந்த பர்சனுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நான் எந்த வேல்யூ போட்டேன்? 30ங்கிற வேல்யூ போட்டிருக்கேன். 25 சென்டிமீட்டர்ல தெரியாம எனக்கு 30 சென்டிமீட்டர்லேருந்து அந்த பக்கம் இருக்கிறது தான் கம்ஃபர்டபுளா தெரியுது. If I have to read a book or I have to see the minute details of a small object, I have to place it at 30 centimeter அப்படின்னு ஏதாவது பேஷண்ட் சொல்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டிய பவர், the power of the lens, convex lens that you are using is 0.6 diopter. The focal length calculated using the above formula will be positive because y is always greater than 25 centimeter. Y cannot be less. அந்த 25க்கு மேல தானே தெரியுது. And your equation is y minus 25, y into 25 divided by y minus 25. Numerator, denominator both are going to be positive. The positive sign of the focal length suggests that the correcting lens should be a convex lens. In principle, the convex lens என்ன பண்ணும்? Slightly converges. Logically பார்த்தாலும் சரி, இங்க என்ன பிரச்சனை? 25 சென்டிமீட்டர்ல இருக்கிறது தான் தெரியறது இல்லை. ஏன்னா அது ரெட்டினாவும் தாண்டி இன்னொரு இடத்துல தான் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ கொஞ்சம் கூட நெருக்கத்தில் கொண்டு வரணும். நெருக்கத்துலனா பக்கத்தில் கொண்டு வரணும். பக்கத்தில் கொண்டு வரணும்னா யூ ஹேவ் டு கன்வர்ஜ் த light rays. And what is the converging lens called in physics? It is called as convex lens. So convex lens is used and அதனோட focal length எவ்வளவா இருக்கணுங்கிறது you can determine using the comfortable distance from which the person can see. y-ல இருந்து எனக்கு infinity வரைக்கும் தெரியுது அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ அவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா y-யை வச்சு you can calculate the power and the focal length of the specs that has to be suggested for the person. Next one is astigmatism. Astigmatism is the defect arising due to different curvatures along the different planes in the eye lens. Usually என்ன சொல்லுவாங்கன்னா astigmatism இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த லைன்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட்டா தெரியாது, கொஞ்சம் கர்வ்டா இருக்கிற மாதிரி தெரியும். astigmatic person cannot see in all directions equally. ஸோ ஒரு ஃபீல்ட் ஆஃப் விஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அப்போ இந்த ரீஜியனை தாண்டி எல்லா பிளேன்ஸ்லயும் ஒரு ஒரு ஃபீல்ட் ஆஃப் விஷன் கம்மி ஆயிடுறதுன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ற மாதிரி
எல்லா பிளேன்லயும் ஒரே மாதிரி தெரியாது. சிலது ஹொரிசான்டல் இருக்கிறது தெரியாது, மேல இருக்கிறது கிளியரா தெரியலாம், இல்லைன்னா கீழே இருக்கிறது கிளியரா தெரியலாம். எல்லா பிளேன்லயும் இருக்கிறது ஒரே மாதிரி தெரியாது. ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ ரொம்ப கம்மியாயிடும். எழுத்துக்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கர்வ்டா இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் தெரியும். திஸ் இஸ் அ வெரி சீரியஸ் இஷ்யூ தேன் மயோபியா அண்ட் ஹைப்பர்மெட்ரோபியா. தி அதர் டூ அட்லீஸ்ட் இட் கேன் பி கரெக்டட். சைஸ் ஆஃப் த ஐபால கூட இப்போ ஸ்பெக்ஸ் வேண்டான்னு விரும்புறவங்களுக்கு லேசர் வச்சு தே கேன் கரெக்ட் த லென்ஸோட பவரையும் கரெக்ட் பண்ணலாம், இல்லை மசில்ஸ்க்கு கொஞ்சம் கரெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துடலாம், இல்லை ஐபாலோட சைஸை மாற்றலாம், அதெல்லாம் பாசிபிள் இருக்கு. பட் அஸ்டிக்மேட்டிசம் இஸ் மோர் சீரியஸ். இட் கேன் பி கரெக்டட் யூசிங் அ லென்ஸ் விச் ஹேஸ் டிஃப்ரெண்ட் கர்வேச்சர் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பிளேன்ஸ் generally, and such lenses are called as cylindrical lenses. இதுக்கு ரீசன் வந்து ஏஜிங் தான். Due to aging, people may develop combination of both more than one defect. That is near sightedness, far sightedness ரெண்டுமே வரும் சில பேருக்கு. ஸோ நம்ம பைஃபோக்கல் லென்ஸ் கொடுப்போம். ரீட் பண்ணவும் முடியல, தூரக்க இருக்கிறதும் தெரியலனா தூரக்க பார்க்கறதுக்கு என்ன வேணும்? கான்கேவ் வேணும். கிட்டக்க இருக்கிறத பார்க்கறதுக்கு கான்வெக்ஸ் வேணும். ஸோ அப்படித்த ஸ்பெக்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு, அப்படித்த பீப்புளுக்கு ஒரே லென்ஸ்ல கீழே கீழே தானே நம்ம படிக்க போறோம். யூஸ்வலி யூ ரீட் லைக் திஸ். when you read your அந்த ஐபால் வந்து கீழ் பக்கமா இப்படி you keep it close. This is the view when you are reading a book. But when you are viewing, you will be viewing like this, usually at the upper portion. So லென்ஸ்ல உங்க ஸ்பெக்ஸ்ல எப்படி இருக்குன்னா டாப் போர்ஷன் வந்து கான்கேவாவும், பாட்டம் போர்ஷன் ஃபார் ரீடிங் இட் வில் பி கான்வெக்ஸ். இந்த மாதிரி we give bifocal length for them. Bifocal or progressive lens அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது ஏஜ் பீப்புளுக்கு கொடுப்போம். பிரஸ்பயோபியாக்கு காம்பினேஷன் ஆஃப் நியர் சைட்டட்னஸ் அண்ட் ஃபார் சைட்டட்னஸ் இருக்கலாம். அஸ்டிக்மேட்டிசம் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன கொடுப்போம்? சிலிண்ட்ரிக்கல் லென்சஸ் கொடுப்போம். கிளியர்? a person having far sightedness நம்ம சொன்னோம் இல்லையா? நான் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தேன்? ஒரு 30 சென்டிமீட்டர்ல ஒரு கால்குலேஷன் போட்டு உங்களுக்கு காமிச்சேன். ரஃப்லி இப்படிதான் அது ஆகும்னுட்டு. ஸோ இவங்களுக்கு வந்து திஸ் பர்சன் ஹீ கேன் சி எனிதிங் கிளியர்லி ஒன்லி பியாண்ட் 75 சென்டிமீட்டர். 25ங்கிறது ஒரு 30 இருந்தால் கூட பரவாயில்ல. ஹீ கேன் சி ஒன்லி பியாண்ட் 75 சென்டிமீட்டர். கால்குலேட் த பவர் ஆஃப் த லென்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பெக்டிகல்ஸ் தட் இஸ் நீடட் டு ரெக்டிஃபை திஸ் டிஃபெக்ட். வெரி ஈஸிலி யூ கேன் கால்குலேட் f is equal to y into 25 divided by y minus 25. So 75 into 25 divided by 75 minus 25, which is equal to 75 into 25 by 50. So this becomes 2. This becomes 37.5 centimeter focal length. Power is reciprocal. Power is equal to, so focal length kadichachu. Focal length kadicha, power you can calculate. Power is 1 divided by 37.5 centimeter. So மேல என்ன பண்ணிக்கணும்? 100 போட்டுக்கணும். 100 divided by 37 பண்ணும்போது பவர் இஸ் ரியலி ஹை, பிளஸ் 2.67 டயப்டர். சில பேர் சொல்லுவாங்க பார்த்தியா என்னோட ஸ்பெக்ஸோட பவர் வந்து பிளஸ் 0.25 தான், பிளஸ் 0.2 தான், பெரிய கரெக்ஷன் இல்லைன்னு. இப்போ நம்ம போட்ட கேல்குலேஷன்ல 0.6 வந்தது. பிளஸ் 0.6க்கே 5 சென்டிமீட்டர் டிஃபரன்ஸுக்கு 0.6 டயாப்டர் வாஸ் கம்ஃபர்டபுள். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம போட்ட சம்மில். ஸோ இங்கே வந்து 75 சென்டிமீட்டர், திஸ் இஸ் வெரி லார்ஜ். 25 இருக்க வேண்டியது 3 மடங்கு. 25 தாண்டி 50 தாண்டி 75 சென்டிமீட்டர்லேருந்து தான் அந்த பர்சன் கேன் சி. ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய கான்வெக்ஸ் லென்ஸோட பவரும் ஸ்டில் ஹையராக இருக்கும். இட் இஸ் 2.67. ஸோ வித் தட் வி ஃபினிஷ் ஆஃப் த ஹியூமன் ஐ, அதனோட ஸ்ட்ரக்சர், அதனோட டிஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் கரெக்ஷன். Now to sum up the whole lesson, இதோட நம்மளோட wave optics lesson is over. And அதில் லைட் டு ஸ்டார்ட் வித் ஹவு டிட் வி சி லைட்டை வந்து வேவா கன்சிடர் பண்ணாங்க. லைட் என்னதுங்கிறதுக்கே நிறைய தியரி போச்சு. டு ஸ்டார்ட் வித் நியூட்டன் கன்சிடர் தட் லைட் பிஹேவ்ஸ் லைக் பார்ட்டிகல்னு சொல்லி அவர் ஒரு கார்பஸ்குலர் தியரி ஹி கேவ். ஹி குட் வெரி வெல் எக்ஸ்பிளைன் ரிஃப்ளெக்ஷன், ரிஃப்ராக்ஷன், எவ்ரி திங். பட் வேவ் பேட்டர்ன் வரக்கூடிய இன்டர்ஃபரன்ஸ், டைஃப்ராக்ஷன், போலரைசேஷன் இதெல்லாம் அவரால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. தட் இஸ் வை த கார்பஸ்குலர் தியரி பிகேம் அ failure or it was rejected. Then you went for Huygens wave theory. That was accepted for a long time, but adla irundha or chinna mistake வந்து he considered it as a longitudinal wave as well as a mechanical wave. And the mechanical wave க்கு supportive அன்னைக்கு ether theory இருந்தது. ஆனா afterwards what happened, the ether theory இல்லங்கிறதுனால Huygens ஓட wave theory could not stand the test of time.
So as a result, but to some extent நம்ம இந்த லெசன்ல ப்ரூவ் பண்ணது எல்லாமே ஹைஜீன்ஸ் பிரின்சிபல் வச்சுதான், such that we gave a small correction that it is not a mechanical wave, it is not a mechanical wave, non-mechanical wave it is, and also it is not longitudinal, transverse அந்த கண்டிஷனை வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணினோம். அதுல definition we started with what is wavefront. A wavefront is the locus of points which are in the same state or phase of vibration. Huygens principle states that the method of propagation of wavefront, light propagating as a wavefront. Point source produces spherical wavefront and நம்ம பாயிண்ட் சோர்ஸ் ரொம்ப பக்கத்துல பாயிண்ட் சோர்ஸ்க்கு நெருக்கமா இருந்தா ஸ்பெரிக்கல் வேவ் ஃப்ரண்ட்டும், பாயிண்ட் சோர்ஸ்ல இருந்து ஓரளவுக்கு நல்ல டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்ததுன்னா அதனோட ஷேப் வந்து ஸ்பெரிக்கலை விட்டு பிளெயின் வேவ் ஃப்ரண்ட் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். அண்ட் ஆல்சோ வி சா எக்ஸ்டெண்டட் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட். எக்ஸ்டெண்டட் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட்னா என்னது, ஸ்லிட் மாதிரி இல்லை டியூப் லைட் மாதிரி எக்ஸ்டெண்டட் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடியது எல்லாமே சிலிண்ட்ரிக்கல் வேவ் ஃப்ரண்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். Light propagating as a wavefront. Point source produces spherical wavefront and source at infinity produces plane wavefront. Laws of reflection and refraction are proved by Huygens principle. The phenomenon of addition or superposition of two light waves which produces increase in intensity at some point. So, ஒரே இடத்துல ஒரே பாயிண்ட்ல suppose two waves happen to superimpose over each other. They are coming and meeting at the same point at the same instant of time. அதுல ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சூப்பர் இம்போஸ் ஆகும்போது the crest can meet the crest or the trough can meet the trough. So crest meet பண்ணாலோ trough meet பண்ணாலோ it is called as constructive interference. If it is the opposite, that is crest meets the trough or vice versa, that is trough meets the crest, under that condition the intensity of the light decreases, that is called destructive interference. Provided amplitude is not same, the intensity becomes minimum but not zero. But amplitude சேமா இருந்ததுன்னா சுத்தமா டார்க் ஆயிடும். So you will have dark and bright bands in interference. அதனோட கண்டிஷன் எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். So once again to define interference, the phenomenon of addition or superposition of two light waves which produces increase in intensity at some points and decrease in intensity at some other points is called interference of light. If I1 and I2 are the intensities of interfering light, then the total intensity, maximum intensity will be addition of the intensities and minimum intensity will be subtraction of the two intensities. So formula nu pathana I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 is maximum intensity and I1 plus I2 minus 2 root I1 I2 is the minimum intensity. Interfering lights have equal intensity nu irundaduna I1 I2 nu எழுத தேவையில்லை. என்ன எழுதுனா போறோம், I1 I2 can be written as 2I itself. So as a special case, phase same இருக்கோ இல்லையோ intensity மட்டும் சேமா இருந்ததுன்னா and let the intensity be I naught, then the equation becomes I is equal to 4 I naught cos square 5 by 2. So maximum will be 4 I naught and minimum will be 0, provided they have equal intensities. In the phase la, if they are in phase, அதாவது phase difference வந்து 0, 360 or multiples of 360, 720 இந்த மாதிரி எல்லாம் போச்சுன்னா we call them as they are in phase னு சொல்லுவோம். In phase na crest matches the crest, இதுதான் in phase, and trough meets the trough. And out of phase na என்னது, like this is the first wave and this is your second wave. So green colorல இருக்கிறது second wave. Green ஓட crest வந்து pink ஓட trough meet பண்ணுது. This is how it cancels each other. So it becomes perfectly zero because intensity is also same and it is out of phase. Next, coherent sources is a very, very important definition. Two light sources are said to be coherent if they produce waves which have the same phase or constant phase difference, same frequency or wavelength. They should be monochromatic, same waveform, preferably same amplitude. என்னென்ன wave features இருக்கும், frequency, amplitude, phase and intensity, all that, constant phase difference, frequency, wavelength எல்லாமே சேமா இருந்தா கிட்டத்தட்ட ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த வேவ்ஸை கோஹெரண்ட், அந்த வேவ்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ற சோர்சஸ்க்கு பேர் தான் கோஹெரண்ட் சோர்சஸ். நெவர் சே தட் த லைட் இஸ் கோஹெரண்ட்னா சோர்சஸ் தான் கோஹெரண்ட், புரியுறதா? ஸோ வேவ் ஃப்ரண்ட் ரொம்ப சிமெட்ரிக்கலா இருக்கும், சிமெட்ரிக்கல கான்குரண்டாவே இருக்கும். We are talking always about the sources. Coherent sources are obtained only by 3 methods, either wavefront method, intensity division method or mirror image, virtual image of the light source. இந்த 3 மெத்தட்ல பண்ணுவோம். அதுல யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் யூஸ் பண்றது ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட், wavefront method to obtain coherent sources.
அதில் வந்து general condition for nth bright fringe அதனோட condition yn is equal to n lambda d by d. அதே யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட்ல டார்க் ஃப்ரிஞ்சோடது வந்து 2n minus 1 by 2 lambda d by d. அதில் கிடைக்கிற bandwidth வந்து equation of the bandwidth beta is equal to lambda d by d. Interference with polychromatic light or white light produces colored interference fringes. Thin films appear colored due to interference of white light. In thin films, the equations for constructive and destructive interferences reflected wave க்கு வந்து 2 mu d is equal to 2n minus 1 lambda by d. 2 mu d is equal to n lambda. Transmitted light are 2 mu d is equal to n lambda and 2 mu d is equal to 2n minus 1 lambda by 2 respectively. So thin filmல hope you remember யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட்ல ஒரே ஒரு இது மட்டும் தான் பார்த்தோம். நம்ம இன்டர்ஃபரன்ஸ் பார்க்கும்போது கோஹெரன்ட் சோர்சஸா இருக்கணும், ரெண்டு ஒரே இடத்துல மீட் ஆகுது, அதுல ரெண்டு பாசிபிலிட்டி தான், கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆர் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ். கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸா இருந்தா யூ வில் கெட் அ பிரைட் பேண்ட், டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸா இருந்தா யூ வில் கெட் அ டார்க் பேண்ட். இதே இன்டர்ஃபரன்ஸ் வந்து ஒயிட் லைட்டுக்கு பதிலாக பாலிக்ரோமேட்டிக் பண்ணினா அப்படியே கலர்ட் பேண்ட்ஸா கிடைக்கும். டார்க் பிரைட் அப்படிங்கிற ஆல்டர்னேட் பேண்டுக்கு பதிலாக கலர்ட் பேண்ட்ஸா கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் கமிங் டு தின் ஃபிலிம்ஸ். தின் ஃபிலிம்ஸ்ல ரெண்டு, one interference is between the reflected lights, another interference is between the transmitted light. So interference reflected and transmitted. Reflected light க்கு டைரக்டா அதே தான், 2 mu d is equal to 2n minus 1 lambda by 2. That is for constructive interference, and for destructive interference it is 2 mu d is equal to n lambda. reverse ஆகுது. இதுல reflectionல hope you remember reflectionல வந்து there is an additional phase difference of 180 degree. நீ கண்ணாடியில் உன்னோட இமேஜை பார்க்கும்போது there is lateral inversion, your right side appears as the left side and the left side appears as the right side. அந்த பை அப்படிங்கிற 180 டிகிரியோட ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் இருந்ததுனால additional path difference of lambda by 2 வருது, அதனால தான் கண்டிஷன் ரிவர்ஸ் ஆகுது. hope you have watched that particular video in which we had in detail seen the Young's double slit and also interference on thin film. இது thin film ஓட condition, இது reflected க்கு. Another portion was transmitted. Transmitted light are 2 mu d is equal to n lambda, 2 mu d is equal to 2n minus 1 lambda by 2. Diffraction is bending of waves around sharp edges into the geometrically shadowed region. A spherical wavefront undergoes diffraction in Fresnel diffraction. Diffraction வந்து bending of light. இன்டர்ஃபரன்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம பார்த்த ஃபினாமினா டைஃப்ராக்ஷன். இட் வாஸ் பெண்டிங். ஒரு ஆப்ஸ்டக்கிள் இருந்ததுன்னா ஆப்ஸ்டக்கிளுக்கு ரெண்டு பக்கமா பெண்ட் ஆகி போறது தான். ஸோ த டார்க் ரீஜன் இஸ் நாட் டோட்டலி டார்க், த லைட் என்டரிங் இன் டு த ஷேடோட் ரீஜன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி தான் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் டைஃப்ராக்ஷன். டைஃப்ராக்ஷன் were of two types, Fresnel diffraction and Fraunhofer diffraction. A plane wavefront undergoes diffraction in Fraunhofer diffraction. The equation for nth minimum in single slit diffraction is a sin theta is equal to n lambda. The equation for nth maximum in single slit diffraction is a sin theta is equal to 2n plus 1 lambda by 2 or nth maximum. So அதுலயும் single slit வந்து சிங்கிளா யூஸ் பண்ணினோம்னா அதுல they will cancel each other. Sorry, odd இருந்தா cancel ஆகாது. ஈவன் ஸ்லிட்டை வந்து ஈவனா 2, 4, 6, 8 நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணோம்னா 1/2 of the slitல இருக்கிற intensity cancels the intensity of the lower half. upper half and lower half cancel ஆகும். even number of parts are split பண்ணோம்னா you will get destructive interference or dark bands or minimum area. Intensity is minimum and maximum ஆகிறதுக்கு you had to retain only odd number of slits, single or 3 parts, 5 parts, 7 parts. அதுக்கெல்லாம் maximum பார்த்தோம். அதனோட கண்டிஷனும் we saw. மினிமத்துக்கு வந்து a sin theta is equal to n lambda, மேக்ஸிமத்துக்கு வந்து அதே a sin theta is equal to 2n plus 1 lambda by 2 odd நம்பரா இருந்ததுன்னா மேக்ஸிமம். Fresnel's distance வந்து எந்த டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் ரே ஆப்டிக்ஸ் ஒபே ஆகுது, அதுக்கப்புறம் ரே ஆப்டிக்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியாது, ஸ்ட்ரைட்டா போகுதுன்னு சொல்ல முடியாது. வேவ் ஆப்டிக்ஸ் தான் இட் டேக்ஸ் மேஜர். வேவ் ஆப்டிக்ஸ் பிகம்ஸ் சிக்னிஃபிகண்ட், வேவ் ஃப்ரண்ட் அந்த ஸ்ப்ரெட்டிங் அதெல்லாம் ஆகுறது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் Fresnel's distance. It was a 2-mark question, I told you, and I was taking that itself. Diffraction also happen in grating. ஸ்லிட்டை வச்சு பண்ணாம கிரேட்டிங்கை வச்சு கூட பண்ணலாம். கிரேட்டிங்கும் உனக்கு பத்தலைன்னு தோணுச்சுன்னா you can go for crystal structures where you have 2 atoms and in between இருக்கிற ஸ்பேஸை டிரான்ஸ்பரண்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ diffraction grating is nothing but a transparent area with a opaque area.
2 டிரான்ஸ்பரண்ட், இன் பிட்வீன் ஒபேக், திருப்பி 2 ஒபேக், நடுவில் ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட், இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டை தான் டைஃப்ராக்ஷன் கிரேட்டிங்னு சொல்றோம். அதுல எத்தனை scratches or rulings per centimeter இருக்குங்கிறது தான் n. That is a criteria which you should check while getting the diffraction grating from a shop. Wavelength of monochromatic light and also different colors of polychromatic light can be determined using diffraction grating and spectrometer. According to Rayleigh's criterion, for 2-point objects to be just resolved, the minimum distance between their diffraction images must be in such a way that the central maximum of one coincides with the first minimum of the other and vice versa. So Rayleigh's criterion என்னது, இந்த ரெசல்யூஷன்ங்கிறது மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்கணும், ரெண்டோட மேக்ஸிமம் ஜஸ்ட் ரிசால்வ்டா இருக்கணும், ஜஸ்ட் தள்ளி இருக்கணும். For 2 objects to be just resolved, the minimum distance between the diffraction grating must be such that diffraction images must be such that the central maximum of one coincides with the first minimum of the other. இதனோட மேக்ஸிமம் அதனோட மினிமத்தில் கோயின்சைட் ஆகி, ஸோ மினிமத்தில் கோயின்சைட் ஆகும். அப்படின்னா என்னது, 2 மேக்ஸிமமும் தனித்தனியாக தெரியும், 2 ஸ்பாட்டும் தனித்தனியாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கிறது தான் ஜஸ்ட் ரெசல்யூஷன். Angular resolution is 1.22 lambda by a spatial resolution. It's not special. Spatial resolution is R0 is 1.22 lambda f by a. Resolution is measured by the smallest distance which can be seen clearly without blurred due to diffraction. The phenomenon of restricting the vibrations of light, that is, you know, light is nothing but electromagnetic waves. It has got electric field and magnetic field which is fluctuating. So maximumத்துக்கும் minimumத்துக்கும் நடுவுல oscillate ஆயிட்டு இருக்கிற electric field and magnetic field perpendicular to each other is called as light. The phenomenon of restricting the vibrations of light, electric or magnetic field due to a particular direction perpendicular to the direction of propagation of wave is called as polarization of light. If the vibrations of a wave are present only in one direction in a plane perpendicular to the direction of propagation of the wave, it is said to be polarized or plane polarized light. எந்த பிளேன்ல வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்கோ அது பிளேன் ஆஃப் வைப்ரேஷன், எந்த பிளேன்ல வைப்ரேஷன் இல்லையோ அது பிளேன் ஆஃப் போலரைசேஷன். இட் ஹஸ் பீன் போலரைஸ்ட், அதுல வந்து போலரைசேஷன் நடந்தாச்சு, அங்க வந்து வைப்ரேஷன் இல்ல அப்படிங்கிறது அர்த்தம். So polarization is a sure test to show that it is transverse. Transverse wave தவிர longitudinal waves ஆல polarization பண்ண முடியாது. This is where there was a difference between light wave and sound wave. Light wave வந்து sound wave வந்து light wave எல்லாத்துலயும் காப்பி பண்ணிட்டே இருக்கும். லைட் வேவ்ஸ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும், சவுண்ட் வேவும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். லைட் வேவ்ஸ் ரிஃப்ராக்ட் ஆகும், சவுண்ட் வேவ்ஸ் ஆல்சோ ரிஃப்ராக்ட், தே பெண்ட், தே சேஞ்ச் தேர் டைரக்ஷன், ஸ்பீடும் மாறும். அண்ட் தட் ஆல்சோ அண்டர்கோஸ் இன்டர்ஃபெரன்ஸ், திஸ் ஆல்சோ அண்டர்கோஸ் இன்டர்ஃபெரன்ஸ். நாய்ஸ் கிரியேட் ஆகும், ஒன்று லவுடராக இருக்கும், இல்லைன்னா ஒரே நாய்ஸாக இருக்கும். அந்த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த சவுண்ட் or that loudness increases or loudness decreases, creating a noise and clear sound. Last one was diffraction. This also diffracts. That is why you can hear the sound of a person who's standing in the next room. And we also said that wavelength is should be comparable to the obstacle oda size. Obstacle oda size ku sound oda wavelength is larger and you can compare. But light ala wall, windows idella தாண்டி diffract பண்ண முடியாது. இது எல்லாத்துலயுமே sound என்ன பண்ணித்து, light வந்து it started copying, எக்ஸாக்டா எல்லாமே பண்ணித்து. ஆனா ஒண்ணு மட்டும் சவுண்ட் வேவால பண்ண முடியாது. அது என்னது, போலரைசேஷன். போலரைசேஷன் பண்றதுக்கு அந்த வேவ் கண்டிப்பா டிரான்ஸ்வர்ஸா இருக்கணும். சவுண்ட் வேவ் இஸ் லாங்கிடியூடினல். ஸோ ஜஸ்ட் டு ஷோ தட் அ வேவ் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி டிரான்ஸ்வர்ஸ். வாட் இஸ் த ஷுவர் டெஸ்ட்? இப்போ மேக்னெட்டிசத்தில் சொல்லுவோம் நம்ம, ரெண்டு பொருளை கொடுத்துட்டு போத் ஆர் பிளாக் இன் கலர், இது ரெண்டுமே மேக்னெட் தான் பார்த்தா சும்மா ஒட்டுறதை வச்சு அது மேக்னெட்னு சொல்லிட முடியாது. பிகாஸ் இட் இஸ் ஸ்டிக்கிங் டு ஈச் அதர், யூ கேனாட் கால் இட் அ மேக்னெட். வி சே தட் ரிப்பல்ஷன் இஸ் அ ஷுவர் டெஸ்ட். ஒரு சைடு அட்ராக்ட் ஆகுதுன்னா இன்னொரு சைடு கட்டாயம் ரிப்பல் ஆகணும். அப்படி ரிப்பல் ஆச்சுன்னா தான் ரெண்டுமே மேக்னெட்ஸ்னு அர்த்தம். சப்போஸ் ஒன்று மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியலா இருந்து ஒன்று வெறும் மேக்னெட்டா இருந்ததுன்னா திஸ் சைடு ஆல்சோ வில் ஸ்டிக், திஸ் சைடு வில் ஆல்சோ ஸ்டிக். பட் இது மேக்னெட் தான் ப்ரூவ் பண்றதுக்கு திஸ் சைடு இட் இஸ் ஸ்டிக்கிங் பிகாஸ் இட் குட் பி unlike poles, then automatically this side should repel. Only then you can be sure that the two objects are magnets. எப்படி வந்து repulsion is a sure test for magnet னு சொல்றோமோ அதே மாதிரி polarization is a sure test to show that the wave is transverse. Now coming to resolution, it is the smallest distance which can be shown clearly without blur due to diffraction. The phenomenon of restricting the vibrations, ஏதாவது ஒண்ணு இந்த லெசன்ல நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டை மட்டும் தான் எடுத்திருந்தோம். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை வந்து எல்லா டைரக்ஷன்லையும் ஒரு பிளேன்ல YZ பிளேன்ல
எல்லா டைரக்ஷன்லயும் இருக்கிற வைப்ரேஷனை ஒரே ஒரு டைரக்ஷன்ல மட்டுமே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றதுக்கு பேரு தான் போலரைசேஷன். எதுல இருக்கோ வைப்ரேஷன், தட் இஸ் பிளேன் ஆஃப் வைப்ரேஷன், எதுல இல்லையோ அது பிளேன் ஆஃப் polarization. The plane perpendicular to the plane of vibration containing the ray of light, அதுல வந்து vibration இருக்காது, that is plane of polarization. In plane polarized light, the intensity varies from maximum to 0 for every 90-degree rotation. So first parallel இருக்கும்போது maximum intensity 90 திருப்பும்போது minimum, again இன்னொரு 90 னா 180 ஆச்சு, anti parallel maximum, திருப்பி ஒரு 90 திருப்பி 270 ஆச்சு minimum, திருப்பி ஒரு 90 ஆட் பண்ண 360 parallel, again maximum. So maximum minimum for every rotation of 90 degree நடக்குது. Plane polarizedக்கும் partially polarizedக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, fully completely plane polarized light இருந்தா ஒவ்வொரு 90 degree சுத்தும்போது maximum, then it will become completely dark, again maximum, completely dark and again maximum. But partially polarized இருந்தா maximumல இருந்து it will come to minimum, but the minimum will not be 0, it will not be completely dark. That is where you have the difference between completely polarized light and partially polarized light. From maximum to minimum for every rotation of 90 degree. The intensity of transmitted light through two cross polarides is given by Malus law. Very important, 3 mark section la kekkalam. Then idukku nadula vera enna irundhathu, Brewster's law. You remember Brewster's law polarization la nama paathom. Polarization, we had 4 types of methods of polarization. Polarization by selective absorption, polarization by reflection, polarization by selective absorption and yes, scattering irundhathu, and then reflection. What were the 4? So one was polarization by selective absorption, double refraction, adula dhaan Nicol prism varudhu. Selective absorption, reflection, polarization by double refraction, and finally polarization by scattering. That was not commercialized, but முதல்ல இருந்த 3 மெத்தடும் we are using in industries and research purposes. அதுல தான் first one selective absorptionல தான் tourmaline crystal யூஸ் பண்ணிருந்தோம். First one was analyzer, the second one P1 P2 னு வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிருந்தோம், Malus law எல்லாம் அப்ளை பண்ணிருந்தோம். Malus law we also had an equation, I is equal to I naught cos square theta, where theta is the angle between the optical axis of the analyzer and the polarizer. Next we came to double refraction. அதுல ordinary ray, extraordinary ray னு ரெண்டு இருந்தது. Ordinary ray obeys law of optics ஓட law எல்லாமே obey பண்ணும், extraordinary obey பண்ணாது. Extraordinary ஓட image will be moving, ordinary ஓட move ஆகாது. Nicol prism separates ordinary and extraordinary rays by double refraction. Light scattered by molecules at perpendicular direction to the incident light is found to be completely plane polarized. So direct பார்த்தா எந்த polarization தெரியாது, at a particular angle theta பார்த்தா partially polarized இருக்கும், 90 degreeல பார்த்தேன்னா completely polarized இருக்கும். This all this we saw with diagram. Then after this polarization we came to optical lenses, simple microscope, optical instruments க்கு வந்துட்டோம். அதுல we started with simple microscope. A single convex lens can act as a simple microscope when object is within the focal length. அதுல ரெண்டு விதமான focusing இருக்கு, near point focusing and normal focusing. Normal focusing தான் less strained, very relaxed position. இது வந்து கொஞ்சம் strain பண்ணி focus பண்ற மாதிரி இருக்கும். The image is formed at 25 centimeter. The magnification for the near point focusing was 1 plus d by f. For normal focusing, the image is formed at infinity. The magnification is normal. M is equal to d by f. And in the ரெண்டுக்கும் நடுவுல there was a difference of 1. இதையும் நம்ம நோட் பண்ணியிருந்தோம். For very large magnification, the near point focusing ஓட magnification normal focusing ஓட magnification பெரிய difference எதுவும் கிடையாது. The resolving power of microscope is Rm is equal to, resolving power is the reciprocal of minimum distance or resolution. So resolving power is inversely proportional to resolution அப்படின்னு பார்த்தோம். Resolution ஹையா இருந்ததுன்னா resolving power ரொம்ப கம்மின்னு அர்த்தம். Resolution ஹைன்னு அர்த்தம் குறைஞ்சது இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்தாதான் என்னால் அதை தனியா காட்ட முடியும்னு சொல்றது. 1 சென்டிமீட்டராவது மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நடுவுலன்னா ரிசால்விங் பவர் ரொம்ப கம்மின்னு அர்த்தம். இல்ல 1 மில்லிமீட்டர்ல இருந்தா கூட நான் பண்ணுவேன், அந்த டிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சிட்டு வருது, சென்டிமீட்டர்ல இருந்து மில்லிமீட்டர் வரும்போது ரிசால்விங் பவர் கொஞ்சம் ஜாஸ்தின்னு அர்த்தம். மில்லிமீட்டர் மைக்ரோமீட்டர்ல வரும்போதோ நானோமீட்டர்ல வரும்போதோ ரிசால்விங் பவர் ஆஃப் யோர் மைக்ரோஸ்கோப் இஸ் வெரி ஹைன்னு அர்த்தம்.
ஸோ அதில் வந்து 1 by d minimum is equal to 2 into NA divided by 1.22 lambda. இந்த கேஸில் தான் நான் YV substituted, F வர இடத்துல V ஏன் போட்டோங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். Then டெலிஸ்கோப்புக்கு வந்து resolving power was RT is equal to 1 by R0 is equal to A divided by 1.22 lambda F. Compound microscope you have two lenses, objective and eyepiece. Objective வந்து ஸ்லைடுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற லென்ஸ் ஆப்ஜெக்டிவ்னும், கண்ணு வழியா நம்ம கண்ணுக்கு பக்கத்தில் நம்ம பார்க்குற எது வழியாக வியூ பண்ணுறோமோ அது ஐபீஸ்னு சொல்கிறோம். ஸோ மேக்னிஃபிகேஷன் ரெண்டோட காம்பினேஷன் இஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸில் நியர் பாயிண்ட் ஃபோக்கஸிங்கும், ஐபீஸில் நார்மல் ஃபோக்கஸிங்கும் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் D by Fங்கிற ஃபார்முலா, அதுக்கு பதிலாக தான் L, வேர் L is the tube length, and இதுக்கு 1 plus D by Fe. You know that for magnification it is product of the magnification. பவருக்கு ரெண்டு லென்ஸோட பவரை ஆட் பண்ணணும். ஃபோக்கல் லெங்க்த்துக்கு 1 by F combination is equal to 1 by F1 plus 1 by F2. Magnificationக்கு MO into ME, where MO is the magnification of the objective lens and ME is the magnification of the eyepiece. So magnification in normal focusing in compound microscope. In the total magnification ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம். Near point focusing na the near point focusing ஓட 1 plus D by F போடணும். Approximation, suppose it is happening normal focusing in compound microscope itself, then M can be written as M into ME, which is equal to L by F naught into D divided by Fe. F naught is the focal length of the objective, Fe is focal length of the eyepiece. Magnification in astronomical telescope is generally F is equal to objective ஓடுது divided by eyepiece ஓடுது. And the tube length is L is equal to F naught plus Fe. Then after that astronomical telescope, in between we had the reflecting telescope, and we also saw the advantage of having mirrors in telescope. Reflecting telescope la lens ku badala mirror use பண்றோம். பெரிய பெரிய aperture இருக்கிற flawless ஆன lens கிடைக்கிறதும் கஷ்டம், commercially availabilityயும் கம்மி, and also it is costly. For these reasons we went for reflecting telescope. Reflecting telescope la mirror use பண்றதோட advantage, disadvantage பார்த்தோம். Disadvantage எப்படி overcome பண்றது using a secondary mirror, that we saw. Then the correction lens for then we came into human eye. இன்னைக்கு நடத்தின portion human eye ஓட structure எப்படி இருக்கு, ரொம்ப structureக்கெல்லாம் டீடைலா போகல, because we have already, for reference you can go to your 10th standard textbook where it is given in detail, or some more information you will get in biology text. பயாலஜி டெக்ஸ்ட்ல இன்னுமே அதனோட ஸ்ட்ரக்சர் ஏதாவது பார்க்கணும். எங்க இருக்கு ரெட்டினா, ஸ்க்ளீராய்டுனா என்ன, இந்த ஒயிட் போர்ஷன் வந்து ஸ்க்ளீராய்டு, அண்ட் தென் ஐரிஸ், பியூப்பிள், கார்னியா. ஓகே, ஐரிஸ்ங்கிறது இந்த கண்ணோட இந்த கருப்பு போர்ஷன், which need not be black for all the people. பிக்மெண்டேஷனை பொறுத்து ப்ரௌனாவோ, க்ரீனாவோ, ப்ளூ ஆர் பிளாக். ஏஷியன்ஸ்ல யூஸ்வலி இட் வில் பி black or brown. Very rarely it is green or white, blue, sorry. ஸ்க்ளீராய்டு வந்து ஒயிட் போர்ஷன், அதுக்கு நடுவில் இருக்கு விட்ரஸ் ஹியூமர்ஸ், அக்வஸ் ஹியூமர். ப்ரெஷர் எப்படி பில்ட் ஆகுது, வாட் ஆர் சீலியரி மசில்ஸ், சீலியரி மசில்ஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, வாட் இஸ் பவர் ஆஃப் அகாமடேஷன் ஆஃப் தி ஐ, ஆல் திஸ் இன் டீடைல் யூ ஹேவ் ஸ்டடிட் இன் யோர் 10th ஸ்டாண்டர்ட். அதனால வி கேம் டைரக்ட்லி இன் டு த ஹையர் போர்ஷன். அதில் ஸ்டடி பண்ணிட்டு வி ஸ்டார்டட் வித் த டிஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஐ. அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வாஸ் மயோபியா, ஷார்ட் சைட்டட்னஸ். அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூ ரிக்வயர் அ diverging lens or a concave lens. அதனோட பவர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, இல்லைனா focal length எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு equation வச்சு பார்த்தோம். So the correction for nearsightedness or myopic eye should be a concave lens with focal length f is equal to minus x, where x is the maximum distance up to which an object can be seen. The correction lens for farsightedness or hypermetropic eye should be a convex lens with focal length f is equal to y into 25 divided by y minus 25. Where 25 centimeters is the near distance and y is the minimum distance up to which the object can be seen. The far-sightedness arising due to aging is called as presbyopia. Astigmatism is the defect arising due to different curvatures across different planes. It is as little serious than your myopic or hypermetropic condition. So with that, we finish off this lesson, wave optics. Although lengthy with a lot of important questions, you can take your own time. What I would suggest is, இந்த லெசனை ரெண்டா பிரேக் பண்ணி படிக்கிறது, ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது, ஆர் யூ கேன் ஸ்டடி ஒன் பர்டிகுலர் ஃபினாமினன் இன் அ பர்டிகுலர் டே அண்ட் யூ கேன் ஷிஃப்ட் டு சம் அதர் லெசன், ஸோ தட் யூ டோன்ட் ஃபீல் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கு. யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட்டுக்கும் டைஃப்ராக்ஷன் டியூ டு சிங்கிள் ஸ்லிட்
அதுவுமே ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகுது, டயக்ரத்துலேருந்து எல்லாமே கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னா, I would suggest that you study these topics on different days and then revise it on different intervals. Give a வேற ஏதாவது டாப்பிக்கோ இல்லை வேற ஏதாவது சப்ஜெக்டோ நடுவில் படிச்சுட்டு whenever you feel இல்லை ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் ஃபுல்லாகவே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ரொம்ப ஒரே மாதிரி இருக்கு, ஆக்சியல் லைன் திரும்ப திரும்ப இருக்குன்னா, இஃப் யூ ஃபீல் கன்ஃபியூசிங், study a particular topic in depth, have a conceptual knowledge, then go for a totally different lesson like optics. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் ஒரு பர்டிகுலர் படிச்சுட்டு ஃபோர்த் லெசன் ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெசன் படிக்கும்போது யூ கேன் கம்பைன் இட் வித் த 6th or 7th 1 and 6 அப்படி படிக்கிறது. தென் ஃபோர்த் லெசன் ரொம்பவே அந்த எலக்ட்ரிக்கல் அப்படி இருந்தது, அந்த சர்க்கியூட் எல்லாம் ஆர்எல்சி சர்க்கியூட் அப்படிலாம் ஃபீல் பண்ணனா அதோட வேற ஏதாவது ஒரு லெசன் காம்பினேஷன் ஃப்ரம் த செகண்ட் வால்யூம் யூ கேன் சூஸ். லைக் டுவெல் நேச்சர் நெக்ஸ்ட் வருது, அது கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கும். ஸோ டுவெல் நேச்சரோட லெசன் ஆல் தட் யூ கேன் கம்பைன். அண்ட் this year is very crucial. I would suggest that you concentrate on all the lessons which are going to be the basic of your engineering, provided you're going to take engineering courses. So that is all about this lesson. We have covered two major lessons in optics, ray optics and wave optics. So, and finally we have summarized the defects of the human eye also. So once again, concentrate on all the long answers. ரைட், எத்தனை வாட்டி படித்தாலும் ஒரு வாட்டி எழுதி பார்க்குற அதுக்கு ஈக்குவலண்ட் வேறு எதுவுமே கிடையாது. ட்ரை டு டூ இட். தேங்க்யூ.